আরাফাত খান জয়েন করেছেন। জি, আসসালামু আলাইকুম, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ শুনতে পাচ্ছি। এখন ওয়েট করছি আমাদের এই সেশনের চেয়ার ডক্টর মাকসুদ হেলালি স্যার, যিনি সান ফ্রান্সিসকোতে রয়েছেন, যার কারণে ওনার ওখানে প্রায় 11টা রাত, তারপরে আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আশা করি স্যার কিছুক্ষণ আগে কথা হয়েছে, স্যার টাইমে জয়েন করবে ইনশাল্লাহ। ইমরান ভাই, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ কি হচ্ছে আমার এখানে? না, ফ্যান চলতেছে তো এই জন্য বলতেছি আর কি। শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? Yes, clearly we can hear you, Arafat. Okay, when we will start the formal session, our mode of language would be English. We're expecting some foreign guest. Okay, informally we can speak Bangla, no issue. When formal session will start, our mode of language shall be English. So the foreigner will participate, or we have some invited guests from different countries or other countries? No, they may attend. So already we circulate among some platform, same professional platform. They're functioning in UAE. Okay. So in future we may have collaboration with them. So they may attend. Okay. Okay. Anyway, so our Okay. main session will broadcasting in English. Yeah, that's fine, because this is the platform we are planning to target worldwide. Yeah, so Right. it's better to Yeah. better Yes. to do it in English. Yeah. We have some discussion by this time. Already they agreed to work with us. They agreed to collaborate with us. So that will happen soon. So by that way, actually, I invited them also. They agreed. Okay. They may attend. Anyway, because it's almost the public function, so anyone can join other than Bengali. Okay. Anyway, it's a all sort of international conference, and Mhm. all slides and presentation you made in English. Okay, so that will you will deliver in English, no issue. Okay, understand.
আচ্ছা, একটা প্রশ্ন, আমরা তো হ্যান্ডআউট গুলি পাবো নাকি, প্রেজেন্টেশনের হ্যান্ডআউট বা স্লাইড? আমরা আমাদের ভিডিও লিংকটা আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে আমরা প্রেজেন্টেশনের হ্যান্ডআউট গুলো পাবো কিনা, স্লাইড বা হ্যান্ডআউট। হ্যাঁ, আমরা প্রেজেন্টেশনের লিংকটা পাঠাবো। আচ্ছা, এই ইমেইলে নাকি? জি জি, ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম, যদি অনুমতি দিতেন। হ্যাঁ, গো হেড। আসলে আমি যতটুকু জানি পর্যন্ত আমাদের এই ট্রেনিং শিডিউলটা হবে, তো আমি টোটালি শিডিউল সামারিটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে সারাদিনে কিভাবে আমরা করব। থ্যাংক ইউ। আমাদের স্ক্রিনে কি পাচ্ছেন না, দেখতে পাচ্ছেন না? আমাদের শিডিউলটা কি দেওয়া আছে, স্ক্রিনে কি দেখা যায়? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। কাইন্ডলি যে কোশ্চেন করছে দেখে নেন কাইন্ডলি, অথবা স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখেন। জি জি জি, থ্যাংক ইউ পেয়েছি আমি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে এই স্টেজ ফুল হয়ে গেলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা কিন্তু ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে, অলরেডি লাইভ চলছে। যারা এখানে যুক্ত হতে পারবেন না তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি ইউটিউব লাইভে জয়েন করার জন্য। ইউটিউব লাইভ আনলিমিটেড। ইঞ্জিনিয়ার এমরান আমাদের কিন্তু 100 ক্রস করতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, 100 ক্রস হয়ে গেছে। 100 ক্রস হয়ে গেছে, রাইট। আমরা একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেই টু জয়েন ফ্রম ইউটিউব। ইউটিউবের লিংকটা দিয়ে দিতে বেটার, চ্যাট বক্সে ইউটিউবের লিংকটা দিয়ে দিতে বলেন। হ্যাঁ, যে ইমরান, Right, right. এটা কিন্তু উপরে রাইট কর্নারে দেখাচ্ছে, লেফট কর্নারে দেখাচ্ছে যে ইউটিউব, এখান থেকে লিংক নিতে পারে। আমি তবুও দিয়ে দিচ্ছি এখানে চ্যাট বক্সে। রাইট, এবং থ্যাংক ইউ। ইউটিউবে আমরা ইয়ে করেছি যে কাস্টমার ফিডব্যাক, ওইটা সবাইকে ইউটিউবে যারা আছে তাদের কাস্টমার ফিডব্যাকটা ডিউরিং দ্য কনভারসেশন সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে ওটা ফিল আপ করার জন্য। আচ্ছা, আমি একই সাথে ইউটিউবে চ্যাট বক্সে ইউটিউবের লিংকটা আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। আর ইউটিউবের লিংকটা তো আমাদের ইনভিটেশন কার্ডেও আছে। সো আমরা কাউন্টডাউন করতে পারি, আমরা 2 মিনিট পরে লাইভ হব ইনশাআল্লাহ। হেলালি স্যার কি আছেন? ইমরান ভাই, একটা প্রশ্ন করতে পারি? শিওর। যারা মিটিং এ জয়েন করতে পারবে না গুগল মিটে, তারা ইউটিউবের লিংকটা কিভাবে পাবে? বিভিন্ন গ্রুপে দিয়ে দেন, আর এখানে চ্যাট বক্সে দিয়েছি, তারা যদি শেয়ার করে। হ্যাঁ, নাজবুল এটা এইমাত্র কথা হয়েছে যে চ্যাট বক্সে দেওয়া হয়েছে, এবং আপনি যদি ইউটিউবে লিংক অলরেডি দেওয়া হয়েছে, গ্রুপে দেওয়া হয়েছে আমাদের। জি জি, ওকে, থ্যাংক ইউ। এবং আমরা যে রেগুলার যে ইনভিটেশন কার্ড যে অ্যানাউন্স করেছি, সেই ইনভিটেশন কার্ডে তো ইউটিউব লিংক দেওয়া আছে অলরেডি, তাই না?
সেখানে আমাদের গুগল মিটের লিঙ্কও আছে, ইউটিউবের লিঙ্ক আছে, তাই না রেজা? না রফিক ভাই, রেজা? ইউটিউবের লিংক তো আমরা জাস্ট ওপেন করলাম, ওখানে অলরেডি জয়েন করতেছে আমি দেখতে পাচ্ছি। তো ইউটিউবের good, good. লিংকটা আমি আমাদের গ্রুপে শেয়ার করেছি, প্লাস চ্যাট বক্সে শেয়ার করেছি। তো সবাই জয়েন করতেছে এখন ইউটিউবে। আমাদের গুগল মিটের অলরেডি ফুলফিল হয়ে গেছে। রেজা ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওই যে আপনার ইউটিউবের লিংকটা আপনার আমাদের যে নরমাল যে লিংকটা থাকে এই সাথে নিচে আন্ডারলাইন করে দেওয়া যায় কিনা, এটা শেয়ার করে দিলে সব ভালো হবে। আর থ্যাংক ইউ স্যার, অলরেডি যার জয়েন করেছে আমরা মনে করতে পারি। হ্যাঁ আমি তো জয়েন করছি, দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি স্যার, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, sir. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. So thanks to all audience BEAWorld and our registered audience. Today we are start our online conference on fire hazard and prevention. So this is a day of remarkable in Bangladesh. So we are all professional who are joining today to discuss and enjoy today's session. So today's session will be inaugurated by our beloved conference chair, Islam Talukdar, and also our session chair will be Dr. Maksud Helali sir. So now our main topic is the engineer Easir Arafat can to present fire and explosion process industries. Fire and explosion in process industry. So I hope all are enjoying today. So I requested today our conference chair, Mr. Islam Talukdar, to speak something about an inauguration of this program. Over to Islam. Okay, thank you, Engineer Emran, and our session chair, Professor Dr. Engineer Maksud Helali, distinguished guests, delegates, speakers, session chairs, moderators, media persons, and organizers. Assalamu alaikum and good morning. Can you hear me? Yes. Am I audible? Yes, we can hear you. Okay. It is my great pleasure to warmly welcome you all to this day-long conference on fire hazards and prevention. Recognizing the increasing importance on fire safety across all aspects of our daily lives, we have chosen this critical and timely topic as the focus of our event. This marks the first ever conference organized by the BEAWorld Webinar Committee on this subject, and we are both proud and humbled to host such an important gathering. The day-long conference will comprise 3 technical sessions, 1 in the morning and 2 in the evening. Throughout the day, a total 6 technical papers. Six technical papers will be presented, by experts from academia, operational and institutional sectors. These distinguished speakers bring a wealth of experience and insight, and we trust that their presentations will be both informative and engaging for all attendees. We are pleased to share that the response to this conference has been overwhelmingly positive from the moment we launched the event. The enthusiastic participation from around 900 individuals demonstrated the growing awareness and concern for fire safety in our communities
and industries. We are especially grateful to our renowned session chairs who have generously agreed to lend their valuable time and expertise to guide our discussion session. The conference will conclude with a set of consolidated recommendations, which we plan to circulate among relevant government and non-government stakeholders to drive tangible change in fire safety practices. Throughout the session, a technical support panel led by Engineer Rizaur Rahman will be available to provide interactive administrative assistance. We kindly request your cooperation with our admin team to ensure a smooth experience for all. As a gentle reminder, please keep your microphones muted during live presentation to minimize disruptions. Kindly be informed that attendance will be systematically tracked online and certificates of attendance will be awarded to participants who meet the established criteria. On behalf of BEAWorld Organizing Committee, I wish this conference every success and hope it achieves its intended objectives in raising awareness and promoting meaningful dialogue around fire hazard prevention. I would like to offer my sincere apologies in advance for any shortcomings that may arise, as this is a pioneering initiative for us. Thank you very much, Engineer Arif. All the best. Thank you so much, our conference chair. Now I invite to Hatim Ilham Sinha to recite our short biography of the speaker. Hatim Ilham Sinha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. My name is Sinan. Today I'll read the short biography of Dr. Muhammad Easir Arafat Khan. Muhammad Easir Arafat Khan is a professor in the Department of Chemical Engineering at Bangladesh University of Engineering and Technology. He earned his BSc and MSc in Chemical Engineering from BUET, followed by a PhD from the National University of Singapore. Specializing in membrane science and technology, his research focuses on advanced membrane fabrication, water treatment, sustainable energy solutions, and nanotechnology applications. Dr. Khan joined BUET as a faculty member in 2011 and has since led multiple research projects on membrane-based separation processes. Funded by national and international organizations, he has published extensively in reputed journals and presented his work at global conferences, contributing to advancements in environmental and chemical engineering. Recognized for his academic excellence, he received the prestigious Singapore International Graduate Award during his doctoral studies. Active in interdisciplinary collaborations, he works with industry partners and academic institutions to address challenges in clean water access and renewable energy. Dr. Khan mentors graduate students, supervises thesis projects, and teaches courses on transport phenomena, membrane technology, and process engineering. He is a member of professional societies, including the American Institute of Chemical Engineers, and serves as a reviewer for leading scientific journals. His dedication to innovation and education continues to inspire sustainable engineering solutions in Bangladesh and beyond. Thank you. Thank you so much. Now I like to invite our keynote speaker, Dr. Engineer MD Easir Arafat Khan. Dr. Easir Arafat. Hey everyone, can you hear Yes. me? Thank you, Sinan. Yes, you're audible. Yes. Thank you, Sinan, for nice introduction. Thank you, conference chair, session chair, moderator of this session. Thank you all who joined this session. I really feel
honored to participate here to give a talk on fire and explosion hazard. Especially these days, we know that this is a problematic thing for our country. Especially, we frequently have this kind of accident, especially explosion, and we have seen that actually when any explosion occur, how it impact and the intensity of the impact for explosion. So my today's talk, I'm going to share my. Can I share my presentation slide? Yes, Can you you can. see You it? can. Okay. Having some difficulties to sharing my slide. Not yet sure. So if you have any problem, we can share our screen with your presentation. Sorry, in technical problem, our keynote speaker will become with short time. Reza Bhai, maybe he's out of the queue. Maybe he did not rejoin due to 100 participant is already exceed. So can you someone, if you want to deduct from the list, then he can join. Okay, yeah. Fatin Ilham, can you lead? Yes, now he can join. 99 is already. Yeah. Again 100. Okay, I'm checking. Now I make a restriction. Yes. Can you contact with Yasir Arafat? He is not in the screen. Okay, I'll remove one. Okay, someone. Reza Bhai, can you share his presentation to me?
Okay, Dr. Yassi joined just now. Dr. Yasir, are you there? Dr. Yasir? We can't hear anything. Hello. Yes. Sorry for technical difficulty because I was trying to join, but it required access permission. Engineer Imran, can you please go back to the first slide? Okay, thank you. So I'm extremely sorry because of the technical difficulties, and for online conference, actually we have faced this type of difficulties previously. So I was trying to share the screen, but it requires some permission. I'm not sure. So let's start. Today I will talk about fire and explosion hazard. As I was talking about that, this is in current days, actually, this is really going to be a problem for our country. We have seen lots of accident and explosion these days. So let's go back, go to the next slide, please. I will share some of the explosion accident worldwide, actually. That was very, the impact was very rigorous. Can you just move to the next slide, please? Yeah, Pifar Alpha was an oil platform located in the North Sea, approximately 190 kilometers northeast of Aberdeen, Scotland. It was operated by Occidental Petroleum Limited and began production in 1976. So this incident, actually, it was a $1 billion project, offshore platform. In 1988, there was an explosion and 167 people lost their life. 260 people working there at that time, and 167 lost their life. And this accident is world's worst offshore oil disaster in terms of life lost and industrial impact. And in this accident, actually, there was accident always start from a hazard and from a mistake or human error, but there are actually series of investigation revealed that there are series of problems in the design, in the process, in the personal training, in terms of equipment. There are number of things actually that's went wrong, and that's why within hour this $1 billion offshore platform and destroy it completely. So if you are interested, actually, there is a video on it, a film, investigation film that you can watch online. The YouTube link is given here. So this is very interesting, actually. They spent years of time to reveal what kind of problem was there for complete destruction of these $1 billion projects. Next slide, please. Okay, this one is the Fleasbro disaster in 1974, and this company and this plant actually processing a chemical called cyclohexane. This is highly volatile, and it can mix with air and form explosive mixture. So what happened, actually, one of the reactor was form cracked, and they replaced this reactor and connected a pipeline to fix reactor number 4 and 6, because they have 6 reactor and reactor number 5 was in problem. So they replaced this reactor and they want to run the production just connecting these 2 reactor. But during the operation, when they started this, there was a problem, the pipeline failed, and
cyclohexane at high temperature, actually around 100 bar pressure and 150 degrees Celsius cyclohexane, which is above the boiling point of the cyclohexane, released to the atmosphere, and 30 ton of cyclohexane released to the atmosphere. It formed a cloud, and at some point this cloud exploded, and the explosion was so strong that the control room completely collapsed, completely destroyed. 28 people died in this accident, mostly working, that was off day, so mostly people working in the control room, and all the people died in the accident. And the accident actually destroyed most of the facilities and even in the surrounding area, and completely destroy the facilities because of this. Next slide, please. This one is a very recent accident, and you are familiar with this, the Beirut explosion. This is not industrial explosion, but this is a port facilities, Beirut port, which there was a big explosion because 2,750 tons of ammonium nitrate fertilizer was stored at that port, and the fire was elsewhere because this chemical ammonium nitrate is fertilizer, and it's not problematic at normal temperature and normal conditions. So most of the time people neglect that this is not a problem. But since there was a fire, and what happened actually during this fire, the temperature in the storage facility, the temperature was high enough that it detonated. And once it detonated, actually, it was considered largest non-nuclear explosion because it produced so strong energy. It produced 140-meter crater at the place, and half of the Beirut city was damaged. And the impact was so high that the Prime Minister of Lebanon need to step down because of this huge explosion. So sometimes if we neglect, the explosion can have massive impact. And after that, in our country also, we have visited our port to see whether there is this kind of chemical is available or not. Next slide, please. Okay, this one very recent in Iran. Next slide, please. Yeah, this one is very recent in Iran. In 26 April, an explosion and fire occurred at port of Shohid Razi in southern Iran. And this is also similar kind of explosion because they also, the explosion caused significant destruction of the port, killed 57 people and injured 1,000 more. 15 firefighters and all the staff inside the administrative building were killed in the initial explosion. The explosion was huge, and later the investigation found out that improper handling of ammonium perchlorate, a strong oxidizing agent, is decomposes at 130 degrees Celsius and can explode at 380 degrees Celsius. Most of the case, actually, the oxidizing agent, when it is stored near the combustible materials, or if it reacts with the metal, sometimes it dissociates and it produces energy. And this energy actually increase the temperature, and at some point it goes to detonation. We have similar experience also in our country. We are familiar with the BMDP explosion, which we are going to talk next. Next slide, please. Here are some of the example of fire and explosion we have seen last few years in our country. For example, in 2019, there was an explosion in chemical warehouse in Old Dhaka, and 71 people died, several injured. In Keranigans, 2019, there was a fire in plastic industry. It started from an explosion also. It's kind of gas explosion. 22 people died and 16 injured. In 2019, there was an explosion in Gazipur, paint and solvent. They were doing painting work, and they use solvent, and the solvent can form explosive mixture with air. 10 people died and 15 injured. In 2020, there was a fire in Mox because of the gas release, and 34 people died. And the gas, especially for natural gas,
If the concentration is more than 5%, it can form explosive mixture with air, and in case of any ignition, it can explode. In 2021, there was a gas explosion in Mogbajar. Though this is not process plant, but release of gas these days is problematic in our country. In 2021, there was a fire in Narangan's juice factory. Basically, it's food and packaging factory, and they stored lots of combustible materials, especially plastic materials, in the ground floor, and 52 people died in that accident. And very recent accident in 2022 in Chittagong BM container depot, there was a huge explosion. As we are give an example of Iran port, that ammonium perchlorate is strong oxidizer, has a huge explosion. Similar like that in BM depot container depot, there was a huge amount of storage on hydrogen peroxide, concentrated hydrogen peroxide, which is very oxidizing chemical, and in contact with metal or in contact with combustible materials, it can start fire, it can dissociate and produce energy. Next slide, please. So this is an example of Narangan's factory fire. This is not explosion, but in this case, actually, there was a huge amount of flammable, combustible chemicals and plastic materials stored in the ground floor of the building. And during the fire, actually, the people was the upper floor, they trapped inside the building and they cannot evacuate. And 52 people died because of this accident. And each of the floor in this facilities actually packed up flammable and combustible materials in their facilities. Next slide. The BM depot container, I already talked about that. They stored huge amount of hydrogen peroxide, which is highly oxidizing chemical. And most of the case in our country, we have seen the transportation accident and storage area accident, especially fire, because of this oxidizing chemical. Because oxidizing chemical is easily can dissociate, can produce energy. In contact with the flammable chemical, it can start fire. And if you see the MSDS or fact sheet for hydrogen peroxide or IMDC guideline for hydrogen peroxide, you will see most of the case you will see that it has high fire and explosion potential, especially for concentrated hydrogen peroxide. 53 people died, including 13 firefighters, and complete destruction of these facilities. We have calculated equivalent the strength of this explosion, which is equivalent to around 170 to 200 kg of TNT. That means if you prepare a bomb of 200 kg of TNT, you will get similar kind of strong explosion. Next slide, please. So these are the example that actually fire and explosion accident, what type of impact we can see. So what actually we should know about fire and explosion. Basically, to understand the fire and explosion hazard, we need to know the fire and explosion properties of the materials, the nature of fire and explosion processes, and the procedure to reduce fire and explosion hazard. Next slide, please. You missed one slide. Yeah, for most common accident in the industry, in case of loss of containment of materials, we have seen three types of accident actually: fire, explosion, and toxic release. So toxic release basically deal with the toxic materials. For example, Bhopal incident, MIC release, and thousands of people died because of the toxicity. And in case of fire explosion, what happened actually? If there is any release of flammable chemicals, there are two types of things can happen. One is immediate fire or immediate explosion, or delayed fire. So what happened actually if flammable chemical release and there is no immediate fire, that means it can form a cloud of flammable chemicals, and at some point it mixes with air and form a flammable or explosive mixture, what we tell. So if there is a formation of explosive mixture, and it will
find a ignition source. And ignition source in the process industry is very available. We call it free because in industry there are lots of heating equipment and it's need very small amount of heat to ignite this kind of flammable mixture. We will talk about this later. Next slide, please. So what is fire actually? Fire is basically combustion reaction and a chemical reaction where it combines a oxidizing agent like oxygen and is produce heat. And when a source of heat comes in contact with the combustible materials, it takes heat. It in case of solid or liquid, actually it needs to be vapor because the combustion reaction basically in the vapor phase. So the fuel which are already in vapor, which is highly flammable, and for in case of liquid and solid, they take heat and they produce vapor and participate in the combustion reaction. Next slide, please. So we are very familiar with this fire triangle. For fire, we need three things: fuel, oxidizer, and ignition source. But in process industries, for example, if there is a fuel, that doesn't mean there will be fire. You need to have a condition. If you can separate any of the things from here, for example, if you remove oxygen, which is very difficult because we are surrounded by oxygen, you can try to use remove the heat or you can remove the fuel. So most of the case actually when we are dealing with the flammable chemicals or in chemical and petrochemical industry, we have to deal with the flammable materials. So we need to think about how we can separate oxygen or oxidizing agent or heat and separate this from the fuel. So that would be the strategy we will talk later. Next. So as already told that there is three kind of fuel: liquid, solid, and gases. And gases is the most problematic one because it's easily form flammable mixture with air, and in contact with the heat or any ignition source, it can easily have fire and explosion scenario. Sorry. But for solid and liquid, actually solid releases energy slowly because it takes heat and it provide it form vapor and then participate in the combustion reaction. For liquid is comparatively easier than solid. Next slide, please. So the important fact is that what already told, that combustion reaction only in the vapor phase. So liquid and solid needs to be vapor. So to avoid fire for liquid and solid is easier because you can easily separate this, but for vapor sometimes it's difficult because small leakage from the gases can form explosive mixture. Next slide, please. In case of fire growth and spread, fire grows and spread directly by burning, and the heat can transfer by different mode like conduction, convection, and radiation. For case of fire, actually most of the case the heat transferred through convection and radiation, and the conduction in case of building fire, sometimes the conduction transfer heat through solid wall or something, but in most cases it's easily transfer heat through convection and radiation. Next slide, please. Flammability characteristics of liquid and vapor. This one is very important actually because sometimes in process industries you might have number of chemicals present, number of flammable chemical present, but what happen actually, for example, if you measure that in a particular environment you have 1% hexane or 1% butane or 1% propane, all these values is less than flammability limit. There are two types of flammability: lower flammability limit, sometimes we call it lower explosive limit, and upper explosive limit, or lower flammability limit and upper flammability limit. This property is very important because we need to understand that in case of any leakage or release, if the concentration is below this limit, then there will be no fire. But if it crosses the limit, that's problematic. So your safety system needs to be designed. Most of the case, we set the alarm 20% of the lower flammability limit.
So for single component, you can easily get the literature value, or you can do calculate the lower flammability limit. But in case of mixer, for individual component, it may be below the lower flammability limit, but the combined effect could be problematic. So that's why you need to calculate the lower flammability limit in case of presence of multiple component, multiple flammable gases, or multiple flammable component is there. And the calculation is very easy. You need the composition based on the combustible basis. Not, we don't include year in this case. So you need Y value and the vapor phase, values and the lower flammability limit. So if you have these values, it is very easy to calculate the lower flammability limit for mixture. And then you need to compare the total combustible concentration is below this lower flammability limit or not, to avoid the flammable or explosive condition. Next one. Now the explosion. We talk about fire, but the explosion is this can form from the fire, and the fire also can form from the explosion. So basically, what happened during the explosion? There is a rapid expansion of gases. It could be from mechanical explosion. It could be from chemical explosion. In case of chemical explosion, what happened? Because of the reaction, it produces huge energy and expand the gases. And when there is a huge expansion of gases, this gas moves, the reaction front and pressure front moved. Sometimes this pressure front moved the velocity greater than the velocity of sound. And in that case, we call this detonation. And it produces huge energy, and that pressure front, we call this shock wave. Sometimes we call this blast wave. And if you put a surface perpendicular on that, you will feel a pressure. And based on the pressure, we can get the idea how much distraction it can be. Next one, please. So already covered this. Yeah. Next slide, please. Yeah, there is two type of things where it is deflagration and detonation. If the velocity of the reaction or pressure front is greater than the speed of sound, then it's a detonation. And in case of detonation, actually the release of energy is within millisecond. For deflagration, it takes some times, like more than millisecond, but detonation, it takes very small time, within looks like 0.3 or less than 0.3 millisecond. There is a huge change of pressure or huge change of pressure which actually produce the blast wave. Next slide, please. For the detonation or explosion, we usually see two kinds of explosion. One is confined space explosion. For example, BM depot explosion, we have a container which is confined, and inside it produces huge pressure. At some point it collapsed, and the destruction was massive. So especially for explosion, you need a confined space, and if it's strong, then in case of pressure rise, the explosion is massive. And other kind of explosion, we call it unconfined explosion. Usually this happen during the release of gases. It produce vapor cloud, and at some point, if it's find ignition source, it explode. And usually sometimes it form detonation, and most of the case it produce deflagration, less pressure than detonation. For example, we last year we have an accident in Gazipur. There was a gas release from a cylinder, and it formed cloud in a congested pathway where people were going. And during the accident, actually 16 people died, and around 34 injured, and 16 people died in this unconfined explosion. There was a kind of flash fire and explosion. Next slide, please. Okay, this already covered vapor cloud explosion. Next one. The boiling liquid expanding vapor explosion is another problem, especially if you find a container inside the fire, and if container contains some liquid which takes heat and increase the temperature above its boiling point, then in case of rupture, this liquid expanded and produce vapor. In case of
explosive materials or flammable materials, it produce problematic. And the similar example is actually the Flicksboro accident, where huge amount of cyclohexane released to the air, which is high temperature and high pressure. So in this type of case, actually the BLEVE type of things can happen. Next one. There is also a problem, dust explosion in the industry, especially if you deal with the combustible materials. So dust can explode, and but in case of dust explosion, the dust particle needs to be a certain size, especially sugar industry, flour industry, coal industry. So in this case, actually, there have smaller particle. So, but for dust explode, you need a certain limit, and in case of any external interference, if it's formed a mixture with air in a certain concentration range, if it's find an ignition source, it can explode. And we have seen in the industry this type of accident. So for this one, actually, you need to be very careful when you're dealing with dust particle. We need to be careful that particle size and aerosol formation in the air. Next one. So how we can get the idea from the explosion? Especially for explosion, we need to measure the peak overpressure. Peak overpressure means we are talking about the blast wave, and this blast wave produces a pressure. So the intensity of the pressure depends on the location of the position and the distance from the source of the explosion. If you are in a far away, the overpressure will be low. If we are close, the overpressure will be high. And we have a procedure to calculate those values, and we can get the idea. Even we don't need to wait for the explosion. If you know that you have a certain amount of chemicals or certain amount of explosive materials, we can explode and produce overpressure. With some equation and calculation, we can get the idea how much overpressure it can create. And based on that, we can decide that what kind of protection we needed. Next one. So the overpressure also depends on the concentration. For example, methane, the lower flammability limit is 5%, upper flammability limit is around 16%. But if the concentration is low, the pressure rise will be low. For 9 to 10%, this will produce the maximum pressure. So if the concentration is high, that actually they get less oxygen, so the pressure is less. Next. So we use the TNT equivalency method mostly. It's very easy. You need the heat of combustion of the fuel, and then amount of fuel. We use some efficiency factor and compare with the amount of TNT, and then based on the TNT, we have some equation and relationship. We can calculate the peak overpressure. Next slide. And from the peak overpressure, you see that there is a chart. Based on the peak overpressure, we can get the idea whether it is safe or whether there is a distraction. For example, if the peak overpressure is 1 psig or 6.9 kilopascal, partial demolition of house can happen. Next. This is an example of Mogbazar incident, where we have seen that there is a this explosion. We have seen the damage structure, and based on the position, we have analyzed what kind of damage is there. And based on that, actually, we have calculated the using TNT equivalency method. We have calculated how much equivalent amount of TNT is required to produce this kind of damage. Next slide, please. So this is the based on the distance, and based on our calculation, actually, we find that 1.13 kg of TNT can produce similar kind of accident what we have seen in Mogbazar. And how much gas is required actually to produce this kind of, for example, is around 1 kilogram of gas actually produce if it make a mixture in that room. We have the room size and everything, so we can calculate. We can do back calculate actually how much fuel is needed to produce that kind of explosion. Next. So how we can control this type of things or this type of accident actually for fire and explosion? And now we understand that for fire and explosion, especially in process industry, is very problematic if it can form flammable mixture with air. And we have keynote speaker, only you have 15 minutes. Okay, thank you. I think I can cover. So
what are the strategies we need to use to avoid fire and explosion? Because in case of fire and explosion, we need to act very fast, and we need to prevent actually this, because after the explosion, after the fire in process industry is very difficult to manage. For example, the Piper Alpha incident, they have $1 million ship to save the people in case of any fire and explosion, but the fire and explosion, the damage and it is so quick that it is very difficult to, because the ship was not functional at that time when actually there was explosion. The explosion energy was so high, the heat intensity was so high, they cannot even go close to that place. So that's why actually we need the prevention strategy. We need to stop the fire or explosion. For that reason, what we do actually for the industry, we need to, for chemical and petrochemical industry, one of the process is the inerting method. That means the presence of oxygen is problematic. You cannot eliminate fuel because you are dealing with the fuel. So what you can do, you can eliminate ignition source and you can remove the oxygen. And for oxygen, actually, there is a concentration is called limiting oxygen concentration, LOC, and most of the fuel is LOC is less than 10%. Less than 10% is the LOC. So if you can minimize the concentration of oxygen below 10%, then you can avoid fire. And in petrochemical industry, most of the case you will see they have utility nitrogen because of nitrogen blanketing. And these are connected with all the vessels and everything, because you need to eliminate the presence of oxygen. You cannot eliminate even heat source, because the heat source is very available in the petrochemical process industries. There are lots of equipment, lots of rotating equipment, lots of heating equipment. It's very difficult to eliminate eliminate the heat, the small amount of heat. Next slide, please. Yeah, this one is very important, static electricity, because in case of you remove all the heating energy or other source, there are still chance that static electricity build-up can be a problem, because what the explosive mixer we are talking about, to get a explosion from the flammable mixture, you need very small amount of energy, which is around 0.1 millijoule. This energy can come from anywhere, even drop of some object in the floor can produce that amount of energy. Even if you just walking across the carpet, it can produce 20 millijoule of energy. So very small amount of energy is required for this case. Next slide, please. Next slide, please. Can you just start the video? Is it working there? Yes, yes. I cannot hear the sound. Okay, okay. We'll listen. Okay. You are listening, okay. Go ahead, go ahead. The problem is I cannot listen. The sound, no sound, there is no sound. No sound. Okay, if there is no sound, I think we cannot see the video and the sound. It's yes. It's a black screen. Okay. I think you need to go in the your laptop. Okay, let me explain then. This is the accident. Actually, they have a storage warehouse, and they have some chemicals. The level above the liquid level, actually there are air, and at some point actually with mixing with air, it forms flammable mixture from the vapor. So what happened actually, there was a liquid level gauge, and this liquid level gauge is grounded, because whenever there is a flow of flammable liquid through the pipeline, if the liquid is not
how to say, not conductive, then this type of non-conductive liquid can carry electron. And since it is not conductive, it cannot release this electron. So if it find any conductive metal or something close to there, it can release energy. So basically that is static energy, and static energy produced if they cannot release their energy or electron or charge. So what happened actually in this case, this is inside the tank, and the vapor space was in explosive mixture with explosive mixture with air, and they have the liquid level, and that is conductive, connecting with conductive wire. And because of the turbulence at some point, this liquid contain electrostatic charge, and it release that charge, and it produces energy which is above this 0.1 millijoule or something. So there was an explosion, and the initial explosion, the whole tank farm was destroyed because of the explosion. So the giving this example is that it is very difficult to actually manage this kind of hazard if we don't understand what is going on. And also we need to make sure that there is no, in case of flammable mixture, we need to make sure that the oxygen concentration inside the tank below the lower limiting oxygen concentration. So I have two more slides. We are almost end of the talk. So what happened actually, the accident start from a hazard, but to have accident, there are a number of layers. And if you have faulty all the layers, then you will see accident. And that's why we say that to have oxygen, you need to investigate, to avoid accident, you need to investigate all the near miss, because your hazard is there. In case of loss of containment, if one of the layer is active, you can protect that. But in some cases, probably all the layers can fail and you will have the accident. So we need to, in case of any near misses, any smaller accident, we need to give importance, and we need to find out the reason why this accident happened. Probably there is no fatalities and no damage, but the same accident can have damage. I am just giving an example of our Secretariat fire. You have seen that the Secretariat fire damaged 3 floor of that building, but the similar kind of accident actually happened before at the same building. In the midnight, there was a fire outside of the building. So that fire was easily noted, and they extinguished the fire. Nothing was happened. But the same thing when it goes when it's happened inside the building, it becomes massive. So that's why we need to give importance all the problem and incident are typically result from multiple failure, not from the single failure. So we need to make sure all the factors is working properly. Next slide, please. This is my favorite slide. The founding father of inherent safety. He has some quote. Accidents are not due to lack of knowledge, but failure to use the knowledge we have. And most of the time, actually, we know these are the hazard and these are the problem, but we don't do what needs to be done. That's why we got accident. And sometimes we feel that the safety is expensive, so we don't want to spend money, but we have seen the consequences. It can destroy your whole facilities. It can destroy your whole business. So that's why this one is also very favorite, my quote. If you think safety is expensive, try an accident. You will see what will happen. So that's all for my today's presentation. So if you have any question, I will be happy to answer. Thank you so much, Dr. Yasir Arafat. So now come to the audience. So I can take few questions, then back to our session chair. An audience, do you have any question? Mr. Muhammad Hasib, you raised your hand. Do you have any question? Assalamu alaikum, sir. Can you please repeat the static energy slide? What is slide number? Static energy, how it is the cause of fire explosion? 36. 36, okay. Yes, please.
What is your question? Hello? Actually, sir, I want to know that how it is the cause of the fire explosion. And I would like to request the speaker to explain the slide again, just shortly. Okay, thank you. The question is that what we are talking about, you need very small amount of energy to initiate fire. In case of you have explosive concentration, what we are talking about, the flammable mixture with here. So what happened actually, static electricity build up when two materials, one is conductive, one is non-conductive, when they are together, it contains charge. If you remove that, one of the non-conductive materials can have that charges. And if it's find at some point any conductive materials can release that charges, and this release of charges can produce energy. It is a smaller energy, but it can create fire. What happened actually for non-conductive liquid? When you flow non-conductive liquid through pipeline, in many cases we do not consider the static electricity buildup. But this liquid, through the frictional energy with the pipeline, it produces some of the charges which cannot release. But there are procedures to release these charges. That's why we do groundwork. You need to grounding all of your vessel. But in some cases, they cannot eliminate if the flow rate is too high. That's why you need to do some calculation whether this is safer level. And in case of non-conductive liquid, if it finds some conductive materials close to it, it can release the charges, and this release of charges can produce some energy which actually can explode a flammable mixture, if there is any flammable mixture. So our target should be the avoid formation of flammable mixture. If you spend energy too much on stopping ignition energy, that is very difficult actually. So we have to make sure there is no flammable mixture formation. Okay, sir. Thank you. I got the slide. Thank you. Sir, I have a question. Hello. Yes. We have earlier we have seen that there is a metal chain in the lorry of fuel, but in present days many lorries we have seen that there is no metal chain for preventing static electricity. Is there any safety measures taken now? That's why the metal chain is removed. I am not pretty sure, but the metal chain, the objective is to avoid static electricity hazard. So the chain should be there, and chain should be connected with some how to say, the metal body, so that it can grounding. That is the idea. So if the metal chain is not there, that means they think that it is not a problematic, or they don't understand the static electricity hazard. Okay. Okay, sir. Thank you. I have time shortage, so I could not take any question from the audience. Can I ask one question, Mr. Imran? Yes, Saim bhai, go ahead. Can I ask one question? Yes, go ahead. Maybe the last question. Go back to that particular slide regarding static electricity, please. Yes, I don't have any reservation with the second and third point, but the first point you have told about the conductor whenever it is laid together. I mean, hundreds of conductor carrying electricity is laid in any factory or any other places. But is there any precaution or any system to avoid this static electricity? Because this is happening, always happening. In industries, it's happening. Whenever cable are laid together, hundreds or more than hundreds cable are laying together. So it's true that static electricity between the cables. So is there any precaution or any system to avoid this static electricity?
Thank you for your question. Actually, what we do in the process industry, I'm giving the short answer actually. What we do in the process industry, we try to couple all the parts of conductive and non-conductive together and ground it so that any formation of static electricity can easily transfer non-conductive and then do It ground. means the shielding. It means the shielding of the cable need to be grounded, right? I am not talking about the cable actually. In this case, we am talking about the pipeline and everything. The Okay, process okay. industry. So it need to be grounded, right? Right. Yes. Yes. Thank you. Thank you. I can add something. Can I share my knowledge? Yes. Maybe later time because we have. Okay. Yeah. Okay. I add something regarding this static electricity. So in the modern era, especially where is the static electricity is the problem. So some standard and code is there. Also, ATEX certified product is there. So if you consider the ATEX certified product, those static electricity can mitigate easy way. So Shakil bhai, time is limited. Already we have passed. Okay. So your session you can add this answer. I think is okay. You are the next speaker. Please wait something. So now I am request to our session chair, Dr. Maksud Helali, to speak something about this today's subject, sir. Dr. Maksud Helali. Assalamu alaikum. Can you see me? Alaikum assalam, sir. These was the fine presentation on explosion, but your intention to say about the explosion in the process industry, but in Bangladesh, the explosion is very few in process industry. Mostly in the storage, like Limtoli, Churihatta, Patanga, Chittagong, all are accident explosion in the storage. So our main problem with the storage system, if you understand the accident in Bangladesh, so we must be careful about the accident in industry. And those are both mostly on the storage problem. So we have to be very careful of the storage of the explosive material or explosive chemicals, particularly hydrogen peroxide or other chemicals. And another thing is actually we do not store should be in a different places which is not in the particularly in the old Dhaka in the population area. We should not store this type of chemicals. We should be very careful about the storing areas. And at the same time, the presenter actually we need three things for a fire: oxygen, and the chemical, fuel, and the heat. So if we can separate this thing, we can avoid this accident. Particularly in the Patanga, you can understand initially that was a fire from the other sources. So firefighters go for extinguishing this fire. And at that time, they understand it was very late and there is a huge explosion from the hydrogen peroxide. And 6 firefighters died at the spot. So we have some ignorance about these positions. Actually, whenever we store some chemicals or something, we should put some notifications, put some restriction to separate these chemicals or the fuels so that we can be careful about this storing. You know about the Churihatta, the same similar thing. Actually, we are very careless about the chemicals. So due to our carefulness, we have a lot of accident in Bangladesh. So we have to be very careful about the prevention of the fire, prevention of the system, so that this system can be designed in such a way that there will be less accident. So this was a very nice presentation. I like to thank the presenter and the audience about the questions. Thank you all. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Thank you so much, sir. So now the first session will be completed. So the next session will be start within short times. So dear audience, please keep it in the our online. So I hope soonest within short time we can start the second speaker. So thank you today keynote speaker and our session chair. And now we start to our second chair within 1 or 2 minutes. Thank you so much. Now we are prepared the second speaker. Sorry for the delay. Today, now I'll read the short biography of Major AKM Shakil Newaz. Major AKM Shakil Newaz is a distinguished professional with expertise in fire safety, disaster management, and human resources, holding an MBA and MSDM first class first from Dhaka University. A retired Bangladesh Army officer with 20 years of service, he specialized in special forces, para-commando, and intelligence, including UN peacekeeping missions in Sierra Leone and Congo. He served as director of operations at the Fire Service and Civil Defense for 7 years, leading high-risk rescue operations and RMG fire safety initiatives nationwide. As a fire safety consultant and adjunct faculty member, he has taught at Dhaka University, BRAC, UCSI, and BOP on topics like disaster response and occupational safety. He is certified in international firefighting, USA, Singapore, Malaysia, chemical hazard management, and NFPA standards, and has trained over 6,000 RMG workers in fire safety. He played pivotal roles in national projects, including the Urban Resilience Project, World Bank, and the Inter-Ministerial Task Forces on RMG fire safety and disaster preparedness. A sought-after speaker, he has presented at global forums, INSARAG, OPCW, and contributed to journals on RMG fire safety, earthquake response, and urban disaster resilience. His accolades include the APCSS Alumni Achievement Award, USA, RTV Award for Courage, and recognition from BUET and the ILO for his contributions to fire safety. Currently, he is the managing director of BM International and actively engages in media discussions on disaster management and public safety. Born on August 12, 1971, he is a dedicated family man, married to a teacher with 2 daughters, pursuing higher education in the UK and Bangladesh. Thank you. Please unmute. Emran, you are muted. Yeah. Okay, sorry. Yes, thank you. Thank you so much. So our second speaker, Major AKM Shakil Newaz, and the subject is the fire protection and prevention measure. He is a now expert in this field. So now floor to Mr. Shakil Newaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum and very good morning.
Very good evening. I'm happy to with the platform, and you have invited me for the lesson that is the fire protection and prevention measure. This is very much important. Here I will share my practical experience, also the theoretical knowledge. At the end of the class, I can tell you, your mind will be very rosy one if you be with me. But I try to share maximum knowledge with you. But as the time is very scanty, I'll have to shortcut a lot of things. But I will ponder on the important aspect, which is very relevant for the fire protection and prevention system. Okay, next slide. The objective of the presentation will be to make you understand regarding the fire prevention and the protection system. And we'll learn also the challenging of the implementation of the fire prevention and the protection system. And very much important, I will try to highlight, as I have the experience, there are shortage of gaps, collaboration, and the roles between the engineer, architect, academician, and the firefighter. And there we need to ponder on how that can be impaired, how can we reduce the gap. I will just highlight that one. Then I will also ponder on the awareness and proactive measures culture, and encourage the interdisciplinary collaboration. And lastly, I will emphasize on the strategy to protect the life, property, and build resilience community, which is our ultimate aim. Move on slide. Now, I'll apprise you the strategic framework for the fire prevention and the protection. You need to understand what is fire prevention and the protection system. I will just ponder about, just give you the knowledge about this one. Okay, move on. Now, importance of the fire prevention and protection is the save life, save property, improve readiness for the emergencies, and ensure compliance and minimize the downtime. That means they prevent business interruption and the loss. If fire happen, come what may, that will be shut down, and within the fraction of time, we'll again will start producing and reach to our economic curve. That will be our aim. Now, the basic difference of the fire prevention and the protection is that the goal of fire prevention is to stop fire from the starting. That is the proactive method. And the fire protection is the control or the extinguish the fire after the start. That means that when the fire will start, that will stop the fire and it will not allow it to propagate or the spread. Then focus will be the eliminate the hazard prevention. One of the criteria should be eliminate the hazard. You need to identify the hazard. If you can identify the hazard, then you can go for the eliminating the hazard, and therefore you can prevent the business or the residential and save the economy. And the proactive measure is that once the fire will happen, that will limit the spread and damage of the fire. The examples are for the fire prevention and the housekeeping hazard control, and the training. And the proactive measure of the alarm, sprinkler, extinguishing system. Now, the key point of the fire prevention and protection is that fire protection is the reactive, and both fire protection and the prevention are very much important for the complete fire safety. Move on the second slide. Now, as I have mentioned, the strategic intent to fire prevention to save life, property, preserve environment, compliance, then to save the economy, conserve heritage, build public trust. And the pillar of the fire protection is that you need to have the protective system, passive system, and administration control and the operation control.
I'll focus on the administrative control and the operational control very much. I cite the example in Bangladesh. Why in Bangladesh fire are failing? Why people are failed to suppress the fire or protect the fire? The only problem is that the administration control is not good because they don't have the any preparation, the pen and paper, SOD, then your training, drills, and therefore when the fire happen, their administration control failed. Then the operation control fail means everything failed, and that happens because we don't go for the joint operation, joint drill, and carry out the fire, and we don't have the coordination, collaboration with the first responder, and all this make the fire control measure fail. Move on to the second. Okay, next slide. Now the global burden, I call it the silent crisis. If you find all over the world, the more than 2 lakhs deaths are occurring annually. And most fatality occurs in the low and middle income countries because they are not preventive and protective. There is a gap in those areas. But the higher countries, developed countries, they have the adequate preparation and the protection. So problem lying with the middle and low class income countries, and the vulnerable group are the children, elder, and disabled. In my experience, as I had been in the fire service civil defense, what I have found, the maximum casualty are the children, women, and elder people. When the fire happened, the people remain busy to save the property, forgetting the importance of the vulnerable groups. And that makes the huge casualty, especially in Bangladesh, I have seen on ground. 7 years I fight from the front, and I have the bitter experience about the, If you start on the, your Rana Plaza, then Effort Tower, and the factories, both capsize, all are the same thing. We could not, we have not given the due focus on the vulnerable groups. That's why the casualty is huge. And those are survived from the disaster. They face the tremendous psychosocial problem, that is the trauma. And there is no measure for the encountering the trauma system in our Bangladesh. This is the huge gap area. As I was involved in the Rana Plaza operation effort toward Churihatta, I was the leader over there, and the your gas explosion, the lot of incident I was involved, and the big problem was the psychosocial problem. Now the big burden, why the gap are increasing? Why did the increase? Because with the passage of time, the urban growth is developing, especially in Bangladesh. You see, 1971, the area was 52 square kilometers, and now that has been increased 360 square kilometers. There is the urban area, urban square area, suburb area, and that has reached to the Tangal area also. So huge infrastructure has been developed, but the things are not developed. The prevention and protection has not been developed like that. Then underreported, prioritized. Any incident go under fire happens, but people are not carrying any incident investigation, or the investigation carrying out, but it is not coming out the outside and taking the proper remedial measure. Move on to the second slide. Next slide. One of the important is that thing is that if you want really mean fire protection and prevention, you need to understand the fire behavior, especially for the fire triangle, fire tetrahedron. Because fire triangle, it introduced the fire, and fire tetrahedron is continue the fire. So and the ventilation, the fire door. If you do not understand, you cannot really develop the protection measure and
proactive measure. If you can really go for that one, calculate the one, hazard identification, risk analysis, all these things, if you can do properly, I can assure you, you can develop the very sustainable and pragmatic resilience plan for the mitigating the fire, the prevention and protection of the fire. You can develop your system like the active and passive system. So basic thing is that you need to understand the fire behavior. This is very much important. Without that, if you develop the system, that will be absolutely very low one. That will not work in the crisis moment and the real moment. Move on the second one. Next one. Now in the fire behavior, you need to understand how the fire propagates, spread. That is very much important. Identifying the risks is very important. And improving design is very much important. To my understanding, I have visited more than 6,000 factories in the area. Till today, I am engaged with the fire suppression system and the fire yard. Till today, I'm working with that, but I don't find any design and drawing. But if I find the design and drawing and planning, and that is not implemented on the ground properly, that is means even 50% work has not been done properly. That is very much important. And the response system, you have everything, you have the gun, but if you don't have the man behind the gun, what will you do? You'll have to cut a signal. Sorry, figure. Extinguisher there, fire pump system is there, detection are there, but it is not working. And as the detector are giving you the false alarm, you are stopping that false, you are just stopping the alarm signal. Look, gentlemen, if you want to save the life, one of the criteria is that you need to have the adequate exit and the alarm. I can assure you, from my experience, if you have the alarm exit and the alarm system, I can bet no people will be hit in the fire. And that is the gray area. When I was involved with the approving the drawing and system, people are in big people, the academician and the big owner, they used to come. Sir, please remove the steer. Keep one steer. You see, steer is the life-saving criteria, life-saving means. But you are telling as a educated man, they remove the steer. That means you have not developed your mindset in positive. We need to focus on that. We need to develop the awareness. I got surprised. How you develop the awareness? If I make the award 65 years old man, he will not take it positive. We need to focus on primary, secondary, and tertiary level education. We need to include it in everywhere. Our day will start with the disaster, with the briefing. If you can do that one, I can tell you, we will be the resilient society, resilient people in the world. Then they reduce loss. Okay. Move on the second slide. Now, there are a lot of international standards. We have the NFPA, ISO, British standard, then European standard, international fire safety standard. But I can tell you, whatever may be the things, it's the local code. You will have to abide by that one. I got surprised when I was fire service civil defense. People do not know the BNBC, but they are telling NFPA, Indian code, all these things. And look, gentlemen, your Bible is your code, local code. And NFPA always said, international always said, the country rules come first. So focus on, learn the basic, that is the country code and rules first. Then the international code will come. And for information, whatever the country rules has been developed, that's based on the international code and our country rules and code that supplemented the international rules and code. And where and it is clearly mentioned in the BNBC also that the BNBC NFPA will be considered or IBC will be considered. Then why should you give importance to the
other, the UN standard, the NFPA, and gentlemen, you need to learn this one, but implementation of the ground, you should focus on the building code. I will suggest those code, building code, and the Fire Act rules should be included in our education system, so that our students learn from an institute and they can implement or execute on ground. Then the local compliance, as I have mentioned, our local code is our Bible. We need to follow that one. And if that have the gap, we need to focus on the international rules and regulation. Now I will focus on the fire prevention and the protection measure. Please, Imran bhai, go second slide. As I have mentioned, the fire prevention, you need to identify the ignition source, safe storage, how to store the your item. You need to have the storage guideline knowledge, housekeeping, regulatory inspection, electrical safety, staff training, smoke policies, then the fire resistant material, and the hot work permit. These are the preventive measure. We call it the proactive approach. Please go for the second one. Next one slide. Next slide, Imran bhai. Okay. The protective measure is I have mentioned the alarm system, fire suppression system, extinguisher, emergency exit, compartmentation, fire drill, backup power, then they have hydrant and hose drill, maintenance and testing. Please go for the second slide. Why you need to learn all this prevention and protection system? Because the first criteria is that you need to save the life. You need to protect this. I have covered it up. Now we'll focus on the very important aspect. That is the actually electrical fire happen, because in Bangladesh, country like Bangladesh, 70 to 75% fire are occurred due to the electrical aspect. And the international country, it is more than 40. And we need to focus on this issue. As we have the lightning, it's a disaster. And the lightning have a huge amount of impact on our country. It have the effect on the forest, dry grassland, and the fuel storage tank, and the industry plant, and the accommodation area. So only preventive measure is that you need to put on the lighting protection system. Come what may, every building, every factory should have the lighting protection system. If you do not put on the fix the lighting protection system, then your electromechanical equipment will be destroyed. I can tell you this one, the fire will be happen because surge will come up, because if your cable and the electrical control panel fail to take this surge, then it will have the huge fire. And that's why you need to, for the lighting protection, you need to include the surge protection system also. Now, these are the target for the lighting protection system inside the room. You have the HVAC system, electrical system, communication system, security system, appliance system, gas riser, and outside the building, you have the communication tower, radar installation, fuel storage facility, fuel dispenser, then the fuel refueling place, antenna, and exposed metal structure, transformer line. These are the lucrative target for the lighting protection system. I said the example when I was in fire service civil defense 2018. One lighting strike in a transformer. Unfortunately, that transformer did not have the lighting arrested system. As the transformer was very close to the building, the fire propagated from the transformer to the building substation. Ultimately, the blazed fire happened and whole building engulfed with the fire. You see,
Matter is very simple. How the fire has been propagated to the transformer to the your whole building. It's a chain fire. So we need to focus on that. If you have the in front of your building transformer, please no shortcut. You will have to install your lighting protection system. Your building should have the lighting protection system. Business center should have the lighting protection system. And side by side, you need to have your surge protection devices which will cut off the surge, and that will protect your equipment, electromechanical equipment, costly equipment. Go for the second one. Now this is the arc fault circuit interrupter. This is important. Why you need to include that one? Because if you have the loose connection, if you have the fault, then the aging, the wire, short circuit, you need to put on the arc fault circuit interrupter. That will protect the arc fault. And those should be included in the panel board. Then if you have the panel board near the combustible material, you should include the AFC, arc fault circuit interrupter, and the place where you are using plugging out system. Those areas should be included your arc fault circuit interrupter. Surge protection device, as I have mentioned, the target are the short circuit, equipment overhead, insulation damage, and these are the area for the surge protection system. And mainly surge develop when the lighting will happen. The surge will strike into electromechanical equipment or the gear, and also when the grid there will be time change, and the grid will operate, or your will be operate, your generator will be operate. That time the surge will be developed, and that's if that surge cannot be diminished or the divert, the fire may occur from there. And the ground fault circuit interrupter, this is absolutely wet area. If you have the people are working in the washing plant, people are working in the kitchen area, people are working in the laundry area, basement area, in the garage area, where the machines are and the wet area, those area, ground fault circuit interrupters should be installed to save the life. It's to save the life from the shock or the casualty. Go for the second one. The earthing and ground. This is the heart of the electrical system. There is no shortcut. Like I can tell you, and Emran Bhai and also Professor Helali sir will hear me out. Bangladesh, more than 8 lakhs structure are in that area. If you go and search, you will find only 5 to 10% buildings are properly earthing. Earthing has been done, and rest of the building earthing has not been done. And look, gentlemen, merely having the earthing, that will not suffice. You need to go for the earthing calculation, mega testing. You need to keep the earthing below 1 ohm resistance. And in the humidity period, when the temperature will develop, the earthing resistance will be developed, because the earth will be moistured. And if you know to go for the nursing or sprinkling the earth, then the earthing resistance will be raised up. Once the earthing resistance will be raised up, and the dry season electrical consumption will be increased, and there will be fire. There will be fire because your everything electrical system will be failed. That's why, to me, the earthing is the heart for the saving the electromechanical equipment. For the second one. And this is the earthing system. You need to include everywhere panel. If you have the structure of the your metal, you need to include. And there should be bonding system. If you have this specially, as I have heard the static chairs, there is no alternative here. If you you need to have the proper earthing system and the bonding system with your material.
Only you can save the static and the your fire. Go for the second one. And the statics are very important. I have the bitter experience about this one. I have included from my side that you need to focus on everywhere: fuel storage, refueling storage, chemical. Then if you have the explosive nature thing, like I'm a commando, I'm expert in the explosive. I have handled the explosive, the various explosive. Those areas is very much important for the static church. If you do not include the earthing and bonding the static, yeah, you'll have to cut a certificate. Then cleaner room, electrical room, data center, very much important. And the earthing refers huge thing. Not only the bonding, you need to use the anti-static, the mat, you need to have the anti-static reach, you need to have the anti-static tools, you need to have the equipment anti-static, everything. If the things are so dangerous and very much important. Today I heard especially the BM continuer and the other, and the Churi Hatta and the boiling area, boiler area, and the other. So even square storage, few days back, one big incident happened. My coachman is there, and they have not kept the earthing system, and that has not been developed. So yeah, disturbed in the room. That was piled like anything, and the combustible flammable liquids are start up there, fume develop, heat, there was no ventilation system. Ultimately, the environment mixture has been developed, and that produced the static charts environment. And people have been working with the study boot. There is no anti-static boot and anti-static gloves and equipment, therefore the big fire happened. Now, custom is the big issue. I find people are using the custom. Look, gentlemen, why you are using the custom? Custom is not the permanent solution. Because if you use in the industrial area and the critical area custom, the fire will happen. There is the items available in Bangladesh, the heat shrink tube, then the copper tube. A lot of things are here. Why should you not go for the longevity material? Material. Why you custom? Remember, custom is the haram for you, factory and the critical. Yeah. So use the your heat shrink tube and the other. Those are very And this slide is very much important. If you want to really save your electrical system, as I have mentioned in Bangladesh, the developing country like Bangladesh, we need to focus on that. If you want to save the electrical system, you need to put the earthing, means you need to keep the earthing system below 1 ohm, lighting protection system, it should be below 10 ohm, AFCI, GFCI, such protected, protected, then the single line diagram. Sorry. I want a very good one of the renowned area. Keep it, Emran bhai, keep that slide. I want one big industrial area, but they could not produce with the single line diagram. Okay, this is very much important. That will determine actually you have gone for the overloading or underloading or a lot of things. And the gas system very much important. And big important is that you need to study the cable insulator. Whether you should go for the PVC or whether you should PE or XPLE or silicon rubber and PTFE. That is very much important. You need to select as an engineer, electromechanical engineer, select. If you are working with the robust or the boiling area or the garage area or the your high duty area, you need to select the insulator. Otherwise, country like in Bangladesh, insulator will fail. Insulator will fail and there will be accident. Now Bangladesh, you see when the temperature develop, the fire are blazing from the electrical. Why?
your conductor is spreading with the temperature, getting the longer one, but your insulator is not spreading or the getting the lengthen because it does not have that flexibility. That's why this system is very much important. Now the passive and active system, this is very much important. Okay, go for that one. Okay, keep it here. How the fire spread? Inside the building, inside the structure, fire spread, windows, stair, lift door, cable hole, clearing, cable, dark line, and shape. For your information, every 30 seconds, the smoke travel 90 feet. If the smoke get inside the duct line, that will travel within 30 seconds in 90 feet. Now, if you don't have the stopper system, if you don't have the damper system in the duct line, that means fire happened, happened in the ground floor. Within 30 seconds, that will reach to your 20-story or 30-story and engulf your whole building with the smoke fill. If it is the daytime, no problem. If it is the midnight, what will you do? You'll have to count the dead body, nothing else. So you need to go for the sealing the hole. They are using the dumper, especially. I was involved in the fire, big fire, 72 square feet in the Bashundara. There was the open ceiling. The fire was spreading, running with a very high speed, and all of a sudden on fire, I find the flame and smoke inside your AC duct line, and that has spread the fire because AC duct line did not have the damper. So you need to focus on that. Okay, next for the go for the second one. Now this is the if you go for any structure on a building in fire, the riser, there is a riser, it's open. 15 stories and 90 stories fire. If the fire happen at one story, within the 30 second, whole building will be flushed with the smoke. And you see this one, this is very important. One, you have the one stair, and beside that stair, you have raise your cable riser, cable duct line. If the fire happen, what will you do? That means the stair will engulf with the smoke. Nobody able to exit. The things that happen in the effort tower. Okay? So all the holes should be, you see this one, how the cable has been traveled. Cable has been traveling inside the building. All holes are open. This is the basement area. Now you see, if the fire happen, the smoke will travel through this, and the whole floor or whole building will be engulfed with the smoke. Smoke is the clean agent. This smoke is not the carbon monoxide or the carbon dioxide. These are the hydrogen cyanide, benzene, phosphorus, hydroxide, formaldehyde. Very corrosive. Within fraction of time, that will kill the people. This is the open area. The riser open area. That should be sealed. Okay. Move on. Move on. Now, thing is that Emran bhai, keep upper one. That's what. If you make your building the resilience one, you need to have the active and passive. That should be similar. That should be parallel. No compromise. If any palla go down, that means your system is weak. So you need to have the balance, active and passive system. There is no shortcut. But irony of fate is that the poor country and the developing country like that, Bangladesh, we are very reactive. We are focusing on the active system, not focusing on the passive system. Now you see the design. You should have the design. You see left design, all the holes are open in the design. But you see the solution? Here, all the holes are... Shakil bhai, only you have the 15 minutes.
Oh, brother, you have given so tiny, small time. Okay, no problem. That should be so, yeah. Move on. Seal. Okay. I show the, yeah. Your strategy should be here. Like the fire will happen, but it will not destroy. Fire will happen, it will not destroy this flow. Okay, move on. Move on. That means all the penetration hole, go upper one, go upper one, go upper one. Yeah. All the penetration hole, like your utility line, electrical cable, all the penetration hole should be sealed. Go for the second one, second one, like that. We need to use all the fire protective materials. Okay. Next one, this material should be used. This is the active system. You need to have the extinguisher, fire pump, risers, sprinkler, all these things. Okay. And those should be very active ones. The modern content works and legacy content. Okay. Go for this one. I'll not take time because our place are covered, our place are occupied by the modern content. These are the synthetic item, plastic item, hydrocarbon item. This is very, very dangerous. Okay, go for that one. Next one. Next one. You see this one? All are synthetic item, hydrocarbon item, plastic item. You see this room? How much fire loads are there? But if you don't have the fire protection system, what do? You'll have to cut a certificate. Okay. Next one. Next one. Now, in those areas, in scenario fire happen, there will be a carbon monoxide, hydrogen cyanide, then the hydroxide, formaldehyde, and if you have the open area, open hole, those will travel all inside with the fraction of time in your room. That will kill you. It's a silent killer. And if you don't have the very good ventilation system, there will be a hostile fire environment like the backdrop and the flasher. Temperature will reach to all inside in 900 degrees. Now, the modern, why this is important? The modern content is burning 10 times greater than your legacy content. This is the modern content. We all are in a modern content area. Now, if we don't have the preparation, like we do not know how to use the how to shut down the electrical line, how to evacuate, then if you don't have the sprinkler, smoke system, alarm system, what do you do? So you need to have that preparation, everyone. Okay, next to go for the next one. Okay, go one. Okay, next slide. This is very important. So you all know, might know, there is the arson and incident fire system. And this is happening mainly profit gaining, then the political area, then the revenge, all this purpose, this incident happened. Factory and the institution level, we need to be focused on that. I came across this incident a couple of times. Even in a family, I came across this incident. The family owner did not have the very good relation, and they come down at midnight and struggling each other, one box on one head and one kill. And to conceal the matter, that individual was burned up with the accelerant means. And unfortunately, I was involved with the investigation. Later on, it was found that this is incendiary. So these incendiary activities can be happen anywhere, everywhere. We need to be focused, especially in the commercial area and the factory area. When the unrest will prevail, the worker may initiate the fire, or the hiding the very good document. They will burn up the document so that the investigative team does not get when the political regime will change or the case will be filed for someone, big man, so all the evidence can be destroyed. Okay, for that purpose, they may adopt the incendiary means,
And incendiary means are the smoker material, the accelerant, all these things. Go for the second one. Next one. Okay, these are the incendiary means. Pipe bone, accelerant means. Okay. Then the smoker materials. You see the smoker materials. Then they will issue a aggressive word. I will kill you like that. I will see you like that. The importance file will be lost. These are the indication of the incendiary fire or the clues. Now to check this one, you need to have the robust system, the covert and overt security system, surveillance system, and the very good collaboration coordination with the worker and the in between the worker and the owner. Now the ventilation and explosion, my previous friend he has covered this one. And basement, we came across in my time, we came across gas fire and the basement fire a couple of times. Why this is happening? Basement is a very confined area. If the confined area does not have the proper ventilation area, in the basement area, methane and the radon CO2 will be accumulated. If the percentage go 5% to upper lower explosive level 5%, upper 15% in an environment, then the explosion will happen. Okay. Then the role of architect, scholar, accreditation, firefighter, and prevention. Oh, this is very much important. In Bangladesh country like the lower and the developing country, here is a gap area. I have worked with Singapore, Malaysia, and the US and the UK also. When they want for the big structure or the any structure, the fire engineer, structural engineer, architect, electric engineer, they sit together and develop the plan. And like that, I can tell you, I was involved with the Rukpuria, and there we sit together, fire, architect, then explosive, all sit together, and the earthquake experts all sit together and develop the very pragmatic one. In the Bangladesh, one man is doing everything. We need to come from that idea. So we all need to work together, and there we should be collaboration. The academician should have the collaboration with the practitioner, but it is the absolutely gray area in Bangladesh. We have the engineering institution. There should be facilities for the practitioner for the courses, but in Bangladesh this is absent. In Bangladesh, can you imagine? We don't have the fire engineering institution or the education curricula. Though we have introduced in the fire service, that is not sufficient. I will urge for this one. Okay. Now, the recent trends and innovation are very much important. We are using the world is improving. A lot of things are coming, and the things are including sophisticated, including things are including. We need to be we need to develop our mindset accordingly. We need to go for the various systems, the IoT system, then robot system, then the AI system. That is very robust, that is very sustainable, that will give you, identify, that will blast the SMS. You can go for the action like that. So international system should be included here. The climate change, there is a big factor as one country, Bangladesh, Australia, then Sri Lanka, the fire are happening. It developed the temperature, changing the climate also. Because with the temperature, a lot of things are happening. And the pressure has been developed. Electric consumption has been developing. That is a pressure in the electrical system. Now, if you do not develop this system or that equipment, then we'll have to carry a certificate. Our fire are happening in the Sundarban area. Our fire are happening in the area, the Chirong area. The dry lift are accumulating. From there, firing happening. And if we don't have the proper watch system
or drone system, early warning system, satellite image system, from where we can gauge the temperature is doubled. Then we can take the action, then I think we can mitigate the problem. Okay. These are the smart technology. Go for the, I have covered this one, our system and the wireless network. Go for this, yeah. Go for the last one. Okay. Now the challenges are there. Imran bhai, how many times are left? You have only 6 minutes. Oh, that's great. I have enough time to cover this one. Yes. Okay. Now problem is that the technical challenge. You have the building very poor one, very old one. How do you develop the fire prevention and the protection system? That is the big question. And you can, but if the mindset of the owner is not that one, then what do we do? If the mindset of the businessman is not aligned with you, what do we do? In Bangladesh, for a country like the Bangladesh, we find the businessman, their strategy is he will earn money. He will not spend for the safety purpose. Single money. I'm graduate from Asia Pacific Center for Security Studies. After 2 months, I have learned one word, that is, if you spend $1 for safety, you can save $10 for your property. But this understanding, how much people has been developed in the owner than the various people. And what we are doing, we engineer, we expert are compromising with the owner. Because if I do not compromise big man like the very powerful muscle man, then I will not get the project. The other man will get the project. Here is the gap area. Then the organizational human factors. I have covered it up. Human factor is that you have the weapon, but no one is ready for the use the weapon. What I'll do? I came across one the big short man. I asked him, your room is full of fire loaded. If the fire happens, what do you do? Well, I have the security. He will come and use the see the mindset. Fire will happen. He will call his security guard and will come and use the extinguisher. If it is the mindset, he'll have to cut a figure. To me, any institution, the big boss, starting from the big boss to cleaner, all will learn the using the extinguisher primarily. Incipient stage so that he can use the extinguisher within 2 minutes. I can tell you here, where environment we are here, time for the using the extinguisher is the absolutely not more than 2 minutes, 120 seconds. If you cross that one, fire will reach to developed stage or the fully developed stage. And you will have to, that is the stage for the professional people. That's why everybody learn the extinguisher. That will boost up the confidence. He can suppress the fire. That is very much important. Then the regulatory and the compliance. What will do in Bangladesh? I said the example. You have the fired people. You have the explosive people. You have the dairy people. You have the Accord Alliance. The 4 people are moving with the 4 documents. And the owner is becoming mad. There is no collaboration, there is no coordination. The single platform is very much important. Single solution is important. So that the client gets satisfaction. He will go, he will get his 100% satisfaction within the fraction time from all sides. 1 point solution will be given to him. The bottom line is that one goal, 0 fires, a global commitment to prevent, global commitment to prevention and the protection. If we can do it, we can make this sustainable, resilient society. What is our ultimate aim, focus? Thank you very much. Thank you so much.
Major Shakil Newaz. Is a insightful presentation and a lot of information. So being a novice and others professional engineer, that will be greater to develop all this information. Now come to the audience. So audience, we request for your question in chat box, or you can raise your hand. So Abrodip Pal, can you unmute and question yourself? Sir, actually, I have the questions Can about. you identify yourself? Can you give me your identity? This is Oprodip from Walton. Actually, I have the questions about prevention. There are two types of prevention. Suppose Novec 1230, Novec 1230, and aerosol-based suppression. I want to know the differentiation about these two suppression, because there is no detailed information about prevention. So I want to know about details about SK5112 and aerosol-based suppression. My What is friend. the advantage and disadvantage? That's it. Okay, my friend. If I make you detail price, then it makes time. There may be the big session for that. I can tell you, the safety plan has been developed by me. I am the inventor of the safety plan. At the initial stage, it was the high project water, and that has been changed to the FM 200. FM 200 is more than environment friendly than that of your air system, than CO2 system. The Novec. Novec is a highly costly. This is for this can be introduced in the database center area, not everywhere. And if you have the money, you can introduce this one. There is no power. Okay. The more environment friendly that one, okay, and it can suppress promptly. Very good environment system. That means the carbon monoxide level is very lower one. Carbon emission is very lower one. FM 200 also lower one, and CO2 is much more. That is why within the 10 years. Shakil bhai, we have other question is in. Okay. Okay, arrange me a good class. Emran bhai, we can discuss. Okay. Yes. Hasib, please unmute yourself and ask your question. Mr. Hasib. Okay. So, Mr. Muhyiddin Ahmed. Do you have any question, others? Assalamu alaikum. Can I speak? Yes. Hi, I'm Raihan. I'm currently working in Grindel Insurance Company as an risk engineer. So basically, recently we have visited some RMG sector companies, the foreign companies based on the EPZ sectors. There we have seen that they are implementing all the international and local standards more precisely. But whenever we go to any local RMG factories and RMG garments, what we have seen that they lack the basic idea and the basic knowledge that they require to maintain the fire standard and the safety and the housekeeping aspects of their factories. So in that aspect, I like to ask, sir, based on this platform, can we arrange some awareness session as well for our local companies who are integral part of our economy? I am asking this because in your slide, I have seen that the uninsured assets are the vital part of an economy, because when they are lost, when the losses are happening in that sector, they are not getting any recoveries.
and this is affecting our economy. So I am requesting and asking sir that if we can arrange some awareness sessions for these companies as well, and what is the current practice that we should be focusing on for those factories. Should I? Yes, sir. Okay. This is the fantastic one. Why this is the gray area? Because you see, the BNBC and the safety plan has given you the minimum that you need to implement. But on ground, you see the 50% things are not implemented. And the regulatory body, they are not ensuring that one. That is the very gray one. And I can tell you the fire prevention and protection system. In Bangladesh, the expert people are less. And why expert people are less? Because we don't have the very good platform. That's why I have told you include the academic area where the practitioner and the academician will render the training like the university. BUET can be, then BUP, then the MHT. This is important. I have seen in the Singapore, Malaysia, even in the US, all practitioners are coming. This is the combined teaching is going on. Practitioners and the academicians. And they are doing the very good here. And also this is the mindset. Why you will focus on the only proactive active aspect. Why you will not use the proactive approach? So there is a gap. If you want to develop the system, you need to have the passive and active system simultaneous. Then only can disable. In Bangladesh, why the foreign country will come and do their things as per their country rules and regulations? It should not be. Because US environment and Bangladesh environment is not the same. Don't depend on them. Anybody coming into Bangladesh, come what may, he or she will have to abide by the building code, BNBC and fire law on Bangladesh. Nothing else. I will say this is the legacy of the gap, the Bangladesh regulatory body. Why they are not going there and catching up? And after the installation, the regulatory body are not going and checking up, testing for all these things. That's why this is happening. And very good point you have given. We may have the very good session here. We can discuss. We have the Professor Helali, Emran Bhai. If we require people like very poor me, I can join. No problem. We can share our knowledge and expert. Thank you, Shakil Newaz Bhai. It is great honor to next session. So I am sorry we have not taken any question due to the time shortage. So Imran Bhai, asking, can I have 1 minute, please? Imran Bhai, this is Abdul Bhai. No, please, let me finish. So as per the Mr. Rahan question, so what is our responsibility regarding those are not RSC or Nippon listed factory? So honestly speak, DIVE, Tolkien Doctor and BCCI are taking joint and BIDA also taking joint decision to visit all the factories, especially the 6,000 factories are listed. All are few teams already selected and go there for the assessment purpose. Those come already, assessment are already completed. As for the assessment completed, all team are submitted their assessment report to the BIDA. I hope BIDA will take action in this regard. And another issue, as per BNBC, BBRA, Bangladesh Building Regulation Authority is yet not formed. If when it get formed with all the wing, I hope those time information and auditing and checking balance will become together. So I am really sorry today I am not taking any question due to the time shortage. Our law. I am requesting. Imran Bhai, I'm sure here. Do not bring Accord, Alliance, and BIDA. They are nobody. The regulatory body, fire service, civil defense. Develop them. What BIDA will do? Can BIDA go for the punishment? You have Shakil Bhai, I want to add something with you. This is Saim. Engineer Saim,
and I'm coming from the same district of you. I'm coming from Tangal. So the thing is that after collapsing the Rana Plaza, there are too many initiatives like Alliance, like Accord, and then Nirapon, and nowadays RSC is being taking care all the garments factories. But what is the outcome? I don't understand. What is the outcome? You have As become Mr. mad. You have Yes, the yes, five exactly. regulatory body. Exactly. Right. Somebody is getting profit from there. Very simple. I'm telling very Yes, frankly. yes. Why figure will be there? This is the responsibility for the civil defense. Make him. If he cannot, make him volunteer. Yes. No, there should be no even this Daife. What they did, I saw with my own eyes what they are doing. Why they are making business? You are putting the UL listed. Why you are putting the UL listed? Yes. So there should be a central controlling body in Bangladesh to control all these things. Central body. Who will be that central body? I agree with you. Civil defense is the owner of all these things. Am I right or wrong? Brother Saim. So I am extremely sorry. This is time limitation. We know each other, so we can have any other session. Yes, so Shakil bhai, I will talk to you. Shakil bhai, I will talk to you. No problem. Please talk to me. I know inside out everything. Oh, thank you so Imran much. Imran bhai, can you give me 1 minute? No, just 1 minute. Sorry, time already shorted. I have not given any time this session. You can attend other session also, please. We have a lot of sessions, so we can ask a lot of questions in the other session. Is there any session about different type of gas operation? No. Okay, thank you so much. ইমরান ভাইকে বাংলায় বলি, ইমরান ভাই আমাদের যদি কথাই বলতে না দেন তাহলে এই সব প্রোগ্রাম কেন আয়োজন করেন? আমরা তো কথা বলবো, না হলে তো জিনিস বেরিয়ে আসবে না, সমস্যা বেরিয়ে আসবে না তো। Because this session we have the limited time. So after finish this session, we can discuss because other 2-3 session is there. So why not? We can talk other session also. You need to arrange these sorts of event for 2 or 3 days continuously. Yes, I hope so, brother. We are starting. So thank you so much. Thank you so much. And also I will be invited to other session as a speaker to you. So don't worry. So I am requested our session chair, Dr. Maksud Helali sir, to speak something. Yes. Dr. Maksud Helali. আমি কি একটু বাংলায় বলতে পারি? Yes sir. হ্যাঁ বলেন স্যার। এই যে নানা রকম প্রশ্ন শুনলাম, আমি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি কিছু ডাটা দিতে চাই। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কোথায় ফায়ার সেফটির দিক থেকে? আমি যদি আমেরিকা, ইউরোপ, ইন্ডিয়া, রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা করি, ফায়ার ডেথের সংখ্যাটা হচ্ছে বাংলাদেশের যা তার থেকে আমেরিকায় 10 গুণ বেশি, ইন্ডিয়ায় 16 গুণ বেশি, রাশিয়ায় 70 গুণ বেশি। আমরা কি খারাপ পজিশনে আছি? এই প্রশ্নটা এর কারণ কি সেটা বোঝার জন্য ভিন্ন জিনিস দরকার। তবে আমি আরেকটা ডাটা বলি, আমেরিকাতে ফায়ার ডেটার গত 100 বছর যদি আমি অ্যানালাইসিস করি, 100 বছর আগে 1919 সালে আমেরিকার ফায়ার ডেথের সংখ্যা ছিল প্রতি লক্ষতে 8 জন। এটা তারা রেগুলার কমায় এসে 2000 সালে এসে এটা আসলো প্রতি লক্ষতে 10 জন, 11 জন, এবং 2000 সালে পরবর্তী 25 বছরে এই 11 থেকে আর একজনও কমে নাই। অর্থাৎ আমেরিকার এই যত চেষ্টা কিছু, এটা 1 লক্ষ থেকে 1 জনের মধ্যে 11 জনের থেকে আর কমাতে তারা পারে নাই। যত টেকনোলজি যত কিছু হোক, দে ফেইল্ড। কারণটা বোঝা দরকার, একটু অ্যানালাইসিসও দরকার। আমাদের দেশের মানুষের আগুনের মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি লক্ষতে 1 জন। বহু চেষ্টা করেও গত 25 বছরে এটা 10 থেকে নামাতে পারেনি। এইটা বুঝে আপনারা চিন্তা করবেন আপনাদের কি করা উচিত। এই স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো আপনাকে হিস্ট্রি দেবে, আপনাদের মানুষের কতটুকু ক্ষমতা আছে, এই যন্ত্রের, আধুনিক যন্ত্রের কতটুকু ক্ষমতা আছে সেটা বোঝার জন্য বললাম। আপনি শাকিল ভাইয়ের একটা ডাটা আমি দেখলাম, জিরো ফায়ার is a thinking, it's absolutely
ইম্পসিবল। আমেরিকার ইতিহাস তাই বলে। এই একই ইতিহাস ইউরোপের জন্য। আমেরিকার ইতিহাস বলতে গেলে আরেকটা ডাটা বলি আমি। আমেরিকাতে গত বছরে আগুনের সংখ্যা 1 বছরে 13 লক্ষ। তার মধ্যে 77%, 77% হচ্ছে ইন্টেনশনাল ফায়ার। আবার ইন্টেনশনাল ফায়ারের মধ্যে আবার 57% হচ্ছে আর্সন। ইন্টেনশনাল ফায়ার আর আর্সনের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে, পার্সন হচ্ছে যারা বয়স্ক তারা আগুন লাগায়, ইন্টেনশনাল ফায়ার মধ্যে হচ্ছে ছোট বড় সবাই লাগায়। অর্থাৎ এই 20% আগুন লাগানো মানুষের সংখ্যা হচ্ছে 18 বছরের নিচের বাচ্চারা লাগায়। এই যে আগুন লাগানোর টেন্ডেন্সি, দিস ইজ ডিউ টু ফর দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। ইটস মাই আইডিয়া, মে বি রং। আমাদের দেশে যেহেতু ইন্স্যুরেন্স নাই, মানুষ ইন্টেনশনাল ফায়ারটা কম লাগায়। তবে বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্সের আসলে কি হবে আই ডোন্ট নো। বাংলাদেশে যথেষ্ট ইন্টেনশনাল ফায়ার আছে, আমরা সেটা এখনো বের করতে জানি না, বের করতে পারি না। আমাদের ভারতেও মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে আমাদের 16 গুণ বেশি। অর্থাৎ এই বিষয়টা চিন্তা করে আপনারা ভাববেন আমাদের কি করা উচিত। আমি মনে করি আমাদের অবস্থাটা খুব খারাপ নয়। আমাদের এই ফায়ারের সংখ্যাটা, মৃত্যুর সংখ্যাটা 1 থেকে 2 ভ্যারি করে, ম্যাক্সিমাম 2। অর্থাৎ যেটা জাস্ট এই ডাটাগুলো বললাম আপনাদের চিন্তা করার জন্য, আপনাদের ভাবার জন্য। আমি মনে করি, যেটা আমার নিজের ধারণা, আমাদের প্রিভেনশনের দিকে যোগাযোগ করা উচিত as much as possible। বাকিটা আমার ধারণায় বাকিটা সবচেয়ে ব্যবসা। কিছুক্ষণ আগে একজন বললেন রানা প্লাজার পরে এগুলো আমাদের বেড়েছে। রানা প্লাজা ওয়াজ নট ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট, এটা একটা ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। আমাদের গার্মেন্টস নিয়ে অনেকেরই অনেক অভিযোগ আছে। পৃথিবীতে গার্মেন্টসের সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর সংখ্যা 2022 সালে ইজ ইন পাকিস্তান। আমাদের তাজরিনকে বলা হয় হাইয়েস্ট, তাজরিন 112, পাকিস্তানের থেকে অর্ধেকেরও কম। সেকেন্ড হাইয়েস্ট হচ্ছে নিউ ইয়র্ক 148। সো আমাদের অবস্থান, আমি আবারও বলি, খুব খারাপ নয়। এটা আমাদের যোগ্যতা হোক যাই হোক, আমি মনে করি আমাদের অবস্থান যথেষ্ট ভালো। এটুকু বলে শেষ করতে চাই। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, sir. So now officially our session is in close. So now anyone can discuss anything, especially the subject and other things also. So স্যার যেটা বললো রানা প্লাজাটা স্ট্রাকচারাল ফেইলার, নট দ্য ফায়ার সেফটি ফেইলার। আপনার তানজরিন যে গার্মেন্টসটা আগুন লাগাইছে সেটা হচ্ছে আপনার ফায়ার সেফটির প্রবলেম ছিল, বাট রানা প্লাজা আপনাকে বলি, হায়ার সেফটি প্রবলেম ছিল না, সবগুলো এক্সিট দিয়ে তাদের গোডাউনের মধ্যে ঢুকে দিয়েছিল, এবং সেটা আগুন লাগার সময় এটা আটকে দিয়ে লোক চলে গেছিল। দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। আমি বলি এটা কোনো ফায়ার সেফটি প্রবলেম যতটুকু না, তার থেকে ভুল ডিজাইন। সবগুলো এক্সিট দিয়ে মানুষ যদি চুরি করে ওটার গোডাউনে ঢুকেছে, এক্সিটটা গোডাউনের দরজাটা আটকে দিচ্ছে। দ্যাট ইজ স্যার আমি সাহেব, আপনার সাথে অনেকবারই মিটিং হয়েছে, কথা হয়েছে আমার ওই যে ডিএনসিসি নিয়ে, মনে হয়েছে কিনা আপনার? আমি সাহেব তো মেবি সরি, আমি আমার লেখা হয়েছে আপনি ভালো আছেন তো স্যার? আসি, আল্লাহ ভালো রাখছে। আমি Rana Plaza, that's why I mentioned the Rana Plaza, because all the initiative was started after this Rana Plaza tragedy. That's the thing I mentioned. আমি মনে করি এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির ব্যবসা করার একটা চান্স, সুযোগ। আসলে কোনো একটা দেশ যখন বিপদে পড়ে তখন এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সেখানে ঝাঁপায় পড়ে। স্যার আমি ঘর করার মধ্যে এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক। নেক্সট সেশন শুরু হবে 3টায়। যারা ইন্টারেস্ট কাইন্ডলি আর কথা বাড়াতে যাচ্ছি না। হেলালি স্যার, আমাকে একটা উত্তর আপনি দিবেন। আমাদের বিএনবিসি কোন দিক থেকে দুর্বল যে আমার এনএফপিএ, আইবিসি, তারপরে ইন্ডিয়ান কোড সব জায়গায় নিয়ে আসতে হবে? এটা আমাকে উত্তর দেন স্যার। এটার উত্তরটা আমি এই জন্য বলতে পারবো না, কারণটা হচ্ছে বিএনবিসি 2020 যখন লেখা হয়েছে, এই লেখার মধ্যে আমার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল, আমি এডিটরও ছিলাম, তখন আমার নলেজটা সাফিসিয়েন্ট ছিল না। এখন আমি যে কথাগুলো বলতে শিখছি তখন এইগুলি আমার ছিল না। 2010-এ
NFPA was not available. এক একটা বই কিনতে লক্ষ টাকা লাগতো, এখন যেটা শত শত কপি সবার কাছে আছে। আমাদের ল্যাক অফ নলেজ ছিল, ল্যাক অফ ডাটা ছিল, এবং ভুলও ছিল। এবং এবং এটা যখন মানে 2012 সালে এটা লেখা হয়েছে, 2012 সালে আমরা সাবমিট করেছি, যখন রানা প্লাজা হয়নি, বাংলাদেশে ফায়ার নিয়ে কথা হয় নাই, তখন এই BNBC 2020 লেখা হয়েছে। যদিও 2020 বলতেছি, আসলে এটা পাস হয়েছে 21-এ, 12তে সাবমিট করার পরে আফটার 9 ইয়ার্স। তো এখানে আমাদের অনেক ল্যাপস আছে, অনেক ভুল আছে, অনেক কিছু আছে, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই। ওয়ার্কশপটা যখন হয় 2012-তে, একজন লোকও পাওয়া যায়নি যা অডিয়েন্সে তারা এই সমালোচনাগুলো করেছে। এখন উই হ্যাভ থাউজেন্ডস। এই যে আপনারা যারা কথা বলতেছেন, এই হাজারো ফায়ার এক্সপার্ট জন্ম হয়েছে আফটার 12। এর আগে একজনও ছিল না, এই ইমরানও ছিল না, আপনারা অনেকে ছিলেন না। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ছিল, ফায়ার ডিপার্টমেন্টের মতোই ছিল। এবং ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, আমাদের সঙ্গে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের 6 জন ছিল আমাদের কমিটিতে বিভিন্ন সময়ে, তাদের নামগুলো আমি জানি। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা, এই জ্ঞান আমাদেরও ছিল না, আমারও ছিল না, অনেকেরই ছিল না। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না। যাই হোক, আপনি একটা ভালো কথা আমার হলো যে এত টিম বিডা মিডা এই এগুলো স্যার সব হলো ব্যবসা। 100% হবে একটা সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্মকে মানুষকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। কেন বিডাতে বলবো না স্যার? এই যে অ্যাসেসমেন্ট গুলো করতেছে, বিডার কাজগুলো কি করতেছে? হু অল আর দি অ্যাসেসমেন্ট পিপল, হু অল আর দি ডুইং দি ওয়ার্ক? ইটস এ বিজনেস, ইটস এ বিজনেস, ইটস এক্সপ্লয়টেশন বাই দা মানুষ সুপার পাগল হয়ে যাচ্ছে। কয় ভাই কি করবো, আবার এতদিনে পাইতাম জ্বালাই ছিলাম একটালায়, এখন বিডা নামের এক লোক এলাইসা জ্বালাইতেছে। একজন গিয়ে বলে ইলেকট্রিক লাইন সব PVC লাগাও, আর একজন গিয়ে বলে ইলেকট্রিক লাইন সব মেটালিক লাগাও। একজন বলে PVC খুলে ফেলাও, আর একজন বলে মেটালিক খুলে ফেলাও। শাকিল ভাইয়ের সাথে আমি একমত, শাকিল ভাইয়ের সাথে আমি একমত। ভাই আমারে তো দাওয়াত দেয় না, আমারও সেমিনারে দাওয়াত দেয় না, কারণ আমি প্যান্ট খুলে দিব এগুলো নিয়ে, বুঝছেন? বাইরে ভাই আরএসটির সঙ্গে আমার বহু গন্ডগোল হয়েছে, বহু গালাগালি হয়েছে। আরএসটির সঙ্গে আমার বহু গন্ডগোল হয়েছে, বহু গালাগালি হয়েছে। স্যার আমি আর আপনি তো এক কমিটিতে ছিলাম, আমি আর আপনি তো ওই যে কমিটিতে ছিলাম, লেবার অর্গানাইজেশনের যে কমিটি। আপনি সিন দি স্ট্যান্ডার্ড অফ দি আমরা যাদেরকে রিকমেন্ড করেছি এগুলো হয় না, টাকা খেয়ে আরেকজনদের ঢুকে দিচ্ছে। না না, আমি খালি শাকিল ভাই, আমি খালি শুনি যে FBCCI করতেছে, বিডা করতেছে, অমুকে করতেছে, কি যে করে আল্লাহ জানে, কি যে করে আল্লাহ জানে। আমার তো দাওয়াত দেয় না, বিডাতে কোনোদিনও দাওয়াত পাই না, বুঝছেন? আমি তো পাই না। দিবে না, দিলে পরে আমি তো ভাবতাম যে আপনি হু আর ইউ, ফায়ারের দায়িত্ব দিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসকে, আরে চেঞ্জ করেন না, আপনি অ্যাড চেঞ্জ করে লিখে দেন, ভিডিও দেখবে, লেখেন। ইমরান ভাইকে বারবার বলি যে ইমরান ভাই আমরা এইসব জানি না কেন, কখন কখন এইসব। আরে ইমরান সাহেব কেমনে জানবে? ইমরান সাহেবের ওই পর্যন্ত অ্যাক্সেস আছে? আমি জানি না ভাই, আমি তো সব চাকরি পেয়েছি। থ্যাংক ইউ। ইমরান ভাইয়ের অ্যাক্সেস আছে, ইমরান ভাই করবে না, কারণ ওনার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে, ওনার পরে দিন দাওয়াত দিবে না। ইমরান ভাই কোনো নাই, ইমরান ভাইয়ের কোনো নাই। তবে আমি যতদূর জানি ইমরান সাহেব এরকম লোক নন। তবে হ্যাঁ, আমাদের এই গ্রুপের মধ্যে বা আমাদের এই জাতীয় লোকের মধ্যে অনেকে থাকতে পারে, বাট ইমরান সাহেব এই জাতীয় লোক নন। আমি ইমরান সাহেবকে এগিয়ে দিতে চাই। স্যার আমি তো না, ডিএনসিসিতে আপনার সাথে কাজ করলাম স্যার, ওই চেক লিস্ট বানাইলাম, তারপরে কি হইলো? কোনো কিছু হইলো বলেন ডিএনসিসিতে? এখানে হবে না, এই জায়গায় হবে না। যেখানে পয়সা নেই সেখানে হয় না, যেখানে পয়সা আছে সেখানে হয়। কত কষ্ট করে লিস্ট বানাইলাম মনে আছে? আপনি দেখলেন, কয়েকবার আপনি রিভিউ করলেন, মনে আছে আপনার স্যার? সেই বুয়েটে গিয়ে ঠিক করলাম, মনে আছে? স্যার আমি বেগ লিভ করবো স্যার,
মাফ করে দেন যদি আমার কথা কোনো হয়ে থাকে স্যার, মাফ করে দেন। কারণ হলো স্যার আপনাকে আমাকে দিবে না, কারণ আমরা সত্য কথা বলি তো, ডাকবে না, ডাকলে পরে যেন ওদের প্যান্ট খুলে যাবে স্যার, বুঝছেন স্যার, এই জন্য ডাকবে না স্যার, নোরি। এবং কোনো বোর্ডও আপনারা ডাকবে না। আপনি সচিবালয়ে আপনি বলেন সচিবালয়ে আগুন ধরলো, ভয় দিয়ে আপনার কলাস আগুন কি আমরা কম বুঝি? সেখানে কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনটা আমিই করছি, সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনটা আমিই করছি, এবং আমার কথার পরে আর কেউ কোনো উত্তর মানে ঝামেলা করে নাই। আমাদেরকে ডাকলে পরে ওনার, কারণ আগুন সম্বন্ধে কি হইলে তো জানি। হ্যাঁ, বিপদে পড়লে আমাদেরকে, আমার মতো তো সামনে থেকে যুদ্ধ তো কেউ করে নাই, আমি তো জানি, ইভেন আজকে পর্যন্ত পড়াচ্ছি, শিখতেছি। তো আপনি যখন একটা লোককে সম্মান করতে পারবেন না, এই জাতির কোনো ই হবে না, উন্নতি হবে না। যাই হোক, কথা শেষ করা দরকার। আমার মনে হয় এমরানের সেশনের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের শেষ। ভালো দেখেন স্যার। স্যার আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সেশন শেষ হয়ে গেছে, এখন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলছি ডিউ টু অডিয়েন্স ডিমান্ড। অডিয়েন্স থেকে অনেক কথা বলতেছে, সেই জন্য কথা বলছিলাম। এই ইমরান ভাই যাই, ভালো থাকেন। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি একটু অন্যভাবে কথা বললাম, নেভার মাইন্ড। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর সাপোর্ট। I always love you because আমি যতবার রিকোয়েস্ট করি আপনি ততবার আসেন, এটা আমার জন্য খুব আমি ভালো না লাগে। করে দেখেন, আজকে আমার ক্লাস আছে, ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস আছে, এইটা থেকে এখন যাব ক্লাস নিতে। আমি না, ঠিক আছে, অসুবিধা। থ্যাংক ইউ সো মাচ শাকিল ভাই। আমি এখন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কথা বলতেছি। আই এম ইন ক্যালিফোর্নিয়া নাও। ভালো থাকেন স্যার। আচ্ছা, দোয়া করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। ওকে স্যার, আল্লাহ হাফেজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ইমরান ভাই। জি ভাই। হ্যাঁ, তাহলে আমরা তো আপনার এখন ক্লোজ করে লাঞ্চ বিরতি নিতে পারি নাকি? জি জি, আমরা এখন সবাইকে 15 মিনিট আগে, 3টার 15 মিনিট আগে আমরা ইনভাইট করি। জি জি জি। আচ্ছা, ডক্টর ইয়াসির, আমরা আমাদের এটা চলবে, গুগল মিটের এটা ওপেন থাকবে, ইউটিউব লাইভে ওপেন থাকবে। এখন আমাদের যে বি ওয়ার্ল্ডের যে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি, মিশন এটা আমাদের হবে, আমরা এটা স্লাইড চলতে থাকবে। সাথে কি ওই মেসেজ কোথাও দিয়ে আমরা কি আবার জয়েন করব না এটা ওপেন থাকবে? আমরা লাইনেই থাকবো, অনলাইনেই? দুটোই করতে পারেন, আপনি আবার নতুন করে জয়েন করতে পারেন অথবা থাকতেই পারেন। নতুন করে জয়েন করাটা মনে হয় ডিফিকাল্ট ইমরান ভাই। আমি যেমন জয়েন করা খুব ভেজাল ভাই, ইমরান ভাই খুবই ভেজাল। আচ্ছা ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এখন একটু সময় নিচ্ছি, খাওয়া দাওয়া করবো, নামাজ পড়বো। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ 3টায়। জি জি, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের স্ক্রিন ওপেন থাকছে, আপনার যাদের ইচ্ছা আপনারা থাকেন। আমাদের স্টেজ লাইভ থাকবে, এরপরে আমাদের বি ওয়ার্ল্ডের ভিশন মিশন, আমাদের পলিসি, এগুলো এখানে অ্যানাউন্স হবে, আপনারা দেখতে থাকেন। রফিকুল ভাই, কিছু মনে না করলে একটু আপনার ইন্ট্রোডাকশন দিবেন? সবাইকেই চিনি মোটামুটি, আপনাকে সাথে পরিচয় না, এটা আমার দুর্ভাগ্য। ঠিক আছে, আমার পরিচয় চাচ্ছেন তো? জি জি, আপনার ইন্ট্রোডাকশন। ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়ে, ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়ে। No, sure. You have a right to ask questions about my profile. আচ্ছা, আমার নাম রফিকুল ইসলাম তালুকদার। আমি বাংলাদেশে চাকরি করতাম ক্রাফকোতে, তার আগে ছিলাম বিসিআইসিতে। ক্রাফকো থেকে আমি 94 সাল পর্যন্ত, 94 সাল থেকে 2007 পর্যন্ত ক্রাফকোতে জব করেছি। পরে ক্রাফকো থেকে আমি রিজাইন করে চলে আসি ইউএইতে, আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি অ্যাডনকে। আমি অ্যাডনকে জব করেছি 14 বছর সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে। তারপরে 2021-এ আমি অ্যাডনক থেকে রিটায়ার করি। তারপরে এরপরে আমি একটা প্রাইভেট জব করছি ইউএই আবুধাবিতে। এগুলো আমার প্রফেশনাল বা আমার ক্যারিয়ার সম্পর্কিত কিছু পরিচিতি। তাছাড়া আমার যদি প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস, ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্টিভিটিস বলেন, আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম তখন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত ছিলাম।
আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চট্টগ্রাম থেকে 2 বার সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে কাজ করেছি, নির্বাচিত হয়ে সেন্ট্রাল কাউন্সিলে কাজ করেছি। আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে চট্টগ্রাম কেন্দ্রের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে কাজ করেছি। তারপর একটা নতুন সেন্টার আমরা করি আনোয়ারাতে, সিএফএল কাপ্পই অঞ্চলে রাঙ্গাদিয়া সেন্টার। সেই রাঙ্গাদিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমি কাজ করেছি। পরে রাঙ্গাদিয়া সেন্টারের আমি অনারারি সেক্রেটারি ছিলাম, ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম। দুবার রাঙ্গাদিয়া সেন্টার সাব সেন্টার বেস্ট সেন্টার সাব সেন্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, আমি সেই অ্যাওয়ার্ড রিসিভ করেছি 2জন পিএম এর কাছ থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যেখানে আপনারা আজকে অনুগ্রহ করে সানুগ্রহ উপস্থিতি আপনাদের, এই বিওয়ার্ল্ডের সাথে আমি যুক্ত আছি। আজকে যে সেশনটা আমরা করছি এটা আমাদের বিওয়ার্ল্ডের ওয়েবিনার কমিটি থেকে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। এই বিওয়ার্ল্ডের ওয়েবিনার কমিটির আমি হেড। আমার সাথে ডক্টর আরাফাত আছেন, ডক্টর ইয়াসির আরাফাত এবং ইঞ্জিনিয়ার আলম এমরান হোসেন আছেন, ইঞ্জিনিয়ার শওকত আছেন। আমরা যে টিম হিসেবে কাজ করছি। আমরা সমস্ত সারা বছর ধরে ওয়েবিনার সেশনের বিভিন্ন রকম সেশন আয়োজন করে থাকি। বিশেষ করে আমার 2জন কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর প্রফেসর আরাফাত এবং ইঞ্জিনিয়ার এমরান হোসেন। তো আমরা বছরে অনেকগুলো সেশন করি। তার মধ্যে আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল যে আমরা একটা কনফারেন্স করব ফায়ার হ্যাজার্ড অ্যান্ড প্রিভেনশনের উপরে। এই প্রপোজালটা মূলত ডক্টর ইয়াসির আরাফাতের। যাই হোক, আজকে আমরা সেটা করছি। আমরা এখন অন সেশনে আছি। আপনাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের আরো 2টা সেশন আছে, আপনারা এই 2টা সেশনের আপনারা যুক্ত থাকবেন এবং আমাদের ইন্সপায়ার করবেন স্পিকারদেরকে। আমাদের সেশন চেয়ারম্যান সেকেন্ড সেশনে থাকবেন আর্কিটেক্ট দেওয়ান শামসুল আরিফ। আমাদের থার্ড সেশনের সেশন চেয়ার থাকবেন ইঞ্জিনিয়ার হাফিজুর রহমান পিঞ্জ। তিনি অকুপেশনাল সেফটি বোর্ড আইবির চেয়ারম্যান। অকুপেশনাল সেফটি বোর্ডের আমি ভাইস চেয়ারম্যান, হাফিজ ভাই হলেন চেয়ারম্যান। আরেকজন ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন ডক্টর আমাদের ব্রিগেডিয়ার আলী আহমদ খান। তিনি আজকে আমাদের সাথে থাকার কথা ছিল, উনি ব্যস্ততার কারণে উনি আজকে আমাদের সাথে নাই। তো যাই হোক, পরবর্তীতে আপনাদের সাথে আরো দেখা হবে বিভিন্ন সেশনে। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। আমি একটু সময় নিলাম, সরি। না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনার বিশাল বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের কথা শুনে ভাল লাগলো। তো আমিও আইসিডিডিআরবি তে ছিলাম। আইসিডিডিআরবি তে প্রায় 15 বছর ছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং এর হেড হিসাবে। তারপরে আফটার দ্যাট লিভিং আইসিডিডিআরবি in 2010 I built my own company to support the people for engineering things. তার আগে আমি কিন্তু ছিলাম আবার আলকাটেলে ছিলাম। আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি জি, শুনতে পাচ্ছি। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তার আগে ছিলাম আমি আলকাটেলে, এই যে ডিজিটাল নাম্বারগুলো ঢাকা, চিটাগং, রাজশাহী, খুলনা এগুলির ইনস্টলেশন করেছিলাম আমি 92 থেকে 97 ডিজিটাল টেলিফোন গুলো। যাই হোক, আমার মেইন স্ট্রিম হলো আসলে আমি সেফটি নিয়ে কাজ করি। আর বাংলায় যেটা শাকিল ভাইয়ের মতো এরকম বললি বলতে গেলে কোথাও ডাকে না আমাদের, বুঝছেন। কিন্তু এত কাজ করেছি গার্মেন্টস লাইনে, আমি প্রায় মোর দেন 700 ফ্যাক্টরি আমি অডিট করেছি, মোর দেন 700 ফ্যাক্টরি ভাই, এই রফিকুল ভাই আমি কিন্তু অডিট করেছি। সো আই নো আপনি রিটার্ন দিচ্ছেন না কেন? আমাদের ছেড়ে দেন, আমরা কথা বলতেছি তো। আপনি রিটার্ন দেন, আমরা একটু কাজ করি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। না, রফিক ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছিলাম, আমি তো ভাবছি যে আপনারা চলে গেছেন। না না না, ঠিক আছে, বলেন বলেন। রফিক ভাই, যাই হোক, অসুবিধা নাই। আমি এই আর কি, আমাদেরকে আসলে ডাকা হয় না, যেটা শাকিল ভাই বললেন, আমাদেরকে অনেক জায়গায় ডাকা হয় না, কারণ আমরা তো স্ট্রেট কাট কথা বলে দিই, এটা এই হয়েছে ওইটা ওই হয়েছে। এই জন্য অনেকের কাছে আমরা খুব প্রিয় পাত্র না। কিন্তু এর মানে এই না যে আমি নিউ কামার। এই ইঞ্জিনিয়ার আলম এমরান হোসেন আমরা ডাকবো, কেউ না ডাকবো, আমরা আপনাকে ডাকবো। আমাদের আপনাকে আমাদের প্রয়োজন। কথা বলবেন, ওয়েলকাম। আপনি প্লিজ কিপ ইন টাচ উইথ এমরান হোসেন। আপনাকে ডাকবেন, আপনি আমাদের সাথে থাকবেন, আপনি আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন, তাতে আমাদের বিওয়ার্ল্ড আরো সমৃদ্ধ হবে। না, ইমরান ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক অনেক দিনের। হি ইজ এ নাইস গাই, আমাদের ছোট ভাই, আমরা সিনিয়র না, কিন্তু উনি ভালো। ওনার সাথে আমি অনেক দিন ধরে কাজ করি।
সো উইল মিট এগেইন। কোনো ব্যাপারে আমি আছি আপনাদের সাথে, এবং ইমরান ভাইয়ের সাথে আমি সবসময়ই আছি। কিন্তু আমাদের এইসব ইনসিডেন্টে ডাকে না, কোথা দিয়ে কি করে, কোথায় যে এই কমিটি ফর্ম করে, কোথায় যে সেই দল গঠন করে এইসব কাজ করে, আল্লাহ জানে, গড নোস। তো যাই হোক, এখন আমরা যাই আসলে। ইয়াসির ভাই কি বলেন? সাইম ভাই, আমি মিস করছি, আমাকে কিছু বলতেছিলেন? আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা এখন যাই, আমাদের তো ওই যে নামাজ টামাজ আছে, খাওয়া দাওয়া আছে, খেয়ে আবার 3টায় মিট করি। হ্যাঁ শিওর ভাই, 15 মিনিট আগে একটু জয়েন করবেন তাহলে, বা এইভাবে জয়েন করেই থাকেন, কারণ বের হয়ে গেলে আবার আপনার হ্যাঁ, আমি জয়েন করেই থাকতেছি। ওকে ভাই, টেক কেয়ার। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আরাফাত, আমার মনে হয় প্রত্যেককে ওটা বলে দেওয়াই ভালো হবে যে জয়েন করে থাকলে, কারণ ওই লিঙ্কের থেকে বের হয়ে গেলে আর পরে অ্যাড করা যাবে না, বা কমিউনিকেট করাই বোধহয় ভালো হবে। এটা বোধহয় আরাফাত বলে দাও, আরাফাত এটা বলে দেওয়াই হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আমি সেই অ্যানাউন্সমেন্টটা করছি যে আমাদের সেকেন্ড সেশন উই উইল স্টার্ট ফ্রম 3, সো প্লিজ স্টে হিয়ার, and also we would like to apologize because we want to include everyone in this room, but due to some technical issue we tried to upgrade our subscription, but that actually it takes some time. So I think in next program we will accommodate everyone in this room like Google Meet, but this time please stay here. We will meet at 2:45 and we will start our next session at 3. So in this time just we take a break and we will just go for our lunch and we will come back at 2:45. Thank you. So see you at 2:45. We will start our next session at 3. Please stay here. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, Yes. So Hafiz bhai. জি আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ হাফিজ ভাই, ভালো আছেন? আছি ভালো। আরাফাত, রফিক এবং অন্যান্য সবাই যারা অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছো, খুব সুন্দর হচ্ছে আমাদের কিন্তু সেমিনারটা। উই আর এনজয়িং। আমাদের ফার্স্ট টাইম তো কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আসলে আমাদের একটু সমস্যা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম আমরা আরো সুন্দর করতে পারবো। আপনি কিন্তু হচ্ছে লাস্ট টেকনিক্যাল সেশন যেটা, সেটাতে আপনি চেয়ার হিসেবে আছেন, সো আপনি মিস করেন, মানে একটু আগে জয়েন করেন আর কি লাস্ট সেশনে। না, আমি ওই যে মানে একটু দেরি হয়ে গেছিল দেখে ফার্স্ট ইতে এই যে লিংকে ঢুকতে পারি নাই। তো এখন কেউ হয়তো মানে নামাজ বা খাওয়া দাওয়ার জন্য এখন পজ দিয়েছে, সেই জায়গাটায় একটা সুযোগ হওয়াতে ঢুকতে পেরেছি। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আপনি আর এখান থেকে বের হবেন না, কানেক্টেড থাকেন যদি সম্ভব হয়। আর নেক্সট টাইমে ইনশাআল্লাহ মেসেজ দিয়েন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আমি আছি, কানেক্টেড আছি।
ইমরান ভাই, বলেন। সেশন চেয়ার এবং আপনার যারা হচ্ছে যে আমাদের গেস্ট যারা, তাদেরকে ওই একটু দেখে আপনার করতে হবে আর কি, তারা যাতে করতে পারে, জয়েন করতে পারে। হ্যাঁ আরাফাত আমি একটু ইন্টারফেয়ার করছি বারবারই। ওই জি, সব জি। গেস্ট যখন আসবেন ওনাদেরকে একটু হয়তো ওনারা যেমন লিঙ্ক পাচ্ছেন, হাফিজ ভাই যেমন আসতেই পারেননি, ঢুকতেই পারেননি, তো গেস্টদের জন্য স্পেশালি টেক কেয়ার করলে, ইমিডিয়েট অ্যাড করলে ওনারা এখানে এই পার্টিসিপেট করতে পারবেন। এই পার্টিসিপেট করলে তো ভালো হবে। তো এটা একটু দেখ, আমার মনে হয় রেজাউর রহমান আছে, রফিক ভাই আছে, আর তুমিও আছো আরাফাত, তো সবকিছু মিলে এটাকে ওনাদেরকে একটু টেক কেয়ার করা আমাদের দায়িত্ব এটা। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো একটু মাথাতে রাখতে হবে। ওনারা আসলে যখন মেসেজ করলে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, অ্যাড করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, যখন রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে তখন কোন কোন লোক এই সেশন থাকতেছে তাদের আগে থেকে ব্লক করা যায়, ওটা অ্যাসাইন করা যায়। এটা করা নাই সফটওয়্যারে, যার কারণে সমস্যা করা হয় নাই, রাইট, এটা করা হয় নাই। আমরা এর আগে যে ওয়েবিনার গুলো করছি, আমরা হচ্ছে যে আপনার অথরদেরকে বা ধরেন প্রেজেন্টারদেরকে স্পেশালি ওই রুমে ঢুকাই রাখতাম আর কি, মানে তার ইমেইল অ্যাড্রেসটা বা ওইটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আসলে ফার্স্ট টাইম তো, আমরা নিশ্চয়ই এটা আরো ডেভেলপ করতে পারবো ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, এটা যারা মাইক্রোসফট টিম হ্যান্ডেল, সরি গুগল মিট যারা হ্যান্ডেল করছে তাদের একটু অ্যাওয়ারনেস দরকার ছিল। রাইট। রফিক ভাইয়ের কথা ভালো বুঝতে পারছি না। বোঝা যাচ্ছে না? জি, এখন বল। হ্যাঁ, না আমরা তো অবশ্য গুগল মিটের ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য গত 3-4 দিন ধরে রেজাউর রহমান চেষ্টা করে যাচ্ছিল, কিন্তু আমরা ফাইনালি পারমিশনটা পাইনি আর কি। তারপর আমাদের অডিয়েন্সদেরকে আমরা ডাইভার্ট করে গুগল ইউটিউবে নিয়ে গেছি আর কি। তো একটা সমস্যা যেটা যে বলেন যে হ্যাঁ, আমাদের সেশন চেয়ার, আমাদের স্পিকার, তাদের অ্যাক্সেস তো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট, সেটা আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে যে ঠিক আছে, আমাদের ফার্স্ট সেশনের এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের সেকেন্ড এবং থার্ড সেশনে কাজে লাগবে। হাফিজ ভাই তো ইউটিউবে লিঙ্ক হাফিজ ভাইকে আমি পাঠিয়েছিলাম। হাফিজ ভাই আপনি ইউটিউবে জয়েন করেন নাই? হাফিজ ভাই হয়তো দেখছে, কিন্তু এখানে ধরেন ঢুকতে পারে নাই আর কি। না, ইউটিউবে তো ওনার লিঙ্ক ছিল, ইউটিউবে অ্যাক্সেস। আরেকটা হচ্ছে যে আপনার ওই ইউটিউবে তো ধরেন দেখতে পাচ্ছে, কমিউনিকেট তো আর করতে পারতেছে না, এটা একটাই। আর হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আপনাদের আসলে এখানে তো লিমিটেড, যার কারণে সমস্যাটা হয়েছে। আপনারা অনেক একটু ইউটিউবে কমেন্ট গুলো একটু রিপ্লাই দিয়ে একটু দেখেন আর কি। এখানে যারা একবার বের হয়েছে ঢুকতে পারেন, আমি নিজে ঢুকতে পারি না, 10 মিনিট পরে আমি বের হয়ে গেছি, পরে আমি ইউটিউবে ফলো আপ করতেছি আর কি। না, আমি যেমন আপনার মানে লগ আউট হয়ে গেছিলাম, তারপরে আমি আর নিজে ঢুকতে পারতেছিলাম না আমার প্রেজেন্টেশনের শুরুতে আর কি, প্রথম দিকে। তো এটা একটু এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আসলে আমরা এক্সপেরিয়েন্সটা হলো এটা এখানে একটা জিনিস আছে, আমি একটু বলতে পারি। ওই গুগল তো আমি ইউজ করি আমার সেমিনার গুলায় কিংবা আমার মিটিং গুলায়। গুগলে আপনারা যদি নির্দিষ্ট করে ওই ইনভাইটেশন গুলা দিয়ে দেন ওই ইমেল অনুযায়ী, তাহলে কিন্তু ওনারা সরাসরি ঢুকে যেতে পারবে। তার মানে এখানে ভিআইপি হিসাবে যাদেরকে আপনারা রাখবেন, তাদের ইমেল দিয়ে তাদেরকে ইনভাইটেশন পাঠাবেন ওই ইমেলে। ওইখান থেকে অটোমেটিক যখন আপনি ক্রিয়েট করবেন, এই ইভেন্টটা ক্রিয়েট করবেন মিটিংটা, তখন অটোমেটিকই আপনাকে সুযোগ দিবে ওই ইমেল দেওয়ার জন্য, কাকে কাকে আপনি ডাইরেক্ট ইনভাইটেশন দিবেন। এটা করলে আমার মনে হয় সুবিধা হয়। এক্স্যাক্টলি সায়েম ভাইয়ের সাথে আমি এগ্রি। যদি ইমেল থ্রো স্পেশালি গেস্টদের এবং আরো যারা রিয়েল অ্যাক্টিভ এখানে আছেন, ওই ইমেলের থ্রুতে ইনভাইটেশনটা যাওয়া উচিত। এটা অ্যাকসেপ্ট করি আমরা এবং এগ্রি করি যে এই পদ্ধতিতে ফলো করলে অন্তত আমাদের এই ডিস্টারবেন্স গুলো অনেকটাই কমে আসবে বলে আশা করি ইনশাআল্লাহ। সায়েম ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা করলে ভালো হবে। আমি এইভাবেই করেছি, কারণ আমার ওই সিনিয়র যারা ছিল তাদেরকে ইমেইলে ইনভাইটেশন দিতাম, যাতে তাদেরকে কিউতে না থাকতে হয়। কথা বুঝছেন? এক্স্যাক্টলি ইটস ভেরি ট্রু, ভেরি ট্রু। হ্যাঁ, সায়েম ভাই ঠিকই বলছেন। আমি 2000 হচ্ছে আপনার 21-এ সম্ভবত আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স যখন করি, জুম প্ল্যাটফর্মে করেছিলাম। আমরা প্যারালালি আপনার 4টা সেশন চালাইছি এবং প্রত্যেক সেশনে গেস্ট। তো ওইটার জন্য আমরা অনেক মানে আপনার আগে অনেক হোমওয়ার্ক করতে হয়েছিল। হোমওয়ার্ক করছিলাম আমরা হচ্ছে আপনার এই জায়গাটা আমরা ওই অত হোমওয়ার্কটা আসলে করতে পারি না যে কি টেকনিক্যাল ফেস করতে না, ইউজুয়ালি ইয়াসির ভাই আমি এটাই করি, কারণ আমি তো কয়েকটা জায়গায় কনসালটেন্সি করি, ফরেনারদের সাথে আমার মিটিং থাকে। তো তখন হয় কি, ওদেরকে ভিআইপি হিসাবে ট্রিটমেন্ট করে ওদেরকে ফ্রি অ্যাক্সেস দিয়ে দিই, ওরা অটোমেটিক ঢুকে যেতে পারে। কথা বুঝছেন? কিউতে থাকতে হয় না।
তো এইটা করলেই হবে আমাদের, এটা কোনো কঠিন কিছু না। ঠিক আছে ভাইয়া, তাহলে আপাতত ব্রেক নি ইনশাআল্লাহ আমরা। জি জি জি, আপনারা যাচ্ছেন না দেখে তো আমিও যাচ্ছি না। ঠিক আছে, ভালো থাকতো আপনার ইন্টারাকশন, আপনার সাজেশন। আপনি আমাদের সাথে থাকবেন, আজকেও থাকবেন, ভবিষ্যতে থাকবেন মিস্টার সাহিল। খুব আজকে আপনার বিশেষ করে ইন্টারাকশনটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে আর কি। আমাদের এরকম ট্যালেন্ট আমাদের দরকার আমাদের সাথে। রফিক ভাই, আমাদের ব্রেকটা ওখানে মেনশন করা আছে তো 2:45 এর রিজয়নিং নাকি 2:45? হ্যাঁ, আমরা ওটা বারবার তো সার্কুলার করেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, কেউ এখানে থাকতে চান, আমাদের স্পেসটা ওপেন থাকে, আমাদের মিশনটা ওখানে উপরে দেখতে। Thank you, Rafik bhai. I have sent you one message through your WhatsApp. Have you got it? I have endorsed it. আর মজিম ভাই আমাদের সাথে আছেন। তাই মজিম ভাই আপনি একটু পরিচিতি একটু দেন বা আমরা বলতে পারি। আমি তো সবাইকে চিনি, আমার খুব ভালো লাগলো। স্পেশালি আরাফাতের অফিসে তো আমরা গেলাম, আমরা তো কয়েকজন গেলাম একসঙ্গে, সেটা তো মনেই আছে। তো আরাফাত তো আমাদের পরিচিত। সাইম ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের ফিজিক্যাল পরিচয় নাই, বাট আমি কিন্তু এর আগেও শুনেছি অনেকগুলো সেশন ওনার। তো আমি আবুধাবিতেই থাকি, রফিক ভাই আমাদের সহকর্মী। আমি আবুধাবি ইলেকট্রিসিটি ওয়াটার অথরিটিতে দীর্ঘদিন কাজ করার পরে আগে দুবাই ওয়াটার ইলেকট্রিসিটি অথরিটিতে ছিলাম 14 বছর, আবুধাবিতে ছিলাম 18 বছর। এরপরে আমার এখন ওই অবসর জীবন। আমি অপারেশন সাইটটা দেখতাম ডিভিশন ম্যানেজার হিসাবে, ডাইরেক্টর চার্জ। তো আবুধাবি ইলেকট্রিসিটিটা টোটালি দেখতাম। তো এখন অবসর জীবনে এনজয় করি, এই সেশন গুলো দেখি, নিজে নিজে কিছু ফিডব্যাক দিই বা কিছু হেল্প করতে চেষ্টা করি। তো এটাই আমাদের অ্যাক্টিভিটি। আমরা এখন ভালো আছি আবুধাবিতে আলহামদুলিল্লাহ। আর এই সেশন গুলো আমরা প্রতিনিয়ত থাকবো, এবং নেক্সট টাইম আমাদের সেশনও আসবে কিছু। সেগুলো আমার মনে হয় যে আমরা সবাই মিলে এনজয় করতে পারবো, কিছু শিখতে পারবো। আরো শিখার তো বয়স লাগে না, তো আমরা এখন শিখতেই থাকবো। আজকে ওই সাইম ভাইয়ের কথা শুনলাম, আরাফাতকে আমরা এনকারেজ করি। আমাদের শকত আছে, আমাদের আরো পার্টিসিপেন্ট আজকে ফায়ার প্রোটেকশনে আমি দেখলাম অনেকগুলা রুৎফার আসছে, ইয়াং ছেলেরাও আসছে। এটা ভালো, তারা শিখছে, তাদের থেকে আমরাও শিখছি, আমরা ইনপুট দিচ্ছি। সবকিছু মিলে এটা একটা সমৃদ্ধ প্ল্যাটফর্ম হবে। এবং ইমরান যে সবসময় যে সহযোগিতা করে থাকে, আমার মনে হয় এটা একটা ইন ফিউচার খুব স্টেবল এবং খুব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভেরি 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 ইফেক্টিভ প্ল্যাটফর্ম হবে বলে আমরা আশা করি। তো আমরা আছি ইনশাল্লাহ, সাইম ভাইয়ের মতো লোক, হাফিজ ভাই আসছেন আজকে, আমরা একসঙ্গে এনজয় করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনারা থাকেন, আমরা পরবর্তী সেশনে একসঙ্গে কথা বলবো আবার। ঠিক আছে, মজিম ভাই একটা পরিচিত, উনি কিন্তু সমিতির প্রেসিডেন্ট, হোল ইউএই বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন উনি প্রেসিডেন্ট। উনি খুবই কমিউনিটি মাইন্ডেড মানুষ। এখানে আমাদের সুখে দুঃখে যত বাংলাদেশি আমরা এখানে কাজ করি, সবার সাথে উনি থাকেন। এম্বাসির সাথে কোনো ব্যাপার ইস্যু হইলে উনি, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কোনো ব্যাপার ইস্যু হইলে উনি কিন্তু ইনভলভ থাকেন। আমরা ওনার কাছেই যাই সবাই সুখে দুঃখে আর কি। তো বহু বছর ধরে উনি ইউএই তে বাংলাদেশ সমিতির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষ থেকে, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে মজিম একজন গর্ব, যে পজিশনটা আর কেউ ইঞ্জিনিয়ারের বাইরে যায় নাই। মজিম ভাইয়ের কারণে উনি সেই পজিশনটা খুব দক্ষতার সাথে এফিশিয়েন্টলি হ্যান্ডেল করছেন এই কাজগুলো, এই দায়িত্বটা। ধন্যবাদ রফিক ভাই। আসলে আমরা সবাই একই বাংলাদেশি মানুষ, যে পৃথিবীর যে যেখানে আছি আমরা চেষ্টা করি। আপনি যে কমপ্লিমেন্টটা বলছেন, এটা আমাদের জন্য, আমাদের সকলের জন্য এটা। আমরা যারা দেশে আছি, বিদেশে আছি, এই যে স্বনামধন্য লোকগুলো যে দেশে আছে, যেটা এখন অনেকগুলো আর্গুমেন্ট আসলো, বাস্তব কথা শুনতে অনেকের কাছে ভালো লাগে বা ভালো লাগে নেই, বাট রিয়ালিটি ইজ দেয়ার। আমাদের লোকজন যারা অনেক পটেনশিয়াল লোক আছে, ডাইরেক্ট ফিল্ড বা ডাইরেক্ট এরিয়া ওয়্যার দে নিড ইট মোর, এই জায়গাগুলোতে তাদের ইনভলভমেন্টকে রাখা হয়নি বা থাকেনি, বা তাদের অ্যাবসেন্স থাকে। তো এটা আমাদের দেশের জন্য বলবো কি, আমাদের দেশের অ্যাসেট গুলাকে আমরা প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারিনি, তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারিনি। আমাদের দেশেই যারা আছেন, বাইরেও যারা আছেন, একইভাবে আমরা বলি। তো আমার মনে হয় যে জায়গাগুলো আমাদের মধ্যে একটা থাকবে, যে ওয়েল কমিউনিকেশন করার গভর্নমেন্ট বডিতে, যেন আমাদের এই দেশের যে অ্যাসেট গুলো আছে তাদেরকে অন্তত এই সুযোগ তৈরি করা, দেশের উন্নয়নের জন্য। ব্যক্তিগত কারো উন্নয়নের কোনো দরকার এখানে হচ্ছে না, তারা দেশকে কন্ট্রিবিউট করতে চায় সবাই। তো এই জিনিসগুলো আমাদের মনে হয় ফোকাস করলে গভর্নমেন্ট লেভেলে আমাদের কিছু মেসেজ করার জন্য আমাদের একটা লিঙ্ক তৈরি করা উচিত বলে মনে করছি। এই ব্যাপারগুলো আমরা দেশে যারা আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটা আমরা একটু আগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। এটা আমার একটা ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন থাকলো, আপনাদের সহায়তা করার জন্য আমি এটা বলছি আর কি। ভাই, এই BEAWorld কিন্তু এটা ব্রিজ হিসেবে কাজ করছে। আমরা কিন্তু আমরা শুধু বাংলাদেশ না, ওয়ার্ল্ডের যে কর্নারে যেসব ইঞ্জিনিয়ার আছেন বা আর্কিটেক্ট আছেন, তাদের কাছে উই ক্যান রিচ আউট থ্রু BEAWorld। রাইট,
আমাদের ওয়েবিনার না, আমাদের কিন্তু একটা ম্যাগাজিন আছে, আমরা কোয়ার্টারলি আমাদের একটা ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়, যার নাম সিনার্জি। হয়তো উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রোল আউট হচ্ছে। আমরা এ পর্যন্ত 4টা সংখ্যা বের করেছি সিনার্জির। তো সেটা তো কন্টিনিউয়াস প্রসেস, প্রত্যেক 3 মাস অন্তর অন্তর একটা সংখ্যা আমরা কিন্তু পাবলিশ করি এই BEAWorld থেকে। আমার মনে হয় রফিক ভাই এই জিনিসটা নোটে রাখতে হবে যে আজকের যে আমাদের যে প্রেজেন্টেশন যে চললো, প্রেজেন্টেশন গুলো হলো, যে প্রেজেন্টাররা ছিলেন সম্মানিত যত অভিজ্ঞতা লোকজন এসছেন আজকে, তাদের কিছু কিছু কথাবার্তা নিয়ে আমরা নেক্সট যে আমাদের পাবলিশিং যেটা হতে যাচ্ছে এটার ভিতরে এই একটা পার্ট ইনক্লুড করা আজকে সহ এবং তাদের বক্তব্য সহ এটা একটু রাখলে কেমন হয়, একটু বিবেচনার বিষয়টা আছে। ঠিক আছে, এটা তো আমরা কভারেজ করছি, আমাদের সিনার্জি টিম কিন্তু আছে আমাদের সাথে, তারা কিন্তু সব নোট করছে এবং পরবর্তী সংখ্যায় কিন্তু আমাদের আজকের হাইলাইটটা আসবে। আমরা খুব বিশদ আকারেই আর কি আমরা কভার করার চেষ্টা করব। আর এটা যেহেতু আমাদের নিজস্ব পত্রিকা, নিজস্ব ম্যাগাজিন, এটা আমাদের আনলিমিটেড অ্যাক্সেস আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে, তো আমরা কনফারেন্সের মানে আমরা ফুল কভারেজ এবং ম্যাসিভ কভারেজ আমরা সেখানে এনশিওর করব। ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ। স্লাইড রোটেট বন্ধ হয়ে গেছে। এই ইমরানের কি নামাজ খাওয়া একসাথে হয়ে গেল? খাওয়া দাওয়া হয়েছে, নামাজ পড়বো, এখন যাবো ইনশাআল্লাহ। তুমি তখন তো আধা ঘন্টা আগে থেকে নামাজ পড়তেছো, খাইয়া ফেলছো, নামাজটাতে পড়োনি তুমি এখনো। হ্যাঁ পড়বো এখন ইনশাআল্লাহ। তুমি নামাজ পড়ে আসো, তুমি এনে খাইয়া দাও, তুমি বসে তো শুরু করো আবার। আসসালামু আলাইকুম মুয়াজ্জিম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। যাক মুয়াজ্জিম ভাই, আপনাকে পেয়েছি আমরা, খুব খুশি, খুব আমরা সবাই আনন্দিত, একটা ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে। আমাদের খুব সকালই আসলে 100 ইউজার, আমরা চেষ্টা করছিলাম যে গুগলের যে আপগ্রেডেড ভার্সন, যেটা 500 ইউজার জয়েন করতে পারবে, সেটা আসলে পারি নাই। ওরা ওই ডোমেইনের অ্যাড্রেস চায়, পরে ডোমেইনের অ্যাড্রেস দেওয়া হয়েছে। তো এনিহাউ ওইটা নেক্সট কনফারেন্স আমরা এনশিওর করব যে যাতে ওই যে রেজা, ওই সায়েম ভাই কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, ওটাও একটু ইনক্লুড করতে হবে যে বাই ইমেল, পার্টিকুলারলি যারা স্পিকার থাকেন বা যারা কিছু আমাদের স্পেশাল গেস্টও থাকেন, তো সেগুলো ইমেল অ্যাড্রেসে দিলে পারে ওরা কিন্তু ডাইরেক্ট লিঙ্কে গিয়ে ইন করতে পারে। যে পরামর্শটা আছে এটা কিন্তু নরমাল, সবাই জানে, কিন্তু আমরা করিনি। এটা ওনার পরামর্শটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। নেক্সট টাইমে থ্রো ইমেল এই জায়গাগুলো একটু বুকিং করে রাখতে হবে, মানে ইমেল ইনভাইটেশন দিলেই চলে আসবেন ওনারা ডাইরেক্ট। আচ্ছা, তো আজকে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে 100 ক্রস করার আগেই আমরা 95 পর্যন্ত রাখছি। ওকে, তো যাদেরকে আমরা জানি, নিজেরা জানি, তাদেরকে আমরা অ্যাড করতেছি। না ব্যাপারটা সেরকম না, ব্যাপারটা 95 আপনি ম্যানুয়ালি অফ করবেন কি অন করবেন ওইটা না, যে 95 দেখবেন অফ করবেন। মেইন ব্যাপার যেটা আমি বুঝাতে চেয়েছি, যেটা হোয়াট আই ডু, সেটা হলো যে যারা আমাদের ভিআইপি কিংবা স্পেশাল গেস্ট, তাদেরকে আপনার ইনভাইটেশনটা মেইলে পাঠাবেন। আপনি যখন ক্রিয়েট করবেন মিটিং এর এই স্কেজুয়ালটা, তখনই আপনি ওটা ওদের ইনভাইটেশন পাঠিয়ে দিন, তো ওরা সরাসরি ঢুকে যেতে পারবে, ওদের পারমিশন দিয়ে দিবেন সরাসরি। এক্স্যাক্টলি ওটাই বলা হলো, এটা আমরা নোট করে রাখলাম। রেজাউর রহমান, তুমি একটু রেড করে রাখো। এখন ওনারা ঢুকে যাওয়ার পরে XYZ পরে যারা ঢুকলো, ওইটা মনে করেন লিমিটের পরে আর ঢুকতে হবে না, এটা নরমাল কোর্সে চলবে। কিন্তু ভিআইপিরা তো আমাদের ঢুকে গেলেন বাই দিস টাইম, এটাই আমি বুঝাতে চেয়েছি। না ঠিক আছে, এটা খুব সুন্দর কথা, এটা ঠিক আছে। অডিয়েন্স তো আসবেই, অডিয়েন্স তো পুরো দিনই আসবেন, অনেক অডিয়েন্স আসবে, সেটা অল্টারনেটিভ অপশন আছে। হ্যাঁ, এটা ভালো কথা। আমরা ইনশাল্লাহ রেজাউর এটা নোট রাখছে, রফিক ভাই এটা নোটে রাখলেই হবে। হ্যাঁ, ওইটা তো অডিয়েন্সকে তো ডিপ্রাইভ করতে পারবেন না, তাই না? জি, ঠিক আছে সাহেব ভাই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা দেখেছি যে আপনি খুব অ্যাক্টিভলি আমাদের সাথে আছেন সকাল থেকে। আপনাদের মতো যারা এক্সপার্ট আছে তাদেরকে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে চাই। যেখানে ইমরান ভাই থাকে সেখানে আমি থাকি, এটা হলো কথা। না, এখানে তো ব্যক্তি, তারপরে ইমরান ভাইকে না থাকলে বা ইমরান ভাই মানে ছাড়া কি আমাদের সাথে থাকা সম্ভব না নাকি? না, এটা আমার দুর্ভাগ্য যে আপনাদের সাথে আমার পরিচয় নাই, কিন্তু যখন ইমরান ভাই কোনো কিছু হোস্ট করেন কিংবা অর্গানাইজ করেন, ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি সামথিং গুড। এই ভরসায় কিন্তু আমি ওনার সেমিনার গুলো অ্যাটেন্ড করি। আমার বাইরে যাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সাথে, হ্যাঁ জি, উনি সিন্স দ্য বিগিনিং আমাদের সাথে আছে এবং ওনার হিউজ কন্ট্রিবিউশন আমাদের সাথে আছে। তো আমরা চাচ্ছি পুরো ওয়ার্ল্ডে যারা এক্সপার্ট, আপনাদের মতো যারা এক্সপার্ট আছে বা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যারা কাজ করতেছি,
তাদের কানেক্টিভিটি যখন হয় তখন অটোমেটিক আচ্ছা, কিছু বাই ডিফল্ট আমি কিছু একটু অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়। আমি একটু অ্যাড করি। সাইম ভাই রিসেন্টলি একটা হার্টের অপারেশন হয়েছে, যার কারণে ছোট ভাই হিসেবে তাকে রেসপেক্ট করে যেত। আমি তাকে ডিস্টার্ব দিতে চাইনি, যে বেচার রেস্টে থাকা দরকার, কেন ওনাকে আমি ভালো করে চিনি, উনি আমার মতন, যত অসুস্থ থাক একটা স্ক্রিনের সামনে দেওয়া দাও, একটা বক্তৃতা দিয়ে দাও, দেখ ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তার ওনাকে মুভমেন্ট বা অন্য কিছু করার প্রয়োজন নাই, এবং মেন্টাল টেস্ট আমি দিতে চাইনি। তো আগে ক্ষমা না, চাচ্ছি আমি সাইম ভাইয়ের কাছে। না, ইমরান ভাই থ্যাংক ইউ। আমি জানি যে আপনি আমাকে এই জন্য রাখেন নাই এই আজকের মিটিং এ, দ্যাটস থ্যাংক ইউ, বাট নাও আই এম ফিট। আমি খুব ভালো আছি এখন। ওকে, তো আপনাদের কাছে শুনলাম, ইনশাআল্লাহ আবার আমি পুরো দমে আপনাকে অ্যাড করার ব্যবস্থা করছি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার ইমরান, ইঞ্জিনিয়ার সাইম যদি ইন্টারেস্ট বা টাইম দিতে পারে তাহলে আমরা ওনার জন্য একটা সেশন করতে পারি। সাইম ভাই খুবই এক্সপিরিয়েন্স একটা লোক, কারণ উনি বাংলাদেশের অনেক বড় বড় জায়গায় কাজ করেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, উনি হলো ফিল্ড ওরিয়েন্টেড মানুষ, যে নিজে হাতে কাজ করা পাবলিক। এই জন্য উনি ইলেকট্রিক্যাল সেফটি খুবই এক্সপার্ট একজন লোক। অন্যান্য এক্সপার্ট, বাট ওনার সাবজেক্ট যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল, আমি ওনাকে ইলেকট্রিক্যালই বলছি। ওনার কাছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটা সেশন নিব, যেটা ইলেকট্রিক্যাল সেফটির উপরে বাংলাদেশের করণীয় কি। আর মেজর শাকিলের কাছ থেকে, যেহেতু উনি ইআরডির স্পেশালিস্ট, কিন্তু ভদ্রলোক সবসময় ওই ইঞ্জিনিয়ারিং বক্তৃতা দিতে চায়, আমি ইআরডির উপরে ওনার উপর একটা ইআরপি, যেটা ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রোগ্রামের উনি এক্সপার্ট, ইআরপির উপরে ওনার আমরা একটা প্রেজেন্টেশন তাড়াতাড়ি পাবো ইনশাল্লাহ। আর আশা করি আরো কিছু কিছু লোক আমরা অ্যাড করে দেবো স্টেপ বাই স্টেপ। তো আমাদের কিন্তু গুগল মিট খুব আপডেট করা খুব জরুরি হয়ে গেছে। আশা করি এই কনফারেন্সের পরে আমরা আপডেট করে নেব আনি হাও, না হলে আমরা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে, যেখানে আমাদের অনেক লোকের সমাগম হবে আরো। আচ্ছা, এই সুযোগে ইমরান, রেজা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ জি, শুনতে পাচ্ছি আমি। আচ্ছা, এখন এই সুযোগে আমাদের সাথে প্রায় 80-র উপরে 85-র মতো আমাদের ডেলিগেট অ্যাটেন্ডিস আছেন। আমাদের যে ভিশন গুলো তো আমরা উপরে দিয়েছি, তো পড়া সম্ভব না। রেজা, তুমি যদি মানে ফাউন্ডার অফ দিস প্ল্যাটফর্ম, তুমি যদি একটু পড়ে শোনাতে ভিশন গুলো, তাহলে মনে হয় যে একটু সবাই উপকৃত হতো আর কি। স্ক্রিনে এটা তো পড়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি স্লাইডে করতেছি। হ্যাঁ, স্লাইডে একটু তুমি করো। রেজাকে বলছি, রেজা একটু কিছুটা একটু হাইলাইট করো, আমাদের সেই সময়টা আমরা একটু কাজে লাগাই, ইউটিলাইজ করি আর কি। বেশি সময় লাগবে না, তোমার 10 মিনিট সময় লাগবে। ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা ফাউন্ডার। রেজা, একটু কাইন্ডলি যদি তুমি যেতে একটু মানে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ প্রসিড। হ্যাঁ, এইটা প্রেজেন্টেশনটা করা হয়েছে বেসিক্যালি আমাদের যে আজকের যে কনফারেন্সটাকে রেখেই আমরা করেছি, প্লাস আমাদের যে মিশন ভিশন এবং কারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস এবং অবজেক্টিভ যেগুলি আছে সেটা যাতে আমরা ব্রিফলি ডেমনস্ট্রেট করতে পারি, সেই জন্য আমরা করছি। তো আমি ওয়ান বাই ওয়ান স্লাইডে যাচ্ছি। তো ফার্স্ট স্লাইড হচ্ছে এটা আমাদের BEAWorld কনফারেন্স মে 2025। আচ্ছা, সেকেন্ড স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে তো। আচ্ছা, সেকেন্ড স্লাইডটা তো আপনারা পেয়েছেন, যে এটা ইনভাইটেশন কার্ড, ডে লং কনফারেন্স যেটা আজকে হচ্ছে। অলরেডি একটা সেশন হয়ে গেছে, বাকি দুইটা সেশনের জন্য ওয়েট করছি। আচ্ছা, এটা আমরা ফার্স্ট চাই। আমরা তো আপনারা জানেন যে কিনোট স্পিকার হচ্ছে ডক্টর আরাফাত। উনি আমাদের প্রায় শুরু থেকে আমাদের সাথে আছে, এবং আমাদের যে প্যানেল ডিসকাশন এটার উনি হেড। আচ্ছা, মেজর শাকিল, ওনার সাথে আমার আগে কথা হয়েছে, তো উনি খুব ইন্টারেস্টেড এবং খুবই উৎসাহ ফিল করছে আমাদের প্ল্যাটফর্ম ব্যাপারে, এবং ফিউচারে হয়তো উনি আরো প্রেজেন্টেশন দিবেন। ইঞ্জিনিয়ার ইমরান, আপনারা সবাই জানেন, উনিও প্রায় শুরু থেকে আমাদের সাথে আছে, এবং ওনার উনি রেগুলার প্রেজেন্টেশন দিয়ে থাকে, এবং ওনার টেকনিক্যাল যে এক্সপার্টিস সেটা আমরা শেয়ার করতে পারি আমাদের সাথে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে স্পিকার 4, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফজলুল বারি, সিইও অপটিমাম ইঞ্জিনিয়ার, উনি নেবেন সেকেন্ড সেশনে। নেক্সট ইঞ্জিনিয়ার স্পিকার 5, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল হক, উনিও আজকে আছে সেশনে। এবং লাস্ট সেশন নেবেন স্পিকার 6, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, তো উনি সর্বশেষ সেশনটা নেবে। আচ্ছা, আমি এখন মিশনের অ্যাক্টিভিটিস অফ BEAWorld আমরা যাচ্ছি। BEAWorld হচ্ছে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস ওয়ার্ল্ড, সেটা ব্রিফলি আমরা BEAWorld করেছি। আচ্ছা, এটা ফরমেশন হয়েছে হচ্ছে 2023 11 জুন। পারপাস নিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম। আমরা দেখছি, আমি নিজেও বিভিন্ন অর্গানাইজেশন ছিলাম,
আমরা দেখেছি যে আমাদের যে প্রফেশনাল স্কোপ সেই স্কোপের মধ্যে থাকে না বেশিরভাগই, দেখা যায় যে আননেসেসারি অন্য বিষয়গুলি চলে আসে, পলিটিক্যাল বা অন্য বিষয়গুলি চলে আসে। বাট আমাদের যে মেইন গোল হওয়া উচিত সেই গোলের মধ্যে কেউ স্টিক থাকে না। তো আমরা সেখান থেকে আমাদের আইডিয়াটা হয়েছে যে আমরা এমন একটা গ্লোবালি একটা করব, যে যেহেতু আমাদের একটা টেকনোলজিক্যালি এখন রিচ করা খুব ইজি হয়, তো গ্লোবালি যে বাংলাদেশের সবাই আছে আমরা দেখেছি যে খুব স্ক্যাটারলি প্রতিটা কান্ট্রিতে আছে, তো ওদেরকে যদি একটা কানেক্টিভিটি করা যায় তাহলে বাই ডিফল্ট কিছু বেনিফিটস বা ওই কম্বাইন্ড বেনিফিটস বা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে। সেখান থেকে আমরা এই পারপাস থেকে আমরা BEAWorld ফর্মেশন হয়েছে। আচ্ছা, মিশন হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং এ গ্লোবাল হাব, যেটা আমি অলরেডি বলছি, বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ফর প্রফেশনাল এক্সেলেন্স। আচ্ছা, মিশন যদি আমরা বলি যে ফ্যাসিলিটিং কানেক্টিভিটি, ফ্যাসিলিটিং জব অপরচুনিটি, ফ্যাসিলিটিং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট উইথ টেকনিক্যাল রিলেভেন্ট নলেজ শেয়ারিং, যেটা আমরা করছি, ফ্যাসিলিটিং বিজনেস অপরচুনিটিস। আমাদের একটা আছে যে বাংলাদেশ ভ্যালি নামে আমরা করব, ফিউচারে করব, এবং যে সেখানে বিজনেসকে আমরা করব। বাংলাদেশে যারা বিজনেস করছে বা কনসাল্টিং ফার্ম আছে তারা যাতে মিডল ইস্টে, আমাদের এখন কিন্তু ইউএই এবং সৌদি আরব কিন্তু বুমিং, বিজনেস এবং অন্য সেক্টরগুলি বুমিং, সেখানে যদি আমরা করতে পারি, যে ফ্যাসিলিটেট করতে পারি বাংলাদেশের যারা বিজনেস করে, সেটা আমাদের একটা মিশন। আর লাস্ট হচ্ছে টেকনিক্যাল ফিডব্যাক। আমাদের যে বিভিন্ন প্রজেক্টে বা যেসব টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস আমরা ফেস করতেছি সেটার একটা ফিডব্যাক আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা, স্কোপ যেটা আমরা বললাম যে আমাদের মেইন স্কোপ হচ্ছে 5টা: প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, সেকেন্ড হচ্ছে সায়েন্টিফিক ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি অ্যান্ড এডুকেশন। দিস ইজ আওয়ার স্কোপ। আমাদের এই স্কোপের বাইরে আমাদের কোনো নাই, অ্যাক্টিভিটিস নাই। হ্যাঁ, আমরা এই স্কোপের বাইরে যাচ্ছি না, শুধু আমরা ভেরি মাচ স্টিকিং অন দিস স্কোপ অনলি। Other activities are irrelevant to our BEAWorld. নেক্সট প্রিন্সিপল, আমাদের যে প্রিন্সিপল নিয়ে আমরা কাজ করছি বা BEAWorld আগাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে নাম্বার 1 হচ্ছে টিম ওয়ার্ক। এটা নট ফর ইন্ডিভিজুয়াল priority or capacity. This is absolutely working as a teamwork. Second হচ্ছে meritocracy. Meritocracy, it is absolutely based on merit. যারা since the beginning যারা কাজ করছে, কন্ট্রিবিউশন করছে, ইম্প্যাক্ট আছে, তারাই লিডিং এ চলে যাবে। আমরা সেভাবে আমরা করছি। থার্ড হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, ফিফথ প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, দেন ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি, গ্লোবাল আউটরিচ এন্ড এঙ্গেজমেন্ট, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এন্ড অ্যাক্রিডিটেশন, কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট এন্ড সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাডাপ্টেবিলিটি এন্ড রেজিলিয়েন্স। আচ্ছা, আমাদের কারেন্ট যে অ্যাক্টিভিটি চলতেছে, যে আপনারা অলরেডি রফিক ভাই বলেছে যে রফিক আমাদের হচ্ছে জিসিসি চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিনার্জি আমাদের টেকনিক্যাল ইমাজিনের হেড এবং ওপেনার কমিটির হেড, এবং আজকে সেশন চেয়ার। তো আমাদের আজ পর্যন্ত আমাদের যে টেকনিক্যাল ইমাজিন সিনার্জি, আমি একটু পরে দেখাবো, সেটা 4টা ভলিউম পাবলিশ অলরেডি হয়েছে। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমরা বাই উইকলি নলেজ শেয়ারিং ওপেনার সেশনগুলি নিচ্ছি। সেটা এই প্যানেল ডিসকাশন হতে পারে, হয় আবার ইন্ডিভিজুয়াল স্পিকার প্রেজেন্ট করে আমাদের যারা এক্সপার্ট আছে সারা ওয়ার্ল্ডে। প্যানেল ডিসকাশন সেশন এই পর্যন্ত 4টা হয়েছে। স্টুডেন্ট লিডারশিপ, আমরা স্টুডেন্টের লিডারশিপ, তাদেরকে আমরা পাবলিক স্পিকিং এবং তাদের যে প্রেজেন্টেশন, তাদের এটা আমরা অর্গানাইজ করি। সেটা হচ্ছে টোটাল 38 সেশন হয়েছে। এটা 2টা পর্ব। আমাদের আমরা যেটা বললাম যে আমরা বিজনেস সাপোর্টও ফ্যাসিলিটেট করার চেষ্টা করি। আমরা চাই বাংলাদেশে যারা বিজনেস ভালো করে বা ইন্টারেস্টেড টু কাম ইনসাইড মিডল ইস্ট, উই ওয়ান্ট টু ফ্যাসিলিটেট দেম টু রান দেয়ার বিজনেস ইন মিডল ইস্ট। আচ্ছা, লাস্ট হচ্ছে মেন্টরিং সেশন। আমাদের মেন্টরিং সেশন হয়, 2টা হয়েছে। নেক্সট টেকনিক্যাল ম্যাগাজিন, যেটা আমি অলরেডি বলেছিলাম, ম্যাগাজিন সিনার্জি আমরা 3 মাস পর বের করে থাকি। প্রথম ভলিউমটা হচ্ছে ডক্টর আইনুল নিশাত ছিল, যে উনি হচ্ছে লিড আর্টিকেল লিখেছিল। সেকেন্ড হচ্ছে রফিকুল ইসলাম তালুকদার, উনি আমাদের জিসিসি চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট, আমরা বললাম, এবং সিনার্জি হেড, উনি ছিলেন লিড ফর ভলিউম 2। থার্ড ইঞ্জিনিয়ার ইমরান, এটা বলে হচ্ছে সেটা ইঞ্জিনিয়ার ইমরান ছিল হচ্ছে লিড। ফোর্থ ভলিউম হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার রাহানা,
উনি রিসেন্টলি ইউই প্রেসিডেন্সি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সাস্টেনেবিলিটির উপর। আচ্ছা, তারপর সিনার্জি যে লঞ্চিং সেশনটা হয়েছিল সেটা ডক্টর আইনুরের সাথে এটা লঞ্চিং সেরেমনি করেছিল, উনি অ্যাটেন্ড করেছিল। আমাদের খুব যে প্লেজার যে আমরা ওনাকে ওনার মতো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টকে পেয়েছিলাম। আচ্ছা, ওয়েবিনার সেশন আমি খুব ফার্স্ট যাচ্ছি। ডক্টর আইনুর নিশাদ স্যার নিয়েছিলেন এটা ওয়েবিনার সেশন নম্বর 25। বুয়েট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট, উনি নিয়েছিলেন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আচ্ছা, অ্যানাদার সেশন 15 ওনার স্পিকার ছিল ডক্টর হোসেন মোহাম্মদ শাহিন, উনি প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। ওনার টপিক ছিল কনস্ট্রাকশন অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। এটা হয়েছিল 2024 শুরুতে। Another speaker, Dr. M. Mehdi Maksud, Professor, College of IT, University. Oda topic was Cyber Security 101. Acha, next one, Dr. Mohammad Khosrumia, Professor, Department of Civil Engineering, BUET. Oni niechilo significance of earthquake parameters in BNBC on the design of building structures. আচ্ছা, আমাদের আরেকটা সেশন নিয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার আক্তার জামান পিএনজ, উনি সিনিয়র স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, হিলকন লিমিটেড, কানাডা। উনি আমাদের 3টা সেশন নিয়েছিল এবং এটা খুবই ইউজফুল ছিল। তো ওনার টপিক ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রিবিউশন অফ ডক্টর এফআর খান অন টেবুলার সিস্টেম টু ডিজাইন অফ সুপার টল বিল্ডিং। নেক্সট সেশন নিয়েছিল ডক্টর আরাফাত, উনি আমাদের আজকের সেশনে আছে, প্রথম সেশন নিয়েছিল। আমরা আগে বলেছিলাম যে আমরা বিজনেসকে প্রমোট করতে চাই। বাংলাদেশ থেকে আর্কিটেক্ট মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, উনি সৌদিতে বিজনেস করছেন এখন। তো ওনার জন্য একটা সেশন নিয়েছিলাম যেখানে আমরা সৌদির যে সিনিয়র অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে ইনভাইট করেছিলাম যাতে ওনাকে ফ্যাসিলিটেট করা যায়। তো আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি যে কোনো বিজনেসম্যান যারা আমাদের মিডল ইস্ট সৌদিতে ইউইতে আসতে চায়, ওয়েলকাম, আমাদের পক্ষ থেকে ফ্যাসিলিটেট করবো। আচ্ছা, স্টুডেন্ট লিডারশিপ আমাদের যে সেশনের জাস্ট স্ক্রিনশট গ্ল্যান্স, বাট আমাদের প্রচুর নিয়েছিলাম, প্রতি 2 সপ্তাহ পর নেই। এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য সেশন। আব্দুল্লাহ তাফিম, এখানে আরেকটা সেশন আছে, এখানে সেশন নিয়েছিলাম এটা জানুয়ারিতে এই বছরে। আচ্ছা, এটা আরেকটা সেশন নিয়েছিলাম, এটা ডিসেম্বর 2024। আচ্ছা, ওয়েব ফেসিলিটিস আমাদের BEAWorld এর ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আছে, আপনারা ভিজিট করতে পারেন, আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি ওখানে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে BEAWorld হসপিটালিটি ওয়েবসাইট। এটা হচ্ছে আমাদের BEAWorld ফ্যামিলিতে যারা আছে তারাও এখানে জয়েন করতে পারবে, তাদেরকে অ্যাক্টিভিটি নিয়ে করছে। এটা BEAWorld চ্যাম্পিয়ন্স অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি, সেটা আমরা করেছিলাম লাস্ট ফেব্রুয়ারিতে। আমরা মোট 15 জন ইঞ্জিনিয়ারকে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে তাদের এক্সপার্টিসের জন্য আমরা করেছিলাম BEAWorld চ্যাম্পিয়ন্স অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য আমাদের মজিম ভাই, মজিম হোসেন, গিভিং অ্যাওয়ার্ড টু ডক্টর M. Mehdi Maksud, প্রফেসর অফ ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান, এটা একটা স্ন্যাপশট, এটা আমাদের যে স্টুডেন্ট লিডারশিপ তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। আর নেক্সট ওয়ান আমাদের যে গেট টুগেদার হয়েছিল সেটা। তো এটাই আমাদের খুব ব্রিফলি আমি করলাম। আপনাদের যদি মিশন বা অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি বলতে পারেন। এটা একটু বলতে হবে, আমাদের যে BEAWorld BT চ্যাপ্টার আছে, BEAWorld BT চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট হলো ইঞ্জিনিয়ার এমরান হোসেন। আচ্ছা আচ্ছা, জেনারেল সেক্রেটারি একটু ইয়েস, এটা হ্যাঁ, এটা বলেছে। তো আমি আমাদের BEAWorld যে এটা তো সেন্ট্রালি আমরা লিড করছি ওয়ার্ল্ডে। এখন আমরা যেটা করেছি বাংলাদেশ চ্যাপ্টার এবং GCC চ্যাপ্টার, এবং আমাদের প্ল্যান আছে এটা নর্থ আটলান্টিক করব, আরেকটা চ্যাপ্টার করব, এবং অন্য যে বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা এটা করব। আমাদের আমাদের পরিকল্পনা আছে, প্ল্যান আছে। জি, প্ল্যান আছে। তা আমাদের অলরেডি ফাংশনাল 2 চ্যাপ্টার অলরেডি ইন ফাংশন। ওয়ান অফ দেম ইজ বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, যেটা প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইমরান এবং সেক্রেটারি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল ইসলাম, এবং অন্য অনেক আছে, অ্যাডভাইজার এবং অ্যাক্টিভিস্ট আছে।
এটা রেগুলার মিটিং হয় এবং আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে ফিজিক্যাল কনফারেন্স আমরা বাংলাদেশে করতে পারি। এবং আমাদের জিসিসি চ্যাপ্টার আছে, যেটা প্রেসিডেন্ট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম তালুকদার এবং সেক্রেটারি, জেনারেল সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ আহমেদ। সো এটা জাস্ট এই কনফারেন্সটা এখানে এটা তো ওয়েবিনার করলাম, আমরা অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব যাতে বাংলাদেশে এবং জিসিসি অন্য কান্ট্রিতে আমাদের ফিজিক্যাল কনফারেন্স যাতে রেগুলার করতে পারি। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা একটু ইনফর্মাল কথা শুনি। সরফরাজ যদি থাকেন একটু, আমাদের জিসিসি চ্যাপ্টারের জেনারেল সেক্রেটারি যদি থাকেন কিছু বলেন। ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ কি আছেন? আসসালাম। হ্যাঁ, আমরা একটু ইনফর্মাল কথাবার্তা বলি, একটু পরিচিত হই, অনেকে জানতে চাচ্ছেন আমরা কে কোথায় আছি। আমি একটু বিজি, আমি শুধু সবাইকে সালাম জানাই এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সময় পেলে একটু পরে কথা বলি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, এখন ইনফর্মাল আলোচনা যদি কেউ যুক্ত হতে চান, করতে চান, এখানে হ্যান্ড রেজ করেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যান্ড রেজ করেছে। তো জি, আসসালামু আলাইকুম, আমি কথা বলতে পারি? পরিচয় দিয়ে কথা বলেন। জি, আমার নাম এমনি রাকিব হোসাইন, আমি চাঁদপুর বাংলাদেশে বর্তমানে থাকি আর কি। আমি মূলত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আর কি। ঠিক আছে, তো এখানে আপনাদের এই প্রোগ্রামে আমি আসলে অনেকের সাথে পরিচিত হয়েছে, যেগুলো অনেকে অনেক হাই প্রোফাইল। আসলে এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মানে ফিউচারের জন্য। আর এখানে ম্যাক্সিমামে আপনারা যারা আছেন সবাই কিন্তু ফরেন কান্ট্রি বেসড আর কি। ঠিক আছে, এখন আমরা অনেকে বা অনেক ছোট ভাই বলবো অনেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে চাকরির অফার পায় আর কি। ঠিক আছে, তো চাকরি করতে গেলে কিছু কিছু কোর্স করা লাগে, মানে যেগুলো আমাদের সাথে আমাদের প্রোফাইলের সাথে ম্যাচ করে। এরকম কিছু টেকনিক্যাল আপনারা যারা ওই রাষ্ট্রে আছেন, যেন কেউ আবুধাবিতে আছে, আপনার সৌদিতে আছে, যে যে কোর্স করলে আমাদের জন্য ভালো হবে বা কোন জায়গায় করলে বেটার হয়, এরকম কিছু টেকনিক্যালি হেল্প দিলে আমাদের জন্য উপকৃত হবে। যে আমি আমারটাই বলি, আমি প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার। আমি বর্তমানে আপনার চট্টগ্রামে আছে একটা 2টা 5 স্টার হোটেল আমি দেখতেছি আর কি, এজ এ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। কিন্তু বাইরের রাষ্ট্রে যখন যাই, আমার এই কাজের এক্সপিরিয়েন্সটা কতটুকু মানে অ্যাকসেপ্ট করবে, এই যে পরামর্শগুলো, এগুলো যদি আপনারা যদি আমাদেরকে একটু কোনোভাবে কোনো ইয়াতে বলেন, তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হবো আর কি। এরকম প্রত্যেকটা সাবজেক্টে, প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট, মানে ফায়ার ফাইটিং ইঞ্জিনিয়ার আছে, প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার, এসবিসি ইঞ্জিনিয়ার আছে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আছে, ইলেকট্রিক্যাল, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আর কি, যেটা আপনারা এক্সপার্ট আছেন ওই বিভিন্ন রাষ্ট্রে। জি, থ্যাংক ইউ। রফিক ভাই, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, একটু পরিচয় দাও যে, হ্যাঁ, তোমার BEAWorld এর পরিচয় এবং তোমার প্রফেশনাল পরিচয় দিয়ে তারপর কথা বলো। জি, আমি শওকত আলী খান, one of the member of BEAWorld committee, and also I'm working in Dubai since. আচ্ছা, শওকত তোমার জাস্ট এক সেকেন্ড, একটু আগে যিনি কথা বললেন চাঁদপুর থেকে, যিনি রাকিব হোসেন, মিস্টার রাকিব, রাকিব, আপনি যে পয়েন্ট উত্থাপন করলেন আমরা সেগুলো জানি, যেহেতু আমরা বাইরে থাকি, এই সমস্যাগুলো আমরা তো ফেস করতেছি, এই বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল। এবং ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান কিন্তু প্রেজেন্টেশন দিলেন, সেখানে কিন্তু এই বিষয়ে আপনার বিষয়টা উল্লেখ আছে। তো আমরা সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু এই ধরনের সেশন আমরা অর্গানাইজ করতেছি। ভবিষ্যতে আমরা সার্টিফাইড কোর্স আমরা করবো, অ্যারেঞ্জ করবো এখানে। এবং আমরা এই বিষয়গুলো জানি কি আমাদের এই দরকার, বাইরে চাকরি করতে গেলে কোন ফিল্ডে কি জানা থাকে, আমরা ওয়াকিবহাল, যেহেতু আমরা নিজেরা এগুলো ভুক্তভোগী এবং ফেস করি। সেই লক্ষ্যেই কিন্তু এই প্ল্যাটফর্ম কাজ করে যাবে। থাকবেন আপনি আমাদের সাথে, থাকবেন আমাদের কাছে থাকবেন আর কি। ওকে, ধন্যবাদ। আচ্ছা, ইয়েস শওকত, প্রসিড অন। আমি আসলে স্পেসিফিক্যালি উনি যে কোশ্চেনটা করছে এটারই উত্তর দিতে চাচ্ছিলাম। এটা খুবই ক্রুশাল। এটা গতকালও আমাদের জিসিসি চ্যাপ্টারে যে আলোচনা হচ্ছিল ওখানেও অলমোস্ট সেম কোশ্চেন করছে, আলী ইস্কান্দার সম্ভবত ওনার নাম। তো এটা বিস্তারিত ডিসকাশন হয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে মানে আমার প্রপোজাল যেটা, এটা আমাদের যখন ওই বিষয়ে যখন মিটিং হবে, তো যেহেতু উনি ওখানে থাকবেন না, আমরা বলে রাখতেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনায় আছে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর টপিকের মানে যারা সাবজেক্ট ওয়াইজ মানে এটা মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম হবে আর কি।
যেটা সাপোজ সিভিলে কোনো একজন সিভিলে যারা ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার বা স্টুডেন্ট অথবা প্রফেশনালস যারা অ্যাজ এ কনস্ট্রাকশন প্রফেশনাল অথবা অ্যাজ এ ডিজাইন প্রফেশনাল অথবা অ্যাজ এ পিএমসি বা বিভিন্ন কোম্পানি তারা কাজ করতেছেন, তারা কিভাবে তাদের ক্যারিয়ারের প্রত্যেকটা ধাপকে মানে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে তাদের ব্র্যান্ড যে তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করতে পারবে, এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো উনি যে কোশ্চেন করছেন এটা খুবই জরুরি, এবং এটা শুধু ওনার কোশ্চেন না, এটা হাজারো যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদের কোশ্চেন। আনফর্চুনেটলি এরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম বা অর্গানাইজেশন নাই যারা এই সমস্ত বিষয়ে মানুষকে ট্রেন করবে, স্পেশালি আমাদের বাংলাদেশে। তো BEAWorld ওয়ান অফ দ্য, যেটা আমাদের ফাউন্ডার অফ দ্য অর্গানাইজেশন ইঞ্জিনিয়ার রহমান বলছেন যে অনেকগুলো উনি হয়তো শুধু জাস্ট যেহেতু সময়ের স্বল্পতা এই জন্য উনি জাস্ট একটা ওয়ার্ড বা একটা সেন্টেন্স বলছেন, কিন্তু প্রত্যেকটা টপিকের উপর কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে। এবং এটা অবভিয়াসলি মানে এই বিষয়ে মানে আমি ফাউন্ডার এবং আমাদের কমিটিকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে মেন্টরশিপটা প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আলাদা আলাদাভাবে হওয়াটা জরুরি, এবং এটা কন্টিনিউয়াসলি হওয়া দরকার। কারণ এরকম বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন কিন্তু অনেকে করতেছে, ফর্মালি বা ইনফর্মালি বা ডিউরিং সেশনস ওরা বিভিন্ন করতেছে, কিন্তু ওইভাবে কিন্তু আমরা ফিডব্যাক হয়তো এখন পর্যন্ত দিতে পারিনি। শুধু একটা সেশন হয়েছিল যেটা আমি নিয়েছিলাম অনেক আগে, জাস্ট ইয়াং প্রফেশনালদের সামনে রেখে। আমার মনে হয় এটা শুধু ইয়াং প্রফেশনালদের জন্য না, প্রত্যেক এইজের। কারণ আজকাই আমাদের একজন সেশন চেয়ার, ওনার নাম, যিনি ক্যালিফোর্নিয়া বা ইউএসএ থেকে অ্যাটেন্ড করছেন, তো উনি একটা কথা রেজ করছেন যেটা আমার খুব ভালো লাগছে। উনি বলেন যে আমি ওয়ান অফ দ্য রাইটার অফ BNBC কোড ফর হিজ স্পেসিফিক সাবজেক্ট, বাট মানে উনি যেটা উপস্থাপন করছেন যে হ্যাঁ আমি লেখার সময় আমার যে অভিজ্ঞতা ছিল ওটার সাপেক্ষে আমি লিখছি, কিন্তু নট নেসেসারিলি এটা রাইট ছিল। এখন যদি আমি লিখি তাহলে কিন্তু আমি ওটা লিখবো না যেটা আমি লিখছি, কেন আমার কাছে ওই অ্যাডভান্স নলেজটা ছিল না। তো এই জন্য মানে এটা আসলে খুবই ক্রুশাল। মানে আমাদের নলেজ শেয়ারিংটা ওভাবে হয় নাই আমাদের বাংলাদেশে। ইভেন ইনফ্যাক্ট আমি BNBC 20 যেটা লেটেস্ট ভার্সন, সেখানেও কিন্তু আমার অনেকগুলো সে আছে, কোশ্চেন আছে যেটা এটা আপডেটেড না অ্যাজ পার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। ওখানে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে এগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন ইউজ হচ্ছে না, এটা অনেক ব্যাকডেটেড, অলমোস্ট 20 ইয়ার্স ব্যাকডেটেড। যেখানে ওরা AC705 ইউজ করছে মানে সিসমিক এবং উইন্ডের ব্যাপারে, সেখানে হয় এখন AC722 ইউজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং AC31825 অলরেডি বের হয়ে গেছে। আমরা ইনফ্যাক্ট ইউতে ACI 31819 ইউজ করতেছি। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপডেট হয় নাই মানে BNBC-তে। তো এটা শুধুমাত্র সিভিলের ব্যাপার। আর ফায়ারের ব্যাপার তো নিজেই বললো যিনি লিখছেন। তো এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা মানে আমাদের বাংলাদেশের প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে আমরা যদি ইনডেপথ যদি একটু অ্যানালাইসিস করি, আমরা কিন্তু অনেক পিছনে পড়ে আছি। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আমার মনে হয় একটা মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম হতে পারে, বিশেষ করে সার্টিফিকেশন, যেটা আমাদের আমি একটা রেস করে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট 2 সপ্তাহ আগে প্রফেশনাল সার্টিফিকেশনের উপর একটা সেশন হয়েছিল, যেটা খুবই ফ্রুটফুল। আমাদের একজন চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার যিনি অ্যাটকিন্সে জব করতেছে, তো ওনাকে ডক্টর খাজা আহমেদ, এখানে সম্ভবত উনি আছেন এখানে, উনি কোশ্চেন করছিলেন যে আমি যদি চার্টার্ড মেম্বারশিপটা মানে ইন্টারন্যাশনাল চার্টার্ড মেম্বারশিপ যদি আমি নিই অ্যাজ এ প্রফেশনাল, আমার স্যালারিতে কি পরিমাণে এটা প্রভাব ফেলবে। তো তখন আমি বলছিলাম যে আমার জানা মতে এমন অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে যাদের স্যালারি আমার তুলনায় ডাবল, অনেকে ট্রিপল। সো ইন নো ওয়ে their qualification in every means, in design, in codal knowledge, in basic knowledge, in communication skill, in experience, they are nowhere more than me. Only the difference in between them and me, the chartered membership, international acknowledgement as a professional. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিশেষ করে আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলো কাজ করতে চাই, এইকম, অ্যাটকিন্স, এরকম আরো অনেক আছে, আমরা তো ওয়ার্ল্ডের বেস্ট কোম্পানিগুলো কিন্তু এখন মিডল ইস্টে কাজ করতেছে। আমরা জানি যে সৌদিতে কিন্তু এরা একটা হিউজ একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আগাচ্ছে, ওদের ভিশন 2030 আছে,
2030-তে ওনাদের এক্সপো আছে, ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো। এরপর 2030 পরে ওনাদের ওয়ার্ল্ড কাপ আছে। এরপর ওনাদের আরো অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ আছে যেটা ওনাদের ক্যাপিটালকে নিয়ে আছে, যেটা কি বলে হচ্ছে কি রিয়াদ ডেভেলপমেন্ট। এরপরে ওনাদের নিয়ম আছে, 170 কিলোমিটার একটা সিটি হবে, যেটার এটাকে কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচার, হাইট অলমোস্ট 400 মিটার, 400 মিটার ইন হাইট অ্যান্ড ইন লেন্থ 170 মিটার। সো ইটস এ ভেরি মানে, তো এই সমস্ত ইনিশিয়েটিভ গুলোতে আমাদের বাংলাদেশি প্রফেশনালরা মানে ইনভলভ হওয়ার জন্য আমাদের যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন, মানে মানে অ্যাজ এ প্রফেশনাল, যেটাকে আমরা চার্টার্ড মেম্বারশিপ বলি, যেটা যদি ইউকে বেসড হয়, মানে ইউকে ঘরানার যে সমস্ত ইনস্টিটিউশন আছে, এটা ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া হতে পারে, ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজিল্যান্ড হতে পারে, এটা হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার্স ইউকে অনেকগুলো আছে, আমরা জানি আইসি আছে, আইএসটেক আছে স্ট্রাকচারের জন্য, আইইটি আছে, এবং অন্যান্য প্রফেশনদের জন্য অনেকগুলো আছে। তো আমরা যদি কোনো একটা অর্গানাইজেশনে যদি চার্টার মেম্বারশিপ পেয়ে যাই, অটোমেটিক্যালি আমরা অন্যান্য গুলো থেকে আমরা অটোমেটিক্যালি একটু কাজ করলে আমরা কিন্তু চার্টার মেম্বারশিপ নিতে পারবো। এগুলো নিলে কি হবে, আমি দেশে কাজ করলেও আমি ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত সংস্থা, যে সমস্ত প্রজেক্ট থাকে, যেমন WHO প্রজেক্ট থাকে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট থাকে, এশিয়ান ব্যাংকের প্রজেক্ট থাকে, এবং আমাদের যে সমস্ত দাতা সংস্থাগুলো আছে, যেমন চায়না, জাপান, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, তো অথবা IMF, তো এগুলোর যে সমস্ত প্রজেক্টগুলো থাকে ওই সমস্ত প্রজেক্টে আমরা অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারবো অনেক ভালো স্যালারিতে। আর সাথে সাথে এবং ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত কোম্পানিগুলো বা অর্গানাইজেশনগুলো যে সমস্ত কাজ করে, মিডল ইস্টের মধ্যে কাজ করতেছে ওনারা, মিনা রিজনে, যেটা আমি জানি মিডল ইস্ট এবং ইস্ট আফ্রিকাতে ওরা অনেক কাজ করতেছে, এশিয়াতে অনেক জায়গায় কাজ হচ্ছে। তো ওগুলো তো কিন্তু আমরা সুযোগ পাবো, এবং মিডল ইস্টে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো কাজ করতেছে ওই সমস্ত কোম্পানিগুলো তো আমরা অ্যাজ এক্সপার্টাইট উইথ ভেরি ভেরি গুড স্যালারি, হ্যান্ডসাম স্যালারিতে আমরা জব করতে পারবো। আমার জানার মতো অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা মানে দিরহাম অথবা দেড়হামে পার মান্থ 50 অ্যাবাভ তারা পার মান্থ ড্র করতেছে। তো ওরা এক্সপার্ট অ্যাজ ওয়েল এজ দে হ্যাভ ইন্টারন্যাশনাল রিকগনিশন থ্রু চার্টার্ড মেম্বারশিপ অর প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং। আচ্ছা ঠিক আছে, শকত বোধহয় পরিষ্কার হলো। তুমি বোধহয় রেজিস্ট্রেশনের উপরে জোর দিচ্ছ, তাই তো? না, আমি মেন্টরশিপটা তো আমরা ওই মেন্টরশিপ আমরা তো BEAWorld থেকে করছি, মেন্টরশিপ চালু করেছি আমরা। আমাদের BEAWorld এর একটা মেন্টরশিপ একটা হাবই আছে। ঠিক আছে, আমরা আজকে সবাইকে ইনভাইটেশন দিয়ে রাখলাম। তারা যদি যেটা এখন সরকার যেটা হাইলাইট করলো, যে আমরা যদি মেন্টরশিপের মাধ্যমে যদি রেজিস্ট্রেশন, আমাদের ডিগ্রি রেজিস্ট্রেশন, প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন যদি প্রমোট করতে পারি, তাহলে আমরা এই বড় বড় কোম্পানিগুলো, তো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে খুব হাই স্যালারিতে জব করতে পারবো। সেটাই তো তোমার মেসেজ শওকত? মেন্টরশিপ থেকে জিনিসগুলো আসবে, মানে প্রত্যেকটা মেন্টরশিপ যে সমস্ত চ্যাপ্টার থাকবে, মানে সিভিলের একটা চ্যাপ্টার থাকবে, স্ট্রাকচার একটা চ্যাপ্টার থাকবে, এমইপি একটা চ্যাপ্টার থাকবে। তো তারা কন্টিনিউয়াসলি যারা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে ইনভলভ থাকবে, কন্টিনিউয়াসলি তাদেরকে বিভিন্ন ইনফরমেশন, ট্রেনিং এবং সাপোর্ট দিয়ে নার্সিং করবে। আমি এটা বলতে চাচ্ছি আর কি। ঠিক আছে, গুড। না, পরিষ্কার। সেটা আমরা তো সেটাই করছি, আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তো সেটাই। একটু আগে ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান তো সেটাই এখানে প্রেজেন্ট করলেন, হাইলাইট করলেন। একটা হচ্ছে মেন্টরশিপ, আর একটা হলো আমাদের রেজিস্ট্রেশন প্রসেস। সেখানেও ওর জন্য আমাদের একটা মেন্টরশিপ কিন্তু আমাদের এখানে আছে BEAWorld এর, যেটা ইঞ্জিনিয়ার আবু ইস্কান্দার লিড করছেন। আর একটা হলো তুমি যেটা বলো মেন্টরশিপ, আমাদের মেন্টরশিপ কোর্স তো বোধহয় কিছু হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। আর একটু আগে রাকিব সাহেব যেটা বললেন যে আমাদের কোথায় কোথায় গ্যাপ আছে ইঞ্জিনিয়ারদের বাইরে আমরা জব পেতে, সেই গ্যাপগুলো আমরা ন্যারো ডাউন করার জন্য আমরা BEAWorld কাজ করে যাবে আর কি। তো আরো কেউ কিছু কি বলবেন? আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যদি একটু সময় দেওয়া যায়, অল্প কিছুক্ষণ, 5 মিনিট। শিওর, সময় তো আপনাদেরই, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমার নাম হচ্ছে সাইদ কুরাইশি। আমি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বুয়েট থেকে পাস করেছিলাম 2009। দেন আমি 3 বছর বাংলাদেশে চাকরি করি। দেন আমি দোহাতে ছিলাম প্রায় 12 বছর। এন্ড রাইট নাও আমি এখন নেদারল্যান্ডে আছি। আমি প্রসেস সেফটি ইঞ্জিনিয়ার। মেনলি আরাফাত ভাইকে চিনি। আরাফাত ভাই আমার এই ডিপার্টমেন্টের বড় ভাই ছিলেন। আমি 2003 ব্যাচ HSC।
তো আমি মেইনলি প্রসেস সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করি। অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন বলেন বা ডিজাইনের যে পার্টগুলো থাকে এগুলো নিয়ে কাজ করা হয়। তা আমার একটা কমেন্ট ছিল এখানে হচ্ছে গিয়ে, আমরা যেহেতু আপনারা যেটা বলছেন যে মানে কিছু বিজনেসের কথা বাংলাদেশ থেকে যেগুলা মিনা রিজিয়নে কাজ করবে অথবা বাংলাদেশে বসে কাজ করছে, আমার একটা মানে কমেন্ট এই সেন্সে আছে, যেটা আমি আমার এই এক্সপেরিয়েন্সে আমি যা দেখেছি আর কি, যে বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ফার্ম যেটা আছে মোস্ট অফ দ্য কেসে এটা আপনার এই সিভিলের ক্ষেত্রে কিছু কাজ কারবার হয়, বাট লাইক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন যেটা প্ল্যান্ট ডিজাইনিং এর যে পার্টগুলা, এটা আমরা মানে আমার মনে হয় যে আমি একটু কম দেখেছি যে এই সেক্টরে কোনো কিছু করা যায় কিনা, যেহেতু অনেক এক্সপেরিয়েন্স লোকজন আছে। আমি মিডল ইস্টে যেটা দেখেছি যে মোস্ট অফ দ্য বড় ইপিসি কোম্পানিগুলা, ওয়ার্লি পার্সনস বলেন, চিওদা বলেন, এসএলসি রাভালিং, অ্যাটকিন্স, এদের সবারই একটা ব্যাক এন্ড অফিস থাকে যেটা আপনার মোস্টলি ইন্ডিয়াতে কাজ করে। তো ওরা ডিজাইনের অনেক কাজ হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে ব্যাক এন্ডে পাঠিয়ে দেয়, আর মেইনলি হচ্ছে গিয়ে সুপারভিশন বা পিএনসি কাজটা করে হচ্ছে গিয়ে আপনার এই মিডল ইস্ট রিজন থেকে বা অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপ আমেরিকার জায়গাগুলো থেকে। তো এরকম যদি একটা স্কোপ তৈরি করা যায়, মানে যেহেতু সবাই মিলে আমরা কাজ করার একটা আগ্রহ দেখাচ্ছি, যে বাংলাদেশে এইসব কোম্পানিগুলো এট সাম পয়েন্টে কোনো একটা কোম্পানির সাথে বা তাদের ব্যাক এন্ড অফিস খুলতে পারে, ফ্লোর বলেন বা ওয়ার্লি পার্সেস, এই ধরনের বড় বড় কোম্পানিগুলা, অথবা বাংলাদেশ থেকে কোনো কোম্পানি দেখে ব্যাক এন্ড সাপোর্ট দিচ্ছে। তো এই ধরনের একটা কিছু যদি ফিউচারে করা যায় উড বি ভেরি নাইস। তাহলে মনে করেন একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই, ফায়ার প্রোটেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে প্রচুর আমি জানি যে বাংলাদেশেও কিছু ডিজাইনের কাজ হয়, বাট এগুলো অনেকে বিল্ডিং ফায়ার প্রোটেকশন টাইপের জিনিসপত্র। যদি একটা প্ল্যান্টের ওভারঅল ফায়ার প্রোটেকশন ডিজাইন করতে চাই, এখানে যে কাজগুলো করা যাবে আমার মনে হয় এটাও একটা খুব ভালো স্কোপ হতে পারে ইন ফিউচারের জন্য। তো মেবি এই দিকটাতে একটু লক্ষ্য রাখা যায় বি ওয়ার্ল্ড এর পক্ষ থেকে। আর যদি কখনো সুযোগ হয়, আই উড বি অলসো বি ইন্টারেস্টেড টু শেয়ার সাম অফ মাই নলেজ এন্ড এক্সপেরিয়েন্স ইন দ্য প্রসেস সেফটি ফিল্ড, যদি কখনো এই সুযোগটা দেওয়া যায়। আপনার কোশ্চেন বোঝা গেল। আপনি তাহলে চ্যাট বক্সে আপনার একটু অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখবেন। রেজা আছে না আমাদের সাথে? রেজা, ইঞ্জিনিয়ার রেজা, আমি শুনছি ওনার কথা। তুমি বোধহয় ওনার প্রশ্নের অ্যান্সারটা একটু দিলে ভালো হয় আর কি। ওনার নামটা যেন কি বলবেন, নামটা একটু শুনি আবার একবার। সাইয়েদ কুরাইশি। সাইয়েদ কুরাইশি, হ্যাঁ। ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান আমাদের প্ল্যাটফর্মের ফাউন্ডার, উনি আপনার কোশ্চেনে জবাব দেবেন। আচ্ছা, তো আপনি কি বাংলাদেশ থেকে নাকি অন্য কোন কান্ট্রি থেকে? না, আমি এই মোমেন্টে নেদারল্যান্ডে আছি আর কি। আমি টাটা স্টিল নেদারল্যান্ডে সিনিয়র প্রসেস সেফটি ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছি এখন। এই ব্যাপারটা আমরা করতেছি, হ্যাঁ, এটা আমাদের এটা কনসিডারেশন আছে, এবং এটা আমরা নিজেরা দেখতেছি যে আমাদের যে মিডল ইস্ট মার্কেট, স্পেশালি ইউএই এবং সৌদি আরব, এটা মোস্টলি ডমিনেটেড বাই ইন্ডিয়া। যে বড় বড় কোম্পানি কিন্তু এই কমে ছিলাম, এই 2 সপ্তাহ আগে এই কমে ছিলাম। আমি এখন সিডারাতে জয়েন করেছি। এই কমে আমি লং টাইমে দেখে আমি নিজেও দেখেছি যে এই কমে ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দা আউটসোর্সিং ফ্রম ইন্ডিয়া, এবং ইন্ডিয়াতে বড় বড় ওদের বিল্ডিং এ আছে, অ্যাটকিন্স, তারপরে এই কম পার্সনস এর বড় বড় বিল্ডিং এ ওরা আউটসোর্সিং কাজ করে। The main purpose is that ইউইতে যেটা তাদের এক্সপেন্স হতো তার 1/3 বা 1/4 এক্সপেন্সে তারা ইন্ডিয়া থেকে করতে পারে। আমাদের বি ওয়ার্ল্ডে আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি যে বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি যারা এই কম বা অ্যাটকিন্স ওদের সাথে কমিউনিকেট করে এটা বাংলাদেশে কিছু পার্ট বাংলাদেশে কিনা। এই জন্য বাংলাদেশের যারা কনসাল্টিং ফার্মে আছে তারা আমি এনকারেজ করব তারা আমাদের সাথে একটু কন্ট্যাক্ট থাকেন। আমরা যদি ওই ধরনের দেখি তাহলে আমরা এই কাজটা আমাদের জন্য একটা ইজি হবে। সাইয়েদ কুরাইশি আমাদের সাথে কাজ করতে উনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তো ওনার মানে ফিল্ড অফ এক্সপার্টাইজটা আমরা তো শেয়ার করতে পারবো, বা উনি যদি আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন তাহলে ওনার এক্সপার্টাইজটাও আমাদের কাজে লাগবে BEAWorld এর ক্ষেত্রে। রেজা, ঠিক আছে? আচ্ছা, সাইয়েদ কুরাইশি, আপনি কি আমার অথবা রফিক ভাইয়ের জানেন ইমেল বা? আমি এখানে একটা ইমেল ইনভিটেশন যেখানে পেয়েছি সেটা দিয়ে আমি রেসপন্স করে দিব না, বা আমি রফিক সাহেব বা আপনার এই কন্টাক্ট ডিটেইলসটা আমি কালেক্ট করে নিব, সমস্যা নেই। আমি হ্যাঁ, সেখানে যে ইমেল আছে সেখানে আপনার প্রোফাইলটা পাঠাতে পারেন, উইল বি ইন টাচ উইথ ইউ। শিওর, থ্যাংক ইউ। রেজাউর রহমান, ওই সাইয়েদ কুরাইশি আমাদের ওই যে ইয়াসির আরাফাতেরই জুনিয়র। তো ইয়াসির আরাফাতের সাথে তার ভেরি কমিউনিকেশন, আমার মানে ওয়েল কানেক্টেড। তো তাকে কাজে লাগানো বা তার সহযোগিতা নেওয়া বা তার পরামর্শ নেওয়া কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে প্রসেস প্ল্যান্ট এবং ডিজাইন এর যে কাজগুলোর কথা বলি, এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে। এরপরও আমার মনে হয় যে স্পেশালি তার কন্ট্রিবিউশনটা আমরা
নেক্সট একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি কিনা ইমিডিয়েটলি, এটা আমার পরামর্শ থাকবে। জি 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 ইয়ে মজেম ভাই। রেজা ভাই, হ্যাঁ জি জি বলেন। আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি, যদি সুযোগ আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয়, বেশিক্ষণ না, এক দু মিনিট। আচ্ছা, তোমার আগে কিন্তু অনেকে চারজনে কিন্তু ওয়েট করতেছে, তুমি একটু শর্ট করে বলতে পারো, সমস্যা নেই। কারণ আমাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি যিনি আগ্রহ দেখিয়েছেন, নেদারল্যান্ডে আছেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তো মানে আপনি মানে এখানে স্লাইডের মধ্যে কিন্তু আমরা একটা অপশন আপনি দেখাইছেন ওখানে, না ওই যে আমাদের মানে আমাদের কিন্তু এখানে ওনাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি যে আমাদের কিন্তু যেটা আমাদের ফাউন্ডার রেজা ভাই এবং রফিক ভাই যেটা বলছেন সেটাকে আমি জাস্ট এক্সটেন্ড করতেছি একটু। সেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের মানে এই ফাউন্ডেশনের একটা বড় লক্ষ্য হচ্ছে মানে আমাদের বাংলাদেশ বেসড এমন একটা কনসালটেন্সি বলতে পারেন বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এস্টাবলিশ করা যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করবে, এবং ইটস ডেফিনেটলি পসিবল। আমাদের যথেষ্ট ট্যালেন্ট আছে, তারা স্ক্যাটার্ড ওয়ার্কিং এভরিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো যেটা আমাদের ফাউন্ডার রেজা ভাই যেটা বলছেন যে এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই সমস্ত ডটস গুলোকে একটা সেন্টারের সাথে কানেক্ট করা, ইট উইল বিকাম এ সিনার্জি। সো এইটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং আমাদের যথেষ্ট রিসোর্স আছে এবং যথেষ্ট এক্সপার্ট আছে আমাদের, কিন্তু সবাই স্ক্যাটার্ড, যেটা আমরা বুঝতেছি সবাই স্ক্যাটার্ড বিভিন্ন জায়গার মধ্যে তারা লাইট করতেছে, যদি একটা সেন্টারে যদি যদি সবাই কাজ করে এবং শেয়ারিং হয় এবং তারা কন্ট্রিবিউট করে, তো অ্যাটকিন্স, এইকম, মট ম্যাকডোনাল্ডের মতো একটা অর্গানাইজেশন সম্ভব। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি এখানে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যেমন মট ম্যাকডোনাল্ড অথবা এইকম অথবা এই সমস্ত কোম্পানিগুলো যদি কেউ স্টাডি করে তাদের ওয়েবসাইট, আপনি দেখবেন তারা কোনো একটা বিষয় নিয়ে এমন কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নাই যারা কাজ করতেছে না। মানে আপনি মট ম্যাকডোনাল্ডে যান, আমি জাস্ট আপনি তাদের ওয়েবসাইটে দেখবেন তারা সেম টাইম বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করতেছে, এট দ্য সেম টাইম তারা ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করতেছে, এট দ্য সেম টাইম তারা এয়ারফোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করতেছে, এট দ্য সেম টাইম তারা ট্রান্সপোর্টেশনের রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং, টানেল ইঞ্জিনিয়ারিং, তারা ইভেন সাস্টেনেবল ইঞ্জিনিয়ারিং, তারা ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট, ওয়াটার নিয়ে তারা কাজ করতেছে, তারা ওশান নিয়ে কাজ করতেছে, তারা রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করতেছে। তো আপনি এমন কোন তারা রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে কাজ করতেছে। তো এই জন্য এখানে আমাদের যে ফাউন্ডার উনি একটা ক্লজ রাখছিল, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ভ্যালি অফ ফিউচার। তো এটা নিয়ে হয়তো পরবর্তীতে আলোচনা হবে, এটা নিয়ে আমাদের গ্রুপের মধ্যে ডিটেল ডিসকাশন হয়েছে, সামনে আরো হবে। এটা অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশি প্রফেশনাল স্টুডেন্ট এবং যারা প্রফেশনাল যারা বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে একা একা কাজ করতেছে, তাদের এই এক্সপার্টাইজ গুলোকে অ্যাকোয়ার্ড করা এবং এগুলোকে কি করা, মানে এগুলোকে সামনে মানে অ্যাকনোলেজ করা। তো ইট উইল বি অ্যাকনোলেজ বাই এক্সপার্ট টিম ফ্রম বাংলাদেশি expert professionals working in many organizations as well as in the university faculty. এক্স্যাক্টলি, একই সাথে ওই যে মেন্টরিং যে পার্টটা বলে এটা ওই কানেকশনের সাথে কাজ করবে, কারণ অনেক ছেলেপেলেরা যারা আছে দেশ থেকে বের হচ্ছে নতুন গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার তাদের জন্য। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল এখানেও দিই, যেমন আমি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যখন পড়েছি, আমার কারিকুলামের মধ্যে প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল, কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর বেসিকটাও ছিল না ওই সময়টাতে। এখন আছে কিনা আমি ঠিক জানি না, বাট যখন আমি কাজ করতে গেলাম লাইক অ্যাজ এ প্রসেস ইঞ্জিনিয়ার, আমার অনেক বেশি ইনস্ট্রুমেন্টেশন নলেজ লাগে, যেটা আমরা ওই সময়টায় পাইনি। তো এগুলো পরে নিজে নিজে শিখতে হয়েছে। বাট এই মেন্টরশিপ গুলো যদি থাকে, অনেকে হয়তো বুঝতে পারবে যে কখন এই ব্যাপারগুলা ক্যারিয়ারে কোন জায়গায় লাগেন। সব তো আর আমরা এক থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে কাজ চালাবো না, ওইটা হয়তো একটা বেসিকে কাজ করবে, কিন্তু যখন কাজ করতে যাব তখন অন্যান্য জিনিসপত্র অ্যাসোসিয়েটেড অনেক কিছু নলেজ গুলো লাগে আর কি। তো এটাই হয়তো এই মেন্টরশিপের মাধ্যমে এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে নতুন গ্রাজুয়েট এগুলো জানতে পারবে, এগুলা থেকে ওরা অনেক কিছু শিখতে পারবে আর কি। জি, তো এগুলো আসলে সামনে ইনশাল্লাহ আমাদের ফাউন্ডার এবং আমাদের চ্যাপ্টার উনি বলছে যে আমাদের সামনে কিন্তু আরো অনেক কিছু আসতেছে। যেটা হচ্ছে, যেটা এই পর্যন্ত হয়েছে, এটা জাস্ট টিপ অফ আইসবার্গ বলতে পারেন। মানে অনেক কিছু কিন্তু প্ল্যানিং এর মধ্যে রাখছেন আমাদের ফাউন্ডাররা, অনেক কিছু কিন্তু সামনে আসবে। মানে যেখানে এখানে হয়তো উনি আনেন নাই, যেমন আমাদের প্রফেশনাল একটা ইউনিভার্সিটি লাইক এআইটি কিন্তু নর্মাল ইউনিভার্সিটি না, এটা অনলি মাস্টার্স লেভেল এন্ড প্রফেশনাল লেভেল মানে ডক্টরেট লেভেল ইউনিভার্সিটি। আমি যদি এআইটি, তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের করতে হবে। বাংলাদেশকে উন্নত করতে হলে আমাদেরকে আমাদের
মানে এই যে থট প্রসেস এবং আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল যে অ্যাবিলিটি, এটা কিন্তু গ্রো করতে হবে। যেটা আপনি দেখেন আপনি জাপানকে যদি স্টাডি করেন, জাপানের ল্যান্ড এরিয়া নট মোর দেন বাংলাদেশ, নট টু মাচ, বাট দে হ্যাভ অলমোস্ট 7,000 ইউনিভার্সিটি। 7,000, ক্যান ইউ ইমাজিন? 7,000 ইউনিভার্সিটি। তো এই জন্য এই লেভেলে মানে ওরকম যদি আমরা মানে ওই লেভেলে যদি আমরা নিজেকে নিতে চাই, যেটা অলরেডি মানে ইউই তারা একটা ইনিশিয়েটিভ নিছে। আপনি দেখেন মিডল ইস্টের মধ্যে কিন্তু ইউই যে লেভেলে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্য কোনো দেশ আগাচ্ছে না। কেন? তারা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন, তারা প্রত্যেকটা লেভেলে তারা ইন্টেলেকচুয়ালদের জন্য তারা গোল্ডেন ভিসা চালু করছে, সিস্টেম তারা চালু করছে। গোল্ডেন ভিসা অনলি ফর ইন্টেলেকচুয়াল হু গ্রাজুয়েটেড ফ্রম 500 ইউনিভার্সিটিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে যারা ডক্টরেট করছেন বা এমএস করছেন, তো এদেরকে ওনারা গোল্ডেন ভিসা দিচ্ছেন। তো এই সমস্ত মানে আমাদের প্ল্যাটফর্মে কিন্তু মানে এটা কিন্তু ফাউন্ডার BEAWorld রাখছেন। দ্যাট মিনস ইনশাআল্লাহ once upon a time we will represent Bangladesh as a whole, ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ শকত। আমার মধ্যে পরিষ্কার হলো। এরপরে আর কেউ কিছু কথা বলা যাবে? কাজী শাহানুর বলছিলাম। হ্যাঁ বলেন, কাজী শাহানুর বলেন। জি, আমি ঢাকা থেকে বলছি। আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আমি আসলে পায়ে হেঁটে হেঁটে চলা মানুষ, লিফটে ওঠা মানুষ না। আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা থেকে গ্রাজুয়েশন, তারপরে মাস্টার্স, আমি এইভাবে পথ চলেছি এবং স্ট্রাগল করে করে আমি বাংলাদেশে 17 বছর কাজ করার পরে দেশের বাইরে 2008-9 সাল থেকে মিডল ইস্টের কান্ট্রিগুলোতে, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, ইরাক, নাইজেরিয়া, বিভিন্ন দেশে কাজ করেছি এবং আরো বেশ কয়েকটি দেশে ভ্রমণও করেছি। তো আমি এইসব দেশগুলোতে কাজ করার মূল উদ্দেশ্য, আমি একটা দেশে কাজ করে ভালো টাকা পয়সা আয় করতে পারতাম বা আমার ক্যারিয়ারকে ডেভেলপ করতে পারতাম, কিন্তু করিনি এই কারণেই আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে দুনিয়াতে আসছি অল্প সময়ের জন্য, আর এমন একটা প্রফেশনের মধ্যে আসছি এবং এখানে আমি যেহেতু সুযোগ পেয়েছি বাইরে যাওয়ার মতো, এবং আমাকে টাকা পয়সা ছাড়াই হয়তো বিভিন্ন দেশ আমাকে হায়ার করছে, বিভিন্ন কোম্পানি হায়ার করে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই সুযোগটাকে আমি কাজে লেগে বিভিন্ন দেশ দেখবো, বিভিন্ন দেশের কালচার, বিভিন্ন দেশের কনস্ট্রাকশন, বিভিন্ন দেশের সিস্টেম কিভাবে কাজ করে, বিভিন্ন দেশের মানুষের কালচারগুলো, ভাষাগুলো কি হয়, সেটা আমার আগ্রহ থেকে আমি এতগুলো দেশ গিয়েছি। আমার কথা হচ্ছে যে আমি যেহেতু স্ট্রাগল করে করে একটা জায়গায় এসে নিজেকে দাঁড় করেছি, এখন আমি অ্যারাউন্ড 57 আমার বয়স চলছে। তো আমাদের জন্য যারা কাজ করে করে কাজ করার প্যাশন আছে বা শিখবার প্যাশন আছে, তাদের জন্য যে প্ল্যাটফর্ম নেই, এটা অলরেডি আপনারা অনেকে উপলব্ধি করেছেন, যেটা আপনাদের আলোচনা থেকে আমি বুঝতে পারলাম। এবং আমার এই জায়গাগুলোতে আমার একটা মানে হ্যাঁ বোধক ভোটিং থাকছে যে আমাদের দেশে নেই। মালয়েশিয়া আগায় যাচ্ছে, দুবাই আগায় যাচ্ছে, যেটা বললেন, মানে আরব আমিরাত আগায় যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে প্রচুর ইউনিভার্সিটি আছে, বাট অল আর দ্য আন্ডার গ্রাজুয়েট, দের ইজ নো গবেষণা। এখানে কোনো গবেষণা নাই, এখানে রিসার্চ নাই, এখানে কোনো কাজ নাই। আমি এনভায়রনমেন্টে মাস্টার্স করছি। কেন এনভায়রনমেন্টে মাস্টার্স করেছি? আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আমরা পলিউশন কন্ট্রিবিউট করছি, বাট পলিউশন কন্ট্রিবিউট করছি কিন্তু এটা মিটিগেশনের কোনো কন্ট্রোলের কোনো সিস্টেম জানি না, আসলে কি করছি সেটাও জানি না। তো এই জন্য জানার জন্য আমি এনভায়রনমেন্ট এমএস করলাম। তো এনভায়রনমেন্ট এমএস করে জানলাম যে আসলে ইঞ্জিনিয়াররাও এই কন্ট্রিবিউশনের একটা সিংহভাগ বা বড় একটা অংশে তারা দায়ী বা তারা কাজ করছে। তাহলে আমাদের মিটিগেশন বা গ্রিন লিডের উপরে যদি আমরা কাজ করতে চাই বা সাস্টেনেবল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশনের উপরে যদি কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি অনেক করণীয় আছে, আমাদের অর্গানাইজেশনের করণীয় আছে বা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের এই করণীয় আছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে গবেষণা দরকার, কি করা যায়, কিভাবে করলে মিটিগেট করা যায়। এখন কেউ কেউ আছে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশে গ্রিন লিডের উপরে, বাট কিন্তু তারা আসলে পয়সা ইনকামের জন্য করছে, নাম বলতে চাই না, তারা শুধু পয়সা ইনকাম করবে, তারা শুধুমাত্র, কিন্তু এখানে গবেষণার কাজ নাই। যে কথাগুলো এখানে শুনে আমার ভালো লাগলো যে তাদের ইন্টেনশন আছে এখানে একটা প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি করার, যেখানে গবেষণা থাকবে, যেখানে কাজ করে আমাদের মেন্টর, আমাদের যারা জুনিয়র, আমাদের যারা অনুজ, আমাদের যারা প্রফেশনাল, এখন পর্যন্ত আমরা প্রফেশনালে আছি বা আরো দীর্ঘদিন প্রফেশনালে কাজ করতে চাই, হ্যাঁ, তাহলে তাদের জন্য আসলে একটা ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার যে
হ্যাঁ, আমরা প্রফেশনালটা আছি, প্রফেশনালটাকেও সঠিকভাবে একটু ফাইন টিউনিং করে তাদেরকে আরো ভালো জায়গায় প্লেস করা যায় কিনা। আমার কথাই ধরে আমি আন্দাজে আন্দাজে কাজ করছি, এখন আন্দাজে আন্দাজে কাজ না করে আমি যদি একটু একাডেমিক ওয়েতে কাজ করে যদি আগায় যদি একটা ভালো জায়গায় যেতে পারি, তাহলে হয়তো আমি আমার রিমারেশনও ভালো পাবো, কিংবা আমার মতো আরো অনেকেই আছে বাংলাদেশে, তো সবাই এরকম থেকে দেখে এভাবে শিখেছে কিছু কিছু। এবং সেফটির উপরে আমি যেমন ইরাকে যাই, তখন সেফটি ইন্ডাকশন হলো 3 দিন ব্যাপী, শুধু সেফটি ইন্ডাকশন হলো। বাট সেই ইন্ডাকশনটা কে পড়িয়েছে? আমাদের এক জুনিয়র ছোট ভাই বাংলাদেশে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে, সে 3-4টা কোর্স করেছে, তারপরে সে ওখানে দেখা যাচ্ছে এক্সপার্ট হয়ে গেছে কাজ করতে করতে, এবং সে আমাদেরকে সেফটি ইন্ডাকশন পড়াচ্ছে। পড়ায় তারপরে সে আমাদেরকে কাজের ফিল্ডে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই যে জায়গা, যদিও সে এখন অনেক ভালো মানের সেফটি ম্যানেজার, পরবর্তীতে আমি বাংলাদেশে তাকে প্রোভাইড করি এক জায়গায়, এবং সে সেখানে কাজ করতে করতে, এবং সে এমএসও করেছে এই সেফটির উপরে। এখন একটা জাপানিজ কোম্পানিতে, ওখানে যে চাকরিতে যা বেতন পেত তার 4 গুণ বেতনে সে জাম্প করলো। হ্যাঁ, একটা জাপানিজ কোম্পানিতে চাকরি হলো গত মাসে। তাহলে দেখেন, ও ছিল একজন সেফটি ইঞ্জিনিয়ার একটা জায়গায়, আমি বাংলাদেশে তাকে নিয়ে আসলাম, এনে ম্যানেজার পজিশনে দিলাম। দেওয়ার পরে সে কি করলো, সে তখন কত 80-90 হাজার টাকার মতো বেতন পেত, তো লাস্টে বোধহয় 95,000 টাকা হয়েছিল বেতন। তো এইখান থেকে সে এখন 2.5 লাখ টাকা বেতনে চাকরিতে চলে গেছে। তাহলে এই যে জায়গাটা, এই যে ফাইন টিউনিং সে দেখে দেখে কষ্ট করে শিখেছে। তাহলে আমাদের যদি একাডেমিক একটা জায়গা থাকে যে হ্যাঁ আমরা সেফটির উপরে, একজন সিভিল এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার, সে এক্সপার্ট প্রফেশনাল, সে সেফটির উপরে যদি কাজ করে, বা সেফটি যেহেতু সে জানে, অলরেডি জানতে হয় বিদেশে কাজ করতে গেলে বা মাল্টিন্যাশনাল, তাহলে তার জন্য ক্ষেত্রটা কি আছে, তার জন্য ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করা যায় কিনা। যারা বাইরে আছেন, যাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি আছে, আমাদের তো অনেকেরই ক্যাপাসিটি নাই, বাংলাদেশের মানুষের তো ক্যাপাসিটি নেই, আর যারা আছে তারা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত আছে। ব্যবসার সাথে সাথে যদি প্রফেশনালদের যদি কিছু করা যায়, সেটার জন্য আমার ওয়েল উইশ থাকবে। আমার যদি ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনার পয়েন্টটা আমরা বুঝতে পেরেছি। কোনো কিছু করবার থাকে, তাহলে আমাকে এবার যদি একটু সুযোগ দেন আমি একটু বলি, আমাকে রাখলে আমি আচ্ছা, ঠিক আছে, সেখানে কাজ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। না ঠিক আছে, তাহলে আপনি যদি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে যদি কোনো প্রেজেন্টেশন দিতে চান, ওয়েলকাম। চ্যাট বক্সে আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখবেন, ইমেল দিয়ে রাখবেন, আপনার সাথে আমরা যোগাযোগ করব। আপনার ভিশনের সাথে আমাদের ভিশনের অনেকটা মিলে গেছে, তো আমি আশা করি আপনি আমাদের সাথে থাকবেন। এবার সরফরাজ বলেন। না আসলে আসসালামু আলাইকুম, আমি ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ খান, দুবাই ইলেকট্রিসিটিতে কর্মরত আছি। আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমি আমেরিকান একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট করা। এ হলো সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু অনেকগুলো জিনিস এখানে এরা উস্কে দিল, আসলে সত্য কথা। এই যে কথাগুলো হলো, একটা উন্নত জাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা আত্মসমালোচনার স্থানগুলোকে একটু বেশ বড় জায়গা দেয়। আর আমরা জাতিগতভাবে আমরা কোনো সমালোচনায় আমরা নিতে রাজি না, এগুলো হলো প্রথম সমস্যা। এখন এই যে উনি যে কথাগুলো বলছে, যে একটা সমাজের মেধাসম্পন্ন গড়ে তুলতে হলে এবং দক্ষ করে গড়ে তুলতে হলে, তো আমাদের এই মেধার যে আমরা মেধা সম্পন্ন জাতি, এটা কোনো ডাউট নাই, সন্দেহ নাই। উনি অনেকগুলো উদাহরণ বলছে, তাই না, যে এই একটা ছেলে আমরা দেশ থেকে যে শিখেছি, তার মানে কি তার মেধার কোনো সমস্যা নেই। এই যে এইগুলো আমাদের পিছন থেকে একটু আমাদের ঐতিহাসিকভাবে আমাদের ভাবতে হবে। যেমন এই যে 2014 অথবা 15-তে বুয়েটের অ্যালামনাইতে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমরা 100 কোটির একটা বাজেট করব। কেন? যে আমরা গবেষণা করব। তো একটা চিন্তা করেন যে একটা সমাজের একটা অ্যালামনাইকে যদি গবেষণার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তো সে সমাজ কোথায় পড়ে আছে, এইগুলো হলো ইন্ডিকেশন। ডক্টর এফআর খান যখন বাংলাদেশে আসতে চায়, উনি যখন পিএইচডি করে, যে আমাকে যদি বুয়েটের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট করা, আমি চলে আসব, তাকে কিন্তু আমরা জায়গা দেইনি। তাতে কি হয়েছে, যে সারা বিশ্বের প্রযুক্তি, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে তার বিশেষ অবদান পায়, যেহেতু সে ওখানে ছিল। উনি 5 টাইম ম্যান অফ দ্য ইয়ার অফ দ্য চিকাগো সিটি। এটা হলো আমাদের অবস্থা। এখন প্রশ্ন হলো কি, যে আমরা বুয়েটের একজন শিক্ষক, উনি একটা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বুয়েটের না, মানে উনি বুয়েটের কিন্তু অন্য একটা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক,
প্রকৌশল, আমি নাম বলি না। তো উনি একটা কথা বলছেন যে বাবারা, এই আজকে তোমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছ, তোমাদের আসলে আমরা ABCD শিখিয়ে দিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং এর, বাকিগুলো তোমরা শিখে নিও। এই যে আমরা জাতিগতভাবে জ্ঞান পিয়াসু না, আপনি জানেন যে বই পড়ার দিক থেকে পৃথিবীর ভারত কিন্তু 1 নম্বরে, আমাদের পাশের দেশ। আর ইউরোপ আমেরিকার ঘটনা তো আমরা জানি, সেখানে আমাদের কোন রকম জ্ঞান পিয়াসার কোন রকম জায়গা আমরা রাখি নাই, বা এইভাবে সৃষ্টি করতে হয় একটা সমাজকে যে জ্ঞান পিয়াসু করে, তাহলেও আমরা আবার এটা পারতাম। আর একটা হলো যে অন্তত এই দোষগুলো সারা সমাজেই আছে। আমরা এইখানে যেগুলো আলোচনা হয়েছে, যে বিজ্ঞ আলোচকরা নানান বিষয়ে বলছে, সেফটি, ফায়ার প্রোটেকশন, সবই আমাদের খারাপ। এর ভিতরে আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে, এই যে ভাই যেটা বললেন, আমরা এখানের এই প্রতিষ্ঠানটা আমাদের আইবি চিন্তা করেন, এর নাম দেওয়া হয়েছে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার। ইনস্টিটিউট মানেই হলো এটা বিরাট একটা ঘটনা। সেখানে স্টাফ কলেজ আছে, প্রফেশনাল কলেজ আছে, সেখানে পড়ানো হয় না। সেটাই তো আমাদের ব্যাপার হলো কি, যে এখন এগুলো হলো আনসারকেও বলেছিলাম এবং মনোয়ার সাহেবকে, ওনাকেও বলেছিলাম, যে এখন যিনি আছেন ওনাকেও, প্রক্টর, ওনাকেও বলেছিলাম যে এই কোর্সগুলি এখানে চালু করেন, যে প্রফেশনালদেরকে, ইঞ্জিনিয়ারদেরকে বিদেশে পাঠাতে হলে, কারণ এত অ্যাকোমোডেট করার স্কোপ নাই, তো স্কোপ হলো বিদেশে পাঠাতে হলে তাদেরকে এই ধরনের দক্ষ করে পাঠাতে হবে। না, আপনি স্বদেশের কথা একটা তাহলে বলি ভাই, আমি একটু বলি। এই যে 2015 অথবা 16-তে বিকিএমএ বিজিএম এর এই আপনার বাজেট, প্রাক বাজেট নিয়ে আমি একটা অনুষ্ঠান চ্যানেল আইতে প্রায় 50 জন লোক ছিল। ভাই একটু ওই হাফিজ ভাই মানে কিছু বলবে। আচ্ছা বলুক। হ্যাঁ জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ সরফরাজ একটু পরে বলেন। হাফিজ ভাই, জি হাফিজ ভাই বলেন, হাফিজ ভাই বলেন। আমি যেটা বলছিলাম ভাই, আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার হাফিজ। তো আমি ওই যে অকুপেশনাল সেফটি বোর্ড আছে একটা আইবিতে, তো আমি ওটার চেয়ারম্যান হিসেবে আছি, কিন্তু নানান কারণে ওখানে খুব একটা অ্যাক্টিভলি কাজ করা যায় নাই বা পরিবেশ ছিল না। তো আরেকটা বিষয় যে বলছিলেন যে আমাদের যে স্টাফ কলেজ আছে, স্টাফ কলেজে সেই ধরনের কোনো ইয়ে হয় না, কিন্তু আমরা স্টাফ কলেজে প্রায় আপনার 3700 লোককে ট্রেনিং দিয়েছি কিন্তু এই সেফটির কোর্সের উপরে। আমরা কিন্তু এই আমাদের এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আপনার এই যে সিঙ্গাপুরে যে ওই যে জাহাজ ইয়ে করে, রিপেয়ার করে, ওসব জায়গায় কিন্তু তারা চাকরি পেয়েছে আপনার। আমরা কিন্তু এই কোর্সটা চালু রেখেছি, আমরা কন্টিনিউয়াসলি ইয়ে করে যাচ্ছি। ওই ইউনিভার্সিটি বুয়েটের আপনার মাজার স্যার আছেন, তারপরে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যারা আছেন, ব্রিগেডিয়ার আলী আহমেদ আছেন, আমি আছি, এরকম আরো আমরা 7-8 জন রিসোর্স পার্সন আছি। আমরা 3 দিনের একটা কোর্স করি। আমাদের মোটামুটি কোর্সের ইয়ে খারাপ না, আউটপুট কিন্তু খারাপ না। তো আমাদের যেটা ছিল যে আমাদের যে সেফটি বোর্ড যেটা আছে, সেফটি বোর্ডকে আমরা আরো অ্যাক্টিভেট করতে পারতাম, যেখানে আমাদের এই যে রফিক আছে ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে আছেন। তো রফিক ওই দুবাই থাকাতে আমাদের একটু অসুবিধা হয়ে গেছে, আর আমাদের এখন বর্তমানে একজন সেক্রেটারি নির্বাচন করার দরকার। এটা যদি হয়ে যায় আমরা আবার ওই সেফটি বোর্ড ভালোভাবে আমরা চালু করতে পারবো। আরাফাত আছে আমাদের সাথে, তো আমরা আরাফাতকেও চেষ্টা করছিলাম যে আরাফাত যদি আমাদের সাথে সেক্রেটারি পোস্টে আসে, তাহলে আমাদের এই ইনস্টিটিউশনটাও অনেক অ্যাক্টিভ হতে পারবে। তো আর আর পরিচয় অনেকের সাথে হয়নি আমার। আমি ভাই 1976-এ ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি, আমি বেসিক্যালি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আমি রিফাইনারিতে কাজ করেছি, তার আগে 1 বছর মাস্টারি করেছি চুয়েটে। 1976 থেকে 77 থেকে 99 পর্যন্ত আমি ছিলাম রিফাইনারিতে, সিনিয়র ম্যানেজার হিসাবে ছিলাম যখন আমি চাকরি ছেড়ে দেই। তো ওইখানে আমি সেফটির দায়িত্বে ছিলাম, সেফটি ম্যানেজার ছিলাম আমি প্রায় 5 বছর। তো সেফটি ম্যানেজার থাকা অবস্থায় আমি ওই কানাডিয়ান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটে পেট্রোলিয়াম অপারেশন অ্যান্ড সেফটির উপরে কোর্স করে আসছি। তারপরে আমার 2টো পাবলিকেশন আছে, একটা হলো অস ম্যানেজমেন্ট, আর একটা হলো পেশায় উত্তরণে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা। এই 2টো বই আছে আমার। তো এই যে পেশায় উত্তরণে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, ওটার ভিতরে সেফটি সংক্রান্ত অনেক আলোচনাও আছে। তো আজকে আমার তো মানে লাস্ট সেশনে আমার ওই একটা সেশন চেয়ার করব আমি,
তো সেখানে আমি আরো বিস্তারিত হয়তো বলবো টপিকের উপরে। এছাড়া আপনারা যে কেউ আমাদের ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্সে আমি মাঝে মাঝে যে সপ্তাহে 2-3 দিন বসছি, ওখানে যদি কোনো সেফটি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে চান রফিকের সাথে করতে পারেন, আমার সাথেও করতে পারেন। আমার যে অভিজ্ঞতা আছে এগুলো আমি শেয়ার করতে চাই। এবং এই যে ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান, বাংলাদেশের যত ইন্ডাস্ট্রি ছিল তার ভিতরে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড প্রথম যেখানে আপনার এই ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে, এবং আমরা সেটা প্র্যাকটিস করি। প্র্যাকটিস না করলে পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি চালানো অসম্ভব একটা বিষয়। যে ধরনের দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা এখানে আছে, এবং দুর্ঘটনা ঘটলে যে আমাদের ইভ্যাকুয়েশন গুলো করার দরকার বা ফায়ার ফাইটিং যেগুলো করার দরকার, এগুলো এই ধরনের প্রস্তুতি আমার মনে হয় একমাত্র কাফকোতে আছে। আর অন্যান্য কোনো প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের অর্গানাইজড কোনো সেফটির বিষয়ে অ্যাক্টিভিটি আমার মনে হয় নাই, আমার যতদূর জানা মতে। তো আমি ইনশাল্লাহ আছি আপনাদের সাথে, যে কোনো বিষয়ে আলোচনার যদি পার্টিসিপেট করতে হয় তাহলে আমি আপনাদের মানে সামনে আছি, যখন দরকার হয় আপনার কথা বলতে পারেন আমার সাথে। হাফিজ ভাই, আজকে তো বললেন, আপনি কাপকোর কথা বললেন, কাপকো কিন্তু আজকে এমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যান এবং প্রিপেয়ারনেস তার উপরই প্রেজেন্টেশন দেবে কাপকো থেকে, যেখানে আপনি সেশন চেয়ারম্যান, এবং সেখানে ড্যাপের ইস্যুটাও থাকবে, যেখানে আপনি ইনভেস্টিগেশন কমিটির হেড ছিলেন। তো আজকে মনে হয় যে আমরা সবাই এনজয় করবো হাফিজ ভাইয়ের সাথে লাস্ট সেশনে। ধন্যবাদ আপনাকে সকলকে হাফিজ ভাই আপনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য। ভালো যে আপনি ওপেন টু অল আমাদের সকলের জন্য। আপনার একটা সমৃদ্ধশালী বড় একটা মানে অকুপেশনাল সেফটি এর উপর একটা বই আছে, যেটা আপনি আপনার বইয়ের একটা কপি বা আপনার যদি লিঙ্ক থাকে যদি আপনার ই ভার্সন ইলেকট্রনিক ভার্সনে, তাহলে ভালো হতো। আমি জানি না সেটা আছে কিনা। এটার লিঙ্ক আছে আমার ওই যে প্রকাশক যে তার কাছে আছে লিঙ্কটা, আমি দেখি চেষ্টা করব। দুইটা বইয়েরই লিঙ্ক আছে। ঠিক আছে, তাহলে প্রকাশকের অ্যাড্রেসটা আমাদেরকে দিয়ে দেন, আমরা একটু রিচ করার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, আপনার বইটা অবশ্যই, আমি অবশ্যই। পড়েছি, খুবই রিচ বইটা। অকুপেশনাল সেফটির উপরে আর কোনো বাংলাদেশের আর কেউ বই লেখেনি আপনি ছাড়া। তো যাই হোক, ভালো লাগলো যে আপনি আপনার এই বিষয়টা শেয়ার করলেন। আমি তোমার ওই যে কানাডিয়ান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটে যখন করেছি, আমাদের থিওরিটিক্যাল ক্লাসগুলো হয়েছে এডমিন্টন ইউনিভার্সিটিতে, আর প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো করতে হয়েছে ওই বিভিন্ন রিফাইনিং প্রসেস ইন্ডাস্ট্রি পেট্রোলিয়ামের। সেখানে আমরা কাজ করেছি আরে ওই জায়গাটার নাম ভুলে যাচ্ছে। আচ্ছা, যাই হোক, মানে আমি আবার বলবো পরে, আমার একটু যদি মনে আসে। এডমিন্টনে ছিলাম, আর তো ওখানে ছিলাম, এখন মনে করতে পারছি না আমি। ঠিক আছে, আপনি লাস্ট সেশনে বলবেন, আপনার তো বলার সুযোগ এখন আছে আর কি। দিলে আমি একটু শেষ করি। আমি সরি না, আপনি আমাদের এই যে হতাশার ভিতরে একটু আশ্বস্ত করলেন, এটা আমরা খুবই আনন্দিত, না আমরা গর্বিত, এবং আমাদের এই গর্বের জায়গাগুলো বিস্তৃত করতে হবে। অর্থাৎ আপনি একজন আমাদের এরকম গর্বিত প্রকৌশলী না। যখন একটা সমাজে আপনার মতো শত শত হাজার হাজার লক্ষ হবে, তখন একটা সারা পৃথিবী আমাদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। আমরা যেটা মনে করি যে আমাদের এই মেধা অসম্ভব একটা মেধা সম্পন্ন জাতি, তো তাদের ফ্লারিশ করার তাদের জায়গাগুলো করে দিতে হবে। আপনার মনে আছে 2017-18-তে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম, আমাদের একটু স্যারকে বলি যে এই চ্যানেলে একটা ওপেন অনুষ্ঠান করছিল প্রাক বাজেট। তো তখন এখানে প্রশ্ন করা হয় বিজিএমই বিকেএম এর সব বড় বড় সেই সভাপতির থেকে শুরু করে সবাই ছিলেন। তা বললো যে এই যে আমাদের ভাই, আমি 1 মিনিট, ক্যালগেরিতে আমি মনে আসছে। জি, তো ওখানে প্রশ্নটা ছিল যে আমাদের এই যে এই গার্মেন্ট সেক্টরে এবং আপনার এই টেক্সটাইলে এখানে কেন আমাদের বড় বড় যারা বলতে গেলে এক্সপার্ট, এটা কেন বাইরে, বিশেষ করে ভারতে? তো ওনারা একেবারে পরিষ্কার করে বললো যে দেখেন অনুষ্ঠানে এটা তো একেবারে সামনাসামনি, যে আমাদের এই কাজগুলো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের অর্ডার গুলো, এখানে তো আমাদের এক্সপার্ট কাজগুলো করতে হবে, প্রয়োজন হবে, সেই ধরনের এক্সপার্ট বাংলাদেশে নাই, এবং যে কারণে আমরা একটা ইনস্টিটিউট বন্ধ করি। আমরা বলতে চাইছি কি, যে এই যে দেখেন আমাদের কাজ হচ্ছে, কিন্তু এই যে সরানো সেটা যদি হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে কেন এগুলো আমাদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না,
এবং একটা সমাজের, এই জাপানের কথা বলছে শওকত ভাই, যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বস্ত দেশ, তারা তারা কি করলো যে আমাদের কিছুই নাই, আমরা এক জায়গা থেকে শুরু করব, যে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাটা ঢেলে সাজাবো। এবং এই সাজাইতে যে তাদের নিজস্ব কোনো এক্সপার্ট পর্যন্ত ছিল না, তারা ইউরোপ থেকে নিয়ে আসছে। আর আজকে জানেন সারা পৃথিবীর বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তারা সাপ্লাই দেয় হলো শিক্ষক। একটা সমাজে এই কাজগুলো করতে হবে। এখন আমরা যে জিনিসটা মনে করি যে আমরা সব দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ, কিন্তু আমাদের যেহেতু মেধা আছে, আমাদের নানান জায়গা থেকে কাজ করে যেতে হবে। যেমন আপনাকে ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করি। ইন্টারাপ্ট করে একটা জিনিস হলো যে মানে বিশাল বড় একটা পরিবর্তন এসছে আপনার এই যে সেফটি বা ফায়ার সংক্রান্ত বিষয়, সেটা হলো আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে, তাই না? গার্মেন্টস সেক্টরে কিন্তু এখন শোনা যায় না যে ওই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছে, আগুন ধরেছে। অনেকগুলো ভালো ভালো না না, এগুলা ইমপ্রুভমেন্টটা কেন হয়েছে? আপনার সেফটি সংক্রান্ত বিষয়ে যেসব নীতিমালা টালা আছে, যেগুলো প্র্যাকটিস করার দরকার, যেগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন হওয়ার দরকার, এখানে কেন হয়েছে? এখানে বায়াররা বলেছে যে তুমি যদি এইগুলা যদি না মানো, তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে কোনো গার্মেন্টস প্রোডাক্ট কিনবো না। তার ফলে কি হয়েছে, এখানে মালিকরা তখন কিন্তু সেফটি সংক্রান্ত বিষয়ে যেসব খরচ টরচ হবে সেই সব বিষয়ে তখন আর চিন্তা করেনি। বিকজ আমার যদি গার্মেন্টস এর অর্ডার না পাই, তাহলে আমার ইন্ডাস্ট্রি টিকবে না। এটা আমাদের সরকারিভাবে তার উপরে ফোর্স প্রয়োগ হয়নি, এটা বাইরের থেকে ফোর্স প্রয়োগ হয়ে ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে একটা লাইনে নিয়ে এসেছে, একটা পদ্ধতিতে চলমান করার যে সেটা এস্টাবলিশ করেছে। কিন্তু এই গার্মেন্টস সেক্টর বাদে অন্যান্য যেসব ইন্ডাস্ট্রি আছে, সেক্টর আছে, সেই সব জায়গায় কেন হচ্ছে না? এই কারণে যে আমাদের যে আছে, এই যে লেবার মিনিস্ট্রিতে যে আমাদের উইংটা আছে, এই যে ডাইফে নানান ধরনের চালু করেছে নীতিমালা টালা। আমি ওই যে ন্যাশনাল সেফটি যে পলিসি, সেই পলিসি আমি কিন্তু টেকনিক্যাল মেম্বার এই আপনার সরকারের। ওখানে আক্তারি মমতাজ জয়েন্ট সেক্রেটারি, সে ছিল চেয়ারম্যান এই কমিটির, আমি ছিলাম টিম লিডার, আমার সাথে আরো 3 জন ছিল, মোট 4 জন আমরা এই আক্তারি মমতাজকে অ্যাসিস্ট করেছি এবং ন্যাশনাল সেফটি পলিসি আমরা ফর্মুলেট করেছি। কিন্তু পলিসি ফর্মুলেট করলে কি হবে? পলিসিগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন যে হবে, কেউ তো এটা তোয়াক্কা করে না। যদি গার্মেন্টস এর মতো যদি হতো যে তুমি তোয়াক্কা না করলে তোমার প্রোডাক্ট সেল করতে পারবে না, এই যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যেত, বা তোমার মানে অবহেলার কারণে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে এত বড় ক্ষতি হয়েছে, এত কোটি কোটি টাকা জ্বলে গেছে, তোমার কারণে তার যদি জেল জরিমানা হতো, তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট গুলো হতো। একমাত্র ইমপ্রুভমেন্ট হয় না যে পলিসিগুলো আমরা ফলো করি না বা প্র্যাকটিস করি না। তো এটা যতদিন পর্যন্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত হবে না। যেমন রিফাইনারিতে লাখ লাখ টন আপনার দাহ্য পদার্থ নিয়ে কাজ করছে, এবং এগুলো করতে গেলে আপনার ফার্নেসে হিট করতে হয়। তো এইখানে তো কোনো ধরনের বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে না, বিকজ প্রিভেন্টিভ মেজার যেগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলো প্র্যাকটিসে আছে, এবং এর জন্য একটা সেফটি ডিপার্টমেন্ট আছে। দে আর লায়াবল ফর এই সেফটি অফ দি, টু ইনশিওর সেফটি অফ দি প্লান্ট, জবাবদিহিতা আছে। অন্যান্য ফ্যাক্টরিগুলোতে এভাবে জবাবদিহিতা নাই, এ কারণেই কিন্তু আমাদের দেশ আগাচ্ছে না। থ্যাংক ইউ। আমরাও স্যার এই কথাটাই আমরাই বলতে চাচ্ছিলাম। তো আপনি আমরা যেটা আমাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা আপনার সাথে খুব একটা পার্থক্য হওয়ার কথা না, কারণ হলো আপনার যোগ্যতা এবং আপনিও বিদেশে কাজ করছেন, আমাদেরও একই। আমরা স্যার এখানে একটা প্যারালালি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, আমি একটু কনক্লুড করি, কারণ কনক্লুড করার সুযোগ পাবো কিনা এত বক্তা এখানে। সেটা হলো যে তাহলে দুটো পার্ট, একটা হলো এই যে আমরা এখানে আমি যে জানি না, এটা জানাটা এটা বিশেষ জ্ঞান, কিন্তু প্রশ্ন হলো আমরা এই রিকগনিশন আমাদের দিতে পারছি কিনা জাতীয়ভাবে, তো পারতেছি না, যেটা স্যার আপনার সাথে আমরা একমত। তাহলে এখন আমাদের করণীয় কি? আমরা যেটা মনে করি যে এরকম খন্ড খন্ড হওয়া, বুয়েট যেমন 100 কোটির বাজেট করছে, আমরা একটা খন্ড করি, এই যে আইবি কাজ করতেছে, স্যার আপনি সেখানে আছেন, আমরা এইভাবে। তা আমরা মনে করি আমাদের এই কাজগুলো করে যেতে হবে, যে আমার যে যোগ্যতাটা
টুকু আছে, ক্ষমতাটুকু আছে, আমার যে স্পৃহাটুকু আছে, এটা যেন আমি সমাজের প্রতিফলন ঘটাতে পারি। তো স্যার তারই অংশ হিসাবে যে আমরা এটা করতে চাচ্ছি, তো এই জন্য আমরা চাই যে আমাদের এই জিনিসটা যখন জাতীয়ভাবে আমরা যদি এটা প্রচার করতে পারি, যে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে হলে তো এটা হচ্ছে না স্যার, আপনারা তো নানানভাবে কাজ করেন, তখন একটা সরকারের উপর চাপ আসবে। সরকার তো আর কিছুই না, আমরা যদি বুঝাইতে সমর্থ হই একটা সমাজের যে এটা খুবই জরুরি এবং কেন জরুরি। তাই আমাদের একটা আইটি পার্ক নাই, আমাদের দেখেন একটা বড় কোনো এই যে এখন ভবিষ্যতে এখন পৃথিবীর অনেক ইউনিভার্সিটি ছোট্ট একটা কোম্পানি স্যাটেলাইট পাঠিয়ে তারা গবেষণা করতেছে। যে আমি কয়েকদিন আগে সার্জাতে যে একটা ছোট্ট এটা আপনার এটা মগের 2টা জগের সাইজ তারা স্যাটেলাইট পাঠাইছে ইসে দিয়ে, বলে কেন যে আমরা ছোট্ট কয়েকটা বিষয় নিয়ে ডাটা কালেক্ট করি, সেখানে গবেষণা করি। তো আমরা স্যার এখানে সব দিক দিয়েই আমরা পশ্চাৎপদ, কিন্তু আমাদের এই যে মেধা, আমাদের এই যোগ্যতাটা, এটা আমরা যদি কাজে লাগানোর জন্য অন্তত পদক্ষেপ শুরু না করি, আমরা মনে করি যে এই শুরু করাটা হলো সবচেয়ে কঠিন কাজ। তো আমাদের এই যে নানান প্ল্যাটফর্মগুলো সৃষ্টি করে যেতে হবে, এই সার্টিফিকেশনের প্রশ্নগুলো আসছে স্যার, এটা কিন্তু আশ্চর্যজনক একটা সমস্যা, যেখানে আমরা অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ারে ভালো করে সত্যিকার অর্থে, এটা আগেও আলোচনা হয়েছে, যে আমরা জানি না যে ইন্টারন্যাশনালি কি কি সার্টিফিকেশন গুলো আছে, কিভাবে আমরা পেতে পারি, কিভাবে হওয়া উচিত। এটা না হলে তো আপনি শওকত ভাই যেটা বলছে যে আমরা ইন্টারন্যাশনালি আমরা তাদের সাথে কম্পিট করতে পারবো, এটা সম্ভব না। তো এই জন্য স্যার আপনারা কাজ করছেন, আমাদের স্পেস গুলো দেন, আমরা এখান থেকে আরো নানান ভাবে ভাগ হব, যে ভাগ হয়ে আমরা সমাজের নানান ভাবে স্তরে আমরা আমাদের যে সামান্য যোগ্যতাটুকু আছে, আমরা মনে করি যে আমাদের আল্লাহ বিশেষ এটা যোগ্যতা দিয়েছে যে আমাদের বিদেশে চলে আসছি, তো আমরাও অবদান রাখতে চাই, আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। আপনাদের অনেক বয়স, আমরা আমাদের যে অগ্রযাত্রা, এটা আপনি শরীক হলে আমরা সবচেয়ে আনন্দিত হব, যে পরামর্শ দিয়ে আমরা কিভাবে। জি, ভালো থাকেন সবাইকে, কারণ অনেক কথা এখানে, অনেক কথাগুলো আসছে, সবাই বলুক, আমরা শুনি। স্যার দুটো লাইন আমি একটু যোগ করে দিতে চাই, যে 2-3 জন স্যার যেটা চ্যানেলের একটা প্রোগ্রামের রেফারেন্স ধরে বললেন, আমি ওইখানে একটা জিনিস যুক্ত করে দিয়ে দিতে চাই। হয়তো সবাই অনেকে জানেন, স্যাররা যারা আছেন, সিনিয়র স্যাররা এবং আমাদের যারা যারা আছেন ওনারা অনেকেই জানেন, আর তারপরে আমি একটু সফট রিমাইন্ড করতে চাই। সেটা হলো যে আমি গার্মেন্টস সেক্টরে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করি একটা সময়। তখন বাংলাদেশের বড় বড় গার্মেন্টস যারা পায়োনিয়ার হিসেবে এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদের সাথে আমার কাজ করার কোন একটা জায়গায় সুযোগ হয়েছিল। তখন ওনাদের সাথে চ্যানেল আইতে যে প্রশ্নটা করেছে, শুধু স্পেসিফিক ওইটুকুর উত্তর ওনারা দিয়েছেন, কিন্তু ইন বিহাইন্ডে আরো কিছু জিনিস তারা বলেন না, ইন ফ্রন্ট অফ দা অন এয়ারে বলেন না, কিন্তু ভেতরে থেকে আমরা যে জিনিসগুলো দেখেছি তার একটু যোগ করে। সেটা হলো যে ভারতের কথা বলছি, আমরা ভারতকে ঘৃণা করি বা ভারতকে বিদ্বেষী মূলক আচরণ, কিন্তু ভারতের যে ভালো ভালো যে জায়গাগুলো, সেই জায়গাগুলো আমরা অনুকরণ করি না, বা সেটাকে আমরা তার মতো করে আমরা একটা প্যারালাল কিছু তৈরি করি না। সেটা একটা যেমন জিনিস। এবং ওরা যে কাজটা করে, আমাদের একজন সিও নিয়োগ করে ভারত থেকে, আমরা বলি যে আমাদের তো এখানে ওই সেম জায়গার লোকই আছে। একজন রিরোলিং মিলে, আমি সিসিএম ফ্যাক্টরিতে যখন কনসালটেন্সির কাজ করি, যে রিরোলিং মিল তো চালাতে পারে আমাদের বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার আছে, বুয়েট থেকে পাশ করা বা অন্যান্য আরো ভালো ভালো জায়গা থেকে পাশ করা, বিদেশে চাকরি করে আসছে, উনি পারে। তখন ওই মালিক বলে যে দেখেন, আমি এই 24 ঘন্টা অন ডিউটিতে থাকার মতো লোক কই পাবো? বাঙালি ইঞ্জিনিয়াররা তো 8 ঘন্টা ডিউটি করার পর তারপর বাড়িতে যায়, তাদেরকে কাজ করাতে হলে আমাদের ওভারটাইম দিতে হয়। এই যে রুলস রেগুলেশন আমাদের আছে, থাকার পরেও সেটা প্র্যাকটিস হয় না, যেটা স্যার একটু আগে স্যার বলে গেলেন। এই প্র্যাকটিসের জায়গাগুলো এখন তো একটা সুযোগ আসছে এই গভর্নমেন্ট চেঞ্জের মাধ্যমে, যে ইন্ডিয়ান যে লোকগুলো ছিল তার বেশিরভাগ চলে গেছে। কিছু কিছু আছে যারা একেবারেই ইনভেস্টর হিসেবে আছে, কিন্তু অনেক এক্সপার্ট চলে গেছে, তাদের প্রাণের ভয়ে কিংবা মান সম্মানের ভয়ে চলে গেছে। তাহলে আমাদের এখন সুযোগ আছে এই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে ওখানে আমাদের যারা এক্সপার্ট আছে তাদেরকে রিহেবিলিট করা, এবং আর সরকারকে এই প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসা, যে রুলস আছে সেটা, এবং যেগুলা সংশোধন করা দরকার অ্যামেন্ডমেন্ট করে সেই জায়গাগুলোতে তৈরি করা। যে যে লেভেল আছে, যে ডিপ্লোমা লেভেল আছে তাকে ডিপ্লোমা লেভেলে তাকে বসানো, যে গ্রাজুয়েশন লেভেলে আছে তাকে সেই যে লেভেলে বসানো। অর্থাৎ প্রত্যেক জায়গাগুলো দখল করেছে ভারতের লোকজন। ইভেন একটা সাইট ইঞ্জিনিয়ার,
তাকেও দখল করে রাখছে একটা পাওয়ার প্ল্যান্টে, এবং সেফটির যে সুপারভাইজার সেটাও আইনে বসায় রাখছে ভারত থেকে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোতে। তো এইটা কি, তারা 24 ঘন্টা ওই প্রজেক্টের ভিতরে থাকে, তাদের লাভ হলো 24 ঘন্টা থাকে ওই কন্ট্রাক্টরের কাছে। তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের হাত দিতে হবে, রিফর্ম করতে হবে। এই জায়গাটা আমি যোগ করলাম। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার মনে হয় যে আমরা আজকে যে রিপোর্টিয়ার আছেন ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল ইসলাম, তিনি শুনছেন। আমার মনে হয় এই পয়েন্টগুলো আমাদের যে ফাইনাল যে র্যাপ আপ হবে আমাদের কনফারেন্সের, এই পয়েন্টগুলো সেখানে ইনক্লুড হওয়া দরকার এবং আমরা ইনক্লুড করে নিব। আমাদের ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে, অসুবিধা নাই, কোনো পয়েন্ট যদি মিস হয় আমরা কিন্তু আবার উই ক্যান রিকভার আমাদের ইউটিউব লাইভ থেকে। তো ভালো কিছু পয়েন্ট ডিসকাশনে কিন্তু বেরিয়ে আসছে, সেই পয়েন্টগুলো আমরা রিকমেন্ডেশনে যোগ করে নেবো আর কি। আচ্ছা, আর কেউ কিছু কি অ্যাড করতে চান? জি স্যার, আমি একটু রফিক ভাই, এখানে কিন্তু অনেকে হ্যান্ড রেজ করছে, আমরা যদি একটু সিরিয়ালি বলি। স্যার আসসালামু আলাইকুম। এখন যিনি সালাম দিচ্ছেন তারা আমি তাকে সুযোগ দেব, কি বলো? ফলো করবো। হ্যাঁ, একটা নাম আমি বলতে, আমি নামটা সিরিয়ালি বলি, মোহাম্মদ হাসিব, তারপরে মোহাম্মদ বেলাল, ওরা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আছে, আমরা ওদেরকে সুযোগ দেই। আচ্ছা, মোহাম্মদ হাসিব, তাহলে মোহাম্মদ হাসিব দিয়ে শুরু করি। ওকে, মোহাম্মদ হাসিব বলেন, একটু সময় কম নেবেন, 2 মিনিটের মধ্যে আর কি। উনি প্রথম থেকে হ্যান্ড রাইজ করেছে, উনি হ্যান্ড রাইজ কাজ ওনার। ও হ্যান্ডটা উনি ওই ডাউন করেন না আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে মোহাম্মদ বিলাল তাজবির। বিলাল তাজবিরের কথা বলতে আমরা শুনেছি নাকি? বিলাল তাজবির কি বলেছেন আপনি? না বললে বলেন। আচ্ছা, তারপরে ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান মিয়া। জি, ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান মিয়া কি আছেন? জি জি, আসসালামু আলাইকুম। একটু পরিচয় দিয়ে, একটু পরিচয় দেন। ওয়ালাইকুম। আমার নাম মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করছি 1980-তে। তো আমি এখন রিটায়ার্ড লাইফ এনজয় করছি। তো আমার একটা জানার প্রশ্ন ছিল যে আমরা BEAWorld-এ মেম্বারশিপ হওয়ার কোনো আছে কিনা, প্রভিশন বা এইরকম কোন প্রসিডিউর বা প্রভিশন আছে কিনা? আচ্ছা, হ্যাঁ রেজাউর রহমান, তুমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো। BEAWorld-এর মেম্বারশিপ এখন আমাদের যে প্ল্যাটফর্মগুলি আছে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, সেই প্ল্যাটফর্মে আমাদের যে ফিউচার গোল, সেখানে আমরা আমাদের যেটা আমরা বললাম যে আমাদের একটা ইউনিভার্সিটি আমরা করতে চাই, সেখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এটা আছে। তো সেখানে আমরা লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখানে জয়েন করতে পারেন। এর সাথে আমরা ফর্মালি আমরা লাইসেন্সিং করছি, এটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলবো। সেখানে করলে আমরা মেম্বারশিপের জন্য একটা করব, স্কোপ রাখবো, সেখানে মেম্বার হতে পারবেন। তো লাইসেন্সিং না করা পর্যন্ত মেম্বারশিপটা আমরা করতে পারছি না আর কি। লাইসেন্সিং এর প্রক্রিয়াটা চলছে আর কি। জি জি, ওকে, থ্যাংক ইউ। তারপরে একটা মেকানিজম করে আমরা মেম্বারশিপের ব্যবস্থাটা করে ফেলবো। থ্যাংক ইউ। তবে আপনাদের অ্যাক্টিভিটিজের সাথে আমরা যেন সম্পৃক্ত থাকতে পারি, সেই ব্যবস্থাটা একটু করলে আমরা উপকৃত হব। থ্যাংক ইউ। আপনাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম, আপনারা এই আমাদের প্রাণ, আমাদের জানেন আমাদের প্রায় 25টা সাবগ্রুপ আছে BEAWorld-এর। আচ্ছা, মেইন গ্রুপের সাথে 25টা সাবগ্রুপ আমরা চালাচ্ছি। আপনারা যুক্ত থাকেন আমাদের সাথে, ধীরে ধীরে আপনারাও সম্পৃক্ত হবেন এখানে আর কি। থ্যাংক ইউ। আমাকে যদি আর আধা মিনিট একটু অ্যালাউ করেন। হ্যাঁ, শিওর। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের মাধ্যমে যেটা জানলাম যে সৌদি আরব, UAE-তে এখন ধরেন তাদের ডেভেলপমেন্ট বুমিং এ যাচ্ছে, সেখানে আমাদের অনেক ম্যান পাওয়ার প্রয়োজন হবে। তো সেই লক্ষ্যে আপনারা কাজ করছেন এবং বিজনেসম্যানদেরকেও আহ্বান করছেন। আমি একটা কথা বলবো যে আফ্রিকা মহাদেশটা, এখানে কিন্তু প্রচুর পটেনশিয়ালিটি আছে। আমরা যদিও আমার ডেপথ কোনো নলেজ নাই, কিন্তু এইটুকু বুঝি যে ফিউচার ডেভেলপমেন্ট হবে আফ্রিকাতে। সেই দিকেও যদি
আপনারা আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে কিছু একটু ইনিশিয়েটিভ নেন, আমার মনে হয় সেখানেও আমাদের বহু লোকের কর্মসংস্থান এবং অনেক বিজনেস অপরচুনিটি আমাদের জন্য হতে পারে। এই বিষয়টা একটু, আপনারা যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে থাকেন, আমাদের আপনাদের কাছে ইনফরমেশন আরো অনেক বেশি আছে, কিন্তু আমি এই অনুরোধ করব যে আফ্রিকাতেও আমাদের ম্যান পাওয়ার, যেমন এগ্রিকালচার সেক্টর, বিভিন্ন সেক্টর যেখানে যেখানে সম্ভব, সেই সম্ভাবনাটাও যদি একটু এক্সপ্লোর করেন আর কি। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমি পয়েন্টটা নোট করব। ভাই আপনার আচ্ছা বলো। গ্রুপটা দিয়ে দিছি, এখানে জয়েন করতে পারেন আপনি। স্যার যদি আরেকটু যদি পয়েন্ট যোগ করি এই কথার প্রসঙ্গে, সেটা হলো বোতসোয়ানা, জিম্বাবুয়ে, জাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, আমি তো নাইজেরিয়া থেকে এসেছি, তারপর মালি, এই সব দেশগুলোতে, যদিও মালি একটু রিস্কি আছে বোকো হারাম বা অন্যান্য কারণে, কিন্তু বোতসোয়ানা, জাম্বিয়া এবং জিম্বাবুয়ে আমাদের বন্ধু বান্ধব ওখানে কাজ করে, বুয়েটে এবং চুয়েটের অন্যান্য আরো কয়েকজন বড় ভাই এবং সিনিয়র জুনিয়র কয়েক ভাই কাজ করেন রোডসে। ওখানে প্রচুর স্কোপ আছে ইঞ্জিনিয়ারদের যাওয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষ করে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনে যারা আছি, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট এবং ইভেন ক্যাড অপারেটর পর্যন্ত, অর্থাৎ জুনিয়র লেভেল থেকে শুরু করে সিনিয়র লেভেল পর্যন্ত প্রত্যেকটা লেভেলে ওখানে প্রচুর স্কোপ। ওখানে আমেরিকান, ব্রাজিল, স্পেন, বিভিন্ন দেশের লোকজন এসে ওখানে কাজ করে, ইন্ডিয়ানরা করে। ইন্ডিয়ানরা তো যেখানে চাঁদের দেশে গেলে ওদেরকে পাওয়া যায়, চাইনিজদেরকে চাঁদের দেশে গেলেও পাওয়া যায়, আমাদেরকে কেন পাওয়া যাবে না? কারণ আমরা তো এখানে আমাদের তো লোক সংখ্যা কম না, আমাদের এতগুলো সরকারি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি, আমাদের পলিটেকনিক, এতগুলো পলিটেকনিক, আমাদের কেন ওখানে আমাদের ম্যান পাওয়ার গুলি থাকবে না? এই ম্যান পাওয়ার গুলি তো আমাদের দেশে থেকে বোঝা হয়ে গেছে। এখন আমার কাছে 200 সিভি আছে, কোথাও চাকরি দিতে, আমি নিজেই তো কাজ পাচ্ছি না। এরকম প্রচুর লোকের চাকরির দরকার যারা বিদেশে কাজ করে অভিজ্ঞ। এই অভিজ্ঞ লোকগুলো একটা পয়েন্ট একটু বলি এখানে, ঠিক আছে, আমি একটু অ্যাড করি এখানে। ওই যে একটু আগে যে ইঞ্জিনিয়ার শকত বলছে যে ডট পয়েন্ট, তাহলে আমাদের এই ডটটাকে দ্বারা আমাদের যুক্ত করতে হবে। আফ্রিকা অঞ্চলে আমাদের যেসব ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছেন তাদের যদি কারো অ্যাড্রেস থাকে, সেই অ্যাড্রেসটা যদি আমাদের একটু আপনি আমার সহযোগিতা করেন, আমাদের কাছে পাঠান, তাহলে আমরা আফ্রিকা অঞ্চলে আমরা BEAWorld একটা ব্রাঞ্চ খুলে ফেলবো। আমরা ওইখানে অ্যাড দ্য ডট। জাম্বিয়াতে 4-5 জন আছে, লিংকডইনে খুঁজলেই তাদের অ্যাড্রেসটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন তার একটু, তাহলে আমরা তাদের সাথে একটু কানেক্টিভিটি করে তাদেরকে এনগেজ করব আর কি। জি স্যার, যতগুলো আছে। আবার কেউ কেউ আছে তো যে মাঠে নিচে থাকতে চায়, নিজে ছাড়া আর বাইরে কিছু করতে চায় না, এরকমও কেউ কেউ আছে। বাট এইগুলা থেকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের ওই অ্যাড্রেস গুলো দরকার, তাহলে আমরা একটা চ্যাপ্টার ওপেন করে ফেলবো আফ্রিকাতে। উই কানেক্ট দ্য ডট অলসো টু আফ্রিকা। এবং বাংলাদেশ থেকে আমরা চাই যে সিনিয়র জুনিয়র সবাইকে অন্তত বয়সের বারগুলো তুলে দিয়ে অন্তত সেখানে পাঠায় নিয়ে যেতে পারি, সেই জিনিসগুলো আমাদের এক্সপ্লোর করতে হবে। আচ্ছা, we'll explore the opportunity over there. Okay, thank you. আচ্ছা, নেক্সট এরপরে সিরিয়ালে কে আছে? রেজা, এরপরে কে আছে? আচ্ছা, গৌরব এরপরে। গৌরব, হ্যাঁ গৌরব বলেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। না, আমি মনে হয় জুনিয়র আর কি, সবার মোটামুটি সবার কথা শুনে খুবই ভালো লাগলো আর কি। এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যে আছে আমার জানা ছিল না, আমি আজকেই জানতে পারলাম। আমি চুয়েট থেকে আর্কিটেকচারে পাশ করেছি বেশ কিছুদিন হলো। তারপর আমি বাংলাদেশে কিছুদিন জব করেছি, তারপর আমি এখন বর্তমানে থাইল্যান্ডে আছি আর কি, এখান থেকে মাস্টার্স করছি। আমি জাস্ট 2টা কথা বলবো, ছোট করে বলছি। প্রথম কথাটা হচ্ছে যে মানে আমি সবসময় চেষ্টা করি যে আমার দেশকে কিভাবে উন্নত করা যায়, মানুষ অন্যদের কাছে তুলে ধরা যায় আর কি। তা আমি মনে করি আমি এখন যে ভার্সিটিতে এখন যেখানে আছি, এটা হচ্ছে থাইল্যান্ডের 1 নম্বর ভার্সিটি বলা যায়, চুলালঙ্কান ইউনিভার্সিটি। তো আমি মনে করি আমার ডিপার্টমেন্টে নেক্সটে যদি কেউ আসে, বা এর আগে বাংলাদেশে হয়তো বা খুব কেউ আসে নাই, আমাদের স্যারদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাংলাদেশ সম্পর্কে কি ধারণা, আমি মনে করি তারা নিঃসন্দেহে প্রথম বাক্যে পজিটিভ ধারণাই পোষণ করবে। আমি তাদের কাছে যেরকম করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর কি, এটা একটা বিষয়। তো সেক্ষেত্রে আমার you are our ambassador to thank you. I always try to be one. তো সেই জায়গা থেকে আমি এটা বলার কারণ একটাই হচ্ছে যে আমি বর্তমানে যে জিনিসগুলো ফেস করছি, এখানে প্রচুর টুরিস্ট আসছে আর কি, এবং স্বাভাবিকভাবে খবরেও আসছে যে জিনিসগুলো মানে আমাদের বাংলাদেশের জন্য যে নামগুলো মানে সুনামগুলো খারাপ হচ্ছে, আমি চাই না যে সামনে এগুলো খারাপ হোক। এটা বলার কারণটা হচ্ছে কেন,
আমি আমার মাস্টার্স মোটামুটি শেষের পথে, আমি এখন জব হান্টিং এর দিকে যাচ্ছি আর কি। তো যখন আমার সিভিতে থাকে যে ন্যাশনালিটি হিসাবে বাংলাদেশি থাকে, প্রথমে বলে ও তুমি বাংলাদেশি, তাই তোমাকে আমি নিতে পারছি না আর কি। তো তাদের মধ্যে একটা কি বলবো যে খারাপ একটা মনোভাব অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আর কি। তো আমি মনে করি যে সামনে এই ধরনের মনোভাব যেন বের হয়ে আসে, এটা হচ্ছে চাই আর কি বাংলাদেশের মধ্যে থেকে এই ধরনের জিনিসটা চলে যাক, বাংলাদেশি সম্পর্কে একটা যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা মনোভাব যেন না থাকুক, এটা একটা বিষয়। আর নেক্সট দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা ছিল আর কি, আমি এইটা মানে লাইভে জয়েন করার পরই BEAWorld সার্চ করি গুগল, আমি অলরেডি দেখলাম তাদের আপনাদের ওয়েবসাইটটা খুব ভালো লাগলো। খুব একটা বেশি এনরিচড না, আমার মনে হয় যে এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। প্লাস আপনাদের 4টা যে ম্যাগাজিন আছে, 4টা যে পাবলিশড হওয়া ম্যাগাজিন আছে, আমি 4টায় নামিয়েছি এবং দেখলাম সেখানেও কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। যদি অবশ্যই ভলেন্টারিলি কাজ করার সুযোগ থাকে, আমি চেষ্টা করব যদি আমি সুযোগ দেওয়া যায়, আমি কাজ করতে চাই আর কি। ওয়েবসাইট এবং most welcome. Okay, থ্যাংক ইউ, most welcome. Yeah. জি, যেহেতু আমি আর্কিটেকচার আছে, আমি দয়া করে আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের এখানে একটু শেয়ার করে দেন যদি পারেন, দয়া করে। আসসালামু আলাইকুম। শিওর থ্যাংক ইউ আপনাদের মতো ট্যালেন্টকে আমরা খুঁজছি গৌরব। ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ। জি রফিক ভাই, এটা আমাদের একটু স্মরণ করে দেওয়া উচিত সবার, যে আমাদের এখানে এই ট্যালেন্ট হান্টের এই যে কমিটি, মানে আমাদের এই গ্রুপটা করার উদ্দেশ্য অন্যতম একটা হলো যে আমরা ট্যালেন্ট হান্ট করতে চাই, যে সারা পৃথিবীর যেখানে যেখানে আমাদের প্রতিভা আছে আমরা একত্রিত হোক, আমরা সবাই মিলে দেশের জন্য এবং মানুষের জন্য কাজ করি। থ্যাংক ইউ সরফরাজ, নাইস স্পিকিং। ওকে, নেক্সট। আচ্ছা, নেক্সট হবে রায়হান প্লিজ। হ্যাঁ, আমাদের সময় কিন্তু 1টা পর্যন্ত আমরা চালাবো, 1টা পরে কিন্তু আমাদের সেশন চলে আসবে, সেকেন্ড সেশন আর কি। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি রায়হান। আমি রুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছি, আমি 16-17 সেশনের। তো আফটার কমপ্লিটিং মাই গ্রাজুয়েশন আমি হচ্ছে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে গ্রিন্ডেলটাতে রিস্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করেছি। তো বেসিক্যালি যখন জয়েন করি বিষয়টা আমার কাছে অনেক ফ্যাসিনেটিং ছিল, যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের যে একটা আসপেক্ট, বাংলাদেশের ইন্স্যুরেন্স মার্কেট সম্পর্কে আমি এখানে আসার পর যতটুকু জেনেছি যে নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স, বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স বলতে আমরা বুঝি লাইফ ইন্স্যুরেন্স, নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স যেটা একটা হিউজ মার্কেট, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, জার্মানির মিউনিক থেকে শুরু করে আফ্রিকান রিজিয়ন গুলোতে এটা একটা হিউজ মার্কেট। বাংলাদেশে এই প্র্যাকটিসটা খুবই কম বলতে খুবই কম। আমি এখানে আসার পর যেটা দেখেছি, আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো, আমি বড় অনেকগুলো পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে কাজ করেছি, ওদের রিস্ক অ্যাসেসমেন্টে গিয়েছি, আমি এনার্জি অডিটেও গিয়েছি। তারা ইন্স্যুরেন্সটা করে শুধুমাত্র এটা একটা রেগুলেটরি গাইডলাইন্স, দ্যাটস ওয়াই। আমি আরএমজি সেক্টরে গিয়েছি, আমি কিছুদিন আগে শান্তা ইন্ডাস্ট্রিজ ডিওহার্স্টের একটা কোম্পানি, ওদের অডিটেও গিয়েছিলাম রিস্ক ইন্সপেকশনে। সো ওখানে যে দেখলাম আরএমজি সেক্টর গুলোতে ইন্স্যুরেন্সটাকে ওরা নেয় রিস্ক মিটিগেশনের একটা অংশ হিসেবে, and they take it very seriously. On the other hand, আমাদের যে লোকাল কোম্পানিগুলো আছে, like if I say an example, Biximco LPG, so Biximcoর মতো একটা বড় গ্রুপ, বা হচ্ছে প্রাণ আরএফএল বা আকিজের মতো বড় গ্রুপ, তারা আগে কিভাবে নিতে জানি না, এখন তারাও কিন্তু ইন্স্যুরেন্সটাকে নিচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের একটা ভালো পোর্শন হিসেবে। বিকজ কিছু ইফ আই এম নট রং, স্যার একটা কথা বলেছিলেন যে আনইনসিওর্ড অ্যাসেট যেগুলো আছে, আমার যদি ফায়ার হোক বা আর্থকুয়েক হোক বা সাইক্লোন হোক বা ফ্লাড হোক, যাই হোক না কেন, ওই রিস্কগুলো যদি আনইনসিওর্ড হয়, তাহলে কিন্তু সেখান থেকে আমি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল রিকভারি আমি পাবো না। বাট যদি সেগুলো হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স করা থাকে বা ইনশিওর্ড রিস্ক হয়, তাহলে কিন্তু সেগুলো হচ্ছে আমি একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিকভারি, স্মলার অর লার্জার, যে কোনো যাই হোক না কেন, আমি কিন্তু একটা রিকভারি সেখান থেকে পাই, হুইচ হেল্পস আওয়ার ইকোনমি ইন টার্ন। তো আমি BEAWorld এর কাছে এই একটা রিকোয়েস্ট রাখতে চাই যে রিস্ক মিটিগেশনের জন্য আমরা সবাই কাজ করছি, এটা ফায়ার রিস্ক হোক, এটা রেগুলেটরি গাইডলাইনের থ্রুতে হোক, যাই হোক, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ এ পার্ট অফ রিস্ক মিটিগেশন। সো এই জিনিসটা থেকে ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট যে ফ্যাক্টরটা আছে, এটাকে আমরা কিভাবে দেখি, বা BEAWorld থেকে এই জিনিসটাকে কিভাবে এনকারেজ করা যায় বা হচ্ছে পেট্রোনাইজ করা যায়। থ্যাংক ইউ। রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট একটা কমন টপিক, এটা তো উই ক্যান ফিট টু দ্য পারপাস, এনি পারপাস। রিস্ক ইন্স্যুরেন্স, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ইন ফিউচারে কিন্তু এই যে কার্বন ক্রেডিট মার্কেট সামনে আসতেছে, যেটা হয়েছে প্যারিস এগ্রিমেন্ট ক্রেডিটিং মেকানিজম যে আসছে, সেখানে কিন্তু এই রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বা ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা কিন্তু আসবে। আমি অ্যাডভান্স বলে রাখতেছি রায়হানকে,
এই বিষয়টা স্মরণ রাখতে হবে। যে তো এই যে রিস্ক ফ্যাক্টর, ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু ভবিষ্যতে কিন্তু ডাইভার্সিফাইড ফিল্ড হিসেবে ভবিষ্যতে আসতেছে আর কি। এই যে ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা, যত আমাদের টেকনোলজি আপগ্রেড হবে তত রিস্ক ফ্যাক্টরটা বা রিস্ক ইন্স্যুরেন্সটা কিন্তু খুব প্রিভ্যালেন্ট হয়ে ভবিষ্যতে আসবে আর কি। তো এটা একটা আপ্রাইজিং একটা ফিল্ড। সো তো আমরা রিস্ক মিটিগেশন, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, এই বিষয়গুলো আমরা ভবিষ্যতে গুরুত্ব দিচ্ছি। বিশেষ করে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা রিস্ক এবং সেফটি এই বিষয়গুলো আমরা প্রমোট করে যাব, হেলথ সেফটি এনভায়রনমেন্ট। তো এটা যদি আমাদের বেসিক নলেজ থাকে এর উপরে, তাহলে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সব জায়গায় কাজ করতে পারবে, শুধু ইন্স্যুরেন্স কেন আর কি। তো এই বিষয়গুলো আমরা প্রমোট করব। আর রাহান যদি ভবিষ্যতে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন, আপনার যদি কখনো যদি কোনো এই রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের উপরে, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট যদি কোনো প্রেজেন্টেশন দিতে চান, ওয়েলকাম। আমাদের এখানে প্ল্যাটফর্মে আপনি প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন। তো প্লিজ স্টে উইথ আস। থ্যাংক ইউ রাহান। যদি কার্বন ক্রেডিট ম্যানেজমেন্টের কোনো কিছু ইয়া থাকে, প্রেজেন্টেশন থাকে, যদি আমাদেরকে একটু জানান এইটা ব্যাপারে, যদি আমাদেরকে একটু ধারণা দেন। যেহেতু আমি ম্যানেজমেন্টের উপরে না হলে আমি এনভায়রনমেন্টে পড়াশোনা করেছি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে পড়াশোনা করেছি মাস্টার্স। তো কার্বন ক্রেডিট ম্যানেজমেন্টের উপরে আমার আগ্রহ রয়েছে এবং ঠিক আছে, এটা খুবই দরকারি একটা টপিক। এবং পলিউশন মিটিগেশনের উপরে আমার আগ্রহ রয়েছে এবং আমি এই নিয়ে কিছু টুকটাক আর্টিকেল নিয়ে গবেষণা এবং তার লেখালেখির কাজ শুরু করেছি। আমাদের কাছে আছে, জি আমি অলরেডি দিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে। ঠিক আছে না, আপনি আমাদের সাথে থাকবেন, কোনো একটা টপিক আমরা আপনাকে ইনভাইট করবো আর কি। আচ্ছা, নেক্সট কে বলবেন? এরপরে কে আছেন? হ্যাঁ, নেক্সট ইঞ্জিনিয়ার শকত। ইঞ্জিনিয়ার শকত, ওকে, ইঞ্জিনিয়ার শকত। তার মানে ইঞ্জিনিয়ার শকত দিয়ে শেষ করবো বলে আশা করি, আর যদি কেউ কিছু না বলেন আর কি। হ্যাঁ শকত, প্লিজ প্রসিড। আসসালামু আলাইকুম। আমি বেশি সময় নিব না, মানে আসলে আমার নিজের কোনো কথা না, এই যে সমস্ত কোশ্চেন রেজ হচ্ছে তো ওইটার সাপেক্ষে আমি কিছু বলতে চাই। এই যে আমাদের এক ভাই মানে আফ্রিকা রিজনের ব্যাপারে উনি কথা বলছেন, এবং আমাদের যে গৌরব যিনি আর্কিটেক্ট, উনি বলতেছেন যে উনি থাইল্যান্ডে পড়াশোনা করতেছেন এবং উনি আনফর্চুনেটলি উনি যেটা ফেস করতেছেন এটা নট অনলি থাইল্যান্ড, মানে মোস্ট অফ দ্য রিজন, ইভেন ইন দ্য মিডল ইস্ট অলসো। আমাদের গতকালের যে আমাদের জিসিসি চ্যাপ্টারের আলোচনা তো এই জিনিসটা আসছে। এইটাতে আমি যদিও সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের সেশন চেয়ারম্যান উনি আমাকে ক্লোজ করে দিয়েছেন, এই জন্য আমি আর কথা বলি নাই ফার্দার। তো এখানে আসলে মানে আমাদের যারা প্রফেশনালরা যারা বাইরে কাজ করতেছেন, তো আমরা কিন্তু মানে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতেছি, যে কারণে আসলে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা সেটা হচ্ছে আমাদের এম্বাসিগুলোকে কানেক্ট করা। হ্যাঁ, কানেক্ট করা। আমাদের এম্বাসিগুলো ওরা কিন্তু এক্সপার্টাইজ না, এবং তারা কিন্তু মানে ওই লেভেলে জানে না মার্কেটকে যে লেভেলে আমরা জানি, যারা প্রফেশনাল কাজ করতেছে লং টাইম ধরে। যেমন আমাদের রফিক ভাই, উনি প্রায় 30 ইয়ার্স, বা এরকম সফরাজ ভাই, আমিও প্রায় 15 বছর হয়ে গেছে আমার। তো এরকম আমরা আমাদের জিসিসি চ্যাপ্টারে আমরা একজনের সাথে কথা বললাম, উনি প্রায় মোর দেন 40 ইয়ার্স উনি সৌদিতে কাজ করতেছে, সৌদিতে। তো এরকম আপনি আমেরিকাতে পাবেন, কানাডাতে পাবেন, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড পাবেন, যারা আমেরিকাতে, কানাডাতে অথবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে, ইউকেতে যারা 30-40 বছর ধরে তারা কাজ করতেছে। কিন্তু তারা যেমন আমি একটু বলি, আমাদের লাস্ট একটা সেশন ছিল প্রফেশনাল সার্টিফিকেশনের উপরে, যেখানে একজন, আমি একটু শেষ করে দিচ্ছি, একজন মেইন ইঞ্জিনিয়ার যিনি ডক্টরেট, হ্যাঁ, এবং খুবই কোয়ালিফাইড, উনি ওখানে কিছু কথা বলছেন যেটা আমার খুবই মনে ধরছে। উনি যেটা আসলে আমাদের যেটা সমস্যা, আমাদের ব্র্যান্ডিংটা নাই, আমরা যে করতেছি না এরকম না, আমাদের দেশেও হচ্ছে অনেক ভালো কাজ, এবং আমাদের বাংলাদেশি প্রফেশনালরাও অনেক কাজ কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় করতেছেন। আপনি দেখেন, আমি যেহেতু স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, আমি এখন পর্যন্ত টল বিল্ডিং এর এমন কোনো বুকস পাই নাই, এমন কোনো রিসার্চ পেপারস পাই নাই যেখানে ডক্টর এফআর খানের নাম আসে নাই। হ্যাঁ, যেটাকে আমরা আইনস্টাইন অফ স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং বলি। কিন্তু উনি এত বড় একটা যোগ্যতা সম্পন্ন লোক, যেটা ইউএসএ তারা খুব উইথ গ্রেটফুলনেস তারা তাকে স্মরণ করে, তার নামে রোড আছে, এবং যে কোনো টল বিল্ডিং এর কোনো সেমিনারে আপনি অ্যাটেন্ড করবেন, ওনার নাম অবশ্যই আসবে, ওনার নাম অবশ্যই আসবে।
কিন্তু আমরা ওইভাবে কিন্তু আমি যখন পড়াশোনা করতাম আমি জানতাম ওনাকে আর্কিটেক্ট হিসেবে, অথচ উনি একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এবং মানে একটা বলা যায় ওনাকে মানে লাইক মানে আইনস্টাইন অফ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং। তো কত বড় একটা মানে উনি কাজ করে গেছেন আমাদের ফর দ্য হোল হিউম্যানিটি, নট ফর বাংলাদেশিস। কিন্তু আমরা কিন্তু ওইভাবে কিন্তু ব্র্যান্ডিং করতে জানি না। হ্যাঁ, তো এটা খুবই বড় একটা জায়গা। এখানে আমাদের এম্বাসি গুলো কিন্তু ভূমিকা আছে, আর এম্বাসি গুলোকে এক্সিলারেট করবে কারা? এই জিনিসটাতে সমস্যা হচ্ছে আমাদের প্রফেশনালরা। আমরা শুধুমাত্র পহেলা বৈশাখ, ন্যাশনাল ডে এগুলোতে আমরা শুধু ওই যে ফটো দেওয়া, এটা করা ওইটা করা এগুলোতে আমরা ব্যস্ত, কিন্তু আমরা মানে কনস্ট্রাকটিভ কোনো সিম্পোজিয়াম কি হচ্ছে? যেরকম এখানে একটা যেমন আমরা BEAWorld প্ল্যাটফর্ম থেকে যে একটা ডে সেশন করলাম, ডে লং সেশন করলাম, ওরকম কিন্তু আমাদের এম্বাসিগুলো করতে পারে। আরেকটা কথা আমি বলি, মিডল ইস্টে যে সমস্ত এম্বাসিগুলো আছে আমাদের, তো এরা কিন্তু কোলাবোরেটিভ ওয়েতে কিন্তু কাজ করতেছে না। হ্যাঁ, এবং এটা সম্ভব। আর এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা প্রফেশনালরা কিন্তু ওনাদেরকে কানেক্ট করতে পারি, মানে এম্বাসিগুলোকে কানেক্ট করে একটা কালেকটিভ মানে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া মিডল ইস্টের জন্য, আফ্রিকার জন্য, ইউরোপের জন্য, যাতে আমাদের প্রফেশনালরা তারা তাদের ব্র্যান্ডিং করতে পারে। আসলে আমরা যদি ব্র্যান্ডিং হই তাহলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং হবে। এখন মিডল ইস্টে আনফর্চুনেটলি আমাদের ব্র্যান্ডিং হচ্ছে আমরা হচ্ছে লেবার মানে আমাদের লেবারগুলো সব বাংলাদেশ থেকে আসবে। whereas more than 1,000 engineers they are working in Middle East with fame, তো কিন্তু ওটা হচ্ছে না। তো এই জন্য ব্র্যান্ডিংটা হওয়া দরকার এবং আমাদের অ্যাম্বাসিগুলোকে ইউজ করে আমরা কিন্তু কান্ট্রি ওয়াইজ, এবার কান্ট্রি এটা ইউইতে হোক বা এটা কেএসএতে হোক, আমরা কিন্তু কান্ট্রির যারা স্ট্র্যাটেজি ডিলার ওনাদের সাথে কথা বলে কিন্তু আমরা কিন্তু আগাইতে পারি। সাথে সাথে আমি কালকে যে কথাটা বলছিলাম যে এখানে দেখবেন আমাদের ইউইতে অনেকগুলো ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি, IIT রিসেন্টলি তারা কিন্তু তাদের ব্রাঞ্চ খুলছে। whereas আপনি দেখেন আমাদের BUET ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন বাংলাদেশ, আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি অথবা আমাদের যে সমস্ত পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো আছে, এই ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু তারা যদি মিডল ইস্টে, নট অনলি ইউই, মিডল ইস্টে অনেক দেশের অপশন আছে। হ্যাঁ, তো ওরা যদি তাদের চিন্তা ভাবনা করে যে আমরা মানে আমাদের মানে কান্ট্রির যে সিস্টেম আছে গভর্নমেন্টকে ইউজ করে যদি কোনো একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাজ এ পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে যদি তারা চালু করে কোনো একটা ব্রাঞ্চ, এখান থেকে কিন্তু আমাদের ব্র্যান্ডিং হবে। তো হ্যাঁ, বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিগুলো এই লেভেলে পৌঁছেছে যে তাদের একটা আমরা শকত আমরা এই পয়েন্টটা অ্যাড করব আমাদের রিকমেন্ডেশনের মধ্যে, তোমার এই পয়েন্টটা আমরা অ্যাড করব আর কি। ধন্যবাদ। এমন কথা বেশি বললে। আচ্ছা, আর কোন স্টুডেন্ট আছে আমাদের কাছে? স্টুডেন্ট যদি থাকে, যদি কেউ কথা বলতে চায় স্টুডেন্ট, আমাদের তো প্রায় 114 থেকে 15 জন স্টুডেন্ট কিন্তু এখানে এনরোল করেছে। কোন স্টুডেন্টকে আমরা একটু সময় সুযোগ দিতে পারি যদি কোনো স্টুডেন্ট থাকে আমাদের, কোন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট কেউ আছে কি? আচ্ছা, যদি না থাকে তাহলে নেক্সট, এরপরে আরো কেউ কিছু বলতে চান? রফিক ভাই যদি 1 মিনিট সময় দেন আমি হ্যাঁ, শিওর, হ্যাঁ 1 মিনিট। হ্যাঁ, না আমরা তো আসলে যেগুলো কথা বলবো আমি আবার একটু ভয় পাই, কারণ এগুলো সমালোচনা হয়ে যায়, কিন্তু এগুলো আমরা মনে করি এটা আত্মসমালোচনা। না অবশ্যই আত্মসমালোচনা করা আমাদের। হ্যাঁ, তো যে না আপনি দেখেন যে এই যে আমাদের চোখের সামনে একেবারে, রফিক ভাই আপনি তো আমাদের থেকে সিনিয়র, আমাদের চোখের সামনে কয়েকটি দেশ স্তর করে উপরে, তার ভিতরে আমরা এই সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, তাই না, এই সিঙ্গাপুর, এরপরে তো এরা কিভাবে এই চোখের সামনে, আর একটা তো উন্নত সমাজ যেগুলো আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, সেগুলো তো আছেই, জার্মান, ফ্রান্স। এটা কিন্তু চোখের সামনের উপর যখন ওঠে তখন আমাদের একটু ভাবা উচিত, বা এবং এই সমালোচনার জায়গাগুলো বা এই দৃষ্টিকোণগুলো আমাদের একটু প্রসারিত করতে হবে যে এটা কেন হলো। এই প্রশ্নগুলো যদি আমাদের মাথায় আনতে আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যাব। আপনি ভারতের প্রশ্নগুলো আসছে, ভারত আপনি ভাবতে অবাক হবেন যে নাসার 1/3, আমি এই ডকুমেন্টে নিজে দেখা, 1/3 কম পয়সায় তারা যে স্যাটেলাইট পাঠালো। এই কাজগুলো সেখানে আমার মনে আছে যে ফায়ার অফ উইং, ওই বইটা আমি পড়ছিলাম ডক্টর আবুল কালামের। তো উনি ওখানে এক প্রসঙ্গটা আসছিল যে আপনি বলেন যে ইন্ডিয়াতে গবেষণা হচ্ছে, তো কিন্তু আমরা কেন নোবেল পুরস্কার পাচ্ছি না? উনি অসাধারণ একটা জবাব দিছিল। জবাবটা হলো এরকম যে আমরা আসলে ঠিকই আছে, নোবেল পুরস্কার আমরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রা আমাদের আসছে না বা হচ্ছে না, কিন্তু আমরা তার খুব কাছাকাছি চলে গেছি।
তো আমরা মনে করি কি, আমি এই জন্যই কথাগুলো হলো যে আমরা আমরা কোথায় আসি, এই জায়গাগুলো যদি আমরা ধরতে না পারি আমরা কোন লেভেলে আছি। আমরা যখন ইউইতে আসি তখন ইউইতে একটা বাইরের ইউনিভার্সিটি, এখন শেখ মোহাম্মদ ঘোষণা দিয়েছিল এই কয়েক আগে যে আমরা 3টে জিনিসকে খুব গুরুত্ব দেব। 1 নম্বর হলো শিক্ষা, 2 নম্বর হলো শিক্ষা, 3 নম্বর সেটাও শিক্ষা। যে কারণে দেখেন এই গত কয়েক বছরের ভিতরে এখানে প্রায় 70টার উপর ইউনিভার্সিটি এখানে আসছে। এটা 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 এর ভিতরে প্রচন্ড কমিটমেন্ট লাগবে, তাই না? আপনার এটা বুঝতে হবে যে আমরা কোনটাকে গুরুত্ব দেবো, কোনটাকে গুরুত্ব দেবো না। যে আসলে এটাই যে আমরা রাষ্ট্র আমাদের কাজ করছে, কিন্তু রাষ্ট্রকে চালানোর জন্য আমাদের নানান জায়গা থেকে কাজ করতে হবে, কিন্তু আমরা নিজেরা অনুধাবন করতে পারবো কিনা, তাই না? যে আমরা যদি শিক্ষাকে 1 নম্বর গুরুত্ব না দিই, কিছু মনে করবেন না। আমি যে নেদারল্যান্ডের ওই ভাইয়ের কথা থেকে আমার পরিবারের একটা কথা মনে আসলো। আমার ভাইরার একটাই ছেলে, তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে পিএইচডি করতে গেল বুয়েট থেকে। এসে ছুটিতে এসে তার এত ক্ষুব্ধ সে যে আমাদের শিক্ষকরা কিছুই শিখাচ্ছে না। এটা কিছু মনে করবেন না, কাউকে আমি ছোট করার জন্য বলছি না, এটা হলো বাস্তব। যে আমরা যে উনি যেটা বলছে যে আমাদের ওখানে যুগোপযোগী যে বিষয়গুলো আসলেই সত্য, এগুলো আমাদের সমালোচনার জায়গাগুলো যত আমরা বৃদ্ধি করতে পারবো, আমরা আশা করি যে আমরা আমাদের যে মেধা আছে এটা অসম্ভব একটা মেধা সম্পন্ন জাতি। আমাদের বাইরে যত ইঞ্জিনিয়ার গুলো আছে তাদের সত্যিকার যথেষ্ট কোনো ট্রেনিং নাই। আপনি ভারতের এই যে ইউইতে একচাটিয়া সব আপনার পাওয়ার স্টেশনে তাদের ইঞ্জিনিয়ার। এটা কেন? এই জন্য যে তাদের আলাদা ইনস্টিটিউট আছে, এই পাওয়ার স্টেশনের ট্রেনিং এর জন্য আলাদা ইনস্টিটিউট, এটা কল্পনা করতে পারেন। এবং তাদের থেকে বের হয়ে আসলে ইউই জানে তাদের ফ্রেশ পাস করে আসা ওই ছেলে পেলে ওই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে তারা সাথে সাথে নিয়োগ দিয়ে দিচ্ছে। আর এটা শিখতে আমাদের 20 বছর করতে হবে, ততদিনে আমাদের বদনাম হয়ে যায় যে এদের ইঞ্জিনিয়ার কিছু জানে না। আর আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের আমরা বানাচ্ছি হলো আমলা। এটা কিছু মনে করবেন না, এটা আবার বলে এটা আত্মসমালোচনা যে এই যে, এবং যে কারণেই দেখেন আমাদের এখানকার বর্তমান কনসুলেট সেও কিন্তু একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বুয়েটের। তো এটা কারণ হলো কি যে সে পেশাগতভাবে বেছে নিচ্ছে। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং যে ডিপার্টমেন্ট গুলো আমাদের কাজে আছে সেখানে আপনার মনে আছে কিনা যে আমাদের যে প্রথম বাংলাদেশে প্রাইভেট দেওয়া হয় আপনার পাওয়ার স্টেশন, সেখানে আমাদের বুয়েটের কয়েকজন ভাই ছিল ওই প্রাইভেটে। সেখান থেকে রিজাইন করে আসে আমাদের মনে আছে ঘোড়াশাল পাওয়ার স্টেশনে বললো যে আমরা রাশিয়ান লাগবে না, আমরা নিজেরা ওভারহল করবো। সত্যি তারা পারলেন। এইগুলো হলো আমাদের মেধার উদাহরণ। কিন্তু আমরা সেইভাবে তাদের সুযোগগুলো মেধাগুলোকে যদি কাজে লাগানোর জন্য আমরা স্পেস সৃষ্টি না করি, সেটা আমাদের ব্যর্থতা। তা আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আমাদের ব্যর্থতার সত্ত্বেও আমরা আমাদের বিভিন্ন স্তর থেকে এই ধাক্কাগুলো, এই কাজগুলো, এই চিন্তাগুলো আমাদের সমাজে রাখতে হবে। সেই জন্য আমরা স্বনির্বন্ধ আহ্বান করি আমাদের যারা প্রাজ্ঞ যে আমাদের তারা যেন আমাদের একটু সহযোগিতা করে। ইনশাল্লাহ আমরা পারবো। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সরফরাজ। ঠিক আছে, বললো যে ইন্ডিয়ান ইসরো কিন্তু ইউএস এর নাসার সাথে কম্পিটিশন করে কাজ করছে। ইন ফিউচারে বাংলাদেশে কিন্তু এখনো স্পেস স্যাটেলাইটের উপরে এখনো কোনো রিসার্চ বা ওরকম কোনো সংস্থা গড়ে ওঠে নাই। ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে, এবং আমরা যদি BEAWorld এর থেকে যদি এ ব্যাপারে যদি কোনো রকম কোনো উদ্যোগ নেওয়া দরকার আমরা নিব। আমরা কিন্তু আমাদের নিয়েই কিন্তু রাষ্ট্র, আর কি রাষ্ট্র কিন্তু একটা কোনো বস্তু না, মানে কি বলবো, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ না আর কি। আমাদেরকে নিয়ে রাষ্ট্র, আমরা যদি ঠিক মতো পারফর্ম করি রাষ্ট্র ঠিক মতো পারফর্ম করবে আর কি। আমরা যদি যে জায়গা থেকে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জায়গা থেকে এই ধরনের প্রফেশনাল বডি তার প্রফেশনাল বডির জায়গা থেকে যদি ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করে তাহলে রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালন না করি, আমাদের প্রফেশনাল বডি হিসেবে যে একটা আমরা করেছি, আমরা যদি আমাদের কাজ মতো না করি, আমাদের তো কোনো মিশন না থাকে, আমরা যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি কিছু না করি, তাহলে তো আমরা পিছিয়ে থাকবো, রাষ্ট্র পিছিয়ে থাকবে আর কি। তো আমাদেরকে নিয়ে তো রাষ্ট্র সামষ্টিক একটা ইনস্টিটিউশন। রাষ্ট্র একটা কি বলবো, একটা রাষ্ট্রের মধ্যে যদি উইজডম না থাকে, রাষ্ট্রের মধ্যে যদি আপনার যদি লজিক না থাকে, ভার্চু না থাকে, সে তো রাষ্ট্র হতে পারে না আর কি। ফার্স্ট হল উইজডম, যেটা অ্যারিস্টটল বলেছে রাষ্ট্র চালাতে প্রথম হলো উইজডম লাগবে। উইজডম কোনটা? যেটা নলেজ, যেটা আমরা এখন করতেছি উইজডম, এটা হচ্ছে উইজডম। এগুলো প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হবে না। তারপরে কি ভার্চু লাগবে, রাইটিয়াসনেস লাগবে, তারপরে লজিক লাগবে আর কি। এই জিনিসগুলো আমাদের প্রত্যেকের জায়গা থেকে আমাদের যদি সঠিক কাজগুলো আমরা করতে পারি, আমাদের অভিজ্ঞতা, এই যে সিনার্জি, যেটা আমরা বললাম যে সিনার্জি, সবাই মিলে একসাথে সবার অভিজ্ঞতা
সবার মধ্যে যে আমাদের যে নলেজ উইজডম এগুলো শেয়ার করে একত্রিত করে আমরা যদি একটা প্ল্যান করে একটা ভিশন গিয়ে প্রোগ্রাম করে যদি সামনে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারি, তখন আমাদের উপকার হবে, আমাদের প্ল্যাটফর্মের উপকার হবে, আমাদের দেশের উপকার হবে আর কি। সেই কাজগুলো আমাদের সব জায়গা থেকে করে যেতে হবে আর কি। আচ্ছা, আর কেউ কিছু কি বলবেন? এই জায়গায় একটু যোগ করে যাই স্যার পাশাপাশি, সেটা হলো স্যার যে আমি অন্য আরেকটা প্ল্যাটফর্মে আমি শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি সিভিল সোসাইটি। তো সেখানে আমি গবেষণায় আমি দেখলাম যে আমাদের লাস্ট 5 বছরে আমাদের শিক্ষাখাতে 1.79 এর উপরে আমাদের শিক্ষাগত কোনো বাজেট আসে নাই। এরপর কমে 1.69 নেমে আসছে। আর আমাদের সারা পৃথিবীতে যেগুলো গবেষণায় আসছে যে 6% উপরে আমাদের এটার বাজেট থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের সেই জায়গাগুলোতে আমাদের যদি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আমাদের সামনে বাজেট, আমরা যদি এগুলা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে যদি প্রেশারাইজ না করি, তাহলে আমি আমার যে প্ল্যাটফর্মে আমি কাজ করছি এখন, সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা প্রেশারাইজ করব। একজন শিক্ষা সম্পাদক হিসেবে আমি নিজে লেখাপড়া জানি না, কিন্তু আমার যারা অনুজ, আমার যারা পরবর্তীতে আসবে, তারা তো অন্তত জানতে পারবে আমাদের এই প্রেশারাইজের জন্য আমি কেন লেখাপড়া করতে পারি না, আমি কেন স্ট্রাগল করে এই জায়গায় আসতে হচ্ছে, আমি তো আরো আগেই চলে আসতে পারতাম। যে সেই জায়গাগুলো থেকে আমার এই যে ক্ষুব্ধতার জায়গা, আমার কষ্টের জায়গা থেকে আমি কাজগুলো করে আপনাকে যাচ্ছি। একটু যুক্ত করি, আপনি ঠিকই বলছেন যে জাতিসংঘের ই অনুসারে আমাদের বাজেটে 6% থাকা উচিত। কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে তথ্য দেই, টাকা হলেই কিন্তু লেখাপড়া হয় না। সেই খরচ করার জন্য জায়গা লাগবে, রিসার্চের জায়গা থাকতে হবে, গবেষণার জায়গা থাকতে হবে। এবং কেন আপনার পারি না সেই জায়গা থাকতে উদাহরণ, হবে। শ্রীলঙ্কা যখন তাদের যুদ্ধ চলে, আমার মনে আছে, আমি এই ডকুমেন্টটি নিজে দেখা, এবং আপনি জানেন যে ইউএতে যদি একজন শ্রীলঙ্কান টিচার পায়, সেখানে একটা স্কুলে সব অভিভাবক যে অনুরোধ করে ওই শিক্ষকটা যেন আমার বাচ্চা পায়। শুধু ওখানে তাই নয়, তাদের গুণসম্পন্ন এবং আমি একটু যুক্ত করি যে ওরা ওই যুদ্ধের সময় ওটা কাগজ কেনার পয়সা নাই, কলম কেনার, ওরা মাটির উপর খড় দিয়ে লিখে লিখে তারা শিখেছে। এটা নিজেরা শিখেনি, এটাও রাষ্ট্রীয়ভাবে করা হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রের সামর্থ্য নাই দেওয়ার, কিন্তু তারা শিক্ষাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। এবং জানেন যে তাদের ইংরেজি জানা, বিশেষ করে তারা সারা পৃথিবীতে। এখন আমরা নকল করে যদি সার্টিফিকেট অর্জন করি, তাহলে আমরা কিভাবে পারবো বলেন? সেই জায়গাগুলোতে কন্ট্রোলিং থাকতে হবে, তো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের শিক্ষাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, এই কথাটা আমি সর্বদিক থেকে আমাদেরকে এই যে বিবেচনা আনতে হবে, শুধু বাজেট কিংবা সর্বদিক থেকে গুণগত মান। আচ্ছা, ওই গট ইউর পয়েন্ট। আমাদের যে নেক্সট কে বলবেন? মুয়াজ্জেম না রেজা? ওই গট ইউর পয়েন্ট। এরপরে কে বলবেন? হ্যাঁ, এখন বলবো ইঞ্জিনিয়ার মুয়াজ্জেম হোসেন। ইঞ্জিনিয়ার মুয়াজ্জেম হোসেন, প্লিজ। আমাদের মুয়াজ্জেম ভাই নাকি? হ্যাঁ জি, মুয়াজ্জেম ভাই। ও মুয়াজ্জেম ভাই, আচ্ছা আচ্ছা, মুয়াজ্জেম ভাই বলেন। মুয়াজ্জেম ভাই কি আছেন নাকি আগে হাত তুলেছিলেন? আচ্ছা, মুয়াজ্জেম ভাই হয়তো অফলাইনে চলে গেছে। তারপরে ইঞ্জিনিয়ার ইমরান হোসেন। ইঞ্জিনিয়ার ইমরান হোসেন, প্লিজ। আমাদের হাতে বেশি সময় নাই, আমরা তো হয়তো দুইজন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। না রফিক ভাই, আমি বোধহয় কিছু বলতে চাইনি, আগে কিছু বলে ফেলেছি। আমি বোধহয় নতুন করে কিছু বলতে চাইনি। ধন্যবাদ। আমার মনে রেজা মার্ক করছে আগের বিষয়টায়। এখন আমার মনে হয় যে পরবর্তী কেউ থাকলে তাদেরকে ফ্লোরটা দিয়ে দেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। কথা হচ্ছিল যে বাংলাদেশের এডুকেশন ইউনিভার্সিটির সংখ্যা। আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। হ্যাঁ জি, শুনতে পাচ্ছি মুয়াজ্জেম ভাই। আপনার কথা শুনেছি মুয়াজ্জেম ভাই। কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটির সংখ্যা, এডুকেশন সিলেবাস, বাইরের অপরচুনিটি এবং এডুকেশনাল মান। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সব জায়গাতেই আছি। প্রথম কথা, আর্লি টিসে আমি টিচার ছিলাম ইউনিভার্সিটি, এখন বিভিন্ন সাবজেক্টে এখনো ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত আছি। ইউএসজিসির বিসিএম, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্টের সিলেবাসটা তৈরি করেছিলাম। তো এখান থেকে যেটা আমার উপলব্ধি হয়েছে, এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছি, সেটা হলো যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সিলেবাসের সাথে মার্কেট ট্রেন্ড যেটা বলা হয়, মার্কেটে যে ধরনের এডুকেশন প্রয়োজন, সেটার সাথে বিশাল পার্থক্য।
সাপোজ আপনাকে বলিনি, বাংলাদেশে এখন প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে একটা ফায়ার সেফটি ম্যানেজার লাগে। এটার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কোন ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো ধরনের ফায়ারের উপর কোনো ইয়া নাই, মানে বিএসসি নেই, ডিপ্লোমা নেই, কিছুই নেই। শুধুমাত্র কি করা হয়েছে, ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স 6 মাস এবং 1 বছর একটা কোর্স করাচ্ছে, এবং এই 1 বছর বা 6 মাসের কোর্স কারা করাচ্ছে? ফায়ার ফাইটাররা। একটা ফায়ার ফাইটার নলেজ আর ইঞ্জিনিয়ার নলেজ এক নয়। তো আমাদের টোটাল বাজেটের প্রায় 26 থেকে 36% ব্যয় হয় আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের হাত দিয়ে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যয় হলেও ইঞ্জিনিয়ারদের যে কোলাবোরেশন, ইঞ্জিনিয়ারদের যে ডিসিশন মেকিং এ সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কি, যে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে সেটা অ্যাডমিন ক্যাডার বা অন্য ক্যাডাররা প্রজেক্টের পিডি হচ্ছে। তাতে কি ঘটতেছে, যে ইঞ্জিনিয়ারদের যে স্বতন্ত্র থিঙ্কিং মতামতকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যে ধরনের ফ্রিডম থাকা দরকার সেটা সংকুচিত হয়ে আসছে। সেকেন্ড হলো কি, বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা বাংলাদেশে অলস, বাইরে গেলে খুব ভালো কাজ করে বা ভালো পারে, এর একটা সিস্টেম পায়, একটা ম্যানেজমেন্ট পায়। তো বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্টের উপর বড় কোনো কোর্স বাংলাদেশ করা নাই, যেমন আমাদের বলি পিএমপি, প্রিন্স2 বা অন্যান্য যেগুলো রয়েছে সেগুলো যে ব্যাপক হারে শেখা দরকার। কিছুক্ষণ আগে ভাই ভদ্রলোক বলছিলেন যে ইন্ডিয়ান, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড বা অন্যান্য লোক, টার্কির লোকজন এসে বাংলাদেশে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে থাকতেছে। কোশ্চিন হলো, বিং এ ওনার, মালিক পক্ষ আমি দেখবো কি যে কম টাকায় আমার যে কাজটা হচ্ছে সে কে করতে পারছে, সেইটা যদি ফুলফিল করা যায় তো সেটা লোকাল হোক ইন্টারন্যাশনাল হোক, সেটা ফুলফিল হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যারা লোকাল যারা আছে তাদের সিলেবাসের সাথে প্রাত্যহিক জ্ঞান, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড ওরিয়েন্টেড নলেজ না থাকার কারণে যে বিশাল একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যাতে করে লোকাল ইঞ্জিনিয়াররা মালিকের এক্সপেকটেশন বা অর্গানাইজেশন এক্সপেকটেশনটা ফুলফিল করতে পারতেছে না। থার্ড হলো কি, আমাদের ইন্টারন্যাশনালি যে কমিউনিটির সাথে যুক্ত হওয়া দরকার বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা, বিভিন্ন সোসাইটির মেম্বারশিপ হওয়া, সেখানে প্রফেশনাল সার্টিফিকেট নেওয়া এবং তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ করা, সেইগুলো খুব কম, অনীহা। আর একটা কারণ হলো ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড। যে বিং এ মনে করেন যে কোনো একটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির আপনি একজন মেম্বার হবেন ইঞ্জিনিয়ারিং কমিটি, সেটা হলো ইউকে বেস হোক, ইউএসএ বেস হোক বা ইউরোপিয়ান বেস হোক। সাপোজ ধরা যাক যে একটা ASHRAE মেম্বার হতে প্রায় $170 লাগে। তো একটা বলেন যে বছরে অনেক সময় $170 দিয়ে একজন নতুন যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা মেম্বার হতে পারে না অনেক সময়, কিংবা ইউকে বেস যেগুলো চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে সেগুলো আরো বেশি হয়তো তাদের ফি রয়েছে। আরেকটা রয়েছে যেটা, যে আমাদের টিচাররা, বেশিরভাগ টিচাররা একাডেমিশিয়ান, তারা একাডেমিক খুবই ভালো, বাইরে গেলে ভালো রিসার্চ করছে, সবকিছু করছে, কিন্তু বাংলাদেশের শিল্প ইন্ডাস্ট্রির নিড প্রয়োজন অনুসারে স্টুডেন্টদের তৈরি করা এমএসসি বা পিএইচডি হোল্ডারদের যে থিসিস গুলো হচ্ছে সেগুলো শুধু ওয়েস্ট অফ মানি। মানে বিএসসি দের তো এত থিসিস করার জন্য যে এত ছোট অ্যামাউন্ট থাকে যেটাতে একটা থিসিস হয় না, শুধুমাত্র লোয়ার লক্ষ্য কিনে নিয়ে এসে কিছু একটা দাঁড় করাতে চেষ্টা করে। এই যে ফান্ডিং অভাব, আমি যদি বলা যায় বাংলাদেশে আসছে, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে দেখছি যে বাংলাদেশে প্রায় $25,000 পর্যন্ত আসছে এই থিসিস পেপার গুলোতে বিভিন্ন প্রজেক্টে ডোনেশন করায়। সেখানে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লিকেশন করে না, কারণ এগুলো আসছে শুরু হয়েছে জাস্ট 7টা স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার শুরু হয়েছে জাস্ট 1 বছর বা 2 বছর হয়েছে। লাকিলি এবছর প্রায় 2 জন বুয়েট থেকে স্কলারশিপ পেয়ে গেছে তার প্রজেক্টের জন্য, হয়তো সামনের বছর আরো বাড়বে। এই যে বিভিন্ন অপরচুনিটি রয়েছে বিভিন্ন বাইরে ফরেনের ব্যাপারগুলো, সেগুলোতে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা ইউটিউবের মনোরঞ্জন ভিডিও দেখা বা অন্য টাইমিং যে পাস করতেছে সেটাকে ডাইভার্ট করে নিয়ে যে তার ক্যারিয়ার বেস নিয়ে আসা দরকার। এই ধরনের গাইডেন্স দেওয়ার জন্য যে টিচারের ট্রেনিং দরকার। আমরা ছোটবেলায় দেখছি প্রাইমারি স্কুলে টিচিং কিভাবে দিতে হবে সেটা ট্রেনিং হয়, হাই স্কুলে দেওয়া যায়, কলেজে টিচিং হয়, কিন্তু ইউনিভার্সিটির টিচাররা কিভাবে টিচিং দিতে সেটা কোথায় শিখবে? বাংলাদেশের কোথাও কিন্তু শেখানো হয় না যে ইউনিভার্সিটি টিচারদের কিভাবে টিচিং দিতে হবে। আর একটা বড় সমস্যা যেটা আমাদের এডুকেশনে, সেটা হলো টিচিং এইড। টিচিং এইড বলতে বোঝা যাচ্ছে আমি একটা ক্লাস নিব, সে ক্লাস নেওয়ার সময় যে থিওরি বা থিওরাম বা কোন একটা ডেফিনেশন বোঝাতে চাচ্ছি বা কোন একটা এলিমেন্টকে বোঝাতে চাচ্ছি, সের জন্য সাপোর্টিং যে টিচিং এইড গুলো আছে সেগুলো একদম অভাব। পুরা ভার্সিটি খুঁজে দেখা যাবে যে কোনোদিন কোনো টিচার কোনো জায়গাতে টিচিং এইডের ডোনেশন চাইও না, খালি শুধুমাত্র কম্পিউটার আর কিছু টেস্টিং ল্যাব গুলাতে কিছু চাই। কিন্তু এই দিন থেকে যদি আমরা বের হতে না পারি, শুধু আমাদের ইউনিভার্সিটি 170টা বাড়ালে কাজ হবে না। আমাদের এই অল্প জনগণ, কম পুঁজি,
বা কম ব্যয় করে আমাদের কিভাবে একটা অপটিমাইজেশন প্রসেসের মধ্যে আসে আমাদের ভালো ইঞ্জিনিয়ার বের করতে হবে, তাহলে যে আমাদের এখানে ডেভেলপমেন্ট হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই। আমরা 2:45 বাজে, উই ক্যান থিঙ্ক যে আমরা পরের সেশনের কিভাবে শুরু করব। সো আমাদের স্পিকার লাস্ট সেশনে আমরা দেখেছি যে আপনার ওই স্লাইড শেয়ারিং যদি স্পিকার করতে পারেন তাহলে আসলে একটু বেটার হয়। সো আমার ক্ষেত্রে আমি একটু ডিফিকাল্টিস ফেস করেছিলাম। তো আমরা প্রোগ্রাম শুরুর আগে যদি একটু চেক করে নিতে পারি যে আমাদের যিনি স্পিকার হবেন, আমাদের নেক্সট স্পিকার আছেন হচ্ছে, চেক। থ্যাংক ইউ ভাই। ইমরান ভাই আপনার ক্ষেত্রে তো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে, আপনি তো যেহেতু নিজেই করতেছেন, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। বাট দ্য নেক্সট স্পিকার আমাদের আমি তো তারপর চেক করে দেখি। হ্যাঁ, তারপর একটু চেক করে দেখেন যে whether you can share or not. এখন যিনি স্ক্রিন শেয়ার করে রাখছে তাকে উচিত স্ক্রিন শেয়ারটা একটু বন্ধ করা। ইয়েস, রেজা ভাই স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ করেন। ওকে প্লিজ আপনারটা শেয়ার করেন, দেখেন এভরিথিং ইজ ফাইন অর নট। আসছে না? ইয়েস, লুকস গুড। আপনার কি কোনো ভিডিও আছে? না, আমার কোনো ভিডিও নেই। তাহলে আমরা নেক্সট আমাদের যে আপনি আপনারটা ক্লোজ করেন। আমাদের সাথে যদি এখন ফজলুল বাড়ি ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল বাড়ি যদি থাকেন তাহলে একটু চেক করে নিতাম। আর উনি কি আসছেন? উনি যদি লিস্টে না থাকেন তাহলে ওনাকে আপনার ফজলুল বাড়ি সম্ভবত আপনি জয়েন করেনি। আচ্ছা, আমি একটু কনফার্ম করব না, যেটা হচ্ছে যে উনি যদি ওই যে 100-র বাইরে থাকে, যেমন 97 এখন দেখতেছি যে আপনার কানেক্টেড, 100-র বাইরে থাকলে কিন্তু ওনার কানেকশন পেতে সমস্যা হবে। সো ক্যান ইউ কমিউনিকেট উইথ হিম এন্ড বিফোর স্টার্টিং দ্য সেশন আমরা তাকে যদি অ্যাড করে রাখতে পারি। এবং সেশন চেয়ার অলসো আর্কিটেক্ট দেওয়ান শামসুল আরিফ, তাকেও আমি ফোন করেছি যুক্ত হওয়ার জন্য। তাকে আমাদেরকে কিন্তু আগে জয়েন হতে হবে তাকে। যে ডক্টর আরাফাত, আমি আর কাউকে অ্যালাউ করছি না। হ্যাঁ, 97 লাস্ট। হ্যাঁ, এখন শামসুল আরিফ বলছে উনি ওয়েটিং, উনি ওয়েটিং এ আছেন। আচ্ছা, আমি দেখছি। হ্যাঁ, উনি ওয়েটিং বলছেন। দেখো তো ওনাকে একটু ইনশার্ট করে অ্যাড করা যায় কিনা। হ্যাঁ, অলরেডি অ্যাডেড। ওকে, ভেরি গুড, ওয়েল ডান। ওকে, সো আমাদের সেশন চেয়ারকে আমরা পেয়ে গেছি। আর্কিটেক্ট দেওয়ান শামসুল আরিফ, আপনি কি জয়েন করছেন? একটু যদি কথা বলতেন। আর্কিটেক্ট দেওয়ান শামসুল আরিফ। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আমি জয়েন করছি। থ্যাংক ইউ। আমরা হচ্ছে আপনার এখন আমাদের আরেকজন যে স্পিকার আছেন তাকে অ্যাড করে রাখতে পারি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফজলুল বাড়ি। উনি ওয়েটিং লিস্টে আছেন, একটু কমিউনিকেট করা যায় যদি ফজলুল বাড়ি ভাইয়ের সাথে। না, উনি এখনো হয় নাই। তো ডক্টর আরাফাত ইনিশিয়ালি কিন্তু স্টুডেন্ট করবে। হ্যাঁ, আমাদের যে প্রোগ্রাম স্টুডেন্ট উইল ইন্ট্রোডিউস স্পিকার, বাট বিফোর দ্যাট আই থিঙ্ক আই ক্যান আস্ক আমাদের সেশন চেয়ার যিনি হবেন তিনি যদি একটু ইন্ট্রোডিউস করে নেন নিজেকে, কারণ তা না হলে আমরা এটা মিস করে যাচ্ছি। সেশন চেয়ারের সম্পর্কে আসলে বলা হচ্ছে না। যেমন ইভেন্ট কনফারেন্স চেয়ারকেও আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিতে পারতাম পরবর্তীতে, যেহেতু কোশ্চিন আসছিল যে রফিক ভাইকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য নিজেকে। তো এখন আমার মনে হয় আমি শুরু করব সেশন চেয়ারকে জাস্ট একটু কুইক ইন্ট্রোডাকশনের মধ্য দিয়ে, তারপরে হচ্ছে স্টুডেন্টকে ইনভাইট করব হচ্ছে আপনার শর্ট বায়োগ্রাফি for the speaker, and then we will go for session technical skills. Is it okay, Rafik bhai? Yes, okay, proceed. Yeah. So we have time 10 minutes, no problem, we can discuss if there are any technical issues arises. So in the meantime, যেহেতু আমাদের যদি ফজলুল বাড়ি ভাই না আসে
তাহলে আমাদের এই সেশন চলতে চলতে একটু তার সাথে পার্সোনালি কমিউনিকেট করে তাকে অ্যাড করার ব্যবস্থা করেন। হ্যাঁ, আমি ট্রাই করছি ফজলুল বাড়ির সাথে কানেক্ট করার জন্য। Arafat, what's your plan? Our session chair should introduce himself first. Then we will proceed to follow our normal schedule. Yes. Because we missed that. Please proceed. রফিক ভাই, আপনি সবাইকে ওয়েলকাম করে আপনি হ্যান্ড ওভার করে দিতে পারেন সেকেন্ড ইসের জন্য, সেকেন্ড টেকনিক্যাল সেশনে। No, it is already handed over to you. Okay, that's now fine. Floor is yours. Okay, that's fine. So we have already 99, 100 joined already. So no more people can join. ফজলুল বাড়ি ভাই কি জয়েন করতে পারছেন? এই ক্ষেত্রে কি হবে ইমরান ভাই, যদি মানে একজন জয়েন করতে না পারে তাকে জয়েন করলে কি আরেকজন হয়ে যাবে, কমে যাবে অটোমেটিক্যালি? আপনারা যেটা করবেন, একজনকে জয়েন করতে আর দিয়েন না, একটা খালি রেখেন, একমাত্র ফজলুল ভাই সাহেবকেই জয়েন করতে দিয়ে। আচ্ছা, মডারেটর কি তাহলেই একটা স্লট খালি রাখা আর কি, উনি যখনই আসবে যেন উনি একটু ঢুকতে পারে। হ্যাঁ, যে একটা খালি আছে। দ্য প্রবলেম হচ্ছে যে যাকে আমি ফর এক্সাম্পল হাফ এন আওয়ার আগে অ্যাডমিট করেছি সে কিন্তু পরে জয়েন করতে পারে, মানে এই ব্যাপারটা হচ্ছে। সো আমি 95 থেকে 5টে ব্যাকএন্ড রাখছি, বাট এটা ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে বিকজ আর্লিয়ার আই অ্যাডমিটেড। বুঝতে পারছি। তারা অটো অ্যাডমিটেড হয়ে যাচ্ছে। জি, বাট আই উইল নট অ্যাডমিট এনিওয়ান নাও। তাহলে টাইম তো আরো 5 মিনিট আছে, এখনই কি আরম্ভ করে দিব না? না, we will wait for 5 minutes. Yeah, we can start from. রফিক ভাই, বলো। Yes. আমরা কি তাহলে 2-1 মিনিট বলি? এই যে ইমরান ভাই অনেক সুন্দর কয়েকটা জিনিস আনলো তো। আচ্ছা, সময় কিন্তু 5 মিনিট না, 5 মিনিট 2 মিনিট। এই যে ধরেন, এই যে যুগোপযোগী, আপনি ভারতে যান, একজন আপনি ট্রেড করছে, সেখানে একজন পিএইচডি করা শিক্ষক আছে, এলো গেল একটা। 2 হলো যে তারা একটা ধরেন ওয়েল্ডার বানাবে। আমাদের সমাজে দেখেন সব তাত্ত্বিক, ছোট্ট 2-1টা জোরে টোলা দিয়ে একজন ওয়েল্ডার বানালাম, মানে আমি ডিপ্লোমা বা তার নিচের লেভেলগুলোর কথা বলছি। সেখানে কি করা হয়,
যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে কন্ট্যাক্ট করা হয় যে তোমার ইন্ডাস্ট্রি কতগুলো দরজা লাগবে, গ্রিল লাগবে, সেগুলো করে বলে যে ছাত্রদের এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেওয়া হয় যে তোমরা এগুলো করবা, এর ভিতর থেকে তুমি 30% পারবা বা 40 হতে পারে, এরকম এটা ই করে বাকিটা পারবে ইনস্টিটিউট। তো আমাদের চিন্তা করতে পারছেন যে সেখানে প্রথম হলো আপনি ভোকেশনাল কোর্সে একজন পিএইচডি হোল্ডার শিক্ষকতা করে। আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি আমরা একটু ঢেলে সাজাই না সাজাই তাহলে আমাদের হবে না। শুধু একরকম না, এই যুগ উপযোগী ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে বলেন, সাধারণ শিক্ষায় বলেন, কোথাও নাই। আপনি কলকাতার একটা ছেলে সেখান থেকে গ্রাজুয়েট করে পৃথিবীর অনেক দেশে যে সরাসরি আপনি এমএস করতে পারে, বা মাস্টার্স করা ছেলে একটা যে পিএইচডি করতে পারে। কিন্তু আপনি আমাদের বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছেলে যে কয়টা ইউনিভার্সিটিতে সে সুযোগ পাবে যে সরাসরি পিএইচডি। তো এগুলো আমাদের পিছন থেকে যদি এটা আমরা ঢেলে সাজানোর জন্য সমাজকে চাপ সৃষ্টি না করতে পারি, যে আপনি জাপান দেখেন, জাপানের যে জিনিসটা খুব মজার যে তারা আজকে পরিশ্রমী, খুবই ভদ্র, আমরা কেউ জানি না যে ইট ইজ দ্য পার্ট অফ দেয়ার এডুকেশন। প্রত্যেকটা বাচ্চাকে তারা গ্রেড 8 পর্যন্ত তাদের কাজই হলো যে সমাজের সৌজন্যতা এবং সেলফ হেল্প করে গড়ে তোলার জন্য কি কি লাগবে তোমার। আর আপনি ওদিন দেখলাম যে ওরা বাচ্চাদের দিয়ে একটা সাঁকো বানাচ্ছে, মানে ব্রিজ, সে ব্রিজটা ছোট্ট বয়স। একটা জরুরি মেসেজ দিয়ে রাখি, একটা জরুরি মেসেজ, এক মিনিট একটু থামাচ্ছি। রেজা, ওই ফজল বাড়ির সাহেব এখন যুক্ত হচ্ছে আর কি, ওনাকে একটু অ্যাড করে নিতে হবে আর কি। তাহলে আমি শেষ করি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শেষ করো। হ্যাঁ, আমাদের একটু সেশনের থ্যাংক ইউ। আপনার আগান আমরা শুনি। পরে আবার শুনবো আর কি। জি না, এগুলো তো রেজা শুনতে পেয়েছো? রেজা, ওকে, ঠিক আছে ভাইয়া, 2 মিনিট আছে তো আমরা মনে হয় একটু শুরু করে দিই। রেজা, ওই যে চেষ্টা করতেছে ফজল বাড়ি সাহেব যুক্ত হতে, একটু অ্যাড করতে হবে। হ্যাঁ জি, এখনো উনি ওয়েটিং আসে নাই। আপনি আসবেন, উনি এখনই আসতেছেন নাকি? আমি কথা বলছি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের ঠিক আছে আরাফাত, না বলছি যে আমাদের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো যে দেখতেছেন, একটু যদি দেখেন যে কোথাও নয়েজ আসছে তাকে একটু মিউট করে দিবেন কাইন্ডলি। আর ইমরান ভাই এখন আপনি একটু মিউট করে রাখেন, করছেন অলরেডি। ওকে, ফাইন। সো উই উইল স্টার্ট সুন। So I'm going to start. It's 2:59, I think. Thank you, everyone. Welcome you all in our today's conference, second technical session. In this technical session, we have two lecture, two talk, basically. One is case studies, major case studies. Another one is fire risk assessment. So before starting the session, we have our special session chair for this technical session 2, architect Dewan Shamsul Arif. He is very knowledgeable and experienced person. So before starting the session, we like to introduce our architect Dewan Shamsul Arif. Please introduce yourself and we will start the session then. Please. Assalamualaikum everybody. I am architect Dewan Shamsul Arif. I start practice in 1995. Since then, I have a small firm and we are doing some consultancy in the building sector, garments industry, hospital, residential, commercial, etc. And still going on. We are doing that. This is me. This is my introduction. Thank you.
Thank you so much. We are very happy to have you here as our session chair. So now I will request Raghib Nihal Sadaf to introduce our first speaker. Please, Raghib. Okay, hello everyone. Yes, yeah, we can hear you, please. Okay, so I'm gonna give everyone a short biography of Engineer Muhammad Al-Emran Hossain. So Engineer Muhammad Al-Emran Hossain is a distinguished mechanical practice engineer, NCES, PEUSA, and MSc mechanical engineer from BUET, specializing in refrigeration, air conditioning, and MEP design for industrial and commercial infrastructures. He currently serves as the president of BEAWorld Bangladesh chapter, president of the Green Building Academy, the Bangladesh Green Building Academy, and president-elect of the ASHRAE Bangladesh chapter, advocating for sustainable building practices and safety compliance. With over a decade of expertise, he elevates fire and electrical safety standards in Bangladesh's RMG sector, aligning with Accord, Alliance, ILO, and RSC regulations under oversight bodies like DIFE and BEZA. A prolific trainer, he simplifies complex engineering concepts for professionals and institutions, including PWD, BFSCD, and CTTC. His credentials include LEED AP, BD+C, ASHRAE, BCXP, NFPA CEU certifications, and specialized training in HVAC design, data center management, fire investigation, and OSHA compliance. A champion of green building initiatives, he integrates energy modeling and sustainable MEP solutions into projects like the $3.2 billion Padma Bridge Railway Link and Bangladesh Bank Data Center. Notable contributions span HSIA, Engr, Square Hospital, Bcash Limited, and over 50 LEED certified projects nationwide. As a consultant, he drives advancements in industrial safety, UVC technology, and wireless fire system design. His work with organizations like Grameenphone, Huawei, and FBCCI Safety Council underscores his impact on Bangladesh's infrastructure transformation. Committed to education, he mentors professionals in green constructions and advanced MEP systems, solidifying his legacy as a leader in sustainable engineering and safety innovation. Thank you. Thank you, Raghib, for your nice introduction. So now we will go our first presentation, case studies and major incident. Learning from accident or incidents is very important, and one of our problem is we fail to learn from the accident. That's the things, and we are getting recurrence of the incident. So we will hear our first speaker, Engineer MD Al-Emran Hossain. Please start. Now I am audible. Yes, please. Thank you so much. Now my subject is a major fire incident in Bangladesh. I have two presentations. One presentation I can discuss major incident, and second presentation I'll be discuss root cause analysis, one of the incident. Thank you so much for the BEAWorld chapter and arrange this kind of one-day conference and give us a chance to present the major fire incident in Bangladesh to discuss. So basically, I am the certified fire investigator from International Association of Arson Investigation. So now we have start for the stability reality in fire and chemical incident in Bangladesh. So 2013 to 2023, more than 200K structure fire is happened in Bangladesh, and 389 launches incident, and also increasing 2014 to 2023, 10 years, 25% chemical incident in Bangladesh. So the human and economical imperative, the human cost.
especially the fatalities, serious injuries, psychological trauma, and displacement family, and economical impact, property destruction, business interruption, loss of employment, and reputation of damage. So, especially who are already there, happen an incident, those victims exactly to know what is the exactly scenario happen in his life and his business. Another issue, presentation, objective, and scope of equipped attend with incident driven lesson, provide a practical insight based on real world fire investigation. So when you are starting the fire investigation, all insight with the BNBC 22, NFPA 101 and 921. Especially 921 is a specialized for fire investigation, how to do that. So analyze root cause and systematic failure and provide actionable recommendation for all stakeholders. So guiding the principle, the investigation approach to the adherence to NFPA 921, the following the guide for the fire and explosion investigation as the industry demand. Second, systematic and scientific and methodology. So I have observed some of cases and incident where is the investigation fire service civil defense and also bomb squad and DGFI and also CID. So most of the police investigation in fire incident like as the criminal investigation, not like as a fire investigation. So that is a drawback in Bangladesh. Focus on origin, cause, and contribution factor. That's important things. So looking beyond the immediate cause of to understand the full picture. And fourth, learning, not blaming, to prevent resource recurrence. So unseen catalyst, recurring themes in major fires, especially 47% is electrical failure, and another is a human factors, especially train gaps, behavior pattern increase the risk, and also egress problem. That means they not travel distance and travel area or egress problem. There is no compartmental or sufficient fire rating system is there, all fire door, exit sign, emergency light, and other things also. So most of the cases we will find out when I going to the investigation, the travel and egress path is blocking by different kind of blocking, carton box, another goods, spare room, ceiling fan, and other things also. Another is a chemical hazard. So improper storage and handling of the dangerous material like as a chemical. So some of cases, most of the fire incident, we could not find out the sufficient knowledge of the chemical storage. Suppose we are asking what kind of chemical is there. There is no identification, no knowledgeable, no storage capacity, no international norms are followed in this case. So number one thread is electrical system and material system. So already Major Shakil and Dr. Easir Arafat discussed this one. The electrical issue is the most important thing. Overloading, short circuit, substance wiring, equipment, and poor maintenance. The last incident and associated building, that is the electrical issue. Storage problem, inadequate segregation of flammable and combustible. So most of the factory owner or the storage area and old Dhaka city, they don't know nothing about how to segregate the flammable and combustible chemical or other things also to separate as per the international norms and also BNBC. So this is also misdeclaration, other things also. So most of the importer are misdeclaration those kind of chemical, especially the saving the custom duty and to avoid the NBR clause and other things also. So lack of proper containment, that is important things. So most of the importer don't know nothing about the chemical, how to preserve, or they have done sufficient space or sufficient knowledge or sufficient technology and other things also. So that another is a proper labeling. So some people who are knowing those chemical, or especially who are the selling, they don't only the people are know the selling their techniques, but how to storage and how to segregate, how to mitigate this one. When others spill out those type of chemical, they don't know nothing. So we need those kind of awareness program in a regular basis. So means of egress and fire protection. So egress issue, especially 90%
90% our investigation is find out means of egress problem. That means they don't follow the means of egress. So egress issue like is a locked or blocked exit, especially lot of garments factory or other factories when people are need to evacuate from the factory. That time a lock and key inside the building. So without a lock and key, the evacuation will be easy way. But how we are lock and key is existing? How can the people are evacuated within short times or the designated time? So another issue is sufficient exit or capacity. Suppose as per the building code or BNBC or Imanat Bidhi Mahala, so we need, suppose there is a staircase, number of staircase versus the occupant. There is not sufficient occupant, exit or staircase is there. Poor signage, the another issue. Suppose using the exit sign or emergency light in the egress path, especially 90-minute backup in the exit sign or emergency light. But when actually fire incident is there, there is no exit sign or emergency light will be the running condition, because some of cases they are using fake or their wrong connectivity, or are not getting the UPS or IPS backup from those exit sign. Another issue, obstructed pathway. This is the most common problem in Bangladesh. So any building, suppose in all decorated and good condition buildings, especially outside the outside facade and other architectural view, interior decoration is very good. But when we are trying to escape by using the staircase, all obstructed pathway as a blocking by different type of material. Active system failure. So lack of failure of sprinkler. Some of cases where sprinkler, especially Bangladesh, is water condition is not good. That's why. So all minerals, especially ferrous and carbon and magnesium chemical composite are deposit inside the sprinkler head, especially in the capillary tube area. So when this sprinkler is activated, those time this not work because already blocked by mineral, different type of mineral. So water chemical is the problem. So most of the cases in dyeing factory and washing factory, those chemical is very harmful for the sprinkler system. So that's why we need quenching or chemical treatment pipe and also other things also, especially the water treatment for the condition. Another is the passive system in the deficiency deflection to compromise the hard door. So most of the cases we are hard door are using as per the wall rating and also the higher class. So if you consider the construction 1, 2, then we need at least 90-minute backup for the hard door fire rating. So some of cases in locally hard door who are using, all are most of them 99% is a fake, 99% is not tested. So some of cases we are purchasing UL level from the other country, especially RMG factory. Those are only the checking and those are only the bit of our compliance issue or PA issue. So inadequate compartmentation. Most of the cases in compartmentation is a big issue, and this fire barrier. So that's important. So now in lot of glass building in Gulshan 1 and Gulshan 2 area. So those are not fire rated. Also this glass and floor area. So interconnect using the only the rubber gasket which are not fire retardant or not fire rated. So those fire area will be if 57 degree or 75 degrees Celsius temperature is arrived, all plastic or PVC will be melting and it like as a semi to work like a last incident in Gulshan 2, that will be working in a similar way. So third, human factor and systematic weakness. Human factors, lack of training, complacency, negligible, poor safety culture, and systematic work weakness, regulatory gaps, weak enforcement, compliance and paper, and maintenance neglect. Already, Major Shakil was already mentioned, the administrative is the big issue for in Bangladesh. Now, already our Dr. Easir Arafat discussing about the beam container. I could not details about how to act like this. The 51 fatalities, there are more than 300 injuries and multiple incident is there. So BM depot key lapse and failure, lack of MHDS, outage emergency plan, incompatible stacking, no form preparation is there, misdeclaration of hazardous materials.
So listen for stakeholder for DN report, policymaker, regulators. So mandatory the chemical compatibility materials, real-time manufacturing FSC report, class B foam and other things also, engineer, design or hazardous materials, fire break, blast, consideration, specialized in super saturation. So another is a compliance manager, rigorous MSDSC area, training on chemical hazard and segment and other things also. So when I check, we are using the jerry can inside the hydrogen peroxide. This is used in distilled water and non-mineral water, but this factory owner are using the only Chittagong Wasa water. This Chittagong water quality not matching the international standards. Those Wasa supply water inside the all mineral is there, especially ferrous and magnesium. So its decomposition rate will be increasing inside the jerry can. So I am not details going for this one. So now another case study is a Mog Bazar and a Siddiq Bazar, especially gas explosion is there. So in mountain natural gas connection is there, especially Petrobangla and Atitaj gas is there. So we can find out when an incident is happened. After incident, we can measure what is the leakage condition and how is the banded all the existing LPG natural connection is there. So this abundant connection is accumulate huge amount of natural gas and getting the high triangle rules. So only 0.1 millijoule is started is ignition energy. They start the fire. Similar will be happen is the same area. So gas flow explosion, investigation focus and origin and cause. So gas source identification is the most important thing, especially the Mog Bazar area and also the Siddiq Bazar. So identify gas source, LPG, natural gas, and swear also. And another is accumulation. Gas concentration is an important issue. Suppose in some area is a leakage is there, so we need LEL or UL range. So within this range, only incident will be happen or explosion will be happen. So if you are take care about this to limit, that's the important things for the safety issue. So another is the explosion. So rapid combustion and pressure wave is generate incident area. Igniting source, that is the important things. So electrical, open flame, and fuel air mixture. So if you consider in Mog Bazar area, so they're using the Bengal meat are using a freezer. So inside the freezer, they're using P or N type thermocouple. So this thermocouple is switching by magnetic conductor. So when the magnetic conductor is switching inside the freezer, so 1 millijoule only required for the incident. That will be happen. So no need to huge amount of ignition source in outside. Only if you consider in stoichiometric ratio is there, then it will be easy to start the explosion. Especially we need the fuel, we need the heat, and another ignition. So in the Mog Bazar area, so we need this Bengal meat inside the generator and also the refrigerator. They have the ignition sources there. So this Mog Bazar explosion outside the building, there is a road area, there bus, we have saw this scenario. So how much explosion is hit this bus, also the another building. So gas explosion, listen for the stakeholder, especially the policymaker and regulator, mandatory periodic gas line integrated testing, BNBC Part 4, odorant monitoring, especially in previous odorant are using for the natural gas or sometimes or LPG gas also. So now is the mandatory to use this kind of odorant, and if leakage is happen, so you can easily find out what exactly happened. So automatic shut off valve in the mixed occupancy. So another is engineers, being an engineer with the listen, design with adequate ventilation. So this adequate ventilation will be start with the ppm of certain type of gas, especially isobutane and butane. So this sensor will be start when limit LEL or ULL, they start with the ventilation. That
this limit will be exceed. So that is no explosion in that area. So compliance the manager, regular inspection, and keep the LEL value is less than 10% detection and interlocks. Start training on gas safety. Now, the Hossain food factory is another big incident in here. In 52 fatalities, 50 injuries is there. So when we this there, we can find out lot of in anomalies is there, lot of violation is there. So Hossain food factory invested focus on fire spread origin. So likely process and storage area, fuel load, combustible packaging material, accelerant, chemical flammable product, vertical spread, rapid the movement between the floor because there is no fire compartment or separation the staircase. That's why fire is incident in second floor, it propagates to other third and fourth floor easy way. So and also you can saw the fencing the staircase area, there is no separation, only open area. So when you start the fire, smoke and heat will be propagated and using this staircase. So key lapse and failure of the Hossain food factories, all out of the one stair locked, no sprinkler or manual alarms, flammable carton storage beside boiler room, etc. Lack of effective emergency evacuation plan and drills. So listen for the stakeholder for the Hossain food factory, policymaker, zero tolerance for lock exit, especially RSC and NFPA factorial on Accord factory, always forbidding to any kind of lock are using there. But when we visited in Hossain food factory, this is always lock and key system. This lock and key system are take away all the casualties. So as per the enforcement, BNBC egress requirement is required. So listen for the engineer, design multiple unobstructed escape route, fire-rated construction. Compliance manager, ensure all exits are always unlocked and accessible. So another big issue in MB Revision 10 launch incident, fire incident. So today I can second session will be discussing details about this one. So now I am skipping this one because I can explain details is there. So now come to the summary of the case study of visual matrix. So for incident you are considering here, MB container depot, so chemical miserable, and gas explosion, Hossain food factory, no, MB vision, no, block egress, and BM container, no, gas explosion, no, Hossain food factory, yes, and MB vision 10 is yes. So overall capacity, MB exchange is exceeding, detection shortfall in all areas, especially BM container and Mok Bazar and Hossain food and MB vision 10 also. So beyond individual incident systematic gaps, so we need this identification, enforcement, emergency preparedness, and systematic failure. That's an important issue. That's why as per BNBC, we need the fire expert in every industry, especially food industry, RMG industry, and other industry, all industries, especially plastic and other things also. So when we consider the anti-fire fighting team with under the anti-fire wardrobe and fire director is there as per the BNBC 2006. So all risk assessment, enforcement, and other things also regularly practices. Then we can mitigate it. So compliance versus culture, the critical distinction. So compliance approach, having the safety manual or checklist is not enough. Again, focuses on minimum requirement and documentation, checkbox mentality, reactive measure, minimal engagement, focus on passing inspection, and safety culture. The need for genuine embedded safety culture for everyone feels responsibly. Proactive mindset, especially when your mock deal is manufacturing and other things also. The higher management are always missing and negligible the mock drill. So some people are already, the evacuation point is there, but in owner, manager, and GM level people are not leave their seat. So they're waiting, this is the mock drill, no need to participate in any kind of mock drill. So originally, fire incident, those area, this higher people already a big trouble for the system. So I request, especially who are the management team and other things, especially the mid management,
please don't neglect our mock drill and other things also. So as per the BNBC and other safety program is activated in your factory, you can participate. After participate, you can easily escape and using the staircase and also under the egress process. Come to the law enforcement. That's a big issue in Bangladesh. So if you any incident or arson fire in any building and any commercial and any other things also, as per the penal code in Bangladesh, there is all are available activity. That means if you are burning some people, you will get bail from tomorrow. There is no specific law in Bangladesh, so we can trap them. So we need to modify or rectify this kind of law, especially in fire law and other things also. So that's why who are the guilty in previous incident, all are escaped and all are examinable or bailable condition in present situation. So that's why still there is no evidence, there is no jurisdictional verdict, not a single happened in Bangladesh who are guilty or who are punishment. Train and awareness maintain neglected. So I can escape, especially who we want to be in the investigation. They need NFPA 912, the gold standard system for approach, define the problem, collect data, test hypothesis, analyze this. Then you can find out what exactly root cause analysis of the fire incident. So key investigation step, scene prevention and safety. So stop and hold perimeter chemical inventory verification. That's the important things. So incident in Bangladesh happened. So all people are go to the incident area. So they are damaged all the incident scene. So that's how after arrival we did not find out any chemical or incident scene observation, any causes and other things also, because already mob already demolishes or ruin all the scene. That's the important thing. So mob control is a big issue in incident area. Another documentation, photography, videography, drone photography, and 3D mapping is important. Origin and cause analysis, witness timeless, burn pattern, container this sequence is another important. Evidence chain of custody, maintains proper documentation and hanging for all the evidence. So all collected data, all evidence will be kept in safe place. Later we can discuss and fire simulation and other things also, and easily find out what exactly happened in the incident area. So human factor are referring to investigation. So human factor study, decision latency, alarm response, evacuation flow modeling, behavior analysis. Another is a comprehensive reporting, evidence-based conclusion, clear documentation, factual presentation, actionable recommendation. Recommendation for policymaker and a regulator, especially empower FSCD. So FSCD has need lot of empower, harmonized standards, especially BNBC with international standard like as NFPA 101 life safety and custom requirement, flammable matter disclosed clause in customs, which are already violated as per the port authority and other things also, especially in there. The third-party audit is the important issue. So promote mandatory third-party life safety audit for the high risk of offense. Another is education, integrated fire safety education into the mainstream circulation. Recommendation for foreign for engineers and architects. Safety by design, priority safe by design except minimum code. Mr. Shakil knows some people are prepared by the diploma engineer or technician for the fire safety plan. Even we are find out Nilkhet area, some people are doing the fire safety plan and submitted in fire service civil base and getting the approval. So we need the engineering team and engineering process to approval the fire safety design from the fire service civil defense. Then it will be up to the mark area. So continuous quality materials, such specific certificate quality materials and other things also. So fire service civil defense only they given the fire safety plan, but who are they have nothing to monitoring after the installation of the product. So that's the problem. Some of cases where installation of the product there is no international standard or quality mismatch. So who will be the responsible in this case? So you're purchasing
the good product as per the supplier demand, but actually when they started the fire and mitigate the fire, they did not work. So who will be the liable? So that's why we need the third party audit who exactly as per the safety approval doing and installation material is the same or same quantity and how to work this one. So this is a requirement for the any BBRA, Bangladesh Building Regulatory Authority, is be more important for in this purpose. There is no regulatory authority in present who are take care about this installation and testing commissioning matter. So that's why installation, testing, commissioning, and design is a big gap is there. Another is a continuous learning. Stay updated on fire and science, listen from the incident, new technology. Another, the maintainability, design for maintainability for safety systems. So that is the important things. Recommendation for complex manager, facility owner. So leadership commitment is required, especially safety start at the top. Invest in safety, especially robust fire risk assessment, comprehensive training, regular and practice drill, and meticulous maintenance. All system full operational. Empower your people. Hazard reporting without refusal. So it is we consider in chemical safety is NFPA 30 is an important issue and follow that all. And recommendation for fire service civil defense modernization. So continuous investment, modernization, equipment, technology, and other also. Specialized training of even the hazard, especially chemical high risk area. So when BM people consider the first stage, the firefighter is going there, but that is not hazmat firefighter. They are normal firefighter. Hazmat firefighter, hazard material firefighter is different than a normal firefighter. So that's why 13 people are casualties is there. So that's why we need to identify how to work those type of chemical incident in any industry and any storage area. And collaboration. Enhance inter-agency collaboration and data sharing. That's an important problem in Bangladesh government. So inter-department connectivity is very much low. So there need to improve this one. Community outreach. Community outreach and a public education required program. So in community program we need every month, every day, everywhere. Now conclusion, a shared responsibility breaking chain, a complex failure, especially major fire incident are complex. Realize single failure of a chain of vulnerability. Moral obligation. Learning from this strategy is our collective moral and professional obligation. Stakeholder roles. Every stakeholder has a critical role in breaking in the chain of risks. So we need to integrate all kinds of stakeholder in same umbrella. So catalyst for the changes. Let a session from the incident and catalyst training, tangible, lasting change. So now I'm going for my second slide. Then we can take in the question and answer session. Now I am audible. You have 15 more minutes. Okay. Thank you so much. So I did not go inside the total things. So I am going for the investigation 3 point. So this is the MB10 Abhijan launch incident is happened. So we are visiting that area. So this is inside the launch. So we second diesel engine area, flue gas pipe insulator burned by the heat. You already saw that's the skin. And another picture, and this area I have already marked. Diesel tank and other things also is there. This is the burning area, especially electrical panel board, small motor, electric cable, different fuel variant pattern and sealing, PVC insulation melting, but no copper cable melting in area. Lot of unburned B-class fuel existing beneath of platform. Who are know the this is this one. So the wounded by foreign body. Some foreign body heated this engine is already broken. This is a broken part is like this one. This is a fresh air suction area made by aluminum which is burned and melted Q area, the engine area.
So this is the lock and key. Egress path is lock and key. So that's why people do not get out from easy way inside the lands. The tappet cover damaged by extra heated. This one, the pattern can show where is the started the fire. This pattern show where is the heat is coming from. And this is the pattern shows where the heat come from. Next one, exit staircase. All our interior decoration is burned, and that was the burning. Cooking oven use kerosene and LPG. That's the problem. So as per IMO guideline, there is lamps and steam and any maritime vehicle. There is no approval from the kerosene or LPG based cooking. Only the diesel based is approval. But they are using kerosene and LPG. Pattern area, test area. So another, we have picture to picture, one launch by another launch. Where is getting the MB Vision 10 and another launch before, but the exactly in solution practically getting this one. So this area. So this kind of equipment is there. There is burning already. So extra heat we can melt it the decking area. And the compressor generator side by side, you can discussion, we understand. This is the affected area. Now come to the root cause analysis. Why they started the fire in here? So yes, inside the launch there is the there is a fuel tank, small fuel tank, where leakage from this big tank. So they collect those leakage fuel from this container. So B class fuel is there. Okay. This kind of collecting pot is there. So leakage fuel come to the main fuel tank. You can collect this pot. Okay, I hope now come to the point. So before the incident, this launch are replacing their regular machine to new engine to new engine. That engine is not new one. That is the existing another ship breaker ship breaking collect from the ship breakers area. So that was the more powerful than in present. So when they replacing the main engine, that power is horsepower is more than in existing one. So when this existing platform, existing supporting are using the bigger size of the engine, the bigger engine when they're running, so they produce a lot of force and existing supporting that not the support. So within, as per their interview, they thought Dhaka to Borishal and minimum they require 5 hours to reach their site. But they lost thinking, why not we are early to start and going for within short time to arrive in Borishal. So that's why they're thinking, planning, and like is a 3.5 hours we can calculate. So as per this calculate, they're using the bigger size of the engine. So when they're changing the bigger size of the engine, the mounting and accessories are not similar in the new one. So when the bigger size of the engine is starting, so that RPM and other things also increasing. So increasing, that's one. So all kind of supporting mounting will be, friction force will be increasing. So when the friction force is increasing, so using the lubricating oil, we call crankcase explosion. We call crankcase explosion. What do you mean by crankcase explosion? Crankcase explosion means when any droplet of the fuel is combustible, when the extra force and extra friction, the droplets will be reduce their diameter and come to the reduce the flash point.
So you know that if you could, this is a diesel engine. So they are using the diesel and isopropyl. It almost combustible temperature 58 degrees Celsius. But when the crankcase explosion is happened, it will reduce the temperature in 26, 27 degrees temperature. It will be flash point. Come to the flash point. That start the fire. So extra heat generating engine area, especially in the shaft area and coupling area. So this is heated. So all the passenger are this engine will be heated. So it extra heated, the all combustible fuel, especially the diesel, come to the 37 or nearby the 40 degrees Celsius temperature. It will be droplet is reduce the diameter and explosion. That means crankcase explosion. So nearby the explosion, there is a diesel, all leakage diesel collecting port and other things also is there. So start the fire. So this is the main causes is the fire. So most of the people thinking like that. So we are on the water body area. So if any fire is there, so you can jump inside the river. But actually, what happened? 52 people are already died there. So this is not assumed we are in a water body. So in case of fire, we can escape easily. We jump into the river and we can escape my life. So no, this is the big incident in given the evidence, given the information, given our lesson. So especially all the steamer, lamps and other things also. So it need itself sufficient system of the mitigate the fire. So that's why in build there is no fire suppression system is there. So only the portable fire extinguisher is there. So this portable extinguisher could not mitigate this kind of fire inside the lamps. So thank you so much. Thank you so much. So now we will go for Q&A session, yeah? So if you have any question, we will expect question from the audience. You can send us message or you can raise your hand and introduce yourself. Yes, I can see Raihan. Mr. Raihan, please introduce yourself and ask your question, please. Assalamualaikum, sir. I'm a mechanical engineer from BUET, currently working in Green Delta Insurance Company as a risk engineer. So basically, I was asking this question, will the slides be shared later? Because there's lots of information and we cannot, all the information cannot be written down in such a short period of time. So it would be a much of help if you can share the slides later. Yeah, thank you. Yes, I will ask the organizer that they will compile the presentation and email all our participants. Those are registered. So I think Thank you so much, sir. So any more question from the audience? Yes, I can see MD Hossain. Please introduce yourself and raise your question. আরাফাত, আমি মোয়াজ্জেম হোসেন বলছি। আমি তোমার অফিসে গেছিলাম আর কি। ভালো আছো তোমরা? আমি যে প্রশ্নটা এখানে প্রশ্ন করব কিনা, আমার মনে হয় যে হাফিজ ভাই যেহেতু এখানে আছে, এমরানও আছে, আমাদের যে তিনটা অবজারভেশন এখানে আসছে সেটা এক নম্বর হলো আমাদের অ্যাক্সেস কন্ট্রোল যেটা বলি আমরা, অথবা আমরা যদি বলি অ্যাক্সেস ব্যারিয়ার, এই জায়গাগুলো যেটা ইমরান বারবার করে বলার চেষ্টা করছে, সেই জায়গাটাতে আমরা যেতেই পারছি না। হোয়ার দ্য ইনসিডেন্ট হ্যাপেন, এই জায়গাগুলো দেখার মতো লোক এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে হয়তো বা কেউ নাই। দ্বিতীয় কথাটি ইমরান যেটা বললো, রেগুলেটরি কন্ট্রোল বা রেগুলেটরি বোর্ড যেটা আছে, আমরা হাফিজ ভাইয়ের কাছে প্রশ্নটা আমি রাখবো, এই রেগুলেটরি কন্ট্রোল বা বোর্ড যে যারা আছেন বা এগুলা এই ইন্ডাস্ট্রি ইন্সপেকশনের জন্য পার্টিকুলারলি থার্ড পার্টি থেকে যদি কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায়, ইভেন আইবি থেকে যদি করা যায়, এই উদ্যোগটা নেওয়া যায় কিনা। আর লাস্ট আমার যে প্রশ্নটা বলবো বা আমি সাজেশন মতোই বলবো, যখন যে কোনো ইনসিডেন্ট হয় তখন কিন্তু জায়গাটাকে নর্মালি আমরা বাহিরের দেশে আমরা যেহেতু আছি, আমরা দেখছি যে এখানে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্নিং টেপ বা ব্যারিয়ার দেওয়া হয়, কেউই ঢুকতে পারবে না আনটিল অ্যাজ লং
যে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট বা পার্টিকুলার ওই ব্যক্তি যদি প্রেজেন্ট না হয়, সেখানে আর কারো কন্ট্রোল থাকবে না, সে যত ড্যামেজই এখানে হয়ে যাক না কেন। তো এই জিনিসগুলো আমাদের অবজারভেশন বা আমাদের করণীয় কিছু বা আমরা কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারি কিনা, ইমরানের কাছেও প্রশ্ন থাকবে। হাফিজ ভাই এই ব্যাপারগুলো একটু বলবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভাই। আমি আসলে টেকনিক্যাল কারণে আপনার কথাটা শুনিনি, একটা কোশ্চেনটা যদি আবার করতেন। আচ্ছা ইমরান, প্রথম কথাটা ছিল যে আমাদের যে এক্সেস প্রবলেম, যেটা আমরা বলবো যে এক্সেস কি ইন্টেনশনালি কন্ট্রোল বা আনকন্ট্রোল যে জিনিসটা বলি, আমরা যেতে পারছি না জায়গাতে। যে জায়গাটা ইনসিডেন্ট হলো, লটস অফ কার্টুন বক্স এন্ড আদার তোমরা ওই ফায়ার, আমার মনে হয় যে কি বলবো, ইনফ্লেমেবল ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ব্লক করা থাকে। তো এই জায়গাগুলো দেখার বা শোনার মতো লোকজনের অভাব বা এটা কোনো সিস্টেম আছে কিনা, এক। দ্বিতীয় কথা, তুমি যেটা বলছো যে রেগুলেটরি বোর্ড বা রেগুলেটরি অথরিটি যারা আছে বা আদৌ নাই কিনা, আর না থাকলে পারে থার্ড পার্টি এটা কোনো ইন্সপেকশন বা রেগুলেটরি বোর্ড বা মেম্বার আমাদের আইবি থেকেও করা যায় কিনা, এই প্রভিশনটা হাফিজ ভাইকে আমি বলেছিলাম, হাফিজ ভাই পরামর্শ দিবেন। আর আরেকটা যেটা হলো যে ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে ওই যে সেফটি ব্যারিকেড দেওয়ার কথা, যেটা আইদার ইট কুড বি দ্য ওয়ার্নিং টেপ অর কুড বি ইন আদার ওয়ে, এটাকে ব্যারিকেড দ্য আনটিল অ্যাজ লং দ্য কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট অফ পার্টিকুলার পার্সন পজিশন না থাকা পর্যন্ত এই ব্যারিকেডটা উঠানো যাবে না। এই তিনটা জিনিসটা আমি পরামর্শ বলতে পারি বা আমি জানতেও চাচ্ছি, অথবা আমাদের সাজেশন কি হতে পারে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলি। প্রথম কথা হলো যে আমাদের ইভাকুয়েশন পার্টটা যে সেপারেট করা দরকার, কম্পার্টমেন্ট তৈরি করা দরকার। এই কম্পার্টমেন্ট তৈরি করার জন্য ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স প্রতি মাসেই মনিটরিং করার চেষ্টা করে এবং না থাকলে সেটা একটা লেটার দেয়। কিন্তু ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের কাছে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার নেই, যার কারণে তারা শুধু নোটিশ দিতে পারে। এই নোটিশ দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের বিখ্যাত লোক আমরা এই নোটিশে কান দিই না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ম্যাজিস্ট্রি পাওয়ার ফোর্স অ্যাপ্লাই না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারি না। তো এখন কোশ্চেনটা হলো এরকম যে আমরা সব ডিপার্টমেন্টে কি ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার চাইতে পারবো কিনা? উত্তর হবে না। তো আমাদের কোনো একটা বডিতে থাকতে হবে যাদের ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার আছে, তারা বিল্ডিং এর এই যে প্রবলেমগুলো ডিজাইন সেকশন অথবা যে এভাকুয়েশন পার্টটা, যে অ্যাক্সেস পার্টটা চালু হচ্ছে, ইভাকুয়েশন অ্যাগ্রেস পার্টটাকে ব্লক করে রাখতেছে, তার জন্য অ্যাক্টিভিটি কি হবে, তাকে কিভাবে ধরবো, কিভাবে কমপ্লিট করবো, এই ধরনের মনিটরিং সেল প্রয়োজন। তো এইটা ধরুন মনিটরিং সেলটা আরএসসি ফ্যাক্টরি আন্ডারে যারা রয়েছে তাদের কি ঘটনা ঘটতেছে, একটা সার্টেন টাইম পর পর আরএসসির ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা মনিটরিং করতে পারছে। প্রবলেম হচ্ছে যে আরএসসির বাইরে যারা রয়েছে তাদের কোনো বডি নেই। হয় আমার এখানে ডিপার্টমেন্ট ফ্যাক্টরি যে ডাইপ বলি আমরা, কলকারখানা দপ্তর, এদের দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি। এই দায়িপের লোকবহন জনসংখ্যা সাফিসিয়েন্ট নেই এবং তারা এরা নিয়মিত এই রেগুলেটর পারফেক্ট করতে পারে না। আরেকটা লেবার মিনিস্ট্রির কাজ এটা, কারণ লেবাররা তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সেফটি মেজার হচ্ছে কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব তাদের। এই দুটা জায়গাতে অনেক রকমের দুর্বলতা রয়েছে। এই শিডিউল অনুসারে সেগুলো চেক করে দেখার যে রেসপন্সিবিলিটি, তো এটাই আমরা প্রায় বিভিন্ন ফোরামে বলতেছিলাম যেটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং জব এবং চেক করে দেখার ব্যাপার। তো অন্যান্য দেশে যেমন ইউরোপ, আমেরিকার এবং এশিয়ার অন্যান্য কান্ট্রিতে দেখা গেছে যে একটা মেন স্ট্রিমের আন্ডারে, ফায়ার সার্ভিস সিভিল আন্ডারে কি করে, একটা থার্ড পার্টি বডির একটা বডি থাকে, তারা কি করে এই কাজটা অডিট করে দেখে, চেক করে দেখে যে এই বিল্ডিং এ এই ধরনের জিনিসপত্র আছে কিনা। এখন ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স থার্ড পার্টিকেও দিতে পারতেছে না, আর তারা নিজেরাও লোক বলের অভাবে এতগুলো জায়গাতে তারা মনিটরিং করতে পারছে না। আর একটা মনিটরিং করতে পারলেও এদের যে কোর্স অফ অ্যাকশন ভায়োলেশন করছে, করার পরে তাকে কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিব, তাকে কি ধরনের পেনাল্টি দেবো বা পানিশমেন্ট হবে, সেই ধরনেরটা এখনো বাংলাদেশের সরকার থেকে এটা কমপ্লেন করা যায় নাই। এটা একটা বড় কথা। থার্ড যেটা আপনি বলেন, মব কন্ট্রোল সিস্টেম। যখন কোনো একটা ইনসিডেন্ট ঘটনা ঘটে সেখানে মানুষরা এমন ভাবে হয়ে যায় যে তারা হলো ফায়ার ফাইটার এবং ট্রেন পিপলের চেয়ে এক্সপার্ট দাবি করে ফেলে। সেখানে ইউটিউবাররা এবং সাধারণ জনগণরা আবেগে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে সে নিজেই, আমরা এরকম কয়েকজনকে চিনি যারা 3-4 জন মারা গেছে এইসব রেস্কিউ পার্টিসিপেট করতে যায়, যেখানে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এবং সেনাবাহিনীর লোকজন এক্সপার্ট লোক আছে, তারা নিজস্ব পোশাক আশাক এবং পিপি পরে যে রেস্কিউ করতেছে, কিন্তু আমরা সাধারণ জনগণ আবেগে বশবর্তী হয়ে ওই ইনসিডেন্ট সিনে যে অনধিকার চর্চা করতে যে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এবং এটা ওই
ট্রেন পিপুলদের সাথে নিজের ট্রেন পিপুল দাবি করে সেটা কাজ করার চেষ্টা করতেছে এবং প্রবলেম তৈরি হচ্ছে। আর একটা যেটা হচ্ছে যে একটা সার্টেন টেম্পারেচার সার্টেন টাইমের পরে আমরা যারা ইনভেস্টিগেশন যাচ্ছি তখন দেখতে যাচ্ছি যে আমাদের আলামত গুলো, ইনসিডেন্ট যে আলামত, সিম্বল, প্যাটার্ন গুলো, সেগুলো এমন ভাবে নষ্ট করেছে ফায়ার ফাইটাররা পানি মেরে বা অন্যান্য গুলো নষ্ট করে দিয়েছে যে আমরা এক্স্যাক্টলি কি কারণে আগুনটা ইনিশিয়েট হয়েছে সেইটা আমরা ওখানে কি করি বের করতে পারি না, ডিউ টু all or symbol and other things are already demolished already. So thank you so much. থ্যাংক ইউ ইমরান, আমি পাইছি সবগুলো Thank পেলাম। you. ওই Yes. হাফিজ ভাই বোধহয় কিছু বলবেন কিনা যে আমাদের থার্ড পার্টি থেকে কন্ট্রোল মনিটরিং সিস্টেম আইবির উদ্যোগে বা কোনো কিছু এরকম বডি আছে কিনা, বা এটা করা যেতে পারে কিনা, প্রপোজাল আকারে দেওয়া যেতে পারে কিনা, আর যদি এক্সিস্টিং থাকে তাহলে হাফিজ ভাই কিছু বলবেন কিনা। আমি 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 বলা শুরু করছি। এখানে ইমরান সাহেব যে কথাগুলো বললো কাহিনীটা সেরকমই। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে যে কলকারখানা অধিদপ্তর যেটা আছে ওটা মিনিস্ট্রি অফ লেবারের আন্ডারে, মিনিস্ট্রি অফ লেবারই ওই কলকারখানা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিজ গুলোতে ইন্সপেকশন করে বা গাইডেন্স যা দেওয়ার দেয়। তো এখন অসুবিধা যা হয়েছে সেটা হলো যে কলকারখানা অধিদপ্তরে যেসব ইন্সপেক্টর আছে সংখ্যায় তারা মানে অত বেশি নয়, যাতে করে যে প্রপারলি একটা পেরিয়ডিক টাইম পর পর যে ইনভেস্টিগেশন গুলো করা উচিত অথবা তাদেরকে গাইডলাইন যেগুলো দেওয়ার দরকার সেগুলো দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে কিন্তু কলকারখানাও এতটা মানে খুব একটা এইসব সেফটি বিষয়গুলোকে ফলো করার জন্য যে তাদের উপর একটা প্রেশার থাকার কথা সেটা থাকছে না। সেই কারণেই কিন্তু এই অবহেলা বা ইয়েগুলো হচ্ছে। আর একটা বিষয় হলো যে কোনো একটা ইনসিডেন্টস যখন হয়, বড় ধরনের ইনসিডেন্টস গুলোই ফায়ার ডিপার্টমেন্ট সেখানে ইনভলভ হয়। তো ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কিন্তু তারা একটা রিপোর্ট তৈরি করে যে এই কারখানাতে এই আগুনটা কেন ধরেছে, এখানে ইয়েগুলো ভায়োলেট কি করেছে, সেফটি যেসব বিষয়গুলো দেখার দরকার ছিল সেগুলো ভায়োলেশন কি কি হয়েছে। তারা যে রিপোর্টটা দেয় সেই রিপোর্টটা কিন্তু মানে এই যে ভায়োলেট করেছে তার জন্য তার কোনো পেনাল্টি হয় না বা তার কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিন্তু হয় না। এবং এই যে একটা কারখানায় এটা ঘটেছে, এটা যদি কলকারখানা অধিদপ্তর এই ডেভিয়েশনস গুলো তারাও যদি দেখে একই রকম কারখানা অন্যগুলোতে যদি চেক করে তাহলে কিন্তু এই এক্সপেরিয়েন্সটা সেখানে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে সাবধান করা যায়। তো সেই কাজগুলো কিন্তু করে না। আর একটা বিষয় হলো যে ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এর কথা বলেছেন, যেটা এখন ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এর যে এই কাজগুলো করবে সেটা সরকারের তরফ থেকে এম্পাওয়ার্ড যদি না হয়, কোনো কলকারখানায় কিন্তু তার যে দুর্বলতাগুলো আছে সেগুলো সে প্রকাশ করতে চায় না। তো তাদেরকে যদি বোঝানো যায় যে তোমার যেসব দুর্বলতা আছে, যেমন আমরা এই যে বস্ত্র শিল্প বা বস্ত্র আরএমজি সেক্টরের যেসব কারখানাগুলো আছে তারা কিন্তু এখন কোনো ধরনের কিন্তু ডেভিয়েশনে তারা যেহেতু যাচ্ছে না, সেই কারণে কিন্তু গত 2-3 বছর যাবত কিন্তু এই আরএনডি সেক্টরে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা নাই। তো এটা সম্ভব হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি একটু আগেও বলেছি যে যারা বায়ার ছিল তারা কিন্তু কতগুলো সেট প্রসিডিওর দিয়েছে সেফটি মানার, সেগুলো না মানলে সে তার কারখানা থেকে কোনো আরএমজি গুডস কিনবে না। এই যে তার একটা ইনডাইরেক্ট হোক বা ডাইরেক্ট যে একটা প্রেসার, সেই প্রেসারের কারণে কিন্তু মালিকরা সব সোজা হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ হাফিজ ভাই, আমরা বুঝতে পারছি বিশেষ করে আইবি কে যদি ম্যান্ডেট না দেওয়া হয় তাহলে কোনো ইন্ডাস্ট্রি আসলে অ্যাক্সেস দিবে না। দ্যাটস ট্রু। উই হ্যাভ সাম মোর কোশ্চেন। আই থিংক কাজী শাকিলুর ইসলাম স্যার, এখানে অনেক বোদ্ধা এবং অনেক জ্ঞানী স্যাররা রয়েছেন। আমি যে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে এবং অন্যান্য সেক্টরে যখন কাজ করতে গিয়েছিলাম, তো রিহাব যখন ফাউন্ডেশন তৈরি করে রিহাব, সেখানে একটা প্রপোজাল ছিল ডক্টর তৌফিক এম সিরাজ স্যারের যে ইয়ের কাছ থেকে রিহাবের কাছ থেকে একটা মনিটরিং সেল করা হবে, কারণ রাজুক বা অন্যান্য
যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আছে যা তারা তাদের দায় দায়িত্ব বিএনবিসি কোডে বা বিভিন্ন কোডে থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলো করে না, এবং অন বিহাফ অফ আন্ডার টেবিল স্পিড মানির কারণে তারা এগুলি করে না বা তাদের লোকবল নাই এই বলে তারা এড়িয়ে যায়। যে তার ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে যে বেইলি রোড কিংবা গুলশান কিংবা অন্যান্য আরো অনেক বড় বড় প্রেস্টিজিয়াস এরিয়াগুলোতে বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং একটা ইয়া করে রিপোর্ট ফেস করেই তারা করে, আবার রিপোর্টটাও কি করে ফ্যাব্রিকেটেড করে তার কোম্পানি বা সেই মালিককে বাঁচিয়ে দেওয়ার একটা অপপ্রয়াস চলে। কিন্তু এই যে প্রথমে যে ফাউন্ডেশন বা এই ধরনের একটা মনিটরিং সেল গঠন করা শক্ত, যেটা গভর্নমেন্টের একটা এনফোর্সমেন্ট থাকবে, যেটা স্যার বললেন যে আইবি কেও দেওয়া হয় না বা কেউ দেওয়া না, তাহলে এই জায়গাটা আগে তৈরি করে সরকারকে বুঝিয়ে সেই জায়গাটা রিএনফোর্সমেন্টের পাওয়ার এম্পাওয়ার করা যায় কিনা, হ্যাঁ, সেটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার জন্য হোক, ফ্যাক্টরি বেস এরিয়ার জন্য হোক, বা যে কোনো এরিয়ার জন্য হোক, বা বিভিন্ন 2-3টা সেল গঠন করে ফ্যাক্টরির জন্য আলাদা সেল, রেসিডেন্সিয়ালের জন্য আলাদা সেল, কমার্শিয়ালের জন্য আলাদা সেল, এরকম করা যায় কিনা, সেটা যার যার অংশকে নিয়ে, রিহাবকে সঙ্গে নিয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর, বিকেএমই, বিএজিএমই, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনকে সঙ্গে নিয়ে এটা করা যায় কিনা, এই ব্যাপারে কোনো উদ্যোগের কোনো সুযোগ আছে কিনা, বা এই ব্যাপারে যারা জ্ঞানী যারা আছেন তারা মতামত দেন। Thank you. I think we can address this question to our session chair, but before that, I would like to hear from Shaukat Ali Khan, if he can address the question, and then we will go to our session chair. Yeah. Shaukat Ali Khan. জি, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে কয়েক মাস আগে আমাদের বুয়েটের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক, আমি ঠিক নাম সম্ভবত মেকানিক্যালের কোনো একটা শিক্ষক হবেন, যিনি ফায়ার বা এমপি রিলেটেড মানে স্পেশালিটির সাথে জড়িত, উনি মানে রাগ করেই বলছেন যে আমাদের যে সোশ্যাল নর্ম বাংলাদেশে, মানে আমাদের মানে আইনের শাসন না থাকার কারণে এবং পানিশমেন্ট না হওয়ার কারণে আমাদের সোশ্যাল নর্মটা হয়ে গেছে যে আমরা সব সময় একটা মানে মানে আমরা আইনকে এদিক সেদিক করে কাজ করি সব সময়। এটা যারা এডুকেটেড নন এডুকেটেড সবার মধ্যে এই সোশ্যাল নর্মটা এরকম হয়ে গেছে। মানে তো এই কারণে উনি বলছে হ্যাপটিক ফাইন্স, যেটা মানে একটা হচ্ছে একটা জিনিস যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মানে মাস লেভেলে একটা অ্যাওয়ারনেস, যারা অফিসিয়ালরা কাজ করতেছে অথরিটি ওখানে মাস পিপলের মধ্যে, আর আরেকটা হচ্ছে মানে মানে সরকারের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মানে ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য তারা সংশ্লিষ্ট, তাদেরকে মানে অনেকটা কালেক্টিভ ওয়েতে, যেখানে আইবি এখানে অবশ্যই একটা পাওয়ার আছে। আইবি যেহেতু আমাদের মানে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনের জন্য বাংলাদেশের মানে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত, তো আর আমাদের সমস্ত প্রফেশনালরা কোনো না কোনোভাবে আইবির মেম্বার ফেলোস বা যারা অথরিটির মতো আছে। তো একটা কালেকটিভ ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে, মিনিস্ট্রি হোক বা সেক্রেটারিয়েট হোক, মানে ওনাদেরকে একটা কালেকটিভ পানিশমেন্ট, একটা মানে হ্যাপি পানিশমেন্টের আওতায় নিয়ে আসা এবং এটা করা। তো ইনিশিয়ালি যদি 1-2টা অর্গানাইজেশন খুব ভালো একটা পরিমাণে ওরা যদি শাস্তি পেয়ে যায়, তো এটা কিন্তু তখন অন্য সংস্থাগুলো কিন্তু বা প্রতিষ্ঠানগুলো অটোমেটিক্যালি তারা এটা ফলো করবে। আমি জাস্ট ইউই একটা কথা বলি, ইউইতে মানে ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলে না, ইভেন গ্রোসারি লেভেলে আমি দেখছি সামান্য ত্রুটির কারণে ওরা লাইসেন্স ব্লক করে ফেলে এবং 50,000 দিরহাম, কখনো 5 লক্ষ দিরহাম ফাইন দেয়। তো এই কারণে মানে ফাইন, ইভেন আমাদের দেখা যায় আরটি এর যে ফাইনগুলো আসে, কেউ যদি রেড লাইন ক্রস করে তো কোথাও 3,000 দিরহাম, এবং কিছুদিন আগে নিউজ আসছে ক্যাপিটাল সিটিতে 50,000। আমাদের সময় শেষের দিকে, we need to close this session and we need to go for next talk. So now I see one more hands, but we can discuss it later after the talk. But I will request our session chair to address a few questions already there. Saim bhai, apni haath uchi korchen, but we can discuss later because we need to start the next talk.
I will. It's all right. শুনতেছিলাম আমি সবাইটা মিলেই শেষের দিকে লাস্টের দিকে একটু বলবো নি। Yeah, I will request our session chair to give some talk on the presentation and question raised by the audience, and then we will go for next talk. Yeah. Okay, ধন্যবাদ ইমরানকে খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। আর যারা কোশ্চেন করেছেন এবং কমেন্ট দিচ্ছেন তারাও সবারই ডিরেকশন একই দিকে। আমি এই কথাগুলো হয়তো আগেও বলেছি, কিন্তু আমার এই 30 বছর অভিজ্ঞতার কারণে বলছি যে একটা কথা আছে না যে কম্বলে লোম বাঁচতে যে কম্বল উজার, হ্যাঁ, এরকম একটা সিচুয়েশন যখন জাতিতে হয় তখন আসলে সবাই মিলেই মনে হয় আমরা একটু নেগলিজেন্সি দেখাই এবং জিনিসগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই না। এটা অথরিটি হোক, ইউজার হোক, এভরিবডি। এবং এটা এমন একটা পর্যায়ে আমাদের সমাজে চলে গেছে, আমরা হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট যখন করতে চাই, কোনো আইন ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই বা শাস্তি দিতে চাই, যেটা আপনি বললেন একজন যে তাকে বাঁচায় দেওয়ার জন্য চেষ্টা হয় এবং আইনকে কিভাবে টুইস্ট করে পার পাওয়া যায় তার একটা চেষ্টা সবাই মিলে করি। কারণ হচ্ছে যে আমি যে এইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে সে নিজেও জানে হি ইজ অলসো ইন দ্য সেম প্রবলেম, কোনো না কোনো কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে উনিও ধরা খেয়ে আছে। এগুলা সবকিছু মাথায় রেখে আমার ইদানিং যেটা একটা মনে হয়, পাগলেও ভালো বুঝে, সুতরাং এটা লাইফ নিয়ে কথা বলতেছি আমরা, ইনসিডেন্টটা কিন্তু জীবন মরণ নিয়ে। এবং প্রত্যেকটা মৃত্যুকে যদি আমরা চোখের সামনে দেখাতে পারি, স্কুল লেভেল থেকে ইন্ট্রোডিউস করা যায় যে নিজের যান বাঁচানোটা তো আগে ফরজ। সুতরাং এই জায়গাটা থেকে যদি তাকে অ্যাওয়ার করা যায় যে আপনার যান বাঁচানোর জন্য আপনার এই ব্যবস্থাগুলো করতে হবে, এই ব্যবস্থাগুলো নিলে আপনার যানটা বাঁচবে, অকালে মরবে না। এবং আপনার যে ব্যবহারকারী, প্রত্যেকটা ব্যবহারকারী যখন ওই পরিমাণ সচেতন হবে যে তখন কিন্তু আলটিমেটলি সেটা নন কমপ্লায়েন্ট কোনো জায়গায় যখন আমি ইউজার অকুপেন্ট লেভেলে এটা আনতে পারবো, তখন আমার কাছে মনে হয় কোনো আইন ইমপ্লিমেন্ট করা বা শাস্তি দেওয়া বা এই প্রত্যেকটা জায়গায় অনেক বেশি ইজি হবে। আমরা এখন পর্যন্ত অনেকেই জানি না যে আসলে কোনটা আমার সেফটি। সুতরাং শুধু আইনকে সামনে রেখে যখন কাজ হয় তখন আইনকে পাশ কাটায় কাজ করারও সবার একটা প্রবণতা থাকে, সেই প্রবণতাটা সামনে চলে আসে। কিন্তু তার থেকে যে ইট ইজ তার বেনিফিট, এটা করলে তার জীবন বাঁচবে, তার সম্পদ বাঁচবে এবং সে নিঃস্ব হয়ে যাবে না। এবং এটা এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বিল্ড আপ করার জন্য আমার মনে হয় এখন এই যে আইবি যে কোনো প্রফেশনাল বডির থেকে হোক কি হোক, যদি ভলেন্টিয়ার বেসিসে গুড প্র্যাকটিস এইটা দেখানোর জন্য কাজ করা যায় এবং এটা একটা সংঘবদ্ধভাবে যদি আমরা কোনো জায়গায় এই জিনিস প্রচলনটা স্টার্ট করতে পারি যে কেউ একজন ভালো কমপ্লায়েন্ট বিল্ডিং করছে, তারটাকে আমরা প্রচারণার মাধ্যমে আনতে পারি এবং খুব সহজলভ্যভাবে সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য কি করলে তার লাইফ বাঁচবে, সেই ধরনের প্রোগ্রাম যদি এখন আমরা কিছুটা নেই, তাহলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পরে আরো কঠোর আইন করে শাস্তির গুলাতে যদি যাই, তাহলে দেখা যাবে মোর এফেক্টিভলি এটা ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব হবে। এটা আমার একেবারেই ব্যক্তিগত মতামত, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাতেই একটু কাজ করা আছে। আপনারা এখন কি বলবেন? Thank you. We are already 3 minutes late. I think if we need more discussion, we can do it later during the gap, our technical session 2 and 3. So now I will go for the second talk. Our second talk is on fire risk assessment and safety standard BNBC 2022. And actually the safety management is nothing but risk management. So risk management is important, and we need to understand the hazard, at the same time the risks. We need to evaluate the risks. So this is a very important topic, today's important topic. So I would request Raghib Nihal Sadab to introduce our next speaker, Engineer MD Fazlul Bari. Raghib, please. Okay, thank you very much. So here's the short biography of Muhammad Fazlul Bari. Muhammad Fazlul Bari is a mechanical engineer specializing in firefighting and HVAC system design, with over 11 years of experience in MEP systems. He holds an MSc in mechanical engineering from BUET 2018 and the BSc from DUET 2013. As a certified fire protection specialist,
CFPS number 4776. From NFPA, he excels in designing compliant fire safety solutions for healthcare and commercial projects. He is a member of the Institution of Engineering, Bangladesh, and ASHRAE's Bangladesh chapter. His expertise spans NFPA, BNBC, ASHRAE, and other international standards for fire protection, HVAC, and plumbing systems. He has designed and supervised firefighting, medical gas, and HVAC systems for high-profile projects like the National Institute of Burn and Plastic Surgery and Le Méridien in Dhaka. His work includes tender evaluation, BOQ preparation, and system integration for security, CCTV, ventilation, and public addressing systems. Notable ongoing projects include AGA Khan Academy and KEPZ General Hospital, focusing on fire safety and medical gas systems. Currently, he serves as the CEO and Chief Designer at Optimum Engineer Ltd, leading innovative MEP designs. Born on December 15, 1989, he is a dedicated professional committed to advancing safety and efficiency in building systems across Bangladesh. Thank you. Thank you, Raghib. Now I would request Engineer MD Fazlul Bari to start your talk, please. You can share your slide. Can you share your slide? Please. Assalamu alaikum and very good afternoon. Everybody are clear to my voice? Yeah, we can see the slide here. Okay, okay. Thank you. So thank you for the introduction myself. Here is anyone in the foreign country, I can speak in Bengali because I always believe that if we learn everything in my mother tongue, it will be very helpful for us. Otherwise, it will be very difficult for us for understanding problems. So আমি বাংলায় শুরু করতে চাই কারণ বাংলায় শুরু করলে সবাই এটা বুঝতে পারে যেহেতু আমাদের কোড এবং কমপ্লায়েন্স গুলো সব ইংলিশে আসে এই জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক এক্সপ্লেনেশন গুলো সুন্দর করে দিতে পারি না বাট এটা যদি বাংলায় হয় সব ভালো হয় যেখানে ফরেনার থাকে তাহলে সেটা আমাকে জানাবেন তাহলে আমি ইংলিশে কন্টিনিউ করব we prefer English because we have some invited guests from foreigner so I think it's fine you can sometimes you can use Bengali but we prefer in English yeah please okay thank you here is their introduction myself I am also working for the Alliance for Bangladesh Worker Safety. After the Rana Plaza, there one of the incident happened. Then inspection is done by the foreign company. I work in that company, and after that I understanding the NFPA. And first I know the NFPA name. One of the guy, he was the Indian guy. I study and I complete the certified fire protection specialist regarding this. I audited some factory. There is a short background maybe. But today we are discussing, the point is our BNBC, how we assess the building, how we classify our building, because here is a 2 point. One is the code, one is the standard, and then there is the implementation. When we discuss with some country law or local law, then we come with the code. The code is the BNBC, they have a standard which building required from the classification of occupancy that is come from the BNBC. That's why I discuss regarding our BNBC code. There is a building classified based on the height, floor, and occupancy. First of all, when a building we made, then there is some address. Every building,
how to BNBC, then we know that one building is used for the shop, another used for the residential. But how BNBC this building recognize? They have their own number, there is own code. If you say that, building classification based on the height and floor occupancy type. There is a 2-story building. It's floor area, height, and there is a author approval Bangladesh, Raju, Purushabha, and City Corporation. It up to the 25 square meter is there to the A-type building. There are the classification of the building. This mentioned in the BNBC table 2, 3, and also that other any height in the all type of occupancy. Then how to the area, floor area we can increase. They're mentioning in BNBC as a table. They are mentioning. First of all, when we assessing the building, then we have to classify the building. This classify how we classify height and floor area and occupancy type. This mentioned in this table. After eligible and has a resistance and professional body for the design drawing report. They mentioning some BNBC land survey and the architect, and the civil engineer, diploma engineer, soil investigation, how category and how the building year experience requirements also mention that. But our country, when we made the building and something, they do not discuss about how professional who are done, but before who they done this. But we are lucky, but our court is mentioned that. But we cannot follow. It's our mental problem, but it's our cultural problem, it's our integrative problem. But there is a mentioning that if a building professional who design, who limited amount of who have the need to experience to done the building design. There is a mentioning table 2.3. But when building classify, the building owner, the building, the contractor shall be who done the design, who related the experience required this, and also the registered professional they mention in the BNBC. First of all, we have to follow that point also. Otherwise, the accident will be happen in future if you follow the professional. There is a mention the professional resistance here, also the architect, plumbing, mechanical designer, the electrical designer, who have the related experience. And after the experience, you can done this. And here is a building category. You saw that building 1, 2, 3, 4. This, if the building category, that chemical storage is the building category is 4. If this chemical building, if a structural design, everything is required, also the fire protection, everything, active, passive requirement, there is a huge experience required because it is the hazardous building. So if we made the safer building, professional also need this, must be step by step. If we do not follow that type of experience, the BNBC mentioned, all BNBC have limitation, I know, everybody know, but BNBC has some good things that can be, if we practice them, that can be more better building and safer building in Bangladesh. So there is a mention that the things of the point. So after that, when we made the building and made some professional take, then their classification of the building based on the occupancy, and there is a subdivision. This residential, if we make the residential building, there is a fire index. Because fire index, what is the fire index? Fire index is the type of hazard. How many hazard can created based on hazardous, based on the fire, plume out based on the fire, fire exposed. That over dependent, BNBC can give the occupancy to the index. It also mentioned the BNBC table 3.1.1. The residential building, they all are the building, they sing family, flat apartment, mass building, and hotel laws. These are the fire index 1. You see that. It is called the, when we take the residential building, but BNBC know this building as a type A, occupancy type A. First of all, we have to, when building selected is the occupancy type A.
Then there also mentioned the type B, it's the educational facility. Every educational facility, the educational facility up to higher secondary course type 1A, educational 10 in and above, and preschool facility type 2B. Based on the type, they are mentioning the fire hazard will become and how to protection will be required for based on the, because you know that based on the building here is a increase some hazard like this. If you consider a single family building, there is a electric load as the school building. There is electric load is difference based on the electricity and based on the occupant tenancy. We require the utility set. So that's why if the fire index will be difference. We are mentioning the classify every occupancy is here. So the institutional there also fire index. When it will be going to the healthcare, that the occupancy type T, then the normal medical hits the fire index will be increased. The fire will be fire index. If we increase the fire index, then fire rating, fire protection type, and fire separation and means of egress, because here is medical and emergency facility. Huge people are the come. Huge people enter the building and they have to, in case of fire, they have outside. There are number of stairs with everything depend on the fire index. So when we design the building as per the, when we assess the building, first of all, we type of occupancy, and based on the occupancy, how many fire index time. If the business is 2, if we get it, if you go into the industrial building, it will be 3. It's fire index will be 3. And when we will go into the hazardous occupancy, like this chemical, biological, and now this time is a nuclear facility, but nuclear research facility, then fire index will be 4. Based on the fire index, we have to, when we assess the building, because it was the assessment of the building based on the fire based on the BNBC, then we have to select the occupancy type, and that occupancy type, how the fire index is this. If the fire index is increased, and what is the fire index? In the last slide, we say that the fire index is absolute number. This number can occupancy of the same index and mixed occupancy. So if you want to the mixed occupancy, who is on the fire most use and who is on the least use is mentioned in here. So first of all, we made the design and made the occupancy type, and based on the occupancy type, we have to run the fire index number. After the conclusion the fire index, then it comes to the means of egress. Before the means of egress, before this means of egress, there is a 2 type of means of egress. One is the road. This is the Fire Service Civil Defense Center. It also comes from the BNBC 2003. When we develop the master plan, when we develop a road, because fire safety civil defense vehicle enter is the another point. So people come out the building, and after they head in outside of the building, and they have the assembly point, but some vehicle will enter to the building, because the fire vehicle bring the water, will bring the water, as will pump, hose, everything. In Bangladesh, you saw that the some area in Puran Dhaka and another place which is developed without professional person, the road size is very narrow. But BNBC always mentioned that there is some vertically height is required, minimum 5 meters. How much long of the road side is required? Everything is mentioned. If you we know that BNBC have the problem, but BNBC have something is a limitation, not problem, it's limitation. But that have in BNBC, if we follow that, it can be a good compliance area. Like I say the next slide, then you can understand. When you made the building, there is a mentioning that the width height of the building is 5 meter, minimum 5 meter, and here is a road with this 30 meters. So if a road made in 30 meters in the plot in Dhaka city and another point, this building will be good building, and it will be, it's called the planning city.
but fire serviceable everything, but it cannot possible due to the we are always avoid our law. How we can violate the law? We think that's why we cannot done the proper way. This is the main excess means of egress point to the fire service civil defense vehicle. And here is also mentioned that when we develop maximum permissible height internal load based on the width and based on the length. If length is the 6 meter, if you show that table 3.1.1, it's mentioned in the BNBC. If building width, if road width is 6 meter, their permissible length is the road is 80 meters. If road size is 10 meter, you can done the unlimited. It also mentioned in the BNBC, but we are not. We always try to avoid these rules. So we have to when we assess the building, this is the another point, how to safety measure. There is a violate the law. Is another opinion in NFPA 1 is mentioned that if you road with you cannot enter the two sides of the building, then you have to protect it. If building is 1 floor and 2 floor, you have to protect it. Fire sprinkler systems. But here is another challenge I discuss with the next slide. And here is mentioned how to access. And then we assess that after the assess the road among occupancy, classify the occupancy, then come the building ceiling height of each floor. There is a BNBC mentioned in the two type is if it is the air conditioning and non-air conditioning area. If building is the educational, healthcare and car people, non-air conditioning area is minimum 3 meters because here 3 meters required due to the ventilation, everything is required. If the air condition is 2.5 meter minimum ceiling height, the floor to floor height. When in industry, if we going to the industrial, there is a huge people are working at the same places. That's why height will be increased 3.5 meters. Non-air conditioning building due to the here is a required use ventilation is a another point will become it called the indoor air quality because BNBC always think not only fire also the health hazard. If height is more than on 3.5 meter non-air conditioning building, then it will be good ventilation is natural. And another was if it will be air conditioning system that it can be ventilation is good way. That's why here now this time if we made the building the authority industrial building, I don't know about the commercial and every building, the RSC or any authority, but upon authority they will come and they will assess the height of the FBC. If it will be failed, it another comments will become for the next building. And another point we have kept the we discussed the point. We can find the occupancy. It's after classify of the building, industrial and everything we are discussing and distance. Here is a two type. Here is another two portion. You saw that on a utility and miscellaneous. Utility. Now BNBC 2006, there is no mentioning in the utility occupancy. There are always mentioned to the mention the only miscellaneous when we going to the assessment the building, when we audited the building, when the find service, then we consider the miscellaneous occupancy as a utility occupancy. But BNBC 2002 are very clear to mention that L is a utility and another occupancy. So utility is the if we made the building without utility, this building will be failed. That's why utility have another options that the emergency generator and electrical substation, everything, fire pump room also. This is the special priority in the BNBC 2020. An educational building based on the here is a mention based on which section. Which section you find the educational facility is mentioned in the level and all everything. If you going to if you going to the institutional care, there is a child care. In Bangladesh, here is some pastoral instrument. That's how we can know the jail and every panel, mental hospital, child care, child and LB. They are classified very specifically. There is some limitation, but they can try to most of the
very special is mentioning in here. There is a healthcare or the normal medical facility, emergency medical facility, and also the occupancy of the business, research lab, everything, how to they're thinking about the small shopping, large shopping, refuel station is a F3. This is the mercantile occupancy. The small building portion, the use of the refueling without repairing serviceable, the moderate hazard is the majority. If we building a small building, there is a last I have done the one audit. Inside is a refueling station. Then audit will become, and they will say its refueling station is the F3, and so your building is going to the hazardous nature in your building. The factory facility are remove this facility inside the building. You know that if a refueling station, they are bring huge amount of fuel. If fire will be happen, what will be happen? There is not fire will be. If this fire also the another hazard will become. This hazard is called the explosion hazard. Explosion hazard is a very dangerous. It cannot be suppressed by using any kind of detection and protection and any kind of protection system. They are only out of the venting. That's why in factory facility there is a huge people are working. Though these huge people required to the safety. So that safety we can mention the refueling. If refueling station will become, there is mentioning there in BNBC 2003. Another in industry, we are face very much difficulty for the low hazard and moderate hazard is G2 এবং what kind of hazard we consider, G1 or G2. There is a small definition is mentioned in the NFPA 101. They mention if the industry they are manufacturing some good and that good made below the 3 meter fire height, then it called be G1. Or if the hazard, there are the combustible item that made the more than 3 meter height to 5 plume height, then we can do the G2 occupancy. Otherwise, storage is low among maximum. In our industry, most of the garments industry, we can consider on the G2 occupancy, and same as the storage occupancy, we can consider for the H2 occupancy. So the assembly occupancy, here is another challenge we can face, and Arif sir also face the architect Arif, Dewan Arif sir, due to the assembly occupancy inside the point will become we'll facing that mixed occupancy in the building. When we now this BNBC 2020 building come to the audited, it's going to the audit done, then audit when audit will be done, then assembly occupancy is not permitted on the storage building. So this point will become also there is one challenge will become, it should be mitigated with the BNBC how to done this facility. There is a issue that the large ion occupancy is the large assembly with fixed seat. The large occupancy without fixed seat, a small occupancy will be fixed seat. It's a 4 type of an sports facility like this indoor game facility. This going to the I5 and stadium. This we have when we going to the stadium or the indoor game facility. Here is a huge people. These people, first of all, we think means of egress. Then IELTS mark will not consider from the 36 inch. Then we have to done the simulation. So thanks to BNBC, they are made the small sport facility as a separate occupancy, and we should done we have to done the design based on the sport facility and consider on the BNBC. And hazardous occupancy, you show that here is a radioactive, it is J4, it's a nuclear and radioactive process. In Bangladesh, we are starting this process with the BNBC also changed that there is a J4 facility due to the radioactive material, and there is a risk and there is a building proximity. The next slide will become when the
when a Z and explosion facility will become, how much distance is required, because building proximity is another issue I can discuss. The K parking and utility facility we can discuss with them before, and especially now this point is the mixed occupancy. Mixed occupancy in BNBC in our Bangladesh, they're on building in tenant building. Before when I done the audit, a fuse factory found the tenant building. The top of the floor in garments industry, and below 3 and 4 floor they are using for the is called the market. But if we going to the, it's called the office and market area. How the people will going from this area? Then another problem will become means of, when we think the means of egress, the industrial people, the garments industry people enter in the mercantile or the office occupancy, then they will come out. This, but in BNBC there are mentioned it's the same floor, what type of occupancy we can use side by side, and what is the fire rating requirement, what are the fire separation requirement. When we done a building design, the mixed occupancy we have to consider. And mixed occupancy, there are 4 and 5 points. The point are not mixed, you can use. Is a assembly room in 750 square feet or 75 square meter floor area, then it's not required. It's not required for the fire rating. Without mixed occupancy, there is a 4 point, and you can use in the mixed occupancy 25% of office area major occupancy. But there is 1 point. If there is a Z occupancy, it's called the chemical store radioactiveness. It is not allowed. Is mentioned in the point B. And also the administration office and gift shop. If a building there is a 1 lakh square feet, you can use office and it called clerical work. You can done the 10% fire separation without fire separation, and kitchen, and you can the kitchen association on the dining area. If kitchen is a separate occupancy in our residential area, kitchen need to the fire separation, it will be very hazard for our country. That's why they will be very easy for going to the done to the easy for us for kitchen occupancy use in the dining area. The mixed occupancy, how we done that? There is a table on the mixed occupancy. Then another thing is point. This table, you saw that the table is mentioned the fire resistance rating required barrier wall and floor. It's not for the, it's 360 degree in between the floor. If in between the floor 316 fire separation are not happen, what will be happen? We see that next slide that you can understand. We consider you so that this is the another we can make this way. You can the on all building there is a first floor is the Z occupancy, that means industrial occupancy. Second is the assembly occupancy, the dining area, and beside the dining here is the one is the Z occupancy. And what will be happen when we going to the using mixed occupancy? You see that there is a I. If we get the I is the assembly occupancy, and I1 is a large fixed seated, and we will go to the I. And if we go into the I and Z, the Z occupancy in I, it's not permitted. It's the NP. Issue that the in NP, not NP. It not only the side by side, it also upper side is the total 360 degree. Do not use, because this made the occupancy chart. Occupancy side of the fire rating wall, not only the side by side, also the above floor and below floor also you have to mention this facility use. And there is a fire mixed occupancy fire. First of all, when after the building we have to clean, and we find the type of occupancy, first floor, second floor, third floor, and total building. Then we have to use the mixed occupancy table. It's permitted. If it is permitted, there is a number of the fire rating.
is the fire separation is required. That's why this table we can use when they assessing a building as per the BNBC standard. These come from the BNBC table 3.1.1. If you any question, when you then raise the below, because this is the complicated search when we discuss regarding the fire separation issue in our industrial building. After this, there is another point when we develop to the master layout, building proximity. The on building there is a fire rating required in the foresight, and how many distance in exterior wall separation. You know that the based on the occupancy, fire can spread out the surrounding. But fire service, Bangladesh BNBC, they giving a chart. We can follow the. We can always design in Bangladesh. This is the prescription design base. So our BNBC mentioning this is the prescription design. But if we down to the performance-based design, BNBC also the increasing this system, also the imprecise this system. But there is some simulation required. But when we going to the Z type occupancy, it should be greater than if it is the greater than 9 meter, then N meets not required. They're not required from the fire separation in the J and H2 occupancy. If it is going to the below the 4.5 meter, then 1 hour fire rating is requirement. So when we develop to the master plan, when you see to the on building to another building, we have to discuss how many distance. If in Bangladesh there is a land crisis, when industrial is going to the design, there is a huge distance, they cannot manage it. You can do the below the 1.5 meter or greater than 1.5 meter on 3 meter, but who is building in surrounding made to the minimum 2 hour and 3 hour fire rating based on the occupancy. This table mentioned this. But when we going to the assessing the factory for any master layout, we should the building proximity, how many distance are mentioned, then based on this chart in as per the BNBC. It also the opening protection. If when the exterior are using, if fire rating is a 4 hour, how many not permitted for the opening protection, like the door, windows, our rating will be our routing will be changed based on the exterior wall. This table 3.1.0 mentioned that if a building there are required from the windows, there are required from the door. This door hour rating, how many hour rating requirement? This is mentioned on the table 3.2.1. And ground floor design, there is a I can say this is mentioned. And now this time after we design that, then building permittable height এবং fire rated material construction. You know, now this time is Bangladesh is the very price question. They still building fire rating. How still building fire rating come in the BNBC too? You see that we first of all we have to know that the BNBC, every point, every building, they know their own code. That's the A means we understand that A occupancy, A means is the residential occupancy, like the Z is the industrial occupancy, A is the storage, and G is the hazardous occupancy. You show that when the permitted of the construction type. What is the construction type? We show the next slide. The construction type is the every building. If it is made in the RCC, is made in the steel, exposed to the steel building. Every building required from the steel for the avoid and tensile for the tensile load. So if tensile load will become, then we have to use the rebar and or if we use to the steel. And this steel, if we go into the what will be happen when fire will be happen, the load bearing capacity steel will be down. So load bearing capacity will be down, it should be fire rating. Otherwise, the people enter after the people evacuation, fire service, civil defense people enter to the protected the fire. This protection required from the fire rating. You show that
there is a fire rating permittable construction type. There is a group 1 and group 2 based on the occupancy. This table mentioned that on also the fire zone. If it is the G2 occupancy, it should be group 1 occupancy. And what will be group 1 occupancy? Next slide we have to go, because fire rating is when fire rating will be considered. So you said that the previous slide I will mention, next slide, and then when it was the high-rise building, here is another BNBC. Some we are discussing after that. BNBC done some point that should be now this collusion with the NFPA. This Japanese court mentioned the high-rise building is 33 meters and it's the 100 feet. But in NFPA, also the IBC, International Building Code, also the IFC, International Fire Code, they mentioned that if the occupiable height more than 23 meters is called the high-rise building. So if Bangladesh law is going to the high-rise building, so every high-rise building we have to need type 1A or type 1B. 3 are protected every structural member. And type 1, 4 are protected every structural member. Also detection extinguisher is mentioning for the every point. If you going to the table, the section we have the mentioning the section 2.4.1, and there is a construction type. This construction type is so mentioned the part of 3. So we can find out, and how we can find the how much rating. There is use of the type of construction, all of the structural measure point, and how we going to the structural measure point, which point we consider the fire rating. Here is another table. This table we have to done the table 3.1.a. There is a mentioning if there is this table we can find the how many hour rating required from the building, because what type of element required from the fire rating building, because there is some point is non-bearing wall, some is bearing wall, some is the column, some is the beam. Based on the beam, it will be changed. Due to based on the height, it will be changed. Based on the sprinkler protected, it will be changed. This table 3.1.1 mentioned that the table you see that. Here is a 1 point is non-bearing wall. If the type 1A construction, then if there is a external is more than 4 thick and less than 5, bearing wall shall be 4 hour fire ratings. It's mentioned here. If it the type 1B, it will be 3 hour fire ratings. Then after the building, we assessing the occupancy separation and type of the construction, then we have to go to the surrounding. If the surrounding by the below the 9 meter, the what type of fire rating is requirement, we have to go into the bearing wall and non-bearing. If it will be non-bearing wall, we have to go into the how many hour rating. We can find this table, the table 3.1.1. We can assess this table. And as a fire zone is fire, there is another point is the fire zone. Based on the fire zone, there is a table is mentioning the zone 1 and zone 2. When zone 2 will be upgraded, every zone it will be fire grade will be upgraded. They are divided as per the initial. After that, we find the fire rating in building and mixed occupancy. We consider if the 5-inch brick, how many hour rating we can find. This is this question is new BNBC. There is a table 1.4.1.1. There is a very clear. They will be aligned with the International Building Code as well as IBC as well as American Society of Civil Engineering 29. That is now before that the BNBC 2006. There are more higher extended. Now there is if we get into the clay masonry unit in here. The brick and clay, if we require 3 hours, then only 109 mm brick wall is requirement. Then it can be down to the 3 hour fire ratings. Same as this concrete floor to floor separation is the siliceous or carbonate. The siliceous, if the carbonate 3 hour requirement is the 6.2, 157 fire rating requirement from between the floor to floor separation. We have to find out the building hour rating. Based on the hour rating, we have to how many thickness is
required for the concrete, that we can find this table. It's also mentioned in the BNBC. And when we assess this, assess the building, also find this table. It required 3 hours, and 3 hours how many thickness is our. We measure the thickness. If thickness is okay, then we can consider this thickness. If there is some deviation, will be fine. Which we have to go into the a cap, develop a cap. There is some findings. It's not the aligned with the code. We have to done some remedy work. That's why the system will have to done the work. We have 10 more minutes. Please. We have 10 more minutes. Please go. Can I continue? Yeah, continue for 10 minutes. Okay, 10, okay. Then we have to done BNBC type on the fire rating. Is that we have discussed the group A, group 1 and group 2. And group 1, there is a type, how many fire rating is requirement based on the type on C and B and C. And group 2 is the most of the heavier timber and wood factory is the group 2. So sometime in industrial occupancy or the any other occupancy, the group 2 is not easy. Most of the in group 2, most of the in our countryside, the village area, they are done this type of job. But all are going to the group 1 type, group 1 construction group. There is another point is the discussing. I can go through because time is. Maximum permissible height. Without fire rating building, you can make the 11 meters. 11 meters and 3 stories. If it's the type C, the more at least fire rating is requirement is the 4 story and 14 meter. And if you are going to the 8 meter, there is some point in the surrounding if required. It is the new BNBC they have to the waiver for the people. And there is a table how many going to the based on the highest occupancy, which type is a floor is font width is another point. Come to the assessing the building, how many hour rating is requirement, and if a building is if we consider its building height is 14 meter, but in front of the road width is below 10.6 meter, then this building is not going to the building C, it will be going to the building A or type A, because road width is another point to the what type of building it going to the. If it going to the type 1, its fire rating requirement is 4 hours. So that's why we have to use this table and font width also the important point for the type selecting the building type to fire rating. And fire rating is, if you get into the fire rating, there is a several way to down the fire rating is the fire cement, and it's called the normal concrete use. There is a fire rating as a safety materials. It's called the cementitious spray instrumentation paint. It can be done by the fire rating material. If still building will become. And there is a venting system. Is the another point. We cannot discuss this point for the more time. Because when we design a underground a 6-story building in Dhaka, there is a 8-story building in the underground. What will be happen is 6-story building will be fired. In normal area, we consider is normal area there is about our BNBC. They are mentioning from the smoke and venting system, heat venting system. But we cannot discuss. We can discuss, but in field we cannot find it. But it will become. It will become in future. The authority in industrial sector, they are assessing, they will say that no, you cannot done the venting design. It will become. So you have to consider the venting design. Otherwise, a smoke management. If a overground a building will fire will be happen, the smoke will be outside in the air environment. But underground building, if the 6-story or 4-story building, 3rd floor will be fire happen, smoke cannot move anywhere. The smoke will be made from the stairs, lifts, ramps. Every floor they are firing, then it will be above side. So now this time we have to discuss an small venting system of the every building. Otherwise, it will be when it will become in the BNBC also mentioned the audit will become, then it will be another
factory tenancy, and everywhere people are facing challenging for this. So number of axis and corridor, I saw everybody know, and BNBC is mentioning the corridor height minimum. There is my headwood, how many headwood will be happen, and there is another point we can discuss in the travel distance, then occupant load. The one, if in Bangladesh, if we're going to the Imarat Bidimala and every point, if there is a point, every stair should be within the 30-20 meter. But BNBC said maximum occupable load for travel distance one exit, only for one exit from the 23 meter. If the exit will be increased, then it will be going to the for industrial, say 60 meters. So we have to discuss that point or all of the point. This is a conflict of the point, but when we assess from the one exit, then we to the 23 meters. And minimum width is the another point. The minimum width of the every stair. You saw that the residential stair is the 1.12 meters, the about 1120 millimeters required for minimum width. Based on the occupancy, the stair width should be increased. But here is it said that the other is the provision code is mentioned in the other, as per provision code there is mentioned 1.5 meter for the industrial and hospital occupancy. But you saw that the hospital area minimum width is 2.2 meters, but it cannot be followed in most of the hospital project. When will access will become the minimum stair width is required, because you know that a stair hospital going to the patient, there have to evacuation with the short time. So there is a mention that things is stair, number of stair based on the stair clear width, and also the some point number of stair based on the occupancy. If the occupant load per floor is 50 on exit, 50 to 500 is 2 exit is mentioned. You know that I didn't discuss for this also. We are assessing when the consider the how many stair is requirement based on the occupancy. Exit sign, exit line is also mentioned, and illumination level is mentioning in the BNBC. Also, we have to follow their systems. I have to finish within short time. And also the standpipe pipe system is also mentioned in the BNBC. You know that the table also BNBC 2006 and now how many hour. And here is a fire safety some point we have to. There is in Bangladesh there is a huge confusion. Now we have to discuss about that. Fire service civil defense said 1 point, BNBC said 1 point, and another person, another authority Razuk said 1 point. But how they are mitigated? But that's why people going to the confusion. They cannot done the proper way. We should follow the one. If we the BNBC follow, the BNBC we have to follow. There is a issue that there is a confusion will become in higher. So I discussed this to the last two slides. For here is a platform we can discuss what is the challenging option in BNBC. If we mitigate, or will be another point. If we mitigate then we can make the safer Bangladesh. Thank you, everybody. Thank you. So now we will go for discussion. So I would like to invite audience to share their question. I can see Raji Shahinur Islam. Please make it short, because I have seen that lots of people wants to share their thoughts. So please quickly share your thoughts and ask question. So Kazi Shahinur Islam, please introduce yourself and share your thoughts. Sir, hear me? I am audible? Yes. Sir. So here a very nice presentation here, but he already mentioned some lot of confusion, and without any collaboration each and other regulatory body, that's why this type of confusion is already come in front of us. So how can we mitigate, and which measure came here? Can any explain? Thank you, sir. Okay, so I would request our session chair to take note this one, and later
I think we can hear 2 or more 3 questions and then he can address together. Is it better? Okay, yes, it can Yeah. be. Thank you. So I saw the architect Yusuf. Please introduce yourself and share your question. Assalamu alaikum. I am architect Yusuf from Bangladesh. Basically, I have 2 questions for Mr. Fazlul Bari. So my 2 question is one question is related to another questions. Okay. First question is basically when we design 2-storied or multiple-storied building, then floor to floor we design a window. Okay, like ground floor window and first floor window. My question is, if we design the ground floor window and second floor window, my question is, when is the what is the dimension from window to window distance? I think is 1.5 meter or plus feet. Okay. First question is, what is the dimension from distance between window to window? Okay, thank you. I will ask our speaker. Can you explain the question, Mr. Fazlul Bari? Here is a 2 point. One is the vertical distance or between 2 windows distance. Vertical distance. Is vertical distance. Here is another point will become from the smoke management. If fire will be happen, how many distance will be happen? There is a 2 mitigate point. এখানে 2টা পদ্ধতি আছে। একটা হলো যে আপনি উইন্ডোটার ভিতরে আরেকটা নোসের মতো বের করে রাখবেন, যেটা হলো যে ওখান থেকে 800 mm এর মতন একটা নোজ বের করে রাখলে সেটা ওখান থেকে স্মোকটা বের হয়ে যাবে। আরেকটা হলো যে ওর যে হাইট, মানে উইন্ডো হাইটের 0.4 এইটুক আপনার উপর পর্যন্ত উঠে তারপর উইন্ডোটা রাখতে হবে, এইটার থেকে উপর পর্যন্ত। সেই ক্ষেত্রে একটা ফায়ারটা আরেকটা ফ্লোর থেকে আরেকটা ফ্লোর এন্টার করতে পারবে না। এইটাই ছিল। ওকে, এটার সাথে আমার রিলেটেড আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া, সেটা হচ্ছে এটা তো আরসিসির ক্ষেত্রে করলাম, কিন্তু স্টিল বিল্ডিং যখন হচ্ছে তখন তো আমরা গ্যাবেল ওয়ালের মধ্যে আমরা উইন্ডো পাঞ্চ করছি, রাইট? এটা কার্টেন ওয়ালের কথা বলছেন আপনি? হ্যাঁ, এখন আমি বলতেছি আমার রিলেটেড যেহেতু আরেকটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটাকে বলে আমাদের ফায়ারের ইসে কার্টেন ওয়াল, দি কন্টিনিউ ওয়াল, একটা গ্লাস ওয়াল উঠে যাচ্ছে এরকম। আমি একটু বলছি, কারণ আমি যখন স্টিল গ্যাবল ওয়াল দিয়ে যখন আমি বিল্ডিং করছি, তো গ্যাবল ওয়াল তো ফায়ার প্রোটেক্টেড না। ওকে, তো যেহেতু গ্যাবল ওয়াল ফায়ার প্রোটেক্টেড না, তখন আমার কি হচ্ছে, এক ফ্লোর থেকে আরেকটা ফ্লোরে তো ফায়ারের জন্য সেপারেশন শুধুমাত্র স্ল্যাবটা হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি সেপারেশনের জন্য এখন আমি উইন্ডো কাটি আর উইন্ডো না কাটি, সেই ক্ষেত্রে সেপারেশনটা কিভাবে হচ্ছে? এটা কি কন্টিনিউ উঠে গেছে আপনার ইস্যুর ওয়ালটা? এবার মনে করেন কোনো উইন্ডো নাই, এভাবে চিন্তা করেন, জাস্ট কেবল ওয়াল দিয়ে মানে শীট দিয়ে জাস্ট ওয়ালটা করা, তাহলে তো এটা ফ্লোর টু ফ্লোর সেপারেশনই হয়নি। ফ্লোর টু ফ্লোর সেপারেশনই হয়নি। ফ্লোর টু ফ্লোর এটার জন্যই আপনার করতে হবে, এটাকে বলে আমরা কার্টেন ওয়াল, যেটা গ্লাস ডোলে হতে পারে বা আপনার ওই গেবেল শীট দিয়ে হতে পারে। হ্যাঁ, সেটার জন্য আপনার যেটা করতে হবে, ওর পয়েন্ট এই হাইটের পয়েন্ট এই সাইডে, এর জন্য ইউএল এর কিছু সিস্টেম ডিজাইন আছে বা অন্য অথরিটির কিছু সিস্টেম ডিজাইন আছে, সেগুলো এটাকে বলা হয় গ্লাস উল বা রক উল দিয়ে, তারপর লিস্টেড ইকুইপমেন্ট দিয়ে ফায়ার রেটিং করে একটা হাইট পর্যন্ত দিয়ে তারপর নিয়ে যেতে হবে। তাহলে কি সব যতগুলো স্টিল বিল্ডিং হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, তারা কি এটা মেইনটেইন করছে? এটা অডিটে আসবে, যখন আসবে তখন তাদের করতে বাধ্য হবে। এটা আসতেছে, ইদানিং অনেক ফ্যাক্টরিতে চলে আসছে অলরেডি, যারা এরকম কন্টিনিউ এরকম করছে। বাড়ি তোমার ভিডিওটা অন করো ভাই, কারণ স্ক্রিনে ব্ল্যাক আছে তো। হ্যাঁ, গুড। Fine, yes. Okay, thank you. So next I saw Saim Ahmed. Can you please unmute? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. সবই বাড়ি ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন ভাই? জি ভালো আছি, সবই ঠিক আছে। নাইস প্রেজেন্টেশন, অলওয়েজ তো নাইস প্রেজেন্টেশনই করেন আপনি, বিকজ ইওর নলেজ ইজ ভেরি ভেরি ক্লিয়ার নলেজ,
এটা বহুত আগের থেকেই জানি, কিন্তু আমার যে একটু আপনাকে একটু আমি শুনতে পারি না ভাই আপনার কথাগুলো। আপনাকে শোনা যাচ্ছে না ভাই আপনার কথাগুলো আবার একটু যদি বলতেন সান ভাই। আসলে ওনার কথা কেউ শুনতেছে না। I think he is disconnected probably. Yes, I cannot see him. So we can hear from Apon Upoma. Can you please unmute yourself and share? Yes. Hello. Yes, please. We can hear you. স্যার শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমি আরএসসি কভারেট ফ্যাক্টরি থেকে বলছিলাম। আমাদের 2020 সালের ডিসেম্বরে একটা অডিট হয়। মূলত আমাদের বিল্ডিংটা স্টিল স্ট্রাকচার 3 স্টারের। আমাদের পেসিভ ফায়ার প্রোটেকশন একটা ক্যাপ দিয়ে দেন। আমরা মূলত এই ডকুমেন্টসটা জমা দিচ্ছি 2021 সাল থেকে। আমি কি কন্টিনিউ করতে পারি? পাচ্ছি না। আমি কি কন্টিনিউ করতে পারি ইয়াসির ভাই? আপনার কাছে পরে আসছি একটু, আমরা আরেকটা এসে যাচ্ছি। আমাদের টোটাল বিল্ডিং হাইট স্যার জি 11.13 মিটার। এই ক্ষেত্রে আবার যেটা প্রশ্ন স্যার, আমরা কোন পদ্ধতি এগিয়ে গেলে আমরা সহজে কাজটা করতে পারবো স্যার? স্যার আমি মনে হয় বুঝাতে পারিনি স্যার, সরি স্যার। আমাকে যদি একটু এক্সপ্লেন করতে দেন, আপনার হলে যে 11.3 মিটার মানে কানের উপর দিয়ে আর কি রোড লেভেল থেকে এরকম একটা অবস্থা আছে। জি স্যার। হ্যাঁ, যেহেতু 11.11 মিটার পিক হাইটের বিল্ডিং গুলোকে তারা ওয়েবার দিয়েছে আমাদের বিএনবিসি 2020, আমরা এখন এখানে এটার 11.3 মিটারকে কেন পারবো না? এখানে দুইটা অপশন, একটা হলো যে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের গাড়ি যেখানে দাঁড়াবে ওখান থেকে পিক হাইটটা কাউন্ট হবে। তো আপনি যদি ওয়েবার পেতে চান তাহলে আপনি আইদার রোডের হাইটটা বাড়াই দেন, সেই ক্ষেত্রে একটা অপশন আছে। আর বাকিটা হলো যে আমাদের বিএনবিসিতে আরেকটা সমস্যা একটা চ্যালেঞ্জ হলো যে পিক হাইট নিয়ে, যেটা আইবিসিতে বলছে, ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বলছে এটা যখন কোনো একটা পিক বিল্ডিং থাকবে মানে এক পাশে স্লোপ বিল্ডিং থাকবে তার হাইটটা কনসিডার করা হবে এভারেজ অনুসারে। বাট আমাদের বিএনবিসি বলছে ট্যাঙ্কের উপর বিল্ডিং এর হাইট কনসিডার করা হবে যদি কোনো বিল্ডিং এর উপর একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক থাকে, ওয়াটার ট্যাঙ্কের টপ পর্যন্ত। এইটার কারণে আপনাদের ওই বিল্ডিংটা মনে করেন আপনি এভারেজ হাইটটা যদি দিতেও তাহলে আপনার বিল্ডিংটা 11 মিটার বিলো 11 মিটার নিচে হতো। তাহলে স্যার আমরা বিল্ডিং হাইটটা মূলত কোথা থেকে ধরবো? বিল্ডিং হাইটটা ধরুন যেখানে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের ভেহিকল অ্যাক্সেস করতে পারবে, হ্যাঁ ওখান থেকে পিক পর্যন্ত। Okay, thank you. So thank you sir, thank you. Mr. Saim Ahmed, একটু শর্ট যদি আপনি শর্ট করে বলেন। না আমি শর্ট করেই বলবো। ওই ফজল ভাই বাড়ি ভাইয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে তো আমার লাইন কেটে গেল। তো ওইটা হলো যে your presentation was very good, যেটা আপনি বরাবরই করে থাকেন, because you know very well than us, আমাদের থেকে অনেক ভালো জানেন। কিন্তু আমার যেটা ওই যে প্রথমে যে আপনি স্লাইড দেখিয়েছেন, সে স্লাইডে আপনি কিছু ক্লাসিফিকেশন দেখিয়েছেন যে কে কি করতে পারবে আর্কিটেকচারাল এইগুলি। তো আমি আপনার ইনফরমেশনের জন্য বলছি এটা নিয়ে কাজ চলতেছে, কিন্তু বিবিআরএ তে কাজ চলতেছে। এই ডেফিনিশন গুলা বোধহয় ওই রকম থাকবে না, আরো কম বেশি হবে। ওইটার মধ্যে আমি আছি, তো কিছু কাজ করতেছি। তো কে করতে পারবে ডিজাইন, কে করতে পারবে না, এটা কিন্তু প্রথম দিকে আপনি একটা স্লাইড দেখিয়েছেন আমাকে, একটা দুইটা। এটা নিয়ে কাজ চলতেছে বিবিআরএ, বিল্ডিং বাংলাদেশ বিল্ডিং রিসার্চ। আপনাকে ধন্যবাদ ভাই, আপনি আমার ইনফর্ম করছেন ভাই। এখন আমরা হলেও কি অনেক কিছু জানার পরেও অনেক কিছু বলতে পারি না, কারণ আমাদের এর ব্যাপার স্যাপার আছে। তো বিএনবিসি ওরকম বলছে দেখে আমরা ওটা যখন আবার আসবে আমরা ওটা তখন আপডেট করে নিচ্ছি।
ওইটার মধ্যে আবার আমি আছি, কাজ করতেছি, তো এই জন্য আপনাকে লেটেস্ট নিউজটা দিলাম আর কি, বুঝতে থ্যাংক ইউ পারছেন? ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই, আপনি জানাইছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি আর কি। আরো ইনফরমেশন থাকলে জানাইয়েন আর কি। ওইটা চেঞ্জ হবে ওইটা। থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। এটা চেঞ্জ হলে জানাইয়েন, আমরা আবার আপডেট হব ইনশাআল্লাহ। জি, থ্যাংক ইউ। So thank you. I don't see any other hands, so we are almost end of our technical session 2. Now I will request our session chair to address few concern and question raised during the session and during the discussion session. Session chair, please. Okay, so everybody. It was a very nice presentation, though there is some confusion and regarding the please open your BNBC. camera. Please open your camera. Oh, regarding the BNBC and others, I think I need another session with him, Bari, with you, to mitigate some of the other issues which became confusion. First of all, I want to address about the staircase width. Staircase width actually now in the BNBC 2020 is more accurate than before. It was actually for the exit, there is a one-way route needs 560 mm for one-way route. So there must be a two-way route. So that's why 1120 is a minimum width of a fire stair. So whether despite any category of building, so this should be the fixed one, especially for only two hospital and maybe education, let's say 2.2 or double. And if somebody wants to more bigger, if the occupant load is higher, then somebody needs to increase the width of the staircase, and he should increase this by 560 in my opinion, because he has to add another lane. It is a lane, two lane. The first lane, the slow and fast lane, both is a one lane, 1120. That's why all the staircase minimum should be, whether it's industry, residence, or anyone, it should be 1120 initially. And for the occupant load, total occupant, if the total occupant load needs more wider staircase, then we can increase by 560 additional to each staircase, or we can have another separate staircase by 1120. By this, we can resolve this one. And another big challenge or issue regarding the assembly category I4. I thought it creates another confusion if I say something, but I want to say this. BNBC 2020, there was a little bit mistake has been done in the I4, because 2003, I4 is allowed by 3 hours. But here, the triangle chart became NP. Maybe that was a printing mistake or something else, because they have to change the category name. I4, before that, maybe it was A category, or if I remember. So in that time, maybe there is some mistakes about the I4. I4 is allowed 3 hours waiting. This is the one thing. But not in the 2020 or not in the 2006. Dining hall never been a assembly hall. This is for sure. Please remember, this is not assembly room or assembly category. This is the lunch room. In the NFPA, I also find somewhere they called it a lunch room or lunch break. If I say if the production floor, each machines, if somebody they stop production and open their tiffin carrier and eating, then the total room can be converted to the lunch room. It's the same occupant they are using. That's why it is not assembly category thing. In BNBC 2020, restaurant was categorized as a assembly category. That restaurant is the major assembly category, and subcategory restaurants dining, they said in the subcategory by nature, they said it's assembly category. But it doesn't mean our in industry, the dining hall, all the dining halls cannot be an assembly category separate. This is an inseparable part, because the same person will dine over there.
Nobody else from the outside will come and have a dining in the dining room. So we have to sit it with more research around this among us, and we should proceed this to the RSC or the BNBC authority to clarify all these things more accurately. Yes, but among us, we have to be sure whether what we'll do. What this is the most important issue, because you cannot keep away the dining room from the industrial building and make it into the another place where it is a more hazardous, or it is a improper to somebody cannot put something. He doesn't have any space or a building, independent building, one industry where he will put his dining. So it's a big challenge is coming up because of the. I thought it is the understanding problem. We should more discuss this matter more openly, and we should take a note what we'll do. Because in my opinion, it is not assembly category, separate assembly category, but in an assembly in nature. In the NFPA, they made some separation. If in BNBC also, it's a if it is a more than 75 square meter, then in the assembly in nature, and in the NFPA there is a 1 hour, 2 hour, 3 hour, depending on the occupant load, we can separate. So these things has to be resolved very quickly. This is one thing. And another thing about the very interesting question by architect, I think this is a very another thought-provoking issue. For the steel structure building, the peripheral skin is a non-rated skin. So when it is a non-rated skin, how come he made a rated thing? So for the industrial multi-storied building, it is a complex scenario. That complex scenario has to be handled by that. Not on the simple structure cannot be like that. This is I want to say. আমি কি পরিষ্কার করে বলতে পারছি না আরো কিছু কনফিউশন তৈরি হলো? থ্যাংক ইউ। আর ফজল ভাইকে বলবো, রিকোয়েস্ট করবো আপনি আমার সাথেও একটু যোগাযোগ করেন। আমি আই এম ভেরি ইন্টারেস্টিং টু সিট উইথ ইউ, হ্যাঁ, এন্ড হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল আউটকাম ওভার দেয়ার। হ্যাঁ, ইমরান আসতেছো কেন? আমিও বলবো, অসুবিধা নাই। আপনার সাথে বহুদিন থেকে যুদ্ধ লাগাতে হবে। হ্যাঁ, কারণ BNBC actually তো nobody write it. It is actually accumulation of NFPA and the IBC and everywhere. So আমরা জুতা তো বারবার আবিষ্কার করার দরকার নেই। হ্যাঁ, জুতা আবিষ্কার হয়ে আছে একটা আমাদের কনটেক্সটে, আমাদের ইয়েতে। And another issue I want to talk about, you are talking about the sprinkler system. That doesn't work actually for our chemical water condition. Number one. Water quality is very bad. That's why sprinkler doesn't work and properly when it was needed. In the NFPA, you can find where the sprinkler is needed. You can omit the sprinkler if you reduce the travel distance for the exit facilities. If you increase the exit facilities, you can omit the sprinkler system too. So we have to think ourselves also. If we do, honestly speak, few factories, especially recently, we have more than 10 factory already fire incident is there. Sprinkler is already burned the broken the glass, but no water come from the fire. Yeah, this issue. This issue is honestly speak, another issue is most of the 96% to 95% all sprinkler as a fake sprinkler, especially come from in China. Yeah, number one, fake. Number two is our environment is more dusty, so the dust make a problem, make it ruined. That's why when it was needed, it will not work. So which it will not work, we introduce by more our money, we spend money, but we will not get any benefit. Otherwise, we can do other thing and make the safer, more safer. So that's why we can think about this. Because our weather doesn't support, it is not a very dry weather. It is a moist weather. So we should follow the NFPA of a cold, dry zones
code we cannot follow. We should follow our environment too. Another issue. Recently, NFPA already add the water quality, the pH value. They mentioned we did not exceed 8. So honestly speak, we have already measured 100, more than 100 factory. The water quality more than 8 pH value. Thank you, Yes, Emran. yes. This is another problem, and another confusion about the travel path and travel distance. In the NFPA, it is a travel path, not a travel distance. In the BNBC 2006, we are talking about travel distance, which is a yard distance from any point to the fire stair location is horizontal straight point, but travel path is a different issue. If it is a 60 feet, 60 meter in the NFPA, actually they have travel distance of 23 meter. So we are confusing these two things together, and we should not confuse. But 2020, they are trying to come up with a travel path. So whenever somebody doing a machine layout and the interior design, then he will count as a 60 meter or 30 meter or 45 meter. But the travel distance actually became a 23 meter or 25 meter when it is a 2 or more exits are there. So, and another issue about the horizontal exits. When some horizontal exit we can introduce in the buildings, then we don't need that. So we are the experts and we are the major consultants. We should come up with a clear understanding of about what we want and how we should mitigate the building. That's I want to say. Thank you so much. We are already 5 minutes late, so Arif ভাই, আমার রিকোয়েস্ট ছিল, আমি কি থাকতে পারবো না? ইমরান ভাই থাকবে, তারপরে ফজলু ভাই থাকবে, বাড়ি ভাই। আপনি always welcome everybody. We can have a very wonderful chat. Can we close our technical session and then we will discuss again? So now we are in of the session. I would like to thank our two speakers, Engineer Emran Hossain and Engineer Mohammad Fazlul Bari, for their wonderful presentation, and we had a very good discussion session. I'd like to thank our session chair, Architect Dewan Shamsul Arif. He actually addressed our concern, and many suggestions comes from the discussion. And this discussion actually needs more time, and we have seen that interest from the audience. So inshallah, we will arrange this type of session again and again to have more clear information. So now I am going to end our technical session 2, and then technical session 3 will start at 6 p.m. So I would request everyone to stay here, so that otherwise it is very difficult to log in again because of our limitation. So our technical session 2 are ending here, but you can stay here. You can continue our discussion. Thank you everyone. Thank you everybody. Thank you. Assalamu alaikum. Yes. Now in unofficially আমরা আজকাল করতে পারি যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, বিশেষ করে সাইম ভাইয়ের অনেক কোশ্চেন। সাইম ভাই, now floor is yours. না আমি কম জানি তো এই জন্য প্রশ্ন করি বারবার। না জানার নামই জিজ্ঞাসা, বুঝেন নাই? না, floor is yours. No, আমি for audience I have জানি, তাই না? যারা অডিয়েন্স হিসেবে আছি, আমাদের একটা ফিডব্যাক ফর্ম দেওয়া হয়েছে। ফিডব্যাক ফর্মটা আপনারা একটু কাইন্ডলি পূরণ করবেন end of this conference or whenever you get time. একই লিংক নাকি? এর আগে একটা লিংক দেওয়া হয়েছে, পরে লিংক দিয়েছি, সেম লিংক। আচ্ছা, ওইটা আমি সেভ করে রাখছি, এই মিটিং এর পরে ওটা দিয়ে দিব। রাইট, in the end of the meeting. সবাই রিকোয়েস্ট করছে সায়াম ভাই কিছু বলার জন্য। সায়াম ভাই কিছু বলেন। ও আমি কি বলবো, আমি আসলে এখানে যারা কথা বলেন কিংবা আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর একটু যদি দেন আর কি। আমরা ধরেন জিআইএস বিল্ডিং বা এআইএস এর কন্ট্রোল বিল্ডিং, যেটা সাব স্টেশন রিলেটেড বিল্ডিং এ, তো জিআইএস এর সাধারণত ধরেন উনি অলরেডি আর্কিটেক্ট সাহেব বললেন যে 11 মিটার বা 11 প্লাস একটা মিটারের
সেখানে ধরেন আউটলেটের কথা বললেন, স্মোক আউটলেটের। তো এখন জিএস এ তো সাধারণত এরকম 11 মিটার 9.5 মিটার মিনিমাম হয় এই ধরনের বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে। আর যদিও কন্ট্রোল বিল্ডিং অন্যগুলো হয়তো 12 ফিট বা 13 ফিট হয়, অর্থাৎ 4 মিটারের কাছাকাছি হয়। আর এইটার ক্ষেত্রে হলো জিএস এর ক্ষেত্রে 11-12 মিটার। এই ক্ষেত্রে স্মোকের যে আউটলেট যেগুলি, এইগুলি কত পর পর দিলে, বা আমাদের বিএনবিসি অনেক ক্ষেত্রেই তো কনফিউজিং, যেটা আমি বললাম যে অনেকগুলো কনফিউজিং অ্যারাইজ করে বসে আছে। তো সেগুলি একটা বলে বিটি স্ট্যান্ডার্ড, এখন যে কনসালটেন্ট যে কোম্পানি করে ওর ইপিসি, ওরা ওদের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে চায়, আবার বিএনবিসি লাইসেন্স দিতে চায় না। ইলেকট্রিক্যাল বা ডিপার্টমেন্ট বিপি এরকম বিভিন্ন রকমের ঝামেলা তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে আপনার লাইসেন্স দিতে বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড যে লাইসেন্স দিতে চায় না, ওরা কি কখনো ওদের গাইডলাইন বলছে? ওদের গাইডলাইনে তো এটা নাই। এই ব্যাপারে আপনার একটু সাজেশন বা মতামত যদি আলোচনা করেন। না, এইটার ব্যাপারে আমি আপনাকে ভালো বলতে পারবো না, কারণ আমরা এখন পর্যন্ত বিএনবিসির জিনিসটাই ফলো করি, কিন্তু বিএনবিসি তে জিনিসটা ক্লিয়ার করে বলে নাই। এই প্রশ্নটা আমি নিজেও রেজ করছি যে এটাকে আমাদের ভালো করে অ্যামেন্ডমেন্ট আনা উচিত। তারপরে আরেকটা কথা বললেন আমাদের আরিফ ভাই বললেন, তো এই জিনিসগুলো নিয়ে ওদের খুব শীঘ্রই একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসবে। এখনো কিন্তু ক্লিয়ার না, বিএনবিসির যে গাইডলাইনটা, সেই গাইডলাইনে কিন্তু ক্লিয়ার না। এখন আমরা ওই যারা যে সাপ্লাই দেয়, যারা ব্র্যান্ড সাপ্লাই দেয়, ব্র্যান্ডে যা বলে ব্র্যান্ড অনুযায়ী তারা করে। ইমরান ভাই ভালো বলতে পারেন যে এনএফপিও, কিন্তু আমি দেখি নাই যে এনএফপিও কোনো ক্লিয়ার গাইডলাইন এদের উপরে দিয়েছে। ইমরান ভাই বলেন যে এনএফপিও কি কোনো ক্লিয়ার গাইডলাইন দিয়েছে এটার উপরে? ইমরান ভাই আছেন? ইমরান ভাই, ভাই আপনাকে আমি শানুর ভাই, আপনাকে আমি স্যাটিসফাই করতে পারলাম না, বিকজ আমি নিজেই কনফিউজড এটা নিয়ে। আমার কথা শুনছেন শানুর ভাই? প্রবাবলি ব্রেক নিছে। তো এটা আসলে ওই যে ইয়াসির ভাই, এটা আসলে বিএনবিসি তেই ক্লিয়ার না। আমরা একটা আন্দাজি বলে দিয়ে মানে দায়িত্বটা নিতে চাই না যে এটা সাইম ভাই বলছে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা আচ্ছা। ধন্যবাদ। আমরা এখন ইনফর্মাল কথাবার্তা বলতে পারি, যদি কেউ কিছু বলতে চান ওয়েলকাম। আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহন সরকারকে দেখছি, আমাদের অপারেশন ম্যানেজার দেওয়া অ্যান্ড অ্যাডভাইজার টু BEAWorld। কিছু বলেন ইঞ্জিনিয়ার মনিরুজ্জামান মোহন সরকার। আচ্ছা রফিক ভাই, আমি একটু সবাইকে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের স্কেজুল অনুযায়ী, স্কেজুল তো ডিসপ্লে করা আছে, তো আমাদের নেক্সট সেশন শুরু হবে বাংলাদেশ সময় 6টায় এবং ইউই টাইম 4টায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, তখন তো আমার মনে হয় যে পরিষ্কার, সবাই জানেন। অলরেডি শেয়ারড দিস ইনফরমেশন টু না অল দ্য অলরেডি আরাফাতও করে দিচ্ছে, কিছুক্ষণ অ্যানাউন্স করেছে। তো এখন যদি কেউ ইনফর্মাল আলোচনা করতে চান আমাদের আগের সেশনের বিটুইন যে সময় মতো, তারা করতে পারেন যে কোনো বিষয়ে, আমাদের প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে আপনাদের ডিজায়ার বা আপনাদের কোনো সাজেশন রাখতে পারেন এখানে, আমরা সেগুলো শুনতে পারি কিছুক্ষণ, আমরা সময়টা ইউটিলাইজ করতে পারি টাইমটা। রফিক ভাই, আমি আমাদের আপনার ফিজিক্যাল কনফারেন্সের কোনো প্ল্যান করা যায় কিনা বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, অথবা আপনার যদিও ফিজিক্যাল কোনো প্রোগ্রাম করতে গেলে অবশ্য একটা ব্যাপার থাকে, সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সের ব্যাপার থাকে। আমরা অনলাইনে যখন করতেছি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপেন্সটা তেমন খুব একটা লাগে না, কিন্তু ফিজিক্যাল প্রোগ্রামের ইম্পর্টেন্স এবং আপনার গুরুত্বটা আরো ভালোভাবে করা যায় আর কি, স্প্রেড করা যায়, যেটা অনলাইনে অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়। বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের যারা আছেন তারাও চিন্তা করতে পারেন ফিজিক্যালি কিভাবে করা যায়।
ভেন্যু হিসেবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে পারি, আইভি ব্যবহার করা যেতে পারে। তো আরাফাত, হাফিজ ভাই, হ্যাঁ, তুমি যেটা প্রস্তাব করছো ভালো প্রস্তাব। আমরা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে একটু ব্যবস্থা করি এটা। আর আমার মনে হয় ওই রফিক কবে আসবে বাংলাদেশে সেরকম একটা টাইম শিডিউল করে সেই সময় আমরা অ্যারেঞ্জমেন্টটা যদি করি তাহলে সম্ভব করা। সেটাই হাফিজ ভাই, আমি আশা করি নেক্সট মান্থে আসবো, তা আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। ফিজিক্যাল একটা সেশন করা যায় না? অবশ্যই করা যাবে, সবকিছুই আছে, এটা না পারার কোনো কিছু নাই আমার মনে হয়। ফিজিক্যাল একটা সেশন করেন, সামনাসামনি দেখা হোক, কথা হোক, এটাও এক ধরনের ইন্টারাকশন হবে ভালো। আমরা তো বেশ কিছু দেশে কাজকর্ম করছি, ওদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অনেক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েশন আছে। আমাদের সাথে তো আমরা তো ভালো ভালো জিনিস বেছে বেছে নিয়ে করার চেষ্টা করেছি, কপি করেছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেক্ষেত্রেও আমাদের অনেক ঝামেলা রয়ে গেছে, যেটা আমি কয়েকটা কনফিউশনের কথা ওই যে অলরেডি উনি বলেছেন, স্পিকার বলেছেন, যেটা নিয়ে স্যার অলরেডি একটা উত্তর দিয়েছেন। তো এগুলো আরো অন্যান্য যেগুলো বললেন যে একটা ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা যায় কিনা, রিসার্চ বেস ইনস্টিটিউট, একদম যারা নিচের লেভেলে কাজ করে, ফিল্ড লেভেলে, তাদেরও কাজ করার সুযোগ থাকবে ওইখানে বা স্টাডি করা। তারপরে যারা গ্রাজুয়েশন লেভেলে তাদের স্টাডি করা, যারা মাস্টার্স লেভেলে, বিভিন্ন গ্রেড অনুযায়ী, কারণ একজন আরেকজনকে ছাড়া তো না, প্রফেশনাল হতে কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়া না। হ্যাঁ, এই জায়গাগুলোতে মানে আমরা আইবি আইডি এরকম ডিফারেন্স না করে একটা ইয়ার মধ্যে আমরা চেইনের মধ্যে কিভাবে কাজটা করতে পারি। কারণ বিদেশে আমরা যখন কাজ করি তখন কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো দেখি না, যে ভালো কাজ পারে সে ওই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কি পাবলিক ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এগুলো তারা দেখে না, সার্টিফিকেট তারা দেখতেও চায় না, তারা দেখে সে পারফর্ম করতে পারছে কিনা এবং সে অ্যাকচুয়ালি জানে কিনা, তার নলেজ আছে কিনা, এইটা চর্চা সে করে কিনা, এইগুলি কিন্তু ওনারা দেখে। আমরা কিন্তু এইসব জায়গাগুলোতে আমাদের ফোকাস করা দরকার হবে, বুঝতে পারছেন স্যার? আমাদের আইডিতেও কিন্তু যে নন ইঞ্জিনিয়াররা আসতে পারবে না, নট দ্যাট, আমরা সবাইকে নিয়ে অর্গানাইজ করতে পারি। সেটা জানি স্যার। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে আনফরচুনেটলি কিছু ডিসক্রিমিনেশন রয়ে গেছে অলরেডি, সেটা মুখে প্রকাশ করুক আর না করুক, স্নায়বিক ভাবে আছে। তো বিদেশে কিন্তু এগুলি নাই স্যার, এগুলি দেখলে একটু খারাপ ওঠা উচিত, এটা উঠতে হবে স্যার। এই জন্য স্যার ফেস টু ফেস পার্সোনাল ইন্টারাকশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট স্যার। বিদেশে আমরা যখন এই যে আমি আমি সৌদি আরবে কাজ করলাম, তো ওখানকার একজন ইঞ্জিনিয়ার সে আমাকে দুম করে দুবাইতে নিয়ে গেল, টিকিট ভিসা পাঠাই দিছে। তো ওনার সাথে কি, উনি আমার চিনিও না, লেবানিজ একজন ভদ্রলোক, পার্সোনাল ইন্টারাকশন অনলি, বা তার মনে হয়েছে কেন জানি আমি তার পছন্দের তালিকায় রয়ে গেছি, নিয়ে গেল। আবার দেখা গেছে যে আমি কাতারে যাব, আমাকে লিঙ্কডইন থেকে ডেকে 5 জনকে আমাদেরকে হায়ার করে নিয়ে গেল। তো এই যে জায়গাগুলো পার্সোনাল ইন্টারাকশন হলে এই জায়গাগুলো তৈরি হয় এবং যারা তৈরি হয় স্যার, এই সেক্ষেত্রে দেখেন না কে বুয়েট থেকে পাস করছে কিংবা সে প্রাইভেট বা পাবলিক বা পলিটেকনিক, এগুলো দেখে না কিন্তু স্যার। এই জায়গাগুলোর ঊর্ধ্বে তার উঠতে হবে স্যার। যতক্ষণ না উঠতে পারবো আমাদের দেশের, আমাদের জাতির, আমাদের মননের, আমাদের অ্যাটিটিউডের কোনো উন্নতি হবে না স্যার। আমি যদি কোনো সেশনে যাই, আমি প্রথমে স্যার অ্যাটিটিউড এবং মনোভাবের উপরে আমি সাধারণত লেকচার দিই 15 মিনিট, তারপরে আমি মূল সেশনে যাই। আর যদি মনোভাবের পরিবর্তন না করে সব কিছু মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। আমি কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট পড়াই স্যার, কিন্তু যখনই পড়াইতে যাই, এখন কোয়ালিটি পড়াইলাম, এই শুনলো, বাইরে গেল, সার্টিফিকেট হেঁটে গেল, কিন্তু আলটিমেটলি সে যদি মনোভাব পরিবর্তন না করে সে কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করতে পারবে না। হ্যাঁ, এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি, আমরা ওই ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার হয়েও দেখা গেছে যে আমার এক টেকনিশিয়ান আমি যেভাবে চিন্তা করছি তার চেয়ে ভালোভাবে সে কাজটা করে ফেলেছে। তো এখন যদি আমি মনে করি যে আমি ম্যানেজার সাহেব, আমি টেকনিশিয়ানের ইয়ে ফলো কেন করব, সেই উদারতা যদি না দেখাইতে পারি তাহলে আমি প্রফেশনালি আগাইতে পারবো না।
আমার আন্ডারে কাজ করে যারা, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। স্যার এখানে আন্ডার শব্দটাই আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে। উই আর এ টিম প্লেয়ার স্যার। আমার একজন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট যে আমাকে চা খাওয়াচ্ছে, ফটোকপি করে দিচ্ছে, হি ইজ অলসো আ টিম প্লেয়ার স্যার। আমি তো ওই আমার ভ্যালুয়েবল টাইমটা নষ্ট করে আমার ফটোকপি করতে যাইতে হতো, সে কিন্তু সেটা করে দিচ্ছে স্যার, তার যোগ্যতা অনুযায়ী সে করেছে। হি ইজ মাই টিম প্লেয়ার। এই যে টিম প্লেয়ারের অ্যাটিটিউড, এইটা স্যার যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেঞ্জ না করবো, পিএমপি তে তো আমরা এটা দেখেছি স্যার, যে টিম প্লেয়ার, যে কেউ আন্ডার বা কেউ ওভার, নট লাইক দ্যাট। এই জায়গাগুলোতে আমাদের বাইর হইতে হবে। একজন পিএইচডি ডিগ্রিধারী সে যদি তার অ্যাসোসিয়েট রিসার্চারের বা ফেলো রিসার্চারের কাছ থেকে ডাটা না পায়, সে কি স্যার ওই তার থিসিস পেপার কমপ্লিট করতে পারবে স্যার? তার ডিফেন্স করতে পারবে না স্যার। সে কি কোন মডেলে এসে, একটা মানুষ কি সব সফটওয়্যারে কাজ করতে পারে যে মডেলিং করলো? নট পসিবল স্যার। তাহলে স্যার এই যে টিম প্লেয়ার স্যার, এই অ্যাটিটিউডের জায়গা আমাদের মনে হয় পরিবর্তনের সময় আসছে, এবং আমাদের দেশ এইসব কারণে অনেক পিছনে। ইন্ডিয়ানরা কেন আগে আছে? ইন্ডিয়ানদেরকে আমরা বকা দেই, আমরা বলি যে তোদের বয়কট অমুক তমুক, এই সমস্ত ফালতু এই সমস্ত রাজনৈতিক বক্তব্য বন্ধ করে ওরা যা জানে, ওদের যে কোয়ালিটি মান, এই জায়গাগুলোতে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে যে ওরা কেন পারে, এইটা প্রশ্ন করে লাগাইতে আমরা আগানো উচিত স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমরা একটা অন্য কারোর কাছে যাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার কথা শুনছি, অন্য দুটো সুযোগ দেই, এরপরে আর কেউ কিছু কি বলবেন? জাস্ট সাধারণ আলোচনা আমরা শুনলাম তখন। আর কেউ কিছু যদি বলেন, ওয়েলকাম। খাজা আহমেদ, ইয়েস, খাজা আহমেদ আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের একজন অ্যাডভাইজার, আমাদের সাথেই খাজা আহমেদ, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ, আমাকে শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার? হ্যাঁ, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। ওকে, লাভলি। আমি একটা অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে হোল্ডে কাজের মাঝে মাঝে এগুলি শুনতে পাওয়া, কানেক্টেড আছে সে সকাল থেকেই, বাট কিছু সময় হয়তো অ্যাক্টিভ থাকছি, কিছু সময় হয়তো কাজে আবার ডুবে যাচ্ছি। তো দ্যাটস এন ইউনিক একটা এক্সপিরিয়েন্স, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। কিন্তু যেটা আমার কাছে মনে হলো এটা এ পর্যন্ত শুনে, এবং সামনেটাতেও শুনতে খুবই ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি, সেটা এই ভেবে যে যে সমস্ত রিকমেন্ডেশন গুলো এখানে আসছে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এবং কমেন্টের মাধ্যমে, শেয়ারিং এর মাধ্যমে, আমার মনে হয় এখানে যে নজমুল ভাই বোধহয় রিপোর্টার হিসেবে আছেন, যে কিছু স্ক্রিনিং করে মূল রিকমেন্ডেশন গুলোকে যদি আমরা প্রপার অথরিটির কাছে প্লেস করা যায় বাংলাদেশের, বিএনবিসি কে এবং যারা অথরাইজড এখানে আছে, যে ডকুমেন্টেশন গুলো যারা পাবলিকেশন করছেন, তাদের কাছে কিভাবে ইফেক্টিভ ওয়েতে অ্যাড্রেস করা যায়, এবং যাতে করে এটা নথিভুক্ত হয় এবং রিভিশনে চলে যায়, এই একটা এফেক্টিভ ওয়ে কি বের করা যায় কিনা। আমার মনে হয় ওরকম চিন্তা নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যেও আছে, যে থ্রু দিস টেকনিক্যাল সেশন, যে টপিকের উপরে এত কথাবার্তা হচ্ছে, বিভিন্ন স্পিকার এখানে আসছেন প্রচন্ড রকমের অভিজ্ঞতা নিয়ে, এবং এটা এত সুন্দর করে ওনারা প্রেজেন্ট করছেন, বুঝাচ্ছেন। এখানে তো বিভিন্ন রকমের স্টেক হোল্ডাররা আছেন, অনেকে নন টেকনিক্যাল আছেন, তারাও নিশ্চয়ই এটা থেকে উপকৃত হচ্ছেন। সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে মাঝখানে যে ইন্টারসেশন গুলো থাকে, ওই ইন্টারসেশন গুলোতে যদি খুব রিয়ালিস্টিক কোনো ভিডিও দেখানো সম্ভব হতো, যেটা এই টপিকের মধ্যে যায়, তাহলে বোধহয় ওদের জন্য সেটা আরো বুঝতে সুবিধা হতো আর কি। কারণ এখানে তো অনেক টেকনিক্যাল ইস্যু আছে, টেকনিক্যাল ইস্যুকে ইজি করার জন্যই হয় এইসব ভিডিও, অ্যানিমেশন, এই সমস্ত জিনিসগুলো। তো সেটার সন্নিবেশন থাকলে হয়তো এটা হয়তো আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ হতে পারতো। এটা যে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আর কি, সিম্পলি। তবে ইমপ্রুভ করার তো যথেষ্ট সুযোগ আছে। ইটস এ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স, যেটা দিনভর চলছে, দিনভর না রাত ভরও যাবে, রাতে 9টায় শেষ হবে। ইটস এ রিয়েলি স্টিম রোলার এক ধরনের, কিন্তু অল ব্রেন স্টর্মিং। So I'm really grateful to have a experience. Thank you. ইঞ্জিনিয়ার খাজা আহমেদ, আপনি আর কিছু বলবেন? No, I'm okay. হ্যাঁ, খাজা ভাই। আচ্ছা, রেজা আছে নাকি? রেজা শুনছো?
রেজাউর রহমান? জি 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 আমি আছি। আর আমাদের যে আলফেসের যে একটা ইয়ে আছে না, ভিডিও আছে না, ওই ভিডিওতে খুব চমৎকার ভিডিও কিন্তু আর কি, হয়তো অনেক আমরা দেখি নাই। ওই ভিডিওটা কি এখানে অন করা যায়? খাজা আহমেদের যে অ্যাডভাইস করলেন তার রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী ভাই আমি একটা ভিডিও এখানে ওইটা প্লে। আচ্ছা হ্যাঁ দেখাও দেখাও। আমি একটা ভিডিও দেখাইতে চাইছিলাম, সেটা তো মিস করছিলাম। ওই ভিডিওটা আমি দেখাইতে পারি, কিন্তু তার আগে গুড তোলা আছে একজন, ওইটা শুনেনি। মহিসিউল আনিস, আপনি ছিলেন, আপনি একটু যদি বলেন, তারপরে আমরা একটা ভিডিও দেখব। আমি বলতে হ্যাঁ, চাচ্ছি যে তারপর আমাদের দুইটা ভিডিও আছে, যদি সময় টাইম পারমিট করে আমরা দুইটা ভিডিও দেখবো। জি। আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে, সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন আছে, আপনাদের ফায়ার সেফটি নিয়ে অনেকগুলো কথা আছে যেগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্টের নিয়েতে যায় না। আমরা যদি ইঞ্জিনিয়ার স্টক নামে একটা প্রোগ্রাম করে আপনারা আমাদের যে প্রেসিডেন্ট আছেন, অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট, তার সঙ্গে কথা বলে একটা প্রোগ্রাম করতে পারি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে, তাইলে এটা একটা এই নলেজ, এই যে নলেজগুলো আছে, এই প্রবলেমগুলো আছে, শুধু প্রবলেমগুলো যদি আমরা পেপার, আমরা যে প্রোগ্রামগুলো করি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে, তাইলে হচ্ছে কি গভর্নমেন্টের কাছে এটা যাবে। অনেকগুলো যাচ্ছে, ও দেখতেছে না। কিন্তু আমরা যদি সবাই মিলে, একটা তো আমাদের প্ল্যাটফর্ম আছে আইবিএ, তারা যদি এই আপনারা কথা বলেন, তাইলে হচ্ছে আমরাও যাব সবাই মিলে, তাইলে হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো সলভ হবে। এটা আমি মনে করি যে এটা আসলে আমাদের এই সমস্যাগুলো অনেকগুলোই আছে। আস্তে আস্তে সবাই মিলে যদি আসি, একটা একটা করে শেষ হোক, কয়েকটা মিলে শেষ হোক, তাইলে হচ্ছে এই প্রবলেমগুলোই থেকে যাচ্ছে। শুধু আমরা বলতেছি বাংলাদেশে এটা হবে না, এটা হবে না, একটু প্রবলেম আছে, কিন্তু আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, কারণ এটা আমাদের দেশ, সবারই সহযোগিতা লাগবে। যারা দেশের বাইরে আছেন তারা হয়তো ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হবেন, যারা আমরা আছি বাংলাদেশে তারা আছে ফিজিক্যালি যেতে পারি। এটা করলে ভালো হয়। আপনারা যারা সিনিয়ররা আছেন তারা এটা অ্যারেঞ্জ করলে খুব ভালো হয়, আমাদের জন্য, বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে। আচ্ছা, একটা প্রস্তাব আছে। আমরা গত একটা সেশনে আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল আমরা অনলাইনে কিন্তু আপলোড করা যায়। যেমন রাজুক আছে, সিভিল ডিফেন্স আছে, যতগুলো সংস্থা আছে সংশ্লিষ্ট, আমরা আমাদের রিকমেন্ডেশন গুলো অনলাইনে কিন্তু তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আপলোড করতে পারি আর কি। অনেক ক্ষেত্রে ফিজিক্যালি না গেলেও চলে। রফিক ভাই, আমি একটু অ্যাড করি। থ্যাংক ইউ যে ভদ্রলোকরা বলছেন। আমরা 100টা আমরা কনসালটেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ফেস ক্যাপ, ফায়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক কনসালটেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ থেকে 100টা পয়েন্ট আমরা পয়েন্ট আউট করেছি যে বিএনবিসি 2020 কোথায় প্রবলেম আছে, আর্টিকেল নাম্বার, পেজ নাম্বার, এবং ওই অনুসারে আমাদের প্রপোজাল কি ইন্টারন্যাশনাল রুলস রেগুলেশন অনুসারে, এবং সেইটা আমরা 56টা সিটি দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যেখানে যেখানে এই বিএনবিসি রিলেটেড ব্যাপারে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য এটাই যে এই চিঠি দেওয়ার পরে সবাই আমাদের উপর খেপে গেছে, কেন আমরা এটা দিলাম, আচ্ছা গেলাম। শুধু তাই না, যখন বিএনবিসি 2020-কে রেকটিফাই মডিফিকেশন করা হবে, এরকম যখন গ্রুপ এইচবিআরআই যখন মিটিং করতেছিলেন, আমাদের ইনভাইটেশন জানায়নি, আমরা নিজেরা গরজ করে গেছি, অপমান হতেই গেছি। আমরা অনেকগুলো কনসালটেন্ট একত্রে গেছি, আমরা করিডোরে হাঁটাহাঁটি করছি, তারপরেও ওখানে ভিতরে যে মিটিং আছে সেখানে যে স্টেক হোল্ডার আছে তারা জীবনে বিএনবিসি নাম শুনে, এরকম স্টেক হোল্ডার 80%, আর 20% তারা শুনছে, আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সো একটা বিশাল একটা প্রবলেম আছে যে আমরা কোনোভাবে লেজ দিয়ে মাথা নামাতে পারতেছি না। অর্থাৎ আমরা যে এক্সপার্ট যারা আছি, যারা এইগুলো দিচ্ছি যে কোথায় কি করতে হবে না করবে, তো কারণ এই বিএনবিসির কে কোন কাজ করেছে কেউ স্বীকার করছে না, যেটা আমি কাজ করেছি। এখন জানি না এটা কি কারণে ভিতরে আছে। এখন আশা করি যদি আমার নতুন করে এইচবিআরআই এবং পিডব্লিউডি এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে, আমার মনে সাইম ভাই কিছুক্ষণ আগে বললেন উনি আসেন নাকি, তা সৌভাগ্য যে উনি যদি ওই টিমে থেকে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট একজনকে চিনলাম যে এই লোকটা এখানে আছে, তাহলে আমরা আমাদের কাজ করতে পারবো। তো আমার খুব খারাপ লাগছে যে অনেক ভাই অনেক কথা বলতেছেন, আমরা কিন্তু এই কাজ অলরেডি করে ফেলছি, মানে একদম পেজ ধরে, আর্টিকেল ধরে, সিরিয়াল নাম্বার ধরে, কোথায় কি মিসিং আছে সব করেছি। তারপর আমি বলবো, যেটা আমার ভালো লাগছে রফিক ভাই যেটা বললেন, যে আমরা একটা এরকম 50-60টা পয়েন্ট করে আমরা ইমেল করে দিয়ে দেবো, আমরা আমাদের নৈতিক থেকে, আমাদের দায়িত্ব থেকে সেটা কাজটা করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইমেল করে দিব, প্রয়োজনে আমরা ব্যানার নিয়ে রাস্তা দাঁড়ায় যাব, তা তো পারবো নাকি সেটাও আটকায় দিবে?
না সেটা আটকাবে না আচ্ছা ধন্যবাদ। এবার আরাফাতের ভিডিও, হ্যাঁ প্লিজ। ভিডিওটা কি আমি শেয়ার করতে পারবো? স্ক্রিনটা হ্যাঁ মনে হয় শিওর। আমি একটু রিকোয়েস্ট করব দেখি একটু একটা প্রোগ্রাম করে দিতে পারে। আমরা ভিডিওটা দেখি। আমি 1 মিনিট ভাই। হ্যালো হাবিব ভাই 1 মিনিট বলুন। এটা একটা সম্পূর্ণ ইয়েটা লেখে পেপারে প্রথম আলো বা অন্যান্য যেগুলো খুব প্রমিনেন্ট পেপার, এগুলোতে দিলে কিন্তু আলোচনা জাতীয়ভাবে আসবেই। অথবা এখন তো নতুন উপদেষ্টা আছে, তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করা যায়। রাইট, ওই আছে, এটাও একটা ওয়ে। হাবিব ভাই এটা একটা ওয়ে। আমি এই যে আইবিএ প্রোগ্রামে দেখলাম আমাদের যে প্রেসিডেন্ট আছে, অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট রিজু ভাই, উনি বলছিলেন যে ওনার সঙ্গে আমাদের যে উপদেষ্টা অনেকটা ভালো রিলেশন আছে। আমরা তো কিছু মাঝে মাঝে প্রোগ্রামে যাই, আমাদের কিছু ভয়েস থাকে, তখন উনি বলে যে এটা আমি কথা বলবো। সেই জন্য আমি বলতেছিলাম যে আমাদের যারা আছেন মেম্বার, ফেলোশিপ মেম্বার আছেন, তারা একটু কথা বলুক বা একটা আয়োজন করুক। আর আপনারা কথা বলে দেখেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইয়ে করে দেখেন, তাহলে একটা ভয়েস, একটা লেটার যাবে। তখন এই প্রোগ্রামের মধ্যে যেগুলো কি পয়েন্ট, আপনার এক্সপার্ট আছেন, আপনারা নিয়ে যান, সমস্যা নেই। আমাদের ছোট মানুষগুলোও আমরা যাব আপনাদের সঙ্গে, কোনো প্রবলেম নাই। এইভাবে এগিয়ে যেতে হবে আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ আপনাদের। আচ্ছা ধন্যবাদ সুন্দর সাজেশনের জন্য। ঠিক আছে, আমরা সবাই একসাথে মিলে এগিয়ে যাব আর কি। হ্যাঁ, আরাফাতের ভিডিওটা একটু। We continue to follow this breaking news out of Valley Center this morning. A huge explosion. Tremendous amount of heat, smoke. Officers and authorities are worrying about getting traffic rerouting, getting people out of the area. On July 17, 2007, at about 9 a.m., an explosion in a flammable solvent storage tank at the Barton Solvents facility rocked the town of Valley Center, Kansas, about 15 miles north of Wichita. This is no longer a safe area. They're requesting that you evacuate. After the explosion, the fire spread, igniting the contents of other storage vessels and eventually destroying the entire tank farm. The CSB issued a case study on the accident. Our goal is to help companies understand the hazards associated with the kinds of flammable liquids that were stored and transferred at Barton Solvents. At Barton, several factors combined to produce the initial explosion. Our investigation shows the need for companies to take extra precautions when handling what are known as non-conductive flammable liquids, which tend to accumulate static electricity. Based on equipment testing, laboratory analysis, and interviews and documents, here's what the CSB believes most likely happened on July 17, 2007. Barton Solvents was located on the edge of a residential community. The facility was a wholesale distributor of solvents and other industrial chemicals, which were stored in large outdoor tanks. About 8:30 on the morning of the accident, a tanker trailer arrived to transfer a non-conductive solvent known as varnish makers and painters, or VMP naphtha, into a storage tank. Because liquid flowing through pipes and valves generates static electricity, which can ignite flammable vapor, the tank farm supervisor connected a cable between the truck and an electrical grounding station. In addition, all the equipment involved in transferring the liquid was bonded, that is, connected together with electrical conductors and grounded. Inside the 15,000-gallon storage tank, there was a device for measuring the liquid level. A metal tape, which was grounded, was suspended from pulleys and connected to a metal float by a loose, flexible linkage assembly. This linkage presented a hidden danger during the filling of the tank. The solvent was pumped from 3 tanker trailer compartments into the tank. As the hose was switched from one compartment to another, air entered the line, creating bubbles and turbulence inside the tank. A static electrical charge built up in the non-conductive liquid. Meanwhile, the space above the liquid was filled with an explosive mixture of vapor and air. The swirling, turbulent liquid caused the float to drift and rock, creating slack in the metal tape. This allowed a gap to form intermittently in the linkage assembly,
interrupting the grounding of the float. The metal float accumulated a static electrical charge. About 9 a.m., a spark from static electricity ignited the vapor-air mixture, causing a massive explosion. The blast sent the storage tank rocketing into the air. 2 more tanks quickly ruptured and released their contents into the rapidly expanding fire. As the fire raged inside the tank farm, other tanks burst and ignited, launching heavy steel tank lids 10 to 12 feet in diameter into the air. 20,000 gallons of flammable liquid were released into the spill containment area. Valves, pipes, and other heavy steel objects were hurled off-site and into the adjoining community. 1 tank lid struck a mobile home about 300 feet away. A pressure valve hit a neighboring business 400 feet away. 6,000 residents were evacuated. 11 residents and 1 firefighter required medical treatment. When transferring flammable liquids, it's standard industry practice to bond and ground storage vessels, tankers, and other equipment to prevent static discharges. But our investigation illustrates how normal bonding and grounding may not be enough to prevent ignition from static electric sparks. Our investigation found several conditions likely increased the accumulation of static electricity inside the storage tank at Barton. The CSB concluded that repeated starting and stopping of the pump, air in the transfer piping, and the likely presence of water and sediment in the tank all contributed to rapid static charge accumulation. Because VMNP naphtha is a poor conductor of electricity, the static charge accumulated faster than it could dissipate, even though the tank itself was grounded. A lot of common flammable liquids are particularly susceptible to ignition by static sparks. At normal temperatures inside a storage tank, they can produce the optimal amount of vapor to fuel an explosion. That's not so with gasoline, which is highly volatile and usually produces a vapor-air mixture that is too rich to ignite inside storage tanks. But the CSB noted that less volatile liquids, like VMNP naphtha, hexane, heptane, toluene, xylene, and benzene, form vapor-air mixtures that are within the flammable range and can ignite readily. Because most material safety data sheets do not communicate all the hazards of non-conductive flammable liquids, the CSB recommends companies take additional safety measures when handling these materials. The CSB said companies should consider purging storage tanks with an inert gas to remove oxygen, adding anti-static agents to non-conductive liquids, pumping liquids more slowly, and contacting manufacturers for additional safety information that may not be found on MSDSs. And the CSB case study also urges special precautions for tank-level floats that have a loose linkage assembly like the one at Barton. Companies should replace or modify these floats so that they remain properly bonded and grounded at all times. The CSB cautioned that while the most likely cause of the Barton explosion was sparking across the float linkage, explosions can occur in tanks without floats when there is a static discharge from the liquid itself. Companies should consult the CSB case study and its references for additional information. The CSB determined that the material safety data sheet for the solvent involved in the explosion did not adequately describe the explosive hazard or the precautions necessary to prevent ignition from static electricity. Material safety data sheets, or MSDSs, are required under federal OSHA regulations to warn workers about the potential hazards from chemicals. The MSDS for the naphtha supplied to Barton indicated the solvent could accumulate a static charge, which could spark and ignite vapor. But the MSDS did not warn that the naphtha could form a highly flammable vapor-air mixture inside a storage tank. And apart from normal bonding and grounding, the MSDS did not include any special precautions against static ignition. CSB investigators said the lack of warnings reflected a broader problem. We reviewed material safety data sheets for 62 non-conductive flammable liquids
that are widely used in industry. The CSB found that the vast majority of these MSDSs had significant gaps. Of the 62 MSDSs covering a number of widely used non-conductive liquids, most failed to recommend specific precautions beyond bonding and grounding to prevent static sparks. Only 3 included electrical conductivity testing data, and only 1 of the 62 MSDSs warned of the danger of an ignitable vapor-air mixture forming inside a storage tank. The CSB recommended that OSHA improve the information required in material safety data sheets for non-conductive flammable liquids. The CSB recommended that OSHA advise MSDS preparers to evaluate each product to determine its potential for accumulating static electricity and to form an ignitable vapor-air mixture inside a storage tank. Each liquid should be tested for electrical conductivity, and the results included in the MSDS. The CSB also recommended that 6 major oil and chemical industry associations ask their member companies to improve the warnings on their MSDSs for flammable liquids that can accumulate static electricity. We hope the CSB investigation helps increase awareness about the hazards of non-conductive flammable liquids, so accidents like the one at Barton Solvents will not be repeated. Thank you for watching this CSB safety video. হ্যাঁ আরাফাত কিছু বলো। হ্যাঁ, সাউন্ড কি শোনা গিয়েছিল? হ্যাঁ পরিষ্কার পরিষ্কার। এই ভিডিওটার অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আপনার বিশেষ করে যদি ফ্লেমেবল কেমিক্যাল হয় এবং এক্সপ্লোসিভ মিক্সার তৈরি হয় তাহলে এটা ভেরি ডিফিকাল্ট যে আপনি ইগনিশন সোর্সটাকে কন্ট্রোল করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সামটাইমস ফুয়েল নন কন্ডাক্টিভ হলে সেখান থেকে এরকম নিজেরাই আপনার স্পার্কটা ক্রিয়েট করতে পারে, কারণ এনার্জি যতটুকু দরকার হয় আসলে খুবই স্মল এবং সেটা যে কোনো জায়গা থেকেই আসতে পারে, এবং যার কারণে খুব বেশি কেয়ারফুল হতে হয়। বিশেষ করে ফ্লেমেবল লিকুইড যাদের ফ্লাশ পয়েন্ট এমন যে তারা নর্মাল টেম্পারেচার এবং প্রেসারে আপনার হচ্ছে এনাফ ভ্যাপর প্রডিউস করতে পারে, যেটাই ইসের সাথে ইয়ারের সাথে আপনার ফ্লেমেবল মিক্সার তৈরি হয়। এবং অক্সিজেনটা ওখানে কন্ট্রোল করাটাই আসলে একটা ওয়ে যাতে এলওসির নিচে থাকে, লোয়ার অক্সিজেন